අයිබෝන් දුවේ පුතේ. Welcome to DP Education Advanced Level Seminars. You know the biggest online school in Sri Lanka. ලංකාවේ විශාලතම සජීවී පන්ති මාලාව. and විශේෂයෙන් උසස් පෙළ මේ වර පෙනී සිටින දරුවන්ට විශේෂයෙන්ම සකස් කළ 2022 උසස් පෙළ විභාග ඉලක්ක කර පවත්වන අනුමාන ප්‍රශ්න සාකච්ඡාව. You know we started this on 26th of December 2022. 2022 දෙසැම්බර් 26 පටන් ගත්ත මේ සම්මන්ත්‍රණ මාලාව දිගටම කෙරුණා. All the subjects, whatever the subject that you offer for advanced level this time, and DP Education is ready to help you, and they did a marvelous job. සුවිශේෂී කාර්යභාරයක් ඉටු කරලා විශේෂ සම්මන්ත්‍රණ මාලාවක් කරලා today is the last day, right? And I hope that you watched all those seminars, online seminars, all the subjects, right? Maybe that you do A-level science or commerce or maths or art or whatever it is, right? For all the students, DP Education helps you, right? And so we have already completed all those subjects, and today is the last day, and in another week time that you will have to face the exam. තව සතියකින් ඔබට විභාගයට මුහුණ දෙන්න සිදු වෙනවා නේද? අද අවසාන දිනය general English. You know, everybody who sits for advanced level examination will have to face this paper. උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින සියලුම දරුවන්ට මේ general English කියන විෂයට පෙනී සිටින්න වෙනවා. This is very very important. Not like O level, right? And this is well recognized even internationally. ජාත්‍යන්තරවත් පිළිගන්නවා මේක. So then, if you had forgotten, just neglected this subject, just think again. Even this day is enough for you to get ready for your examination. But මම දන්නවා සාමාන්‍ය පෙළ දක්වා ඉගෙනගෙන යම් දැනුමක් තියෙනවා. අද දවස් හරියට මාත් එක්ක රැඳී සිටියොත් I will guide you to get a good pass, right? General English විෂය for certain subjects, certain jobs, they directly ask an A pass for A-level General English. ලංකාවේම සමහර රැකියා සඳහා ඇඩ්වර්ටයිස් කරනකොට ඒගොල්ලෝ අනිකුත් සුදුසුකම් සමග A-level General English ඉල්ලනවා. මේක ජාත්‍යන්තරවත් පිළිගන්නවා මේ සහතිකය. Because now this is A-level, advanced level, because of this content of this syllabus. මේ syllabus එකේ තියෙන content එක බලලා ඇත්තටම other higher education institutions and international other places, you may be universities, they also recognize ඒවයිත් මේවට තැනක් දීලා තියෙනවා because of this content. It's a very good content. It is not just an O level, just like O level A pass. It is very very important, but I am not telling that it is not important. ඒක important නෑ කියනවා නෙමෙයි. But general English, I know some of the students do not care about it when they come to advanced level. Don't do that, and do it because it's very important. It is well recognized everywhere. So then now for this, එහෙනම් අපි මේකට තමයි මේ උදව් කරන්නේ ධම්මික පෙරේර මහත්මයාගේ විශේෂ අවධානය යොමු කළා අපේ රටේ දූ දරුවන්ට කරන මේ සත්කාරය. හොඳයි. එහෙමනම් now we started on 26th of December, and today is going to be the last day, and so far we have completed all these subjects. You see, started on 26th, all science, maths, commerce, arts, tech, for all the students. සියලුම දරුවන්ට අපේ රටේ දූ දරුවන්ට සියලුම දරුවන්ට සාර්ථක විභාගයට පෙනී සිටින්නට අනුමාන ප්‍රශ්න ඒ වගේම පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න ආශ්‍රයෙන් මේවර කොහොමද සාර්ථකව මුහුණ දෙන්න විභාගයට කියන එක සාර්ථකව සාකච්ඡා කරලා තියෙන මේ සියලුම දෙනා දක්ෂ ගුරුවරු ලංකාවේ දිවයිනේ සිටින අතිවිශිෂ්ට ප්‍රතිඵල පෙන්නපු දක්ෂ ගුරු මඩුල්ලා. එහෙනම් ඔබට මේක මිස් වුණා නම් බලන්න. All these lessons, මේ සියලුම lessons ටික YouTube එකේ තියෙනවා. Go to YouTube, DP Education, and you can watch them.
before sitting advanced level examination this time. මෙවර විභාගයට යන්න කලින් නැවත බලන්න මේ ටික. Definitely that will help you a lot to score at least some more marks from the place where you are, right? ඔබ දැන් ඉන්න තැනින් ඉස්සරහට පොඩ්ඩක් අඩියක් හරි තියන්න අනිවාර්යෙන් මේ සම්මන්ත්‍රණ මාලාවේ මේ කියවුණු තොරතුරු, the content will definitely help you. Then today is the last day, General English. So in General English, I told you the importance of General English. General English is විෂය වැදගත්කම මම පොඩ්ඩක් කිව්වා. So then English you studied up to O level. සාමාන්‍ය පෙළ දක්වා ටිකක් මහන්සි වෙලා කරගෙන ආවා. Maybe some students after coming to A level, they did not care and did not pay much attention for this subject. Focused on the main 3 subjects. විශේෂ අවධානය යොමු කරේ ප්‍රධාන විෂයන් වලට නේද? But this is very very important and don't forget it. මේක නොලිය ඉන්න එපා, අනිවාර්යෙන් යන්න. I will help you because if you have language, භාෂාව තියෙනවා නම්. Now if you follow today's seminar full day, I will tell everything about the paper. paper එක ගන්න සම්පූර්ණ picture එකක් ඔබට දෙන්නම්, ඔබේ ඔළුවට දෙන්නම්. Right? And definitely that will help you to face the exam and score well and get a very good pass in your examination this time. එහෙනම් මේක ඔබට හොඳ සාමාර්ථයකට යන්න අනිවාර්යයෙන්ම උදව් වෙනවා, right? I will give you a good picture of the paper because I can't actually give what the question that might appear in this paper this year. මේ අවුරුද්ද දෙන paper එකේ එන question එක එහෙම දෙන්න බෑ අපිට නේද? But if I tell you these are the questions, these are the types of questions, මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්න තමයි අපිට එන්නේ. මම හරියටම කියන්නම් මෙන්න මේවා තමයි එන්නේ කියලා. අන්න ඒ ටික සූදානම් වුණා නම් ඒ වගේම ඒවට හරියට උත්තර කොහොමද ලියන්නේ? That is also very important. Maybe some students have some knowledge of English, but when they answer, they don't know how to score. I'll talk about that also. මම ඒකත් කියන්නම් අද. එකක් සාකච්ඡා කරනවා. ඉංග්‍රීසිත් පොඩ්ඩක් දැනගත්තට උත්තර ලිව්වට ලකුණු ගන්න දන්නේ නැහැ. Right? Because maybe that you don't have an idea how they offer you marks. කොහොමද මේ ප්‍රශ්නෙට ඒ උත්තරයට ලකුණු දෙන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන දැනුවත් නැහැ. එහෙම වුණාම maybe the students, those who have very good knowledge, also cannot get an A pass, maybe stop at B pass. සමහරට B වලින් නවතිනවා නේද? අන්න එයාට අද උදව් වෙනවා. Right? කොහොමද තමන් A එකට යන්නේ? Right? I'll discuss all these things with the questions. ප්‍රශ්නය සමග මම මේක සාකච්ඡා කරනවා. I will take one example, the last year paper. Along with that, I will get some more model questions and answers as well. පසුගිය විභාගේ ප්‍රශ්න පත්‍රයක් අරගෙන කීපයක් සංසන්දනය කරලා ඒකට සමාන තව ප්‍රශ්න කීපයක් අපි සාකච්ඡා කරනවා. මේ තුලින් මම දන්නවා you will get a very good idea to face the exam. Though you do not get the right or direct question that you get in this year. මේ වසරේ paper එකේ තියෙන ප්‍රශ්න එහෙම නාවට ඒ වගේ ප්‍රශ්න ඒ ඔබට එන ලැබෙන ප්‍රශ්නයට කොහොමද උත්තර දෙන්නේ කියන එක හරියටම සාකච්ඡා කරනවා. Okay, then just go back to these things. එහෙනම් මේ ටික නරඹන්න නැවතත්. And then let's start General English advanced level, right? And first I told you I will give you a good picture of the General English paper. මම හොඳ English paper එක ගැන පින්තූරයක් දෙන්නම් කියලා. This is old syllabus 2018. 2018 old syllabus තිබුණ විදිහ තමයි මේ. New syllabus started in 2019, then 2020, 2021. එහෙනම් අලුත් syllabus මේ විදිහයි. See, in old syllabus there were Part A, Part B, Part C, Part D. There were 4 parts in the first paper. පළවෙනි paper එකේ කොටස් 4ක් තිබුණා. Part A, B, C, D කියලා. The new syllabus එකේ එතකොට C, D කියන අර summary writing එහෙම නැහැ. සාරාංශගත කරන ඒ කොටස් නැහැ. ඒ නිසා එහෙනම් තවත් ලේසි නේද?
And the other thing is, now all syllabus you had 100 marks for the first paper, second paper 100 marks. එහෙමයි 200 දුනේ. But in new syllabus, first paper only 60 marks. පළවෙනි paper එකට ලකුණු 60යි. එහෙනම් දෙවෙනි එකට කීයද කියලා දෙන්න පුළුවන් නේද? Right. ලකුණු 140යි. And then we have only part A and part B. අපි බලමු මේ දක්වා අපිට මොන වගේ ප්‍රශ්නද ලැබිලා තියෙන්නේ කියලා. First paper එකේ part A. Part A කියන්නේ grammar and vocabulary. බලන්න 2019, 2020, 2021. ඒ තුනේම grammar තමයි part A කොටසෙන් test කරන්නේ ඔබෙන්. මොනවද මේ grammar කියන්නේ? Now just look at the first question. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ prepositions. 2020 prepositions. 2021 prepositions. දෙනම් මේ අවුරුද්දේ prepositions බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. ඒ දැනුම very simple, just fill in the blanks. You know prepositions, so you now have to recollect. පොඩ්ඩක් මතක් කරගන්න. අර on, in, at ඒ වගේ චූටි චූටි වචන. Right, how to use them, and they are simple prepositions. There are certain things complex, right? අපි in, front of ඒ වගේ වචන තියෙනවා. වචන කීපයක් එකතු වෙලා සමහර වචනත් එක්ක එන prepositions තියෙනවා. ඒ කියන්නේ I am interested in cricket. I am interested කියන වචනේත් එක්ක in එනවා. look at, interested in, suffering from ඒ වගේත් එනවා. අන්නේ වර්ග කීපය ගැනම පොඩ්ඩක් දැනුම මතක් කරගන්න. අන්න ඒවා තමයි ටෙස්ට් කරන්නේ first question එකේ. බලන්න පසුගිය අවුරුදු තුනේම ඊළඟට second question එකේ verb formation. Same. You know when you take a verb, ක්‍රියාපදයක් ගත්තාම ඒකේ තියෙනවා විවිධ ස්වරූප නේද? Now for example, when you take read, if you say read, 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 reads, reading. ඊට පස්සේ ඒවා තව auxiliaryත් එක්ක එනවා නේද? දැන් eat කිව්වොත් eat, ate, eaten, eats, eating. එතකොට ing form ඒ වගේම ed ඒ වගේ there are different forms. මෙන්න මේ ටික හරියට use කරන්න පුළුවන්ද? That is what is tested in the first A part, right? Now the second question. මේ අවුරුදු තුනේම ඇවිල්ලා තියෙන එකයි. මේ අවුරුද්දෙත් එහෙමයි. එහෙනම් ඒ ප්‍රශ්නෙම නොදුන්නට එහෙනම් ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් අරගෙන අපි සාකච්ඡා කරාම you will get an idea how to get that. I will tell you how to get that correct verb or verb form to fill in the blanks. හිස්තැන් පුරවන්න ඉන්නේ. නැත්නම් underline කරන්න නිවැරදි correct වචනේ, right? So we will discuss with one question. අපි question එක කරගෙන සාකච්ඡා කරමු. Then the third question, close passage. Close passage, close again, fill in the blanks. ඡේදයක් දෙනවා. වචන කීපයක් සමහරට noun sign කරලා verb sign කරලා mix sometimes. Fill in the blanks. හිස්තැන් පුරවන්න. And the fourth question as well. Again, close sentence, close sentence, close sentence. That means now ඒකේ වාක්‍යයක් දෙන්නේ. වාක්‍යක වචනයක් අයින් කරලා තියෙනවා. එහෙනම් you have to fill in the blanks to get the meaning of that full sentence. So anyway, the previous question, the paragraph, ඊට කලින් ඡේදයක් තියෙන ඡේද හිස්තැන් පුරවන්න. මේකේ sentence එකක්. sentence එකේ හිස්තැන් පුරවන්න. දෙකම එකයි නේද? We will take some examples with the past papers. Past paper එකකින් අපි බලමු. මම තව අමතර එකක් දෙන්නම්. Next, question number 5, correct word ending. Question number 5 again, 2020, correct word ending last year also. එහෙනම් ගිය අවුරුද්දෙත් ඇවිල්ලා තියෙන මේ අවුරුදු තුනේම correct word ending. ඒ කියන්නේ you know when you take a verb, වචනයක් ගත්තාම it can be a noun or verb or whatever it is, ඒකේ suffixes, prefixes you have learnt. වචනයක් අගට එකතු කරන්න පුළුවන් පුංචි අකුරු කීපයක්. prefixes කියන්නේ වචනේ මුලට එන ඒවා. මේකේ word ending එහෙනම් suffixes. වචනයක අගට තව අකුරු කීපයක් දැම්මම ඒ වචනේ ස්වරූපය වෙනස් කරන්න පුළුවන්. Right? Now when you say kind කියන වචනේ ගමු අපි. kind කිව්වම
කරුණාවන්ත adjective එකක්. kind mother කියලා එහෙම කියන්නේ. එතකොට kindly කිව්වොත් then it becomes an adverb. අන්න ක්‍රියා විශේෂණයක් වෙනවා එතකොට. Now you see the same adjective became an adverb. So likewise by adding suffixes වචන එක අගට ඒ වගේ අකුරු කීපයක්. I just gave an example ly. There are many more suffixes I think you have learned. ඒ වගේ තව ගොඩක් තියෙනවා ඔයාලා ඉගෙනගෙන තියෙනවා නේද? ඒව එකතු කරාම වචනේ ස්වරූපය වෙනස් කරන්න පුළුවන්. Then you get this one in a paragraph. ඡේදයක හිස් තැනක් තියෙනවා. එතනට එනවා වචනයක්. ඒ වචනේ භාගයක් තියෙනවා. ඊටු කෑල්ල. ඒක adjective එකක්ද, adverb එකක්ද, noun එකක්ද, verb එකක්ද කියලා you have to identify. අන්න ඒක හරියට තේරුම් ගත්තොතින්, හරියට අඳුන ගත්තොතින් එතනට ගැලපෙන උත්තරේ දාන්න පුළුවන්. I'll discuss it with a question, right? අපි ඒක ප්‍රශ්නිකුත් එක්ක සාකච්ඡා කරමු. Now, this year paper is also same මේ විදියමයි. එහෙනම් මේ අවුරුද්දේ පේපර් එකත් ওই විදියම තමයි. ෆෝමැට් එක වෙනස් කරන්නේ නැහැ. right? It is the same. එහෙනම් මෙන්න මේ ටික ටෙස්ට් කරනවා ඔබේ first paper එකේ. එහෙනම් මම question එක අපි දැනගත්තත් දෙන්න බෑ නේද? But now you know what will be there in the first part. Part A. ඒ කොටසේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා දැන් දන්නවා. Then now be careful, now learn, recall your memory, refresh, right? මේ ටික මතක් කරගන්න. Prepositions, verb forms, and verb formation, sentences, and word classes, nouns, verbs, adjectives, adverbs, and maybe pronouns. Pronouns, you know, I, we, he, she, it, ඒ වගේ අන්න ඒවත් මේතන ටෙස්ට් කරන්න පුළුවන් grammar වලට. එහෙනම් ඔන්න ඔය ටික තමයි ටෙස්ට් කරන්නේ නම් part A කොටසේ. අපි example අරන් සාකච්ඡා කරමු. And now let's see what comes in the second, that means B part B. First paper. තොර මෙතන ලකුණු 35යි. මෙතන part B, reading and writing. Then in the first paper, your grammar will be tested. Grammar දැනුම test කරනවා. And then reading and writing a little. පොඩි දෙයක් තියෙනවා ලියන්න. Let's see. First one, sentence best expresses the meaning. Make එනවා මේ පාරත්. Now you see in 2020 sentence best expresses the meaning, and same thing in 2021. මේ අවුරුදු තුනේම එකම දේ ආවිලා තියෙන්නේ. මේ අවුරුද්දෙත් ඕකමයි එන්නේ. ඔය වගේ ප්‍රශ්නයක් එනවා. That is, you will be given a sentence, වාක්‍යයක් දෙනවා. ඒ වාක්‍යයේ අර්ථය කියවෙන තව වාක්‍ය හතරක් දෙනවා. ඒ හතරෙන් එකක තියෙනවා. Then that means there are different sentence structures. You see, you have learned if conditionals, the reported speech, or though, although, unless, while. ඒවා පාවිච්චි කරලා complex sentences, compound sentences නේද? ඔය සියල්ල you learned all those things in advanced level general English book. උසස් පෙළ general English පොතේ ඔය ටික කොහොම ඉගෙන ගත්තා. I also have done all those things, the full textbook you can watch on YouTube. YouTube එකේ තියෙනවා. ඒ ටිකෙන්ම තමයි එන්නේ විභාගෙට. ටෙක්ස්ට්බුක් එකේ තියෙන සමහර ඒවා එහෙම්මම අරගෙන තියෙනවා question paper එකට. ඒ විදිහටම අරන් පොඩ්ඩක් නම් මෙහෙම වෙනස් කරලා තියෙනවා. පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න බැලුවොත් මම එකත් සාකච්ඡා කරනවානේ. ඒකෙන් මම පෙන්නන්නම්. Therefore, now within this week මේ සතිය තුල read that textbook. textbook එක කියවන්න. Right? ඒ structure, sentence patterns එක තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද? එහෙනම් ඒ අර්ථයම කියවෙන තව වාක්‍යයක් කොයිකද කියලා හොයන්න තියෙනවා. That's very simple. I'll take one sentence, right? Question number 7, comprehension news items. Again, comprehension news items. That means you will be given an advertisement or paragraph, article, මොකක් හරි. පුවත්පතකින් ගත්ත කොටසක් කියවලා ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙන උත්තර ලියන්න. That means if you read newspapers, පුවත්පත් කියවනවා. සමහරට ඔබ පසුගිය කාලයේ කියවපු ආටිකල් එකක්ම තියෙන්න පුළුවන් පේපර් එකේ. Right?
So that is the next question. Now you know the questions that you get. එන ඔබට ලැබෙන ප්‍රශ්න දැන් හරියටම දන්නවා. මේවමයි එන්නේ. Right? Next question, writing a paragraph, 100 words, starting sentence given, right? Same thing. As writing, මේකේ writing poem පොඩි කොටසයි තියෙන්නේ වචන 100ක විතර. පුංචි ඡේදයක් ලියන්න. ඒකට starting sentence එක දෙනවා. පටන් ගන්න වාක්‍ය දෙනවා. ඒකෙන් පටන් අරන් වචන 100ක ඡේදයක් ලියන්න තියෙන්නේ. I will teach you, I will explain how to write a good paragraph. හොඳ ඡේදයක් කොහොමද ගොඩනගා ගන්න කියන එක මම එකත් අද කියා දෙනවා. ඔන්න ඔය ටික කරගත්තා නම් first paper එකේ full marks ගන්න පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම. Right? And it is not difficult and only a little writing part, පුංචි writing part එකක් තියෙන්නේ. වචන 100ක ඡේදයක් ලියන්න starting sentence එක දීලා you have to continue. And then I will tell you how to build up that paragraph successfully in order to get full marks. සම්පූර්ණ ලකුණු ගන්න කොහොමද ඒ ඡේදය ගොඩනගා ගන්න කියන එක මම සාකච්ඡා කරන්න. So this is what I discussed about the first paper A-level General English. එන උසස් පෙළ General English එකේ පළවෙනි paper එකේ මම ඔන්න ඔය ටික දැන් අද සාකච්ඡා කරනවා. අද දවස් තුල. Right? At least with one question for each. හැම එකකටම ප්‍රශ්නයක් අඩුම ගානේ අරගෙන. And next, in the second paper, අපි මේ ඉස්සෙල්ලාම උදේම ගන්න අපි paper එක ගැන පොඩි අවබෝධයක් ලබා ගැනීම. ඊට පස්සේ අපි මේවා එකින් එක අරගෙන ප්‍රශ්න අරගෙන සාකච්ඡා කරමු. And the second paper, now you see in old syllabus you had vocabulary and new syllabus reading skill and all these years, right? Reading skill. කියවීමේ හැකියාව. Testing, first one, paragraph. පළවෙනි question එක මොනවා? Paragraph, bold printed word, select the word close to the meaning. Same thing here, same thing here. That means you will be given a paragraph. ඡේදයක් තියෙනවා. ඒ ඡේදෙ සමහර වචන bold printed, තද කළු අකුරින් print කරලා තියෙනවා. අන්න ඒ වචනේ අර්ථය ගෙන දෙන සමාන වචනයක්. They give us another four words. ඒකින් වාට select කරන්න ඕනේ ඒ bold printed වචනේ තද කළු අකුරින් දීලා තියෙන වචනේ අර්ථයට සමාන අර්ථයක් තියෙන වචනේ තෝරන්න. That means synonyms. සමාන පද we have discussed earlier. You have learnt. Right? That is also you have to understand the meaning according to the context. That means words have different meanings. වචනයක් ගත්තාම ඒකේ විවිධ තේරුම් තියෙනවා නේද? So you should have that knowledge. Maybe same pronunciation but different spelling, different meanings. එහෙම වචන තියෙනවානේ. එකම pronunciation තියෙන්නේ. අකුරුත් වෙනස්, තේරුමත් වෙනස්. එහෙම වචන තියෙනවා. Now for example, rice. Pronunciation same. R-I-C-E rice තියෙනවා, R-I-S-C rice තියෙනවා නේද? Rice කියනවා අපි බත් නේද? Rice, sunrise. හිර පායනවා. ඒතර pronunciation එකයි. Different meanings. And also rice කියන වචනෙන් rice කියනවා බත් වලටත් කියනවා හාල් වලටත් කියනවා. Now if I say I ate rice and curry in the morning. I ate rice and curry in the morning. එතන rice කියන්නේ එතකොට හාල් නෙමෙයි. බත් සහ මාළු. එතන rice කියන්නේ බත් කියන එකට. I bought 2 kilos of rice yesterday. I bought 2 kilos of rice yesterday. මම ඊයේ rice කිලෝ දෙකක් මිලදී ගත්තා. එතකොට බත් කිලෝ වලින් ගන්නෙ නෑනේ අපි. එහෙනම් එතන rice කියන අපි තේරුම් ගන්න ඕනි. එතන කියන්නේ බත් නෙමෙයි හාල්. So likewise, according to the place where it has been used, ඒ වචනේ use කරලා තියෙන ඒ context එක අනුව ඔබ තේරුම් ගන්න ඕනේ එතනට එන තේරුම මොකක්ද කියන එක. That is what is tested in this question. එහෙනම් මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේදී අන්න ඒකයි තේරුම් ගන්න. එහෙනම් paragraph එකක් දෙනවා. ඒ paragraph එකට අනුවයි ඔබ ඒ වචනේ තේරුම ගන්න ඕනේ. Maybe it is a new word for you, but now anyway remember you can guess the meaning of it
with the help of the known words that you have in that paragraph. ඒ ඡේදෙ තියෙන ඔබ දන්න වචන උදව් කරගෙන ඒ වචනේ මොකක්ද කියලා අනුමාන කරලා හිතන්න පුළුවන්. Right? That will definitely help you to find the right answer. We will discuss it with a question. මේ ප්‍රශ්නේ එනවා මේ පාරත්. You can see in your paper. Second question, comprehension paragraph. ඒක එතකොට comprehension paragraph ඡේදයක් දෙනවා. ප්‍රශ්න ටිකට උත්තර ලියන්න තියෙන්නේ. You have that experience, you had that even in O level. O level විභාගෙත් ඒක තිබුණා නේද? ඒකින්ද ඒක අලුත් දෙයක් නෙමෙයි. ඡේදයක් මොන හරි can be a paragraph or an article or a story, dialogue, ඒ වගේ මොනවා හරි. Next one, a poem. බලන්න මේ අවුරුදු 3ේම poem එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. New syllabus පටන් ගත්ත දවසේ නම් poem එකක් දීලා තිනවා. නේ poem. Third question, second paper part A. දෙවෙනි paper එකේ part A. ඒ කොටසේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙට poem එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් මේ පාරත් එනවා. බොහෝ දුරට we can guess like that, right? Next one, poem එකක් කියවලා ප්‍රශ්න ටිකක් දෙනවා උත්තර ලියන්න. We will discuss one here today. Fourth question is paragraph, fill in the blanks using the information. Paragraph, fill in the blanks using the information, fill in the blanks using the information. That means you are given a paragraph, ඡේදයක් දෙනවා. ඒ ඡේදෙ තොරතුරු ටික උපයෝගී කරගෙන හිස්තැන් පුරවන්න. ඒ අදහසම තවත් විදියකින් ලියලා ඒකේ හිස්තැන් ටිකක් තියෙනවා. So that means if you understood the first paragraph, ඒ දීලා තියෙන ඡේදේ තේරුම් ගත්තා නම් එහෙනම් යට තියෙන එක ඒ අදහසමනේ කියන්න තියෙන්නේ. Very easy to fill in the blanks. First thing is that you have to understand the first paragraph. හරියට කියවලා තේරුම් ගන්න ඕනේ. We will do one question like that. Question number 5, comprehension. That means again a big paragraph is given. ඡේද ලොකු උනාට බය වෙන්න එපා. ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්න ටිකක් අහලා තියෙනවා උත්තර ලියන්න තියෙන්නේ. So this is how you get second paper part A. Second paper එකේ part A පළවෙනි කොටස ඒ කොටස එන ඒකේ එන ප්‍රශ්න ටික තමයි මම මේ කිව්වේ. ඔය ටිකම තමයි මේ පාරත් එන්නේ. Be reading now it is just like that you are having the paper in your hand, no? දැන් paper එක අතේ තියෙනවා වගේ දැන් හිතෙන්න ඕනේ. එහෙනම් මේකට අදාළව අපි සූදානම් වුණා නම් paper එකට සාර්ථක මුහුණ දෙන්න පුළුවන්. Right? Right. Watch it carefully and just after finishing your other subject, අනිත් විෂයන් සම්පූර්ණ කරාම නැවත බලන්න මේ වීඩියෝ එක. ටෙක්ස්ට් බුක් එක කියවන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ඒකින් එනවා. Right. Now let's look at the next one. Part B. Then part A we discussed, now part B. That is dialogue. You get a dialogue. Dialogues මේ විදියට එනවා. First one is the මේකෙත් ආව old syllabus එකෙත් ආවා. We'll so talk about new syllabus. Write the response to the given situation. පොඩි situation එකක් දෙනවා. එතෙන්දී ඔබ දක්වන ප්‍රතිහාරය කියන්නේ. For example, you are late to the class. Your teacher is teaching in the class. How would you enter the class? ඔබ පන්තියට යන්න පරක්කු වුණා. ටීචර් දැන් පන්තිය උගන්වනවා. ඔබ කොහොමද පන්තියට ඇතුල් වෙන්නේ? Very simple. Excuse me teacher, may I come in? අන්න ඒ වගේ practically අපි එදිනෙදා පාවිච්චි කරන දේවල්මයි එන්නේ. Only thing is that you have to understand the situation given. දීලා තියෙන situation එක හරියට තේරුම් ගත්තොත් ලියා ගන්න පුළුවන්. Right? Then for that you should be able to read. I know that you all can read. ඒ වගේ situation එකක් දීලා ඒ situation එකට respond කරන විදිය. How would you respond to that situation? So that is the first question for this year also. මේ අවුරුද්දෙත් ඕක එනවා. ඔන්න එන ප්‍රශ්න ඔක්කොම කිව්වා නේද? Then the 7th question. Fill in the blanks of the given dialogue. In all 3 years. පසුගිය අවුරුදු 3ේම ඒකමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. Then the first question is a situation is given, you have to write the response. Second one, fill in the blanks of the given dialogue. Dialogue එකක් දෙනවා. ඒකේ හිස් තැන් තියෙනවා. Right? You have to fill in the blanks. So for that there are certain techniques. I'll discuss it in detail with a question.
මේකට ආපු ප්‍රශ්නිකුත් එක්ක මම ඒක තව විස්තර සාකච්ඡා කරන්නම්. then it will be clear for you. එතකොට ඔබට පැහැදිලි නේද? හරිම ලේසි dialogue එක ඒක fill කරන්න. then the third one, free dialogue. free dialogue means you are given a situation එකක් කියනවා ඔබ තනියම ඊට පස්සේ dialogue එක construct කරන්න ඕනේ. මේ ගිය අවුරුදු දෙකේම ඇවිල්ලා තියෙන telephone conversation එක. maybe for example, now you applied for the university but all your friends got a calling letter but you didn't. Just give a call to the University Grant Commission and inquire about it. ඔබ university entrance apply කරා. ඔබේ මිතුරු සියලුම දෙනාට ඒකට කැඳවීමේ ලිපියක් ලැබුණා. ඔබට ලැබුණේ නැහැ. ඔබ UGC එකට call එකක් දීලා කතා කරනවා. අන්න ඒ කතා කරන ටික dialogue එක ලියන්න ඕනේ. ඒක guide කරලා තියෙනවා මෙන්න මේකයි situation එක කියලා. Now you have to build up the dialogue again. Write the dialogue again. Alone. තනියම එතකොට ඒ dialogue එක. That is, you have to use your creativity. Here there is a support. මේවා තිබුණේ හිස්තැන් පුරවන්නේ. මේක දැන් situation එක ඔබ තනියම හිතලා ලියන්න ඕනේ. right? ඔබට එදිනෙදා ජීවිතයේ සිදුවෙන සිදුවීම් ආශ්‍රයම තමයි මේවා ඉන්නේ. ඒක නිසා අමාරු නෑ. right? එහෙනම් in the second paper part B you get a question. There are 3 questions dialogue. එහෙනම් dialogues වලට ප්‍රශ්න 3ක් එනවාමයි මේ අවුරුද්දෙත්. second paper එකේ. And part C, writing skills. Right? That is, write sentence using the given word. Write sentence using the given word. Same. That means we are given some words. අපිට වචන ටිකක් දෙනවා. Maybe nouns or verbs or adjective, adverb මොනවා හරි වචන ටිකක් දෙනවා. වචන 10ක් විතර දීලා ඕකෙන් 5ක් තෝරගෙන වාක්‍යයක් ලියන්න. To bring out the meaning of that word. ඒ වචනේ තේරුම නිවැරදිව පාවිච්චි වෙන ප්‍රකාශ වෙන විදිහට වාක්‍යයක් ගොඩනගන්න කියන්නේ. So you get a question like this year also. මේ අවුරුද්දේත් ඔය ප්‍රශ්නේ එනවා. Very simple words. අපි බලමු මේ ප්‍රශ්නයක්. Next question number 9, bar chart. bar chart එක මේ අවුරුදු 3ේම ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ අවුරුද්දෙත් එන්න පුළුවන්. bar chart එකම then pie chart කියලා එන්නේ. ස්වරූපය වෙනස් වෙන්න පුළුවන් පොඩ්ඩක්. ඒත් එකම විදියයි විස්තර කරන්නේ. And I will discuss that also with the question. ප්‍රශ්නයත් එක්ක අපි අද දවස් තුල කොහොම හරි මේ සියල්ල සාකච්ඡා කරනවා. right? ලැබෙන කාලය අනුව. Next one, informal letter. එහෙනම් then notice, email. question 11 පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙලා දැන් මෙතන informal letter එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ notice එකක්. මෙතන email එකක්. ඒ වගේ මොන හරි පුංචි දෙයක් notice එකක් ලියන්න, email එකක් ලියන්න, පොඩි writing part එකක් එන්නේ. question number 11. then formal letter අවුරුදු 3ේම. formal letter invitation එකක් මේකේ. formal letter invitation එකක්. මේ ගිය අවුරුද්දේ ඇවිල්ලා තියෙන cover letter එකක්. මේ වගේ cover letter 4ක් 5ක් දීලා තියෙනවා text book එකේ. බලන්න පොතේ අන්තිම unit කීපේ as I remember page maybe 180 or like that. A-level general English පොතේ අවසාන කොටස් වල model cover letters තියෙනවා. 4ක් 5ක් දීලා තියෙනවා. Please read them. ඔන්න ඔය එකක් එනවා. right? And finally question number 13, essay. This way I complete the story. essay last year. essay එකක් ලියන්න. topic is given. මාතෘකාවක් දෙනවා. ඔබ රචනාවක් ලියන්න තියෙන්නේ. මෙතන විතරක් ස්ටෝරි එකක් කම්ප්ලීට් කරන්නලා තියෙනවා ගිය අවුරුද්දේ ඉස්සෙල්ලා අවුරුද්දේ. එතන මේ අවුරුද්දේ ඔය වගේ බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. Now you know what kind of question will be there in your paper. ඔබේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ දැන් මොනවද තියෙන්නේ කියන එක දැන් ඔලුවට වැටුණා. එහෙනම් now you know how I should be ready for my paper. මම මගේ ප්‍රශ්න පත්‍රයට මම සූදානම් වෙන්නේ කොහොමද කියන එක දැන් Tamanට අදහසක් එන්න ඕනේ. Now what are the lessons that you have to revise? නැවත ඉගෙන ගන්න, නැවත පාඩම් කරන්න, නැවත අලුත් කරගන්න ඕනේ මොනවද මම ඉගෙන ගත්තේ. I told you it එකමයි එන්නේ. right? We will discuss. Please revise all those lessons.
ඒ ටික නැවත නැවත බලලා උන්නෝ ටික මතකයේ අලුත් කරගන්න. You can face the exam successfully. And in the second paper part, D is not there in the new syllabus. In all syllabus it was there, writing a paragraph beginning with the given sentence. ඒක අපිට මේකේ ආවේ first paper එකේ as the last question නේද? Right. So this is the normal structure of the paper. paper එක ඔන්න ඔය විදියයි. එහෙනම් එන ප්‍රශ්න දැන් දන්නවා. අපින් ටෙස්ට් කරන්නේ මොනවද කියලා දැන් දන්නවා නේද? So then let's get ready. අපි එහෙනම් මේකට සූදානම් වෙමු. අපි ප්‍රශ්න අරගෙනම. Right? Let's take this paper. අපි බලමු මේ. I took the last year paper immediate. ළඟම තිබිච්ච paper එක ගත්තා. ওই විදියමයි මේ අවුරුද්දෙත් එන්නේ. Paper 1, right? Grammar and vocabulary. For that you get 35 marks. New syllabus, okay? A-level General English. Advanced level examination, that is in 2020. Question number 1, this is how. Fill in the blanks in the following text using the prepositions given in the box. Given in the box. මෙන්න මේ ටික පාවිච්චි කරලා හිස්තැන් පුරවන්න. මං කිව්වේ. Use each preposition only once. There is one preposition extra. That is the challenge. One extra preposition is given. වැඩිපුර වචනයක් දීලා තියෙනවා. Right? එහෙනම් අපි බලමු. Now when you fill in a blank, you better read the full text with the blanks. දැන් මේ වගේ හිස්තැන් පුරවන්න using prepositions, using verbs, nouns, විවිධ වචන දාලා හිස්තැන් පුරවන්න තියෙනවනේ. Then what you have to do is ඔබ කළ යුත්තේ. ඔන්න දැන් අපි එනම් ප්‍රශ්න එන ඒවා දන්නවා. ඒවා කොහොමද අපි ගැටලු නැති වෙන විදියට කියවලා තේරුම් අරගෙන උත්තර ලියන විදියයි මම මේ සාකච්ඡා කරන්නේ. So when you get a question like this to fill in the blanks, read the question, instructions and understand first. That is the very first thing. Then read these words. Then read the text with the blanks. මේ ටික කියවලා තේරුම් අරගෙන මේ ටෙක්ස්ට් එක හිස්තැන් සමග කියවන්න. Right? So that is very important. Then you will get an idea what is it about. එතකොට පොඩි අදහසක් එනවා මේ මොකක් ගැනද කියලා. මේකේ verb form එහෙම filling the blanks using the correct verb form එහෙම තිබුණාද? අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නේ දෙනවා. ඒකෙදීම හරි ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා මේක. මොකද verb එක තමයි tense එක එහෙම decide කරන්නේ. එහෙනම් අපි මේක නිකන් ඉස්සෙල්ලා කියෙව්වම අපිට අදහසක් එනවා. මේක ලියලා තියෙන්නේ past tense, the present tense, the future tense, the direct speech, the indirect speech, the active voice, the passive voice, all these. You can get a slight little idea about it. ඒ අදහසක් ගන්න පුළුවන් when you read it, right? So then when you practice, please do that. I am just giving you advice, and maybe that I don't have time because we have to discuss all these things within the day, within a limited few hours, right? And then අපි එහෙම කියවලා ඊට පස්සේ read the sentence not only up to the blank. හිස්තැනට විතරක් නෙමෙයි, හිස්තැනෙන් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා up to the full stop. Read up to the full stop and look at the full sentence. Full stop එකක් එනකන් කියවලා ඒ මුළු වාක්‍ය දිහාම බලන්න. Then think of the meaning of it. ඒකේ මොකක්ද අර්ථය කියලා හිතන්න. අන්න ඒ meaning එක ඉන්න එතකොට අපි word එක fill කරන්න තියෙන්නේ. Right? Because certain prepositions are there used in different ways. සමහර prepositions තියෙනවා අපි විවිධ විදිහට පාවිච්චි කරනවා නේද? දැන් මෙතන බලන්න මේ to in කියනවා ඇතුළේ කියන්න නේද? සමහර ඒවා අපි ලියනකොට අවුරුද්දකට මුලින් නම් in 1995 අවුරුද්දකට ඉස්සරහින් අපි ඒ preposition එක දානවා. සමහර වචන වලට පස්සේ I am interested in cricket. එතන අර ඇතුළේ කියන අර්ථය නෙමෙයි. Right? So you have to understand that also. A different uses when you read text, look at those prepositions and then try to understand how that has been used in that sentence or in that paragraph. කියවනකොට ඒ prepositions කොහොමද භාවිතා කරලා තියෙන කියන පොඩ්ඩක් අවධානය යොමු කරලා බලන්න. එතකොට හරි ලේසි ඉගෙන ගන්න. Right, now let's see what are the words given for us. To, in, without,
under, for, with. Now let's read. Two friends were sitting sitting blank a tree. Two friends were sitting a tree. Then you have to read up to the full stop. වාක්‍ය අවසන් වෙනකන් කියවන්න. නැත්නම් තේරුමක් ගන්න බෑ. Then what can you say? Two friends were sitting to a tree. Can you say? No. In a tree. Without a tree. Which is correct? හරිම ලේසි නේද? ලේසියම උත්තරේ එනවා නේද? Two friends were sitting ගහක් යට කියලානේ අපි කියන්නේ. Sitting under. Shall we use it blue color? Then it is clear for you. Sitting under. Under a tree. What a beautiful night. Look at the moon. What a beautiful night. Look at the moon. ලස්සන රාත්‍රියක්. බලන්න අර හඳ. One of them said blank the other. One of them said එක්කෙනෙක් කිව්වා අනිත් එක්කෙනාට කියන අර්ථය එන්න. Now we use the word under. Then one of them said අනිත් එක්කෙනාට to the other. Very simple, isn't it? The second one looked at the sky and said, second one looked at the sky. දෙවනි කෙනා අහස බලලා කිව්වා, you are wrong. That's the sun. වැරදි. That's the sun. ඒ හඳ නෙමෙයි ඉර. Both started arguing blank a while until they saw another person coming towards them. Full stop. You read up to the full stop. And then full stop වෙනකම් කියවන්න. Then only you can go for the right answer. The both started arguing. Then argue කරගන්නවා. A while until they saw another person coming towards them. තව කෙනෙක් ඒ පැත්තට එනකන් ඒගොල්ලෝ argue කරගත්තා. එක්කෙනෙක් one is telling now that is sun, the other one say no that is moon. Now they are arguing. එක්කෙනෙක් කියනවා ඒක හඳ කියලා, අනිත් එක්කෙනා කියනවා නෑ ඒක ඉර කියනවා. Arguing what? A while. Can you say in a while, with a while, without a while, or for a while, or with a while? Which is correct? ටික වෙලාවක් කියනවා නම් then for a while. You can say this one. One stopped him and asked. One stopped. එකෙනෙක් අර ආපු මිනිහව නවත්තලා and asked, Sir, I was having an argument blank my friend. Sir, I was having an argument my friend. මම පොඩි ආගියුමන්ට් එකක් ගියා මගේ යාළුවා සමග නේද? ඉබේම උත්තරේ එනවා නේද? එතකොට බලන්න මෙතනින් එහාට කිව්වේ හින්දා තමයි උත්තරේ ටක් ගාලා එන්නේ. යාළුවා සමග කියන නම් මොකක්ද දෙන්න ඕනේ? with. With my friend. Could you please help us settle our argument? Tell us what that thing is. Up in the sky that's shining. අපිට මේ ආගියුමන්ට් එක සෙටල් කරන්න පොඩ්ඩක් උදව් කරනවද? මොකක්ද අර උඩ තියෙන්නේ? බැබලි අහසේ තියෙන අර මොකක්ද? Is it the moon or sun? ඒක moon ද sun ද කියලා මේ ආපු මනුස්සයාගෙන් අහනවා. මේකට විසඳුමක් බලාපොරොත්තු වෙන්න. Then let's see the. Now when you read then මේව කියවනකොට another thing that you have to pay your attention is these inverted commas. බලන්න මෙන්න මෙතන මේ inverted commas තියෙනවා. අන්න ඒව ගැනත් අවධානය යොමු කරන්න. So when you fill in the blanks, දැන් මෙතන නම් preposition වලින් fill කරන්න තියෙන්නේ නේද? So these I'm telling all these things common to all, right? හැම ප්‍රශ්නයක්ම හිස්තැන් පුරවන්න එන ප්‍රශ්නිකදී මෙන්න මේවා අවධානය යොමු කරලා කියවන්න. එතකොට ඔබට නිවැරදි උත්තරේ තෝරගන්න ලේසියි. මේ inverted commas, open inverted commas, close inverted commas.
sometimes maybe the paragraph is written in past tense, past incident, but in that you can see without past tense, maybe present tense or future tense or some other thing in that paragraph. මේ past tense ලියලා තියෙන paragraph එක ASCII මැද වෙන tense එකකින් ලියලා තියෙන්න පුළුවන්. direct speech වලින් ඒවා තියෙන within inverted commas. එයා ඒ මොහොතේ කියපු දේ ඒ විදියට මේ වචනේ. and then direct speech. ඒකේ එහෙම his temporary තිබුණොත් අන්න එතන past tense use කරලා හරියන්නේ නැහැ නේ. අන්න ඒක නිසා to decide the tense and all those things you have to pay attention to these punctuation marks while reading. නම් කියවන අතරේ මේ වගේ punctuation marks ගැන අවධානය යොමු කරන්න. right? So then he asked that question. Then the third one looked at the sky and said, දැතොරේ මනුස්සගේ ප්‍රශ්නය වුණා. යා looked at the sky, අහස බැලුවා, බලලා කිව්වලු, sorry, I don't live blank this part of this country. එහෙනම් මොකක්ද දෙනවා? I don't live, මම මේ රටේ මේ කොටස ජීවත් නෙවෙයි ඉන්නේ. යා වෙන කොහෙන් හරි ඇවිල්ලා. But sun and moon is the same for everywhere in this world නේ. රටේ නෙමෙයි ලෝකේ හැමතැනම one sun one moon තියෙන නේද අපිට. මේ මිනිස්සයා දීපු උත්තරෙන් තවත් ඒගොල්ලෝ තවත් කන්ෆියුස් වෙන්නේ නැති. අනේ sorry, I am not living in this part of the country. මම මේ රටේ මේ කොටසේ නෙවෙයි ජීවත් වෙන්නේ. ඒක නිසා මම ඒක හරියට දන්නේ නැහැ moon ද sun ද කියලා. It's a good answer, no? Maybe right. So then what should be the answer here? Sorry, I don't live. Answer should be in this part of the country. So that is one kind of question that you would get. ඔන්න ඔබට ලැබෙන පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. Prepositions testing, right? Testing your knowledge of prepositions. Maybe pronouns. Now පෞසුගේ අවුරුදු තුනේම මේකමයි ඇවිල්ලා තියෙන preposition. This year maybe you will get some other prepositions. මේවම නැතුව වෙනත් ඒවා වෙන්න පුළුවන්. සමහරට මේ preposition එකම එන්න පුළුවන් use කරන්නේ වෙන විදියක. දැන් මෙතන use කරලා තියෙන්නේ මේ විදියටනේ. මේක වෙනත් I don't live in this part of the country. Sometimes this can be used before a month, in January, in July. මාසයකට කලින් එහෙමත් in use කරනවා. මම තව වචනයක් කිව්වේ මුලදී I am interested in කියලා කිව්වා නේද? suffering from ඒ වගේ සමහර වචන වලට පිටිපස්සෙන් එනවා මේ වචනේ. Maybe the same preposition might appear in this year paper. මේ අවුරුදු paper එකත් මේ preposition එකම එන්න පුළුවන්. නමුත් වෙනත් භාවිතයක් වෙන්න පුළුවන්. අර මම දැන් කීපයක් කිව්වේ ඒ වගේ. ඒ වගේ මේ වගේ this is the question you would get in this year. මේ අවුරුද්දෙත් එනං මෙන්න මේ knowledge එක. Prepositions test කරනවාමයි. Then be ready, study that part well. Then you are okay with the first question. එහෙනම් පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට දැන් okay නේද? Study well. අපිට ගොඩාක් කතා කරන වෙලාවමදී ඔක්කොම සාකච්ඡා කරන්න එපා නේද? එහෙනම් ඔබ දන්නවා දැන් පළවෙනි ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? මම මොනවද සූදානම් වෙන්න ඕන කියලා නේද? Study that part very well. All the best. Let's go to the next question. Second question, fill in each blank with the correct form of the verb given within brackets. Mama kiwwe. Correct form of the verb. When you take a verb, it has different forms. It is past tense form, past participle, simple present tense, no, ing form, different forms are there. ක්‍රියාපදයක් ගත්තා මේක විවිධ ස්වරූපي. ඒකේ නිවැරදි ස්වරූපය use කරන්න. Now look at the question. Jayanta is a management in a government office in Rajagiriya. Right? Jayanta is, now you can easily understand either. ඒක ලේසියෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් රාජගිරිය. ජයන්ත එතකොට වැඩ කරන මැනේජර් කෙනෙක් විදියට. He blank in the office from 8 o'clock in the morning to 4 o'clock in the afternoon. Now I told you this
first paper part A grammar is tested. පළවෙනි paper එකේ එහෙනම් පළවෙනි කොටසේ test කරන්නේ ඔබේ grammar ව්‍යාකරණ දැනුම. Now they are testing here your tenses, the knowledge of tenses. Tenses පිළිබඳ දැනුම. මෙතන එහෙනම් test කරන්නේ. Here now දැන් මෙයා වැඩ කරන්නේ මේ රාජකිරියේ. එතකොට එයා වැඩ කරනවලු he blank work in the office. office එකේ වැඩ කරනවා from 8 o'clock in the morning to 4 o'clock in the afternoon. උදේ 8 ඉඳන් හවස 4 වෙනකම්. That means only one day, only today, only yesterday or tomorrow. කොයි වෙලේද? ඊයේද අදද හෙටද? එයා වැඩ කරනවා කිව්වන් that is usual thing, no? Even yesterday, today, tomorrow, 10 years ago කලින් වැඩ කරා නම් නේද? ඒක සාමාන්‍ය සිදුවීමක්. එහෙනම් how do you express something that is done usually? සාමාන්‍යයෙන් කරන දෙයක් අපි කියන්නේ මොන tense එකෙන්ද? Simple present tense. Right? Now you know what is simple present tense. That is simple present tenses knowledge. Simple present, present continuous, present perfect. අපි ඉගෙන ගත්තනේ. Present perfect continuous. ඒ වගේම past tense, future tense, right? Then you have learnt them and you know when to use them and how to use. කොයි විදිහේ tense එක use කරන්නේ? කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ? ඒ tense එකේ structure එක you have learned. So then now it's very simple. Now you can understand here. We understand it is a usual thing, habitual actions. අපි ඉගෙන ගත්තා නේද? ඔක simple present tense ඉගෙන ගන්නකොට අපි simple present tense use කරන ක්‍රම ගොඩාක් ඉගෙන ගත්තා. Habitual actions, universal truth කිව්වා නේද? සාමාන්‍යයෙන් කවදාවත් වෙනස් වෙන්නේ නැද්ද? The sun rises from the east. හිරු නැගෙන්නේ නැගෙනහිරින් නේද? එක දවසක් නැගෙනහිරින් අනිත් දවසේ බටහිරින් එහෙම වෙන්නේ නැහනේ. ඒ වගේ සාමාන්‍ය සත්‍ය. The water boils at. The boils rises ඒ වගේ දේවල්. හැමදාම කරන දේවල්. Usual, that means habitual actions. You have learnt all these things. ඒවා කියන්නේ simple present tense. Simple present tense means the S form of the verb. ක්‍රියාපදයේ අගට S වෙන ස්වරූපය. Works. Works. You know, then work කිව්වම it has different forms. Work, worked, ed past tense, worked ed past participle, works simple present, ing form, working. අන්න ඒ වගේ ඒකෙන් correct form of the verb. එහෙනම් මේකේ correct form එක තමයි මේක මෙතන ගැලපෙන්නේ. That's what correct form of the verb. This is the next question that you are going to get, right? So you could guess it that it is simple present tense because of this. මෙන්න මේ කොටසින් අපි එහෙනම් අල්ලගත්තේ මේක simple present කියන. Right? Let's look at the next part. Last Monday, ගිය සඳුදා at 4 o'clock, හතරට he blanked the office and got on a bus blank go home. ගිය සඳුදා එයා ඔෆිස් එකකින් පිටත් වෙලා බස් එකකට නැග්ගලු ගෙදර යන්න. දැන් මෙතන කිව්වේ simple present tense. බලන්න ටක් ගාලා tense එක වෙනස් කරලා මෙතනට එනකොට. කොහොමද අපි ඒක අඳුරගත්තේ? මෙන්න මේකෙන් නේ. Last Monday. ඔන්න ඒක මෙතන simple present tense past tense කරා. If you pay attention and read carefully, ප්‍රවේශමින් කිව්වොත් අන්න අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඔන්න tense එක වෙනස් වුණා. Last Monday. එහෙනම් මෙතන එන්න ඕනේ simple present tense නෙමෙයි. මෙතන වෙන්න ඕනේ past tense. 4 o'clock he leave කියන එකේ past tense එක left. So this is what you have to do, right? Then read carefully, right? Read carefully. There are certain words that will definitely help you to decide the tense. මේකේ වචන තියෙනවා. මේකට එන්න ඕනි present tense, the past tense, the active voice, the passive voice ද කියලා හරියට තේරුම් ගන්න. දැන් මෙතන අපි simple present කිව්වේ making. මෙන්න මේකෙන් අපි මේක past tense කියලා තේරුම් ගත්තා. He left the office and got onto a bus. බස් එකකට නැග්ගා. Go home. ගෙදර යන්න එහෙනම්
To go home. To go home. Blank find a vacant seat. He sat down behind the bus driver. දැන් බස් එකකට නැග්ගා ගෙදර යන්න vacant seat එකක් හම් වෙලා එයා vacant seat he sat down ඉඳගත්තා behind the bus driver ගේ පිටිපස්සේ තිබුණ seat එක vacant එතනින් එයා ඉඳගත්තා කියන එකයි එන්න ඕනේ. එතකොට find කියන එකේ correct form එක සොයා ගැනීමෙන් කියන්නේ finding a vacant seat. Finding a vacant seat, he sat down behind the bus driver. Having found a vacant seat, he sat down behind the bus driver. එහෙම එන්න පුළුවන්. බලන්න. So then pay attention. If you get at the meaning, හරියට තේරුම් ගත්තොත් උත්තරේ හරිම ලේසියි. These tenses, that means grammar is tested, right? Look at the next part. Suddenly, the bus driver began to lean forward. Suddenly the bus driver began to lean forward. එකපාරට bus driver began to lean forward. ඉස්සරහට නැමෙන්න පටන් ගත්තලු. His head was almost touching the floor. His head was almost touching the floor. ඔළුව බිම ගෑවෙන්නම යනවා. එයා වැටෙන්න යන්නේ දැන්. Jayanta jumped up and told the passenger sitting next to him. Jumped up එකපාරට පැනලා එයා ළඟ හිටපු අනිත් පැසෙන්ජර්ට කිව්වලු මොකද්ද කිව්වේ? Keep my bag please. මගේ බෑග් එක පොඩ්ඩක් තියාගන්න. I blank see what is happening. එහෙනම් එතනක් තියෙනවා බලන්න මේ inverted commas. එහෙනම් මෙයා ඒ වෙලාවේ කියපු දේ අන්න direct speech. So this is what you have to understand. මෙන්න මෙහෙමයි තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඔබේ මේ අවුරුද්ද දෙන question එකෙත් මේ කොටස් තියෙනවා. within inverted commas වලින් එහෙම දීලා තියෙයි. හොඳට අවධානය යොමු කරන්න, right? දැන් වෙන tense එකක් එහෙම එන්න පුළුවන්. දැන් මේ කලින් අපි කතා කරේ past tense use කරා. දැන් මෙතන මොකද්ද වෙන්නේ නං? ඔන්න ආයි present tense ආවා. මගේ බෑග් එක තියාගන්න. එහෙනම් මේක කියන්නේ keep my. Keep my bag please. මගේ බෑග් එක පොඩ්ඩක් තියාගන්න. මම බලන්නම් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. එතකොට future tense වෙනවා නේද? I see කියන්නේ නෑනේ. I see කියන්නේ මම දකිනවා. මම බලන්නම් future. යාර බෑග් එක දෙනවා ළඟ ඉන්න කෙනාට. මං ගිහින් බලන්නම්. ඇයි අර යා වැටෙන්න යනවනේ driver. එහෙනම් ඒක එතන future වෙන්න ඕනේ නේද? මේක inverted commas. එහෙනම් I will see. මම බලන්නම්. I will see what is happening. බලන්න. Different tenses. Present tense, past tense, future tense, ඔක්කොම mixture නේ. But it is very easy if you read it carefully. He shook the driver and asked why. එයා ගිහලා shook the driver. driver හොල්ලලා ඇහුවා why? ඇයි? What blank be the problem? අනේ මෙතන දීලා තියෙන්නේ be. be කිව්වම අපිට be verb එකක් දාන්න තියෙනවා. be verb කියන්නේ මොනවද? am, is, are, was, were ඔය ඕන එකක් දාන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේවෙන් කොයිකද කියලා අපි තෝරගන්නේ කොහොමද? ඒකටත් අපි නම් බලන්න මෙයා he shook the driver and asked. open inverted commas. අන්න මෙතන close inverted commas. එයා ඒ මොහොතේ අහපු ප්‍රශ්නේ. එහෙනම් ඒ මොහොතේ අහන්නේ driver කියනවා නේ ඇයි මොකද? එහෙනම් present tense වලින් අහන්නේ. එහෙනම් past tense ගන්න බෑ. was were එහෙම එන්නේ නෑ නේ. එහෙනම් what is the problem කියලා නේ අහන්න ඕනේ. එහෙනම් what is the problem? Close inverted commas. එතන simple present tense. be verbs කිව්වන් remember. Now if you get this word within brackets be, you can use am, is, are, was, were ඒ ඕන එකක් use කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මම මේකෙන් කොයිකද use කරන්නේ? for example now I'll show you them.
That means these words am, is, are. මේ දෙකේ past tense එක was. මේකේ past tense එක were. Making කොයිකද use කරන්නේ? You know how to use them. This is past tense and this is present tense. This comes with I, this is with singular and this is plural. So you have to decide whether it is singular or plural, present tense or past tense. ඒක හරියට decide කළයි මෙතන use කරන්න ඕනේ. දැන් මෙතන අපි present tense කියලා ගත්තේ you know open inverted commas ඒ මොහොතේ එයා අහපු ප්‍රශ්නේ නේද? එයා driver ගොල්ලෝ ඇහුවා ඇයි මොකද problem එක? What is the problem? Right. Next. No response. කිසි ප්‍රතිචාරයක් නැහැ. Blank by the driver. එයා මේ මොහොලෝල ඇහුවට කිසි ප්‍රතිචාරයක් දැක්ුවේ නැහැ. කොහොමද ඒක කියන්නේ? driver කිසිම ප්‍රතිචාරයක් දැක්ුවේ නැහැ. No response make by the driver. නම් මේක past tense කරෝතින් එතකොට මෙයා කරපු දෙයක්. එයා කරපු දෙයක් නෙමෙයි මෙයාට වෙච්ච දෙයක්. නම් passive voice වලින් එනවා. No response was made by the driver. driver විසින් කිසි ප්‍රතිචාරයක් දැක්ුවේ නැහැ. මෙයා මොකද කියලා හවලවල ඇහුවට. No response was made. අන්න active voice passive voice දෙකම එකම ඡේදෙ ටෙස්ට් කරා. Right? So you have to understand how do you decide that it is passive voice? Because if you just put මේ was නැතුව කිව්වොත් එම no response made. එතකොට response තමයි මේක කරන්නේ. මෙයාට මේ වගේ වැඩක් කරන්න බෑනේ. active voice වල subject එක තමයි ක්‍රියාව කරන්නේ. නේද? Passive that happens to the subject. The bus was going fast and nobody was driving it. Jayanta had to stop. The bus was going. Then driver වැටිලා බස් එක යනවා. Jayanta had to stop. Jayanta එක නවත්තන්න උනා. He put his hands on the steering wheel. He put his hand on the steering wheel. Steering wheel එකට අත තියලා and his left foot on the brake. වම් කකුල brake එකට තිබ්බා. He drove the bus to the left side of the street. He drove the bus to the left side of the street. පාරේ වම් පැත්තට හරවලා slowly he stopped the bus. හිමීට යා බස් එක නැවැත්තුවා. An ambulance and took the bus driver to the hospital. Ambulance එකක් arrive කියන්නේ ළඟා වුණා and took කියන්නේ අරගෙන ගියා කියන එකයි. එක්කන් ගියා, රැංගෙන ගියා. ඒක past tense වලින්. එහෙනම් මෙතනත් වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් ambulance එකක් ආවා කියන්න ඕනේ. ආවා නම් මේකේ past tense arrived. Arrived and took the bus driver to the hospital. දැන් බලන්න ඉස්සෙල්ලා active voice singular එලා then ආයි past tense වලට ආවා. Arrived and all the passengers on the bus were okay. එකෙන් ඔක්කොම bus passengers ලා මගින් okay බේරුණා. Then Jayant is a management assistant but one day for 5 minutes. Yeah, management assistant කෙනෙක්. නමුත් one day එක දවසක් for 5 minutes විනාඩි 5කට he became a bus driver. Yeah, bus driver කෙනෙක් වුණා නේද? If he blank not take his decision at the right. ඒ නිවැරදි තීරණය ඒ වෙලාවේ අරගෙන තිබුණේ නැත්නම් at the right time to stop the bus. බස් එක නවත්තන්න. Many passengers would have been injured that day. එයා ඒ තීරණය නොගත්තනම් ගොඩාක් මිනිසුන්ට තුවාල වන ජීවිත අනතුරු වෙන්න තිබුණා. දැන් මෙතනට එන්න ඕනේ මොකද්ද? ඔන්න වෙන ටෙන්ස් එකක් එනවා. එයා ඒ තීරණය අරගෙන නොතිබුණා නම් if conditionals we learnt in your textbook it is clearly explained. I have done them in YouTube, right? ඒ lesson එකත් මම කරලා තියෙන YouTube එකේ බලන්න. Then what should it be? එයා ඒ තීරණය අරගෙන නොතිබුණා නම්
if he had not taken, if he had not taken, if he had not taken his decision at that moment, right? It could have been a big disaster, right? So that's the next question that you would get to write or use the correct form of the verb given. දීලා තියෙන වචනේ නිවැරදි ස්වරූපය පාවිච්චි කරලා හිස් තැන් පුරවන්න එන ඔන්න ඊළඟ ප්‍රශ්නය. right? So you will get a question like this year also. මේ අවුරුද්දේ මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් එනවාමයි. So then in that question and if you fill in the blanks for the first one using one tense, පළවෙනි කොන හිස් තැන් පුරවන past tense දාලා. Don't think that all the blanks should be in past tense. එහෙනම් ගොඩක් ළමයි කරන වැරද්දක් මේ අපි විපමාකින් යනකොට දකිනවා. පළවෙනි උත්තරේ එන්නේ past tense නේ. අනිත් ඔක්කොම දානවා past tense වලින්. Which is wrong. Now you noticed here in different places you had to use different tenses. නේද? එතන කියවෙන අනුව tense එක වෙනස් වෙනවා. That is what is tested in this question. The knowledge about tenses, present tense, past tense, future tense, active voice, passive voice, singular, plural, ඔය ඔක්කොම හරියට තේරුම් අරගෙන තමයි you have to decide the correct form of the verb. ක්‍රියාපදේ නිවැරදි ස්වරූපය තෝරන්න ඕනි. අන්න ඒ ටික ඉස්සෙල්ලා හිතලා. මොනවද? tense, whether it is past tense or present tense or future tense. Next one, singular, plural. ඒක වචනද බහුවචනද? Next one, active voice or passive voice. Okay. You know, you learn these things, active voice and passive voice. So you should consider all these three to decide the correct form of the verb. Then you should know the correct form, whether it is ing or past participle, past tense or like that, and think about it, right? And practice more questions. So දැන් එහෙනම් දන්නවා එහෙනම් මේ ප්‍රශ්නේදී මොනවද ටෙස්ට් කරන්න කියලා දන්නවා නේද? එහෙනම් be ready for that. සූදානම් වෙන්න, right? Okay. Let's go to the next question. Question number 3. Underline the correct word or phrase from those given within brackets to fill in the blanks in the following text. අර මං කලින් කිව්වේ නේද? Underline the correct word or phrase. නිවැරදි වචනේ හරි phrase එක. යටින් ඉරක් අඳින්න. From those given within the brackets. වරන්නස්සි දීලා තියෙන වචන වලින් නිවැරදි ස්වරූපය යටින් වචන යටින් ඉරක් අඳින්න කියන්නේ. To fill in the blanks ඉස්තැන පුරවන්න. So there you can see 3 words are given. වචන 3ක් දීලා තියෙනවා. Then you have to select the best one. I told you at the beginning, now when you fill in the blanks like this, you have to read the full text with the blanks. Full text එක හිස්තැන් සමග කියවන්න. Then you will get an idea about the paragraph. As I told you earlier, whether it is written in past tense or present tense or future tense, whether it is a story or incident or just an expression or article, ඒ මොකද්ද කියන එක පොඩි අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. Now let's read at least the first part and see. අපි බලමු මේකේ පළවෙනි කොටසත් අපි කියවලා. Relationships can be described as the connections we share with blank other much people. Throughout our lives, we form magnificent, different, huge kinds of relationships with many people. The first and the closest relationships we form are usually with our parents and other family members. We continue to form new relationships throughout our lives. So when you read like this, බලන්න මේක කියවනකොට මම ඒකයි කිව්වේ. Read it. This is taken directly from your general English book. මේක විතරක් නෙමෙයි අපි මේ කලින් කතා කරපු මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ
මේ හිස්තැන් පුරවපු මේ ඡේදේ in your general English book first unit පළවෙනි යුනිට් එකේම තියෙනවා බලන්න කියවලා. හැබැයි මේකේ තියෙන ජයන්ත ඒකේ නම වෙනස්. අන්න එච්චරයි වෙනස. නම විතරයි වෙනස් කරලා තියෙන්නේ. ওই ඉන්සිඩන්ට් එක ওই විදියටම තියෙනවා. in your advanced level general English book උසස් පෙළ general English පොතේ. මෙන්න මේ පොතේ. මේ පොතේ පළවෙනි යුනිට් එකේ පොඩ්ඩක් කියවලා බලන්න. පළවෙනි යුනිට් 1 2 ඒ වගේම තමයි මේ ක්වෙස්චන් එකක් තියෙනවා මේ පොතේ. මේ ටෙක්ස්ට් එකම තියෙනවා. That's why I always advise study this book well. මේ පොත මේ දවස් ටිකේ කියවන්න. Definitely that will help you to answer the paper very well. මේ පැරග්‍රාෆ් එකක් තියෙනවා ඔබේ පොතේ. ඔබ ස්ටඩි කරපු එකක්මයි. අපි එනම් බලමු දැන් මේකේ හිස්තැන් පුරවන්න. Relationships, you know relationships, ඥාතිකම්, නෑකම්, can be described as the connections we share. We can describe relationship as connections, සබඳතා, share, අපි share කරන with another, other, much people. another කියන්නේ වෙනත්. other කියන්නේත් ඒ වගේ නේද? much ගොඩක් පුරාම people. එහෙනම් අපි relationships කියන්නේ මොනවද? Connections we share with other people. Then we have to underline. Then we will underline. Share with another people නෙමෙයි. Share with much people නෙමෙයි. other people. වෙනත් කෙනෙකු සමග ඇති කරගන්න සම්බන්ධතාවයන්. ඒකට අපි කියනවා relationships. Right. Next one. Throughout our lives, අපි ජීවිත පුරාවටම we form, අපි ඇති කරගන්නවා magnificent, different, huge kinds of relationships with many people. ගොඩක් මිනිස්සුත් එක්ක අපි මේකේ සබඳතා ඇති කරගන්නවා කියලා කියන්නේ. එහෙනම් magnificent relationship කියනවාද? විශාල relationship. or different, විවිධ, වෙනස්. or huge, විශාල. Here huge and magnificent more or less the same. විශාල කියන තේරුමක් දෙන්නේ. අපි ඇති කරගන්නා සබඳතා ඒ ප්‍රමාණයෙන්ද කියන්න පුළුවන් ඒ ස්වභාවයෙන් වෙනස් කියන එකද කියන්නේ. Actually much better different kinds of relationships with many people, because the relationship that we have with our family members, with our friends, with others are the same. No, there are differences නේද? අපි තියෙන සබඳතා අපේ family members like තියෙන එකයි යාළුවෝ එක්ක නිකන් සමාජයේ ඉන්න අය ඒවා වෙනස් නේද? ඒවා different relationships, different kinds of relationships. අපි ඒ වගේ generally හිතුවාම අපිට හරි උත්තරයට යන්නත් ලේසි. ඒකත් එනවා මේ ඉස්සරහට කියවුවාම. The first and the blank, closing, closer, closest. Yeah, there is a relationships we form are usually with our parents and other family members. The first, පළවෙනි, and the closing, closer, closest. Closing කිව්වොත් close කියනවා වහනවට නේද? ආසන්න ළඟම කියනත් ගන්නවා. Closer වඩා ආසන්න. Closest වඩාත්ම සමීප. Relationship එක we form are usually with our parents and other family members. අපි ළඟ තියෙන එතකොට close in the closer, the closest relationship එකද family members ලත් එක්ක ඇති කරගන්නේ. Now in any life, ඕනම ජීවිතයක සමීපතම සම්බන්ධතාවය කායකද තියෙන්නේ? Family members නේද? Mother, father, sister, brother, and the family members, grandfather, grandmother නේද? So they are the very closest ones to anyone's life. ඕනම කෙනෙකුගේ ජීවිතයකට ආසන්නමයි.
එහෙනම් මෙතන අපි මේක use කරන්නේ එහෙනම් කොහොම is it closing, closer, closest? Which one can be used? To decide the answer, now there is another hint given. බලන්න මේකේ the first and the මෙන්න මේ වචනේ. And then this is an adjective. නම් හිස් තැනට ඉස්සරහින් the තියෙනවා. ඊට පස්සේ හිස් තැනට use කරන්න තියෙන adjective එකක් නම් ඒක superlative වෙන්න ඕනේ. Now you need the knowledge about adjectives. Adjectives ගැන දැනුම පොඩ්ඩක් ඔන්න අලුත් වෙන්න ඕනේ. මොනවද adjectives? So when you say I'll just give you a little help to recall your memory. පොඩ්ඩක් මතකය අලුත් කරගන්න. මම චුට්ටක් කියන්න. Now when you say tall, taller, tallest. Tall, taller, tallest. Short, shorter, shortest. Fat, fatter, fattest. එහෙම there are 3 forms in any adjective. Adjectives වල එතකොට ඒ වගේ ස්වරූප තුනක් තියෙනවානේ. First one we call it positive, next one comparative, next one superlative. We have learned them. අපි ඉගෙනගෙන තියෙනව නේද? Positive, comparative and superlative. Positive we use to describe a noun. Adjective එකක් tall boy අපි එහෙම කියනවා නේද? Tall tree. Comparative we use to compare two things. දේවල් දෙකක් compare කරන සංසන්දනය කරන්න අපි පාවිච්චි කරන්නේ. Nimal is taller than Kamal. Taller. එතකොට tall, taller. We talk of Nimal and Kamal. Nimal is taller than Kamal. Right, to compare two things. Then superlative, tallest. Kamal is the tallest boy in the class. Right. So that means you use the superlative. කියන්නේ හොඳම දේ උස්සම. එහෙනම් මේවා use කරනකොට අපි ඉගෙන ගත්තා when you use comparative there should be than after that. Taller than, fatter than, shorter than, bigger than, right? ඒ වගේ අපි ඉගෙන ගත්තා. එහෙනම් comparative එකට මෙහා පැත්තෙන් than පාවිච්චි කරනවා. Superlative එකට කලින් the පාවිච්චි කරනවා. The tallest, the fattest, the shortest, the most beautiful ඒ වගේ. එහෙනම් මෙතනත් එහෙනම් the තියෙනවා. එහෙනම් superlative තමයි එහෙනම් මෙතනට එන්නේ. ඔන්න උත්තරේ මොකද්ද? Closest. බලන්න කොච්චර අපිට උදව් වෙන දේවල් තියෙනවද කියලා ඡේදෙම නේද? If you read them carefully ප්‍රවේශමින් කියවුවොත් අපි මේ ටික හොඳට ස්ටඩි කරලා අපි ඔළුවේ තියෙනවා නම් ඒ knowledge about the adjectives ඒවා තිබුණා නම් මෙතන ලේසියෙන්ම උත්තරේ අල්ල ගන්න පුළුවන්. When you use the before superlative, then after comparative නේද? ඒ වගේ closest relation අපි සමීපතම සබතාවය එතකොට family members ලා සමග. We continue to form new relationships throughout our lives. We continue to form new relationships throughout our life. අපි ජීවිතේ පුරාම මේ වගේ relationships පවත්වාගෙන යනවා. එතකොට there you understood the knowledge about adjectives. Adjectives මම අර comparative superlative තව හැදෙනවා most එකතු වෙලත් නේ. You have learned them and ඒ ටික පොඩ්ඩක් නැවත ඒ දැනුම අලුත් කරගන්න. Next. The close bonds. The close bonds සමීප සම්බන්ධතා. Blank us we ourselves share with our friends can be formed as children, as teenagers or as adults. The close bonds සමීප සම්බන්ධතා us we ourselves share. කවුද? Now you know us අප, we අපි, ourselves අපිම. share කරගන්නා, බෙදා හදා ගන්නා.
with our friends අපි යහළුවන් සමග can be formed as children ළමයි වශයෙන් අපි සබඳතා ඇති කරගන්නවා as teenagers ලා වශයෙන් you know teenagers right like you the students spending 13 14 15 16 17 18 19 අන්නේ වයස් කාණ්ඩවල ඉන්න teen කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට අපි කියනවා teenagers කියලා or as adults or වැඩිහිටියෝ වශයෙන් අපි ඒ වගේ සම්බන්ධතා පවත්වා ගන්නවා. එහෙනම් මොකක්ද දෙන්න ඕනේ මෙතනට? The close bonds අපි as නෙමෙයි නම් මෙතන we share. Next. You have probably made blank a little much many close friends in your primary schools. In your primary school, we primary ප්‍රාථමික පාසලේදී ඔබ හදාගෙන probably made a little close friends, the much close friends, the many close friends, the ගොඩාක් සමීප මිතුරුද in your primary class. ගොඩාක් නේද? much කියන්නේ much is used for uncountable, a little චුට්ටක් and many පුරාම ගොඩාක් countable. Close friends in your primary school, right? That is countable noun. Countable, you know, much and many. Much is used for uncountable nouns. ගණන් කළ නොහැකි. Countable, many. Many, how many desks are there in this class? මේ පන්ති desk කීයක් තියෙනවද? How many? How much water is there in that bottle? අර බෝතලේ වතුර කොච්චර තියෙනවද? How much? The water uncountable. Then we use much. Bottle is countable. How many bottles are there in this class? So then that is I just පොඩ්ඩක් මේ කියන්නේ නැවත ඒකට අපි ඉගෙන ගත්ත දේ මතක් වෙයි නේද? ඒතර මේ දැනුම ඕනි වෙනවා ඔබට මේවට උත්තර ලියන්න. Next one. You may have even made close friends in your present class. You may have even made close friends in your present class. මේ දැන් පන්ති මේ දැන් ඔබ ඉන්න පන්ති grade 12 13 close friends ලා ඇති කරගෙන ඇති. Blank in order that after as if you leave school too. You leave school to ඔබ පාසල හැර ගියහමත් to not finished you will continue to make friends ඔබ පාසලින් පස්සෙත් ආයෙ තවත් සමාජයට ගියන් තවත් මිතුරු ඇති කර ගන්නවා නේද you will continue දෙකට එහෙනම් මෙතන ඉන්න ඕනේ in order කිව්වොත් එහෙම පිනිස you leave school ඒ කියන්නේ ස්කෝලින් හැර යාම පිනිස කියනවාද එන්නේ after you leave school ඉස්කෝලේ හැර ගියාට පස්සෙත් as if වගේ වගේ කියන්නේ then correct one is after you leave school ඔබ පාසලේ හැර ගියාට පස්සෙත් you will continue to make friends ඔබ මිතුරු ඇති කරගනි blank whether neither both you go for higher education or for a job ඔබ වැඩි higher education උසස් අධ්‍යාපනයට ගියාත් you go for higher education or for a job රැකියාවකට ගියත් නැත්නම් උසස් අධ්‍යාපනයකට ගියත් ඔබ මිතුරන් ඇති කරගන්නේ ඉදිරියටත් ඔබ පාසලේදී ඒ වගේ ඇති කරගත්තා වගේ එහෙනම් මෙතනට එන්න ඕනේ මොකද්ද whether you go for higher education or for a job neither you go for higher education for a job both you go for higher education or for a job now you see all these three words then මෙතන whether neither and both මේ තුනම පාවිච්චි කරනවා එතකොට when you talk of two things දෙකක් ගැන කතා කරනකොට ඒ කියන්නේ whether we use talk of with option මේක නැත්තම් මෙහෙම ඒ වගේ
I don't know whether it will rain or not. මම දන්නේ ඒක වහීද නැද්ද. ඒතකොට දෙපැත්තක්. ඒතකොට neither කියනවා නැත අනාර්ථය. right? neither නිමල් no කමල්. නිමල්ටවත් කමල්ටවත් has an umbrella. කුඩයක් නැහැ. ඒතකොට has කියලායි කියන්නේ. මොකද මෙතන neither කියන එකෙන් නෙගටිව් අදහස එනවා. has not කියලා කියන්නේ. එතකොට නෙගටිව් අදහසක් කියවෙන්නේ. මෙතන කියන්නේ both දෙකම නැත්තම් දෙන්නම. එහෙනම් මෙතනට use කරන්න ඕනේ now you read again the sentence. You leave school to ඔබ පාසල හැර ගියත් මිතුදම් ඇති කරගනි. You will continue to make friends. ඔබ මිතුරු ඇති කිරීම තවදුරටත් ඉදිරියටත් කරගෙන යයි. whether අවස්ථා දෙකක් මෙතන කියන. ඒතර go for higher education, go for job. එහෙනම් මේ දෙකෙන් කොයිකද මේ whether, neither, both. Now we don't take make it neither අපිට අයින් කරන්න පුළුවන් because it tells about the negative idea. ඒතර උසස් අධ්‍යාපනය ගියේ නැතත් කියලා කියවෙන්නේ නැහනේ. both මේ දෙකේදීම කියන්නේ මේකට වුණත් මේකට වුණත්. And then correct answer is actually whether. Whether you go for higher education or not. Right? Sometimes some students might write this one as neither. Neither කිව්වම අර ඕ කියලා තියෙනවා කියලා. එහෙම හිතලා no, don't do that, right? So think of the meaning. Read the full sentence up to the full stop. Full stop එකට ගන්න කියලා සම්පූර්ණ වාක්‍යය බලලා තමයි තීරණය කරන්න ඕනි which is the correct answer. Okay, let's go to the next question. An important blank section ඒ කොටසක්. බලන්න meaning is more or less the same. ගොඩක් දුරට සමානයි තේරුම. නමුත් මෙතනට වඩා ගැළපෙන එකයි අපි ගන්න ඕනේ. An important section division part of our lives. අපි ජීවිතයේ වැදගත්ම කොටසක් කියන්නේ අපි section කියනවද division කියනවද part කියනවද? Of our life as we grow. අපි වැඩෙනකොට අපි වැදගත්ම කොටසක් කියන්න අපි ගන්න actually important part of our lives. As we grow older is the close relationship that we form with our life partner. අපි වැඩෙනකොට අපි ඇති කරගන්න close relationship එක තමයි life partner එක. ජීවිතයේ සහකරුත් එක්ක ඇති කරගන්නවා නැත්නම් සහකාරියත් එක්ක ඇති කරගන්න සම්බන්ධතාවය. They are blank, rarely, probably, occasionally the most intimate of all relationships. ඒක තමයිලු most intimate වඩාත්ම කුළුපග relationship එක. ඒතකොට rarely කිව්වොත් බොහොම කලාතුරකින්, probably බොහෝ විට, occasionally වරින් වර. මොකක්ද එහෙනම් they are probably the most intimate. බොහෝ විට ඒක තමයි වඩාත්ම කුළුපගම relationship එක. According to some cultures, this is described as falling in love. සමහර cultures වල මේක කියනවා falling in love. කියන්නේ ආදරයෙන් බැඳෙනවා කියලා. You know it, no? According to such cultures, one must be in love in order to marry. Even if cultures වල සංස්කෘතින් වල one must be in love to marry. ආදරයෙන් සිටිය යුතුයි මැරි කරන්න නම්. Blank, therefore, as a result, however, according to some other cultures, marriage can precede love. Marriage can precede love. Now, blank, therefore, එම නිසා. As a result, ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන්. However, කෙසේ වෙතත්. නම් මේ වචන තුනෙන් කොයිකද හොඳ වෙන්නේ බලන්න. එම නිසා ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් however කෙසේ වෙතත්. According to some other cultures, සමහර වෙනස්
cultures සංස්කෘතින් වල marriage can precede love. දැන් කලින් කිව්වේ love, if you love you can marry කියලා. ඒක precede වෙන්න පුළුවන් හැබැයි. සමහරට marry කරලා love කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් කෙසේ වෙත එහෙනම් ඒකට වෙනත් එකක් නේ කියන්නේ යන මෙතන. වඩාත් හොඳ උත්තරේ joining word එක however. However, according to some other cultures, marriage can precede love. So there are two ways, love and marry, or marry and love. Right. Now here, now that I took this, now you don't get this paragraph for your paper. මේ paper, මේ question එක ඔබේ paper එකේ නෑ. නමුත් මේ වගේ එකක් එනවා. එහෙනම් මේ වගේ එකක් આવොත් උත්තර හොයාගන්න විදිය මම මේ කියා දුන්නේ. That's what you have to catch. Now you understood how I got the right answer for these places. I didn't just underline, I told you how that it is the best answer for this blank. මම නිකම් උත්තරේ underline කරේ නෑ. I told you why that is the best answer for that blank. එතනට ගොඩාක් ගැලපෙන්නේ ඇයි කියන එක කිව්වා. That is what you have to catch because now when you answer ඔබ මේවර පිළිතුරු ලියන කොටත් අන්න ඒ විදියට හිතන්න ඕනි. Don't stop at the blank, read beyond the blank, හිස්තැනින් ඉස්සරහට කියවන්න, think of the meaning of that sentence and sometimes not only that sentence, the sentence after that also or maybe before that. සමහර විට උත්තරයක් අපිට ගන්න සම්පූර්ණ ඒ වාක්‍ය විතරක් නෙමෙයි ඒ වාක්‍යයට කලින් තිබිච්ච වාක්‍ය උදව් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ එන වාක්‍ය උදව් වෙන්න පුළුවන්. So that's why I told you read the full text with the blanks. ඉස්සෙල්ලාම හිස්තැන් සමග ඉස්සෙල්ලාම ටෙක්ස්ට් එක එකපාර කිව්වොත් අන්නේ ඔක්කොම අහු වෙනවා. Now you understood, no? Now you it is very clear now the types of question that you would get as the third question. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේට මොන වගේ ප්‍රශ්න දෙන්නේ කියන එක එහෙනම් දැන් පැහැදිලි නේද? First one you learnt prepositions, can be pronouns. Second one correct form of the verb. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ ක්‍රියාපදයේ නිවැරදි ස්වරූපය දාන්නව නේද? දැන් තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ ඊට වඩා පොඩ්ඩක් වෙනස්. Now let's look at the fourth question then. අපි බලමු එන හතරවෙනි එක. Underline the most appropriate word from those given within brackets. Most appropriate. වඩාත්ම ගැළපෙන වචනේ යටින් ඉරක් අඳින්නලු. Right, that means again you are given 3 words within bracket. වරාණාසි ආයමත් වචන තුනක් දීලා තියෙනවා. ගැළපෙන එක තෝරලා ඉරක් අඳින්න. So here it is not a paragraph but a sentence. I told you at the beginning. මුලදී කිව්වේ නේද? Now let's read one by one. අපි බලමු එකින් එක කියවලා. People all over the world use different devices to see, enter, access internet. What should be the answer? People all over the world. ලෝකෙ පුරාම මිනිස්සු use different devices. විවිධ devices පාවිච්චි කරනවලු මොනවටද? To see internet. See internet. Internet බලන්න අපි කියනවා. Internet බලන්න විවිධ devices. නැත්නම් to enter internet. Internet එකට ඇතුල් වෙන්න. කියනවද නැත්නම් to access internet. Internet එක access වෙන්න. So you see with the word internet. Internet කියන වචනෙත් එක්ක කොයිකද යන්නේ? That's vocabulary. So we should know because now you know even in Sinhala, so there are certain words similar meaning, but we don't use certain words with certain people or certain occasions. අපි බලන්න සරල උදාහරණයක් ගත්තොත් කනවා කියන එක. අපි නම් කනවා නේද? but හාමුදුරුවෝ අපි කනවා කියන්නේ නැහැ නේ. වළඳනවා. හැබැයි එකම තේරුම. ඒ වගේම තමයි. ඒතකොට මේ see, enter, access කියන එක එතකොට අර අතන්දි වළඳනවා කියන හාමුදුරුවෝ එක්ක පූජ්‍ය පක්ෂයත් එක්ක විතරක් එනවා වගේ
ඒකට මේ ඉන්ටර්නෙට් සමග ගැළපීලා යන්නේ කොයි වෙලේත් භාවිතා වෙන වචනේ මොකද්ද? People all over the world use different devices to see internet කියලා අහලා තියෙනවද? No, we don't tell that. To enter internet, no. Enter a course or enter the school, ඒ වගේ enter the classroom. හරි. But access මේ වචනේ තමයි එන්නේ. So these things you should know. Actually you always hear and read these things. පොත කියවනකොට නිතර ඇහෙන වචන මේවා. Right. Next one. Speaking English will extend, enlarge, boost your confidence. Speaking English, ඉංග්‍රීසි කතා කිරීම will extend කරනවා කියන්නේ තියෙන මට්ටමෙන් තව ටිකක් එහාට ගන්නවා. දික් කරනවා. පුළුල් කරනවා. ඇදෙනවා. Extend your confidence. Confidence extend වෙනවද? Enlarge විශාල වෙනවා. Boost ටිකක් වැඩි කරනවා. Boost your confidence. ඔබේ confidence වැඩි කරනවා. මොකද්ද වෙන්නේ? Speaking English, ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කිරීම will boost your confidence. So if you can speak in English, you will not be afraid to go to any place. There are certain people, as they are weak in English, they are afraid of facing certain situations, certain places. සමහරට ඉංග්‍රීසි දැනුම අඩු අය සමහර තැන් වලට යන්න බයයි. ඉංග්‍රීසි දැනුම තියෙන අය නම් බය නැතුව ගිහිල්ලා එතන මැනේජ් කරගන්න පුළුවන් නම් so that boost your confidence. Self confidence තමන් පිළිබඳ තියෙන ආත්ම විශ්වාසය වැඩි වෙනවා if you can speak in English. So that's also an advantage of learning English. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගැනීමේ ඔන්න වාසියක්. right? මේ ගැන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ පේපර් එකේම. අපි ඉදිරියේදී සාකච්ඡා කරමු. Next one. The doctor ordered the fully recovered patient to be blank, departed, discharged, deported from the hospital. The doctor ordered the fully recovered patient, සම්පූර්ණයෙන් සුවන patient, රෝගියාට doctor order කරා මොනව කරන්නද? To be departed කියන්නේ වෙන්ව යනවා. Now when you go to the airport, you can see departure and arrival. Then depart කියන වචනෙන් හැදිච්ච departed. That is the verb. Departure, that is noun. Right? So the same depart කියන වචනෙන්මයි හැදෙන වචන. Depart. Discharged. That is discharged from a hospital. ලෙඩෙක් එහෙම රෝහලෙන් පිටත් කරනවට අපි කියනවා discharge කරනවා කියලා. Deport කරනවා. That is not in the hospital. ඒක රෝහලේ වෙන දෙයක් නෙවෙයි. එහෙනම් මෙතන තියෙන from the hospital. hospital එකත් එක්ක use කරන වචනේ නම් මොකද්ද? Discharged. මේවා airport, maybe harbour, deport කරනවා කියන්නේ නේද? නැවත හරවා යනවා. Right. Now you see that is also giving more or less the same meaning, but ගොඩාක් සමීප තේරුම් එන්නේ, but certain words are used with certain situations or certain nouns or certain places. සමහර වචන තියෙනවා සමහර ස්ථානවලදී විතරයි use කරන්නේ. Right? Maybe similar meaning, but we don't use certain things with certain situations. Hospital එකේ use කරන්නේ ඒතර අපි discharge කරනවා කියලායි. Number 4. Pandit W.D. Amaradeva was an amiable, efficient, eminent Sri Lankan vocalist. He is a well-known musician in Sri Lanka. So that is also in this part also you can see. මේකෙත් බලන්න එතකොට අපිට තියෙනවා there are 3 situations. What are they? Amiable, efficient, eminent.
amiable, efficient, eminent. ගොඩාක් සමාන තේරුම් තියෙන්නේ. මේකෙන් තොර පණ්ඩිත් අමරදේව ගැන අපි කතා කරනකොට එයාගේ තියෙන දක්ෂතා හොඳ දක්ෂ සංගීතඥයෙක් කියලානේ කියවෙන්නේ. තොර when you say amiable, efficient, very active and very මේ වෙනුත් ටිකක් ඒ වගේ හොඳ qualities පෙන්වන්නේ. But when you talk of Pandit Amaradeva, which is the most suitable adjective to describe him? Sri Lankan vocalist. He is a well-known musician in Sri Lanka. He is eminent Sri Lankan vocalist. Right? Next one. The selected candidate is responsible for achieving monthly sales. The selected candidate, තෝරා ගන්නාලද candidate, අයදුම්කරු is responsible, එයාගේ වගකීමක් වෙනවා for achieving monthly sales, මාසික sales achieve කරන්න. Targets, aims, calculations given by the company. Which is correct? Monthly sales, targets, the sales, aims, or calculations, which is given by the company in දෙන මොනවද? දෙන targets වලට යන්නේ එක නේද? That's very simple. So now here also, now another, everything is tested actually, making me, that's why I told you this paper is well recognized. This result is recognized everywhere in the, not only in the island, in the world even. ලංකාව විතරක් නෙමේ විදේශීයනුත් මේ ප්‍රතිඵලය පිළිගන්නවා. Because in this exam your full knowledge is tested. So if you can pass this, get a C, B or A pass in this A-level general English, that means you prove that you have a fair knowledge of English. ඔබ ගන්න හොඳ ඉංග්‍රීසි දැනුමක් තියෙනවා කියන එක ඔප්පු කරලා පෙන්වීමක් තමයි මේකෙන් කියන්නේ. So then at an interview they can easily understand what kind of a knowledge you have. ඔබට තියෙන ඉංග්‍රීසි මොන වගේ දැනුමක්ද කියන එක ඒ result එකෙන් ඒගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන්. Right. So that's that. And next one. Question number 5. Underline the correct word ending selecting from those given in brackets. Correct word ending, I told you at the beginning මං කිව්වේ එතකොට වචනික අර. So earlier we discussed verb forms. Different forms are there. Now word ending. So here now you have to, there are correct word ending යටින් ඉරක් අඳින්නලු selecting from those given in brackets. වරහන් අස්සේ දීලා තියෙන ඒවායින්. එතකොට මේ old, older, oldest, oldish කියලා තියෙනවා. So now you should get this idea. Now I'll just recall your memory for a while because now මේ ටික සමහරට අමතක වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. Therefore as a help මම පුංචි උදව්වක් වශයෙන් පොඩි වෙලාවක් අරගෙන කියන්න කාලේ මදි වුණත්. Now you know verb forms means something. Now when you say eat, it has ate, eaten, eats, eating. මේවා different verb forms. මේක present tense, plural form එක, මේක past tense, මේක past participle, මේක singular form එක, මේක ing or the continuous form එක. You have learned them. මේවා එකක් තමයි අර කලින් use කරන්න තිබුණේ. Right? So you remember again, this is present tense plural form එක, past tense, past participle, present tense singular, present participle or continuous form. Now this word ending, it gives the knowledge about prefixes and suffixes. I gave you one simple example, kind.
kind. This is an adjective, but we can make another word if you use prefix un. You made its opposite kind unkind. ඔන්න අලුත් වචනයක් හැදුනා. ඒ වගේ මේවට කියනවා prefix කලින් join කරනවා. suffix කියනවා අගට එකතු කරනවා. kindly, kindness, kindless මේ වගේ. So when you add at the end of the word we call it a suffix. තොර මේ වගේ එකතු කළාත් අපිට අලුත් වචන හදන්න පුළුවන්. So then this is an adjective. Then this became kindly adverb වුණා. මේක noun එකක් වුණා kindness. So තොර word එකේ ending එක suffix එක ඒකෙන් අපිට word class එක change කරන්න පුළුවන්. We can turn a noun into a verb, verb into an adjective, adjective into a noun, like that. ඒ වගේ වෙනස් වෙනවා. So you should have a good knowledge about it, about this area, about prefixes and suffixes. So when you add certain suffixes, සමහර ඒවා වචනයකට add කරාම what happens to the word? Whether it becomes a noun or verb or adjective or adverb, you should know. And also here eat මේකත් එතකොට suffix එකක් තමයි. මේවා suffixes. මේ eat කියන වචනේ අගටනේ එකතු වෙලා තියෙන්නේ. It forms another form of the verb. verb එකේ අලුත් ස්වරූපයක් හැදුනා. So all these knowledge, I think now we have learnt all these things. මේ අයමත් පොඩ්ඩක් මතක් කරලා දුන්නේ මේ ටික revise කරගන්න. Very important for you to face the exam successfully. විභාගයේ සාර්ථක උත්තර ලියන්න නම් මේ දැනුම පොඩ්ඩක් නැවත අලුත් කරගන්න. So everything is discussed in the textbook. Textbook lessons වල activities වල මේ ටික ඔක්කොම නැවත නැවත කියවෙනවා. That's why I just took it back, right? And now you know the importance of it. And also now in this part you find that adjective knowledge, positive, comparative, superlative. When you say tall, taller, tallest. So here est, here er. This is positive, comparative and superlative. කලින් පොඩ්ඩක් මතක් කරේ. When you use comparative, you use than after this. When you use superlative, you use the before this. Taller than, fatter than, bigger than, ඒ වගේ. Tallest, the fattest, the shortest, likewise. So all these things will help you to answer this question. Now let's go to this question and see. අපි බලමු එහෙනම්. Right. First question, underline the correct word ending. වචනය correct word ending. The Maradana College of Technology is the oldest technical college in Sri Lanka. මොකක්ද දෙන්න ඕනේ? So I told you now about adjectives. මම පොඩ්ඩක් මතක් කරේ නේද? නම් මෙතන එන්න ඕනේ. Maradana College of Technology is the අන්න the තියෙනවා. එහෙනම් මෙතන තියෙන adjective එකක්. එහෙනම් ඒකේ superlative වෙනවා. What is the superlative form of old? Older, oldest. Right, then oldest. This is the answer. Older is the comparative use කරනවා නම් එහෙනම් හිස්තැනෙන් එහා පැත්තේ than තියෙන්න ඕනේ බලන්න. than නෑ. Wrong. Then oldish is another suffix. So then the correct answer is oldest, superlative. The oldest.
Technical College in Sri Lanka. Clear? පැහැදිලි නේද? Next one. Ravindran was always obediently. See, which one? Obedient කියන එකට තව දාන්න පුළුවන් obedience අන්න වෙනත් වචනයක් හැදුනා. Suffixes use කළා. Obediently අගට ly දාලා. I told you about suffixes now just a while ago. Which is correct? Ravindran කියන්නේ always කීකරුයි කියන එකයි. Obedient, obedience, obediently to his mother's wish. Then it should be what? Kīkarui. Then you have to make it a verb. Obedience is the noun. This is adverb, ly. So then we can get obedient. Kīkarui. Obedience means kīkarukama. Noun එකක් වෙන්න බෑනේ. Obediently, and that is kīkaruva, that means adverb. But here in this sentence, the correct answer should be always obedient. Right. Next one. Kamala's personalize. බලන්න person කියන එකෙන් හැදෙන වචන. Using different suffixes. Information was used by an unknown person to hack into his bank account. You know those things, hacking and banking account, right? Kamala's information, තොරතුරු මොන information ද? කමලාගේ පෞද්ගලික තොරතුරු භාවිතා කරලු was used by an unknown person, නොදන්නා පුද්ගලෙක් විසින් to hack into his bank account. එයාගේ bank account එක අනවසරයෙන් ඇතුළු වෙන්න hack කරන්න. මොකක්ද use කරන්නේ? Personally information කියනවද? No. That is a different. Personal information, පෞද්ගලික තොරතුරු. That's correct, no? Personalize, no. That is of course another form of the verb. And then correct answer is actually personal information. පෞද්ගලික තොරතුරු. So that is, information is noun, and then you have to use an adjective here. So personally is not, personalize is also not, it is a verb form. එහෙනම් එතන අපි බලන්න, you have to decide what should it be there. There should be a verb or noun or adjective, adverb. අන්න ඒක හරියට තෝරගත්තොත් අපිට correct word ending එක තෝරගන්නත් පුළුවන්. Okay. Next one. Azad lifted the heavy chair effortlessly because he is very strong. Azad lift කරනවා කියන්නේ ඔසවනවා. heavy chair බර පුටුවක් Azad ඉස්සුවලු. කොහොමද? Because he is very strong. එයා හරි ශක්තිමත් නිසා මහා බර පුටුවක් කොහොමද ඉස්සුවා කියන්නේ? effort කියන්නේ උත්සාහය, ආයාසය. efforts කිව්වොත් that is like plural form. effortless කියන්නේ ආයාසයකින් තොරව. effortlessly කිසිම ආයාසයකින් තොරව එච්චර ගාණක් නැතුව මහා බර එකක් උස්සලා ගත්තා. හොඳ ශක්තිමත් පුද්ගලයෙකුට නම් ලොකු මේසක් ටක් ගාලා උස්සන්න පුළුවන් නේද? පුටුවක්. So that's what it says. Azad lifted, lift කරනවා කියන්නේ ඔසවනවා. Lifted the heavy chair, effortless උත්සාහයක් නැතුව. Then this word should describe how he lifted. මෙයා ඔසවපු විදියනේ මෙතන කියවෙන්න ඕනි. එසෙව්වේ කොහොමද?
එහෙනම් ඒකේ වෙන්න ඕනේ adverb එකක්. එහෙනම් lifted කියන්නේ verb එකක්. verb එක describe වෙන්නේ adverb එකකින්. එහෙනම් මෙතන adverb form එක effortlessly කියන එකයි. effortless කිව්වොත් adjective එකක් වෙනවා. උත්සාහයකින් තොර. එහෙනම් this word describes the verb. Then it should be an adverb. Verb, adverb. Noun එකක් නම් adjective එකක්. noun එකක් විස්තර වෙනවා නම් it should be an adjective. මෙතන විස්තර කරන්නේ verb එක. එහෙනම් you have to see the adverb. පැහැදිලි නේද? Now you see, now this is what you have to understand, how to find or how to select the correct word ending. What helps you to select the correct word ending? In නිවැරදි word ending අපිට තෝරගන්න මොකක්ද උදව් වුනේ? Because our understanding whether it is a noun or verb or adjective or adverb or which one is described, එද මොකක්ද එතන එන්නේ කියන එක හරියට අවබෝධ කර ගැනීම තමයි that helped us to find the correct answer. And the next one, there is an encouragement, encourages, encouragingly from the government for become self-employed. For become self-employed. ස්වයං රැකියා කෙනෙක් වෙන්න encourage දිරිගැන්වීමක් තියෙනවා from the government. රජයෙන් දිරිගැන්වීමක් තියෙනවා. මොකක්ද කියන්නේ? There is encouragement. encourage කරනවා. encourage is the verb. දිරිගන්වනවා. ඒකට අගට එන suffixes තමයි මේ. ment, encouragement, දිරිගැන්වීමක්. encourages is once again the verb, singular form, present tense singular form. encouragingly it is not. It is from the government. රජයෙන් දිරිගැන්වීමක් තියෙනවනේ. for become self-employed. What is it? There is an encouragement from the government. රජයෙන් දිරිගැන්වීමක් තියෙනවා self-employed. ස්වයං රැකියාවක් කරන්න. So now in all these things, now you see up to now we have discussed 5 questions. What I wanted to show here is the types of questions that you would get in this paper. ඔබේ මේ අවුරුද්දේ paper එකට පළවෙනි ප්‍රශ්න පහ ඔන්න ඔය වගේ ප්‍රශ්නමයි එන්නේ. මේ ප්‍රශ්නෙම නෙමෙයි, නමුත් මේ වගේමයි answer කරන්න තියෙන්නේ. මේ වගේම උත්තරමයි එන්නේ. So then try to do some more past papers and practice. Definitely your questions are also like this. And please now follow this, and if possible now I'll be discussing all these things throughout the day. අද දවස පුරා මම මේව සාකච්ඡා කරනවා. ඉදිරියට තව වැදගත් කොටස් ගොඩක් එනවා writing questions වල එහෙම නේද? And if possible, try to give this message to your friends through your groups. WhatsApp group එහෙම තියෙනවානේ. ඒ ඔස්සේ යාළුවන්වත් දැනුවත් කරලා එකතු කරගන්න. අපි එකතු වෙලා අද දවස තුල general English ගොඩ යන්න සාකච්ඡා කරමු. අපි නම් ඊළඟ ප්‍රශ්න ටික සාකච්ඡා කරමු පුංචි විරාමයකින් පස්සේ. පුතේ අන්න බස් එකේ නා. කලතරට ගහමාරක් දෙන්න. 184යි 62යි. මාමි ගාන 186යි නේද? Big sheep? ඒක මේ කම්බි පරිප්පු? No, sugar. Excuse me, you are right uncle. I think it is a cargo ship. DP Education හැම ගෙදරටම ඉස්කෝලයක්. 2022 උසස් පෙළ විෂයන් ඉලක්ක කරගත් සම්මන්ත්‍රණ මාලාව ලංකාවේ ලොකුම ඔන්ලයින් පාසලේ DP Education A level සිංහල මාධ්‍ය channel එක ඔස්සේ සජීවීව දෙසැම්බර් 26 සිට ජනවාරි 15 දක්වා පෙරවරු 8:30 සිට පස්වරු 5 දක්වා දෙසැම්බර් 26 accounting සේනකවිල අතර ගමගේ දෙසැම්බර් 27 BC අරුණ ගුණසේකර දෙසැම්බර් 28 ED මහිමාල් ජයකොඩි දෙසැම්බර් 29 SFT ප්‍රදීප් එස් දිසානායක දෙසැම්බර් 30 political science නිරෝෂන් දැඩිගොමු දෙසැම්බර් 31 logic ME dot ජනවාරි 2 agriculture සුගත් වික්‍රමරත්න ජනවාරි 3 biology සුනන්ද කරුණාරත්න ජනවාරි 4 economics මහේන්ද්‍ර වික්‍රමසිංහ ජනවාරි 5 chemistry ශ්‍රීනාත් වික්‍රමසිංහ ජනවාරි 6 සිංහල ප්‍රදීප් රණතුංගාරච්චි ජනවාරි 7 ICT නීල් ප්‍රසන්න ජනවාරි 8 physics C අතුකොරල ජනවාරි 9 BST ශ්‍රීමාල් හෙට්ටිආරච්චි
ජනවාරි 10 මීඩියා අසේල වඩනරනායක. ජනවාරි 11 කම්බයින්ඩ් මැත්ස් දුෂාන්ත මහබදුගේ. ජනවාරි 12 බිස්නස් ස්ටඩීස් ප්‍රසාද් වීරසේකර. ජනවාරි 13 හිස්ටරි බීනර දිසානායක. ජනවාරි 14 ජියෝග්‍රැෆි සම්පත් අල්දෙවිය. ජනවාරි 15 ජෙනරල් ඉංග්ලිෂ් RA ජයවර්ධන. GP Education ලංකාවේ ලොකුම ඔන්ලයින් පාසලෙන් තවත් සමාජ සත්කාරයක්. සරසවි සේනය වෙනුවෙන් වෙහෙසෙන මතු දිනක රට දිනවන බුද්ධි බලකාය වෙනුවෙන්ම ලංකාවේ ලොකුම ඔන්ලයින් පාසලෙන් ලංකාවේ ප්‍රවීණතම ගුරුවරුන් සමග අපොස උසස් පෙළ පාඩම් අපි කිව්වා ඒ සීමාකාරී ඝර්ෂණ බලය යම් පෘෂ්ඨ දෙකක් අතර ඒ පෘෂ්ඨ දෙක තෙරපී ඇති ප්‍රමාණයට නැත්නම් ඒ පෘෂ්ඨ අතර අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාවට අනුලෝමව සමානුපාතිකයි. සාමාන්‍ය පෙළදී ඔය දරුවා මං එක්ක ඉගෙන ගත්තේ ද්විමාන තලයේ ගැටලු 2D එක. දැන් 3D දෙනවා. ඒකට අපි කියනවා එහි අගය 4යි කියලා. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ ප්‍රධාන වශයෙන් මුලුවට දාගන්න ඕන කාරණාව තමයි මේ කිසියම් තැනක සීමාව තියෙන්න නම් ඒකේ වමස් සීමාවේ අගයයි ඒකේ දකුණස් සීමාවේ අගයයි අගයන් දෙක ළමයි පැහැදිලිවම එකම අගයකට යන්නේ. විවසාගත ක්‍රියාවලිය හැදෙන්නේ මේ විදිහට. ඒක අපි පළවෙනි එක කතා කරා නව්‍යතා සම්පාදනය කියන ඉනෝවේෂන්ස්. මේවට ගැහැණු පිරිමි ભેදයක් නැහැ. ලොකු කුඩා ભેදයක් නැහැ. වයස බලපාන්නේ නැහැ. දැන් ඔය ඉටිපන්දම ගාව තියෙන වාත අංශු තියෙනවනේ. ඕවා රත් වෙනවා. රත් වුණා මතක තියාගන්න ඝනත්වය අඩු වෙනවා වාත අංශු වල. පෘථුවියෙන් 10න් පංගු 7ක් විතරම දරුවනේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ සාගර වලින් ජලයෙන් වැහිලා තියෙන. ප්‍රධාන වශයෙන්ම සාගර හා මුහුදු වල තියෙනවා දරුවනේ ජලය. යකඩවල විචල්්‍ය සන්නජතා ගැන හිතුවත් ෆෙරස් ෆෙරි. වංගුවක යනකොට වංගුව ඇතුල් පැත්ත පාතයි වංගුවේ පිට පැත්ත උසයි. So before this I have discussed many papers. දැන් අපි කලින් කතා කරා දත්ත ජීවන චක්‍රයේ අවධි 3ක් ගැන. රේඛීය ප්‍රසාරණතාවය සහ රේඛීය ප්‍රසාරණය කියන කොටසෙන් පස්සේ ශේෂ්ත්‍ර බල ප්‍රසාරණය. ஏன் அந்த 30 ஜூல் இழக்கப்பட்டது, எங்கே அந்த 30 ஜூல் போனது, அழுத்த சக்தி அதிகரிச்சதோ இல்லை, கிடையாதான் போய் மொத்தினவன். තොර නායකත්වයන්ගේ මුදල් ලැබුණාම සිද්ධ වෙන බලපෑම් දෙක මොකක්ද? මුදල් කියන වත්කම වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම නායකත්ව කියන වත්කම අඩු වෙනවා. ඔබගේ සංකල්ප ගොඩනැගුණට පස්සේ මේ ගැටලුවට අවතීර්ණ වෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් එකපාර ගාන බලපු ගමන් ඔබට ගාන හදන්න බෑ. මම ඔබට දත්ත වර්ග ගැන කියලා දුන්නා සහ මේ Excel worksheet එක ඇතුළේ හැසිරෙන ආකාර කිහිපයක් කියලා දුන්නා. அவைந்த அயனா கட்சக்திகளில் தங்கியுள்ள காரணிகளில் ஒன்று கரியேற்றம். උකට ගොඩක් අය සූත්‍රය කියනවා උපරිම මිල, ඍණ සමතුලිත මිල, වැඩි කිරීම සමතුලිත ප්‍රමාණය බෙදීම දෙක හැටියට. අපි ඉස්සෙල්ලාම යම් පරිසරයක ස්වභාවිකව හමු වන ශාක සත්තු අයින් කරලා අපිට ඕන සත්තු ඇති කරනවා. එහෙම ගියාම කිසියම් ආකාරයක පරිසරයත් එක්ක ගැටීමක් ඇති වෙනවා. අපි නිදහස් අධ්‍යාපනය ගැන කතා කරන්නෙමු. අධ්‍යාපනයේ සමානාත්මතාව ගැන කතා කරන්නෙමු. නමුත් ඒ කතා කරන දෑ අතුරින් ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාවට නැංවෙන්නේ කොතරම් අල්ප ප්‍රමාණයක්ද? නිදහස් අධ්‍යාපනයේ සමානාත්මතාව ලාංකීය දරුවන්ට බෙදා දෙන සාර්ථකම වැඩසටහනක් ලෙස DP Education බිහිවන්නේ මෙවන් කාලවකවානුවක් තුලයි. ගණිතය උගත් දරුවන්ගේ තර්කන හැකියාව යහපත් රටක් උදෙසා කරන කාර්යයේ වැදගත්කම නිසාම DP Education තුලින් දරුවන්ගේ ගණිත හැකියාව වැඩි දියුණු කිරීමේ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කෙරුණා. එය සමස්ත ලංකාවේම දරුවන් ආදරයෙන් වැළඳගත්තා. ඉන් නොනැවති ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනය, ශිෂ්‍යත්වය, සාමාන්‍ය පෙළ සහ උසස් පෙළ සියලු විෂයන් ආවරණය කරනසේ ඔන්ලයින් පන්ති ආරම්භුණා. අතිදක්ෂ ආචාර්ය මණ්ඩලයක්, ආකර්ශනීය පන්ති කාමරයක්, නවීන තාක්ෂණය හා ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ සමගින් වූ සම්පූර්ණ අධ්‍යාපනයක් මෙයින් දරුවන්ට හිමි වුණා.
දරුවන් DP Education සමගින් ආදරයෙන් බැඳුනා. ඒ ලක්ෂ ගණනින් සමහර දරුවන්ගේ මුළු ජීවිතේම උඩු යටිකුරු කරන්නට DP Education හේතු සාධක වුණා. එනිසාම පාසල් අධ්‍යාපනය කඩා වැටුණු කොරෝනා සමයේ දරුවන්ගේ ඉගෙනුම කඩා නොවැටි තබා ගන්නට DP Education ඉවහල් වුණා. ඊටාම කෙටි කලක් තුළ දරුවන් අතර අතිශය ජනප්‍රිය වූ DP Education තව තවත් නැවුම් වෙමින් ජාත්‍යන්තර අත්දැකීම් අප දරුවන්ට බෙදා දෙමින් අදමින් හෙටත් හෙටමින් මතුවටත් වැජබෙනු නුවනුමානයි. DP Education ලංකාවේ ලොකුම ඔන්ලයින් පාසල ඇප් එක නොමිලේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. We can observe the lycopodium powder through the eyepiece and adjust the focus. You can see the crosswire. වර්තමාංකයේ සෙවීමට භාවිතා කරන වීදුරු කුට්ටිය තියෙනවා. මොන වගේ ප්‍රතිබිම්බයක්ද පේන්නේ කියලා. දැන් ගොඩක් දුරට සමපාත වෙලා තියෙන්නේ. කොබෝල්ට් ක්ලෝරයිඩ් ජලීය ද්‍රාවණයේ රෝස පාටයි. එතන ඒ රෝස පාටට හේතුව තමයි කොබෝල්ට් H2O6 ධන 2 අයනය තියෙන්නේ. කොබෝල්ට් H2O6 ධන 2 ඒ සංගත සංකීර්ණය තමයි රෝස පාට. ඉස දෙපසට චලිත කරමින් බලනවා. තාප ශක්තිය මගින් දැන් මෙතන කඩදාසිය ගිනිගත්ත පුතාලා දැක්කා. In order to minimize the error, I should keep the glass block such that the thickness is maximized. සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් என்பது ஒரு කාරම්. ඔන්න හිමාලයේ එනකොට බලන තලබම්බරේට මොකද වෙන්නේ කියලා. හරියටම අවදි කෝණයෙන් ආවම පූර්ණාභ්‍යන්තර පරාවර්තනය පටන් ගන්නම කිරණය මේ මූණතේ අඩුම කෝණයෙන් එනවා කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ යට මූණතේ ඈතටම තමයි යන්නේ. ඒ වුණාට එතනින් අපිට එනවා කොටස් 46ක්. ඒ කියන්නේ 0.46යි සිරස් නලය හරහා ඉහළට පැමිණෙනවා. බලන්න දැන් දරුවන්ට පේනවා අර බටේ ජල මට්ටම වේගයෙන් ඉහළ යන අවස්ථාවක්. ග්‍රෑම් 300ට වඩා මදක් වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ. Look at this bottle carefully. You can see the solution has turned milky in color. Right, different shapes, different sizes, and here I have 3 beakers with water with different colors. පුතේ අන්න බස් එකේ නා. කලතරට ගහමාරක් දෙන්න. 184යි මාමි ගාන 186යි නේද? Big sheep? ඒක මේ come with පරිප්පු? No, sugar. Excuse me, you are right uncle. I think it is a cargo ship. DP Education හැම ගෙදරටම ඉස්කෝලයක්. 2022 උසස් පෙළ විෂයන් ඉලක්ක කරගත් සම්මන්ත්‍රණ මාලාව ලංකාවේ ලොකුම ඔන්ලයින් පාසලේ DP Education A-level සිංහල මාධ්‍ය චැනලය ඔස්සේ සජීවීව දෙසැම්බර් 26 සිට ජනවාරි 15 දක්වා පෙරවරු 8:30 සිට පස්වරු 5 දක්වා දෙසැම්බර් 26 accounting සේනකවිල් අතර ගමගේ දෙසැම්බර් 27 BC අරුණ ගුණසේකර දෙසැම්බර් 28 ED මහිමාල් ජයකොඩි දෙසැම්බර් 29 SFT ප්‍රදීප් එස් දිසානායක දෙසැම්බර් 30 political science නිරෝෂන් දැඩිගොමු දෙසැම්බර් 31 logic ME dot ජනවාරි 2 agriculture සුගත් වික්‍රමරත්න ජනවාරි 3 biology සුනන්ද කරුණාරත්න ජනවාරි 4 economics මහේන්ද්‍ර වික්‍රමසිංහ ජනවාරි 5 chemistry ශ්‍රීනාත් වික්‍රමසිංහ ජනවාරි 6 සිංහල ප්‍රදීප් රණතුංගාරච්චි ජනවාරි 7 ICT නීල් ප්‍රසන්න ජනවාරි 8 physics C අතුකොරල ජනවාරි 9 BST ශ්‍රීමාල් හෙට්ටිආරච්චි ජනවාරි 10 media අසේල වඩනරනායක ජනවාරි 11 combined maths දුෂාන්ත මහබදුගේ ජනවාරි 12 business studies ප්‍රසාද් වීරසේකර ජනවාරි 13 history බිනර දිසානායක ජනවාරි 14 geography සම්පත් අල්දෙවිය ජනවාරි 15 general english RA ජයවර්ධන DP Education ලංකාවේ ලොකුම ඔන්ලයින් පාසලෙන් තවත් සමාජ සත්කාරයක්. DP Education ලංකාවේ ලොකුම ඔන්ලයින් පාසල ඇප් එක නොමිලේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න.
දැන් IELTS කියලා කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට පිටරට යන්න බලාගෙන ඉන්න ඔබට ඉතාමත්ම වැදගත් වෙන එක්සෑම් එකක්. So you should know the language to understand the humour as well. So this is really good to improve your language skills, okay? Go down in flames is to fail spectacularly. Okay, so that means like you fail really badly. Hang in there කියන්නේ අතාරින්න එපා තව ටිකක් අල්ලගෙන අපි කියන්නේ අපෝ එපා දැම්ම අතාරින්න එපා තව ටිකක් අල්ලගෙන ඉන්න. So therefore focusing on these specific aspects such as reading, writing, listening and speaking is very important. To do that, you would also need a bit of grammar and vocabulary, right? So most of the festivals around the world are something to do with religion. But there are few that are involved around with the seasons and the change of it or cultural aspects around it. Okay. From, of and out of are used to refer to the origin of an object, person or state. පුතේ අන්න බස් එක එනවා. කලතරට ගහමාරක් දෙන්න. මාමි ගාන 186යි නේද? Big ship? ඒක මේ come with පරිප්පු? No, sugar. Excuse me, you are right uncle. I think it is a cargo ship. DP Education හැම ගෙදරටම ඉස්කෝලයක්. 2022 උසස් පෙළ විෂයන් ඉලක්ක කරගත් සම්මන්ත්‍රණ මාලාව ලංකාවේ ලොකුම ඔන්ලයින් පාසලේ DP Education A-level සිංහල මාධ්‍ය චැනලය ඔස්සේ සජීවීව දෙසැම්බර් 26 සිට ජනවාරි 15 දක්වා පෙරවරු 8:30 සිට පස්වරු 5 දක්වා දෙසැම්බර් 26 accounting සේනකවිල් අතර ගමගේ දෙසැම්බර් 27 VC අරුණ ගුණසේකර දෙසැම්බර් 28 ET මහිමාල් ජයකොඩි දෙසැම්බර් 29 SFT ප්‍රදීප් වෙස් දිසානායක දෙසැම්බර් 30 political science නිරෝෂන් දැඩිගොමු දෙසැම්බර් 31 logic ME dot ජනවාරි 2 agriculture සුගත් වික්‍රමරත්න ජනවාරි 3 biology සුනන්ද කරුණාරත්න ජනවාරි 4 economics මහේන්ද්‍ර වික්‍රමසිංහ ජනවාරි 5 chemistry ශ්‍රීනාත් වික්‍රමසිංහ ජනවාරි 6 සිංහල ප්‍රදීප් රණතුංගාරච්චි ජනවාරි 7 ICT නීල් ප්‍රසන්න ජනවාරි 8 physics C අතුකොරල ජනවාරි 9 BST ශ්‍රීමාල් හෙට්ටිආරච්චි ජනවාරි 10 media අසේල වඩනාරනායක ජනවාරි 11 combined maths දුෂාන්ත මහබදුගේ ජනවාරි 12 business studies ප්‍රසාද් වීරසේකර ජනවාරි 13 history බීනර දිසානායක ජනවාරි 14 geography සම්පත් අල්දෙවිය ජනවාරි 15 general english RA ජයවර්ධන DP Education ලංකාවේ ලොකුම ඔන්ලයින් පාසලෙන් තවත් සමාජ සත්කාරයක් සරසවි සේනය වෙනුවෙන් වෙහෙසෙන මතු දිනක රට දිනවන බුද්ධි බලකාය වෙනුවෙන්ම ලංකාවේ ලොකුම ඔන්ලයින් පාසලෙන් ලංකාවේ ප්‍රවීණතම ගුරුවරුන් සමග අපොස උසස් පෙළ පාඩම් අපි කිව්වා ඒ සීමාකාරී ඝර්ෂණ බලය යම් පෘෂ්ඨ දෙකක් අතර ඒ පෘෂ්ඨ දෙක තෙරපී ඇති ප්‍රමාණයට නැත්නම් ඒ පෘෂ්ඨ අතර අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාවට අනුලෝමව සමානුපාතිකයි. සාමාන්‍ය පෙළදී ඔය දරුවෝ මං එක්ක ඉගෙන ගත්තේ ද්විමාන තලයේ ගැටලු 2D එක. දැන් 3D දෙනවා අපි. ඒකට අපි කියනවා එහි අගය 4යි කියලා. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ ප්‍රධාන වශයෙන් මුලුවට දාගන්න ඕන කාරණාව තමයි මේ කිසියම් තැනක සීමාව තියෙන්න නම් ඒක වමස් සීමාව යගයයි ඒක දකුණස් සීමාව යගයයි අගයන් දෙක ළමයි. Right. Welcome back to our lesson once again, right? අපි නම් නැවතත් පොඩි විරාමයකින් පුංචි තේක අපි බීලා නේද? නැවත අපි වැඩේ පටන් ගමු. Now you know today we are discussing advanced level general English, and before that we have discussed all the other subjects starting from 26th of December ගිය අවුරුද්දේ දෙසැම්බර් 26 පටන් අරගෙන අද දක්වා දිග්ගටම සියලු විෂයන් සාකච්ඡා කරන මේ සියල්ල YouTube එකේ තියෙනවා. You all can watch them again and again. නැවත නැවතත් නරඹන්න. Right, maybe at once you won't catch certain things, you have to watch again and again.
නැවත නැවතත් නැරඹුවම මේ ඔක්කොම මතකයේ රැඳෙනවා. Definitely those things will help you to face the exam successfully. Right, that is about all the subjects. Maybe that you're offering science or maths or commerce or arts or technical subjects, whatever it is. ඔබ උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින්නේ මේ මොන ශාස්ත්‍රයෙන් මොන අංශයෙන් වුණත් විද්‍යා කලා වාණිජ්‍ය ඕනම අංශයකින් සියලුම විෂයන් දිවයිනේ දක්ෂතම ගුරු මඩුල්ලක් මෙහෙවපු සම්මන්ත්‍රණ මාලාවේ සියලුම පාඩම් ටික ආදර්ශ ප්‍රශ්න සාකච්ඡාව ඒවයි නිවැරදි උත්තර ලියන්නේ කොහොමද ලකුණු ගන්නේ කොහොමද සියල්ල සාකච්ඡා කරපු වීඩියෝ ටික YouTube එකේ තියෙනවා. දෙන්න ඔබේ මිතුරටත් මේ link එක. and අද live එකේ link එක යවන්නේ WhatsApp group එක හරහා. එකතු කරගන්න. එකතු වෙලා ගොඩ යන්න. Right. So then with that idea, let's come back to our lesson. And since morning, I discussed actually, first I discussed the nature of the paper. අපි මුලින්ම කතා කරේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ස්වභාවය. Sorry. කියන්නේ මොන වගේ ප්‍රශ්න දෙන්නේ. Papers දෙකක් තියෙනවා. Paper 1, paper 2. Paper 1 එකේ part A, part B කියලා තියෙනවා. Paper 2 එකේ part A, part B, part C එහෙම තියෙනවා. And ඒ කොටස් වල මොනවද ඉන්නේ? So in that first part, first paper, part A, grammar. Grammar test කරනවා කියලා කිව්වා. In grammar, so I told you the very first question you got in these 3 years, මේ පසුගිය විභාග තුනේම අවුරුදු 3ක past papers analyze අපි පොඩ්ඩක් බැලුවා. New syllabus එකේ all first question tested the knowledge of preposition, the first question. ඒ තුනේම පළවෙනි question එකේ test කරලා තියෙන්නේ prepositions දැනුම. මේක පොඩ්ඩක් සමහරට වෙනස් වෙන්න පුළුවන් සහ pronouns වෙන්නත් පුළුවන්. But when you take preposition, it's a vast thing, right? අපි දැන් tenses keywords නම් මේක present tense use කරන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. We can finish it off. But when you take preposition, there are different ways of using the same preposition in different places in different way. එකම preposition එක විවිධ තැන්වල විවිධ විදිහට use වෙනවා. ඒ නිසා it's a vast area, right? So then you have to study. So that will be tested, and also the verb formation, right? And correct verb form. Second question එකේ නේද? ක්‍රියාපදයක නිවැරදි ස්වරූපය. Past tense, present tense, future tense එහෙම නේද? Active voice, passive voice, all grammar, right? So that will be tested. Definitely you get a question like this in this paper. මේ අවුරුද්දේ දැන් මේ පවත්වන A level විභාගේ paper එකේ තියෙනවා මේක. Next, word ending. ඒකෙත් අර vocabulary, word classes. වචනේ කියන්නේ verbs, nouns, adjectives, adverbs පිළිබඳ දැනුම. යම් කිසි වාක්‍යයක වචනයක් එනකොට ඒ වචනේ you should be able to identify that is in the subject place or verb place or object place. Whether it is a noun or verb or adjective or adverb, you should be able to identify. And then if you have that knowledge, අන්නේ දැනුම තියෙනවා නම් එතකොට ඒ correct word ending එහෙම ගන්න එක හරිම simple. Right? Then knowledge about adjectives ගැන දැනුම. නාම විශේෂණ ඒකේ positive, comparative, superlative ඒ හා බැඳිච්ච අනිත් ලස්සන මං කිව්වා නේද? ඒකේ පොඩ්ඩ මතක් කරලා දෙන්නම්. කාලය සීමිතයිනේ. So during the day I will be discussing everything that comes to your paper in this year. එහෙනම් මේ වසරේ එන paper එකට එන ප්‍රශ්නවල ස්වරූපය සියල්ල සාකච්ඡා කළා. ඊට අදාළ තව ගොඩාක් විස්තර සාකච්ඡා කරනවා කාලයත් සමග වෙලා තියෙන විදියට. Now we discussed this part, that is question number 5. Now let's go to the next question. So with this you understood what is tested. මෙතෙන්දී අපි දැන් තේරුම් ගත්තා මොන දැනුමද අපේ ටෙස්ට් කරලා තියෙන්නේ කියන එක. අපි බලමු එහෙනම් ඊළඟ එකේදී මොකද්ද කරන්න කියලා. Part B. Now we have completed part A, that is grammar. Grammar test කරන විදිහ අපි දැන් කීපයක් සාකච්ඡා කරා. Right? And not only that, and I tell again and again, now prepositions, pronouns ඒ ගැනමත් පොඩ්ඩක් මතක් කරගන්න. සමහරට ඒව වෙන්න පුළුවන්.
දැන් ගිය අවුරුදු වල තිබුණේ නැහැ. සමහරට මේ අවුරුද්දේ තියෙන්න පුළුවන්. So pay your attention. You know pronouns means I, we, you, he, she, it. ඒකෙත් තියෙනවනේ විවිධ subject pronoun, object pronoun, possessive pronoun. ඒ දැනුම තියෙන්න ඕනේ, right? So when time comes I think it is better if මම පොඩ්ඩක් එකත් මතක් කරොත් ඔයාලට මම හිතන්නේ ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. pronouns දැනුම මේත් සමගම අපි මම කිව්වා verb formation ඊළඟට prefixes and suffixes, then about pronouns. So when you say I, we use it as subject pronoun. මේකේ තියෙනවනේ තව ස්වරූප ටිකක්. I, my, me, mine, myself. So you better go back to your lessons where you studied these things. Then not only this pronoun I, he, she, it, we, they, right? මේ වගේ මේවයි තියෙනවා. he මේක subject pronoun කියනවා. මේක possessive අයිතිය කියවෙන. මම, මගේ, he, his, she, her, it, its, its. ඒකෙත් පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. its apostrophe s දැම්මොත් එහෙම ඒක possessive නෙමෙයි, it is කියන එක contracted form එකක් වෙනවා. pronoun එකේ its no apostrophe. ඒවත් මතක තියාගන්න, right? ඒක possessive pronoun. we, our, they, their, right, like that. මේක object pronoun එක. මේක object possessive and reflexive. මේක ගැන මම මේ පොඩ්ඩක් මතක් කරලා දෙන්න. Then you know now you have learnt these as lessons. මේවා lessons විදියට අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා. Maybe for O level, even in A level. Even I have done all these lessons in YouTube. You can see උසස් පෙළ DP education A level general English YouTube එකට ගිහින් බලන්න මේ සම්පූර්ණ lessons තියෙනවා. මම දැන් ඔය කොහොම lesson එකම කරන්න යන්නේ පොඩ්ඩක් මතක් කරලා දෙනවා. Then you know මේකයි මම කරගන්න ඕනි. The rest is up to you. ඊටු ටික ඔබ කරගන්න ඕනි. Because now maybe fill in the blanks, you will be given one of these pronouns. සමහරට වරහන් නැස්සේ දෙනවා I. Then you can use any of these things. Correct form of the pronoun. Pronoun එකේ නිවැරදි ස්වරූපය පාවිච්චි කරන්න කිව්වොත් ඒතර මේ ඕන එකක් use කරන්න පුළුවන්. නිවැරදි එක හැබැයි. එතකොට ඒකට අපි දැනගන්න ඕනේ මේ සියල්ල. And their meaning, their use. So study about this. Pronouns, prepositions, conjunctions, right? All these things. ඒ වගේන නැවතත් ඒ පාඩම් ටික ඒ වීඩියෝ ටික නරඹන්න. If you have lessons in your books, go through them and be ready. Now, with that reminding, ඒ ටික එහෙනම් මතක් කර දෙන්න ගමන් එහෙනම් අපි දැන් අපි B part එකට යමු. Part B, reading and writing. In this section, your reading knowledge will be tested and writing. කියවීම සහ ලිවීම. So first one, underline the option that best expresses the meaning of each of the sentences. Sentence given below in bold print. Underline the option. Them option හතරක් තියෙනවා. A, B, C, D. Option විකල්ප හතරක් තියෙනවා. That best expresses the meaning of each of the sentence given below in bold print. Bold print වලින් දීලා තියෙන මෙන්න මේ පළවෙනි වාක්‍යය. මම මේක තද කළුවකින් in your paper you get in bold print. ඔබේ paper එකේ තියෙන තද කළුවකින් ඒක highlight කරලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේකේ I have highlighted all looks equal. ඔක්කොම එක පාටින් පේන්නේ නේද? But may I tell you like this? මම මෙහෙම කියන්නම්කෝ. මෙන්න මේ පළවෙනි වාක්‍යයෙන් දීලා තියෙන. ඒ දීලා තියෙන වාක්‍යයේ ඒ තේරුමේ අදහස
කියවෙන වාක්‍ය මේ හතරින් තෝරන්න ඕනේ. තෝරලා underline. You have to underline it. යටින් ඉරක් අඳින්න. Now let's see. Let's see the first one, right? Mr. Molagoda has never been to Jaffna. Mr. Molagoda has never been to Jaffna. Now you should have an idea about this never. Never means කවදාවත් නැහැ කියන එකයි. Mr. Molagoda has never been to Jaffna කියන්නේ Mr. Molagoda Jaffna යාපනයේ කවදාවත් ගිහිල්ලා නැහැ කියන එකයි. එතකොට අන්නේ අදහස බලමු මේවෙන් කොයිකද කියවෙන්නේ කියලා. A. Mr. Molagoda is in Jaffna now. Mr. Molagoda is in Jaffna now. එයා දැන් Jaffna වල ඉන්නේ. කවදාවත් ගිහිල්ලා නැහැ කියන එකයි මේකයි සමානද? No. B. Mr. Molagoda has not visited Jaffna at all. Mr. Molagoda has not visited Jaffna at all. බලන්න මේ Jaffna at all. At all කියන එකයි never කියන එකයි ටිකක් සමානයි. කොහෙත්ම ගිහිල්ලා නැහැ කියන එකයි. මේ කවදාවත් ගිහිල්ලා නැහැ. Not visited at all. Jaffna at all. Jaffna ගිහිල්ලාම නැහැ. Same meaning, no? අපි බලමු ඊළඟ දෙකත් කියවලා. See, Mr. Molagoda does not hope to visit Jaffna. Mr. Molagoda does not hope to visit Jaffna. Molagoda බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ Jaffna visit කරන්න. Jaffna යන්න එයාගේ බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. එහෙම එකක් නෙමෙයි මෙතන කියවන්නේ නේද? So it is not same meaning, it's a different idea. So it is not. Then D. Mr. Molagoda has visited Jaffna several times. This one, B. Mr. Molagoda has not visited Jaffna at all. Mr. Molagoda has never been to Jaffna. Same meaning. So that's why expresses the meaning of each of the sentence given below in bold print. Best expresses the meaning. The may meaning ka මේකෙන් තමයි best express කරන්නේ. So that's one. Definitely you get a question like this. මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් එනවා මේ පාරත්. සමහරට මේ never කියන වචනේ මේ use කරන්න පුළුවන්. සමහරට at all වෙන්න පුළුවන්. But in a different sentence, different idea. මේ වාක්‍යෙම ඉන්නේ නැහැ. නමුත් ඔය වචනේ වෙනත් වාක්‍යයක පාවිච්චි කරලා එන්න පුළුවන්. There you should know the way of using never, at all, those things, right? Now I have given, I'll discuss the things in this paper. මේ paper එකේ තියෙන ටික සාකච්ඡා කළා. තව අමතර කීපයකුත් මම සාකච්ඡා කරනවා. ඒ ගැන තවත් වඩාත් දැනුම ලැබෙන්න. Look at the second question. Since the diploma course was too expensive, Nuanga decided to follow a certificate course. Since you can use it giving two meanings. Since කියනවා සිට කියන්නත්. Since morning කිව්වොත් උදේ සිට. Right? Since last Friday, ගිය සිකුරාදා සිට. That's another meaning. This is another one, right? Since the diploma course was too expensive. Too expensive නිසා diploma course එක ගොඩාක් expensive මිල වැඩි නිසා Nuanga decided to follow a certificate course. Nuanga certificate course එකක් follow කරන්න decided තීරණය කළා. diploma course එක ගණන් වැඩි නිසා. And that's the idea. බලමු මේ අදහස මේ හතරෙන් කොයිකෙන්ද කියවෙන්නේ කියලා. Nuanga could not afford to follow the diploma course. Nuanga could not afford. Afford කියන්නේ යම් වියදමක් දරා ගැනීමේ හැකියාව තියනවා කියන එකයි. Afford කරන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ. You can afford. You can spend that money. You have that money. ඒ වියදම කරන්න පුළුවන්. Nuanga could not afford. එයාට ඒක දරා ගන්න බැරි වුණා. Follow the diploma course. Diploma course එක follow කරන්න වියදම දරා ගන්න බැරි වුණා. Correct. ඒ අදහස මෙතන කියවුණා නේද? බැරි වුණ නිසා එයා certificate course එකට ගියා කියලාත් කැලකුත් තියෙනවා. හරි. මෙතන ඒක කියවුණා. බලමු අපි ඊටු ටිකක් කියවලා නේද? B. Nuanga did not want to follow a cheaper course of study.
Nuanga did not want to follow a cheaper course. යාට cheap course එකක් follow කරන්න ඕනි උන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ගාන අඩු, මිල අඩු, ලාභ course එකක් ඕන. That was not expressed here. ඒක නෙමෙයි මෙතනින් කියවනේ නේද? යාට එච්චර දෙයක් වියදමක් දරන්න බැරි නිසා, ඒක ගණන් වැඩි නිසා තමයි certificate course එකට ගියා කිව්වේ. යා මේ වගේ mentality එකකින් නෙමෙයි නේ. That is not. Then the third one, C. Nuanga wanted to follow only highly advanced course of study. Nuanga wanted to follow. යාට ඕනි උනේ follow කරන්න only highly advanced course of study. Highly advanced course එකක් විතරයි යාට follow කරන්න ඕනේ. That idea is not expressed in this part. නේද? පළවෙනි එකේ එහෙම අදහසක් කියුනේ නෑනේ. I gave you the meaning. So it is also not correct. Last one. Nuanga was eligible to follow only the certificate course. Eligible means qualified. Yeah, සුදුසුකම් ලැබුවේ only certificate course. Certificate course එක follow කිරීමට පමණයි. Diploma එකට නෑ කියන අදහස කියන්නේ. එහෙම එකක් කියුන්නේ නෑනේ. So but now you see the first sentence it says, since the diploma course was too expensive, ඒක expensive නිසා ගාන වැඩි නිසා Nuanga decided to follow a certificate. එයා certificate course එක follow කරන තීරණය කළා. අරග ගාන වැඩි නිසා. As it is very expensive, he decided to follow the certificate course. Nuanga could not afford to follow the diploma course. True, the same meaning, no? Then this one, answer is A. Clear? So that's how you should answer a question like this. So you get a question like this in your paper this year. මේ paper එකේ එන ප්‍රශ්නේ මන් දෙන්න බෑ. But this type of a question you are getting, right? So then be ready. So that means different sentence structures. You see the structure here, sentence using a word never, and this is another using since. Here again, podi complex sentences. Then this is testing whether you can understand these complex and compound sentences. වාට තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද බැයිද කියන දැනුමයි මෙතන මනින්නේ. So complex compound sentences all you study in the A-level textbook. I have discussed them all in detail in my YouTube. A-level textbook එකේ YouTube එකේ මම ඒ ටික ඔක්කොම describe කරලා තියෙනවා. බලන්න මේ වීඩියෝ එක. තව විස්තර අවශ්‍ය නම්. Let's go to the next question. Question number 3. Despite the warnings by the government, people pushed to cities to buy essential items. Despite, now there should be, right, that means despite the warnings of the government, රජයේ අවවාද නොතකා කියන එකයි. රජයේ අවවාද නොතකා people rushed to cities. People went to cities. නගරවලට ගියා to buy essential items. අත්‍යවශ්‍ය දේ මිලදී ගැනීමට. රජයේ එපා කියද්දී මිනිස්සු නගරයට ගියා කියන එකයි. බඩු මිලදී ගන්න. So that's the idea. Now you see it's a complex sentence. Because සරල වාක්‍යයක් නෙමෙයි වාක්‍ය කෑලි කීපයක් අදහස් කීපයක් එකට තියෙන්නේ නේද? බලමු මේ අදහස මේවෙන් කොයිකින්ද කියවෙන්නේ කියලා. Number 1, A. The government asked the people to buy essential items from cities as soon as possible. The government asked the people, රජය කිව්ව මිනිස්සුන්ට to buy essential items. අත්‍යවශ්‍ය දේ මිලදී ගන්න කියලා කොහොමද? From cities as soon as possible. නගරෙන් as soon as possible. හැකි ඉක්මනින් නගරෙන් අත්‍යවශ්‍ය දේවල් මිලදී ගන්න කියලා රජය කිව්වලු. එහෙම එකක් කියුන්නේ නැහැනේ ෆස්ට් එකේ. It says despite warnings by the government. රජයේ warnings අවවාද නොතකා
මිනිස්සු නගරයට ගියා කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ රජය කියලා දෙන්නේ යන්න එපා කියලා. But the people rushed. People went to the town. Then first one is wrong. B. People went to cities to buy essential items on the request of the government. People went to cities. මිනිස්සු නගරයට ගියා buy essential items අත්‍යවශ්‍ය දේවල් මිලදී ගන්න on the request of the government. රජයේ ඉල්ලීම පරිදි. රජයේ හිසේ ඉල්ලීම් කරේ නෑනේ. එහෙම රජයේ එපා කියද්දි ගියා කියලානේ කියුනේ මේද. Despite the warnings. warning එක නොතකා. So it is also wrong. C. Third one. People went to cities to buy essential items. People went to cities to buy essential items. අත්‍යවශ්‍ය දේවල් ගන්න ගියා නගරයට. Although the government told not to do so. Although උනත් මොනවා උනත්ද? not to do so එසේ කරන්න එපා කියලා කිව්වා උනත් කවුද? රජය. රජය යන්න එපා කියලා කිව්වා උනත් මිනිස්සු ගියා. Same idea is said here in the first part, no? That okay. Let's see the next one. අපි ඊළඟ එකත් කියලා බලමු. People always buy essential items from cities as it is convenient for them to do so. People always buy essential items. මිනිස්සු හැම නිතරම මිලදී ගන්න අත්‍යවශ්‍ය දේවල් නගරයෙන්. As it is convenient for them to do so. ඒක පහසු නිසා. එහෙම අදහසක් නෙමෙයි මෙතන කියවෙන්නේ. Now just look at these two sentences. Despite the warnings by the government, people rushed to cities to buy essential items. People went to cities to buy essential items, although the government told not to do so. The answer is then C. Sorry. Clear. Sometimes when you read, same thing is different ways said in these four sentences. එකම දේ විවිධ දේවල් එකතු කර දාන. සමහරට you get confused. නිකන් පැටලෙන්න පුළුවන්. හදිස් වෙලා කලබල වෙලා වරද්ද ගන්න එපා. First thing is read the first sentence and get the clear idea what is said there. මේ පළවෙනි දීලා තියෙන වාක්‍යයේ නිවැරදි පැහැදිලි තේරුම හරියට ඔළුවේ තියාගන්න. ඊට පස්සේ ඒ අදහස එනවා වචනේ වාක්‍ය ඉතුරු හතරෙන් හොයන්න. That is what you have to do. First thing is understand the first sentence well. Right. Let's look at the next one. A woman who did not pay back 950,000 rupees after obtaining it from three persons, after getting from three persons, මිනිස්සු තුන් දෙනෙක්ගෙන් මේ මුදල අරගත්ත woman කෙනෙක් did not pay back. ඒවා ආපහු ගෙවලා නැහැ. was taken into custody. මිනිස්සු තුන් දෙනෙක්ගෙන් මෙච්චර මුදල් ප්‍රමාණයක් ගත්ත කාන්තාවක්ව taken into custody. අත්අඩංගුවට ගත්තා කියන එකයි කියන්නේ. That means the woman had taken this amount of money from three people and did not pay back. No returning. Cheating neither. Then was taken into custody. යාවිතින් අත්අඩංගුවට ගත්තා. So that is the meaning of the sentence. Now let's look at this. A woman and three persons who illegally earned money were arrested. A woman ගැහණු කෙනෙක් and three person ගැහණු කෙනෙක් සහ තවත් පුද්ගලයන් තුන් දෙනෙක් who illegally earned money නීති විරෝධී ලෙස මුදල් ඉපයූ were arrested අත්අඩංගුවට ගත්තා. එහෙම එකක් කියුන්නේ නැහැ මෙතන නේද? wrong. that තුන් දෙනෙක් අත්අඩංගුවට ගත්තා කියුන්නේ නැහැ. මෙතන මේ ගැහණු කෙනාව අත්අඩංගුවට ගත්තා කියලා කිව්වේ. මිනිස්සු තුන් දෙනෙක්ව චීට් කරපු රවට්ටපු නේ. තුන් දෙනෙක්ගේ මුදල් අරන් ආපහු නොදුන්න. That means one woman was arrested. මෙතන කියන්නේ woman and three people. Wrong. එහෙනම් පළවෙනි එක අපිට අයින් කරන්න පුළුවන්. B. A woman who helped three person. A woman who helped three person. මිනිස්සු තුන් දෙනෙකුට උදව් කරපු ගැහණු කෙනෙක්
to illegally earn money. නීති විරෝධී ලෙස මුදල් උපයන්න උදව් කරපු ගැහැණු කෙනෙක් was arrested. Is it correct? No. නීති විරෝධී ලෙස මුදල් උපයන්න උදව් කරපු ගැහැණු කෙනෙක්ව arrest කරන්නේ නැහැ. එහෙම නෙමෙයි කියවනේ මේකේ නේද? So it is also wrong. We can keep it aside. Third one, 3 persons who cheated a woman were arrested. 3 persons, මිනිස්සු 3 දෙනෙක් who cheated a woman, ගැහැණු කෙනෙක්ව රවට්ටපු. ගැහැණු කෙනෙක්ව රවට්ටපු පුද්ගලයන් 3 දෙනෙක් arrested. අත්අඩංගුවට ගත්තා. No, ඒකේ අනිත් පැත්ත නෙවෙයි නේද? A woman who cheated 3 persons was arrested. ගැහැණු කෙනෙක්. මොන ගැහැණු කෙනාද? Who cheated 3 persons. පුද්ගලයන් 3 දෙනෙක් රවට්ටපු. arrest කරා. So which one says the answer? It's very clear. A woman who cheated 3 persons was arrested. Is it clear? A woman who cheated 3 persons was arrested. A woman who did not pay back 950,000 rupees after obtaining it from 3 persons was taken into custody. Now you just look at this word. බලන්න මෙන්න මේ කොටස. A woman was taken into custody. බලන්න මේක complex sentence එකක්. Now you have learned complex sentences and compound sentences. Main clause and subordinate clause. Complex sentence එක අර simple sentence එක නම් නිකම් subject verb object සරල වාක්‍යයක්. එක කර්තෘ ක්‍රියාව කර්මය එහෙමනේ තියෙන්නේ. In a complex sentence ඒ වගේ simple sentence කීපයක් join වෙලා තියෙනවා. ඒවා කරන විවිධ ක්‍රම තියෙනවා. if conditionals කියලා තිබුණා නේද? තව relative pronouns කියලා. අන්න මේ relative pronoun එකකින් තියෙන්නේ. දැන් මේක තමයි main sentence එක. A woman was taken into custody. ගැහැණු කෙනෙක්ව අත්අඩංගුවට ගත්තා. මොන ගැහැණු කෙනාද? අන්න මේ කොටසින් කියන්නේ this is the relative clause. Who did not pay back 950,000 rupees after obtaining it from 3 persons. So that part describes this woman. මේ කොටසින් ඊතර විස්තර කරන්නේ මෙන්න මේ ගැහැණු කෙනාව. That means the part of the main clause. main clause එකේ ප්‍රධාන වාක්‍යයේ මේ තියෙන නාමපදේ මෙයාව එක කොටසක් මේ මෙයාව විස්තර කරන්නේ. නම් මේක subordinate clause එක මේ main clause එක. So if you get a long sentence දිග වාක්‍යයක් ලැබුණාම identify its main clause. එකකින් කියන ප්‍රධාන අදහස ප්‍රධාන වාක්‍යය. මේක තමයි මේ a woman was taken into custody. That is the main clause. ඒක තවදුරටත් විස්තර කිරීම තමයි මේ subordinate clause එකකින් කරන්නේ. So if you have good understanding about these complex and compound sentences, it is easy to get at the right meaning of that sentence. ඒ වාක්‍ය නිවැරදිව තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙනවා. Study about these complex and compound sentences. Now in your examination විභාගෙදි ලියන්නේ මේක complex ද compound ද කියලා ලියන්න කියලා කියන්නේ නැහැ. They just give you in a question and test whether you can understand it. This is one way. වාක්‍යයක් දීලා බලනවා ඔබට ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද බැරිද? පුළුවන් නම් ඒ කියන්නේ you have good understanding about this sentence patterns. Sentence patterns ගැන අවබෝධයක් තියෙනවා. තියෙන නිසා අවබෝධ උත්තරේ හරියන්නේ නේද? Then I have done these things also in my YouTube lessons, right? With the textbook, I did all these lessons, complex compound sentences, if conditionals, everything is there. ඒ ඔක්කොම තියෙනවා YouTube එකේ බලන්න මේක. දැන් ගොඩාක් විස්තර කරන්න මෙතන අද දවස් තුල ගොඩක් කියන්න තියෙනවානේ. මම මේ පොඩි මතක් කර දීමක් කරේ ටික නැවත බලන්න. විභාගෙට එනවා මේ ටික. Right? Knowledge about complex and compound sentences. Right. Now with that understanding you could easily guess the right answer. මෙතනක් තියෙන එතකොට complex sentence මේ a woman was arrested. I'll show you that in a different color, then it is very easy. Then
now just have a look at this part. මේ බලන්න මේකේ මෙන්න මේ කොටස. A woman was arrested. A woman was arrested. මෙතනදී a woman was taken into custody. ඒ කියන්නේ same meaning. අත්අඩංගුවට ගත්ත කියන එක තමයි taken into custody, was arrested කියන දෙකම එකයි. බලන්න එකම වාක්‍යය මෙතන තියෙන්නේ. Who cheated 3 person. මේ woman ව describe කරනවා මේක relative clause එකක්. නම් මේ කොට තමයි මේ තියෙන්නේ. relative clause එකක්. So in that way you can understand, no? So then that knowledge is very important. Please study it again and again. Right, now let's go to the next question. Number 5. Had the landmaster been invented before 1955? 1955 වලට කලින් landmaster එක invent කරලා තිබුණා නම් බලන්න had the landmaster been invented, farmers wouldn't have used imported tractors. Farmers la wouldn't have used use නොකරන්න තිබුණා imported tractors. ආනයන කරන ලද tractors නොකරන්න use නොකරන්න තිබුණා. බලන්න ඒකේ negative idea දීදී you have to don't get confused. පටල ගන්න එපා. මෙතන had the landmaster been invented before 1955 වලට කලින් invent කරලා තිබුණා නම් ඒ කියන්නේ තිබුණේ නැහැ කියන එකයි නේ. You have to understand that side also. තිබුණා නම් farmers wouldn't have used නොකරන්න තිබුණා imported tractors. Imported tractors use නොකරන්න තිබුණා. ඒ කියන්නේ use කරා කියන එකයි නේ. use කරේ මොකද මේක invent කරලා තිබුණේ නැහැ. landmaster එකේ invent කරලා තිබුණේ 55ට කලින්. clear? දැන් බලමු එහෙනම් ඒ අදහස කොයි කීයද කියවෙන්නේ කියලා. right, 1955, there's one extra 9. And first one, the landmaster was invented before 1955, so people did not use imported tractors. Landmaster was invented before 1955. 1955 වලට කලින් landmaster එක invent කරන්න නිපදවලා තියෙනවා. So, ඉතින් people did not use imported tractor. ඒක නිසා මිනිස්සු imported tractors පාවිච්චි කරේ නැහැ. එහෙම එකක්ද මෙතන කියවුනේ? බලන්න මේක පටල ගන්න නැතුව තේරුම් ගන්න. So, people did not use imported tractors. මිනිස්සු පාවිච්චි කරේ නැහැ කියලා කියනවා. මෙතන farmers wouldn't have used imported tractors. Farmers wouldn't have used imported tractors. කියන්නේ imported tractors පාවිච්චි නොකරන්න තිබුණා. ඒ කියන්නේ පාවිච්චි කරා කියන එකනේ. එහෙනම් මෙතන මේ දෙකත් ගැලපෙන්නේ නැහැ නේ. ඒ අදහස මෙතනින් කියවෙන්නේ නැහැ. Second one, the landmaster had not been invented before 1955. 1955 වලට කලින් before 1955 had not been invented. landmaster එක invent කරලා තිබුණේ නැහැ. මෙතනත් ඒක කියන had the landmaster been invented. invent කරලා තිබුණා නම් කියන්නේ තිබුණේ නැහැ කියන එකයිනේ. එහෙනම් මේ දෙක සමානයි. ඊටු ටිකක් බලමු. So farmers used imported tractors. farmers ලා imported tractors පාවිච්චි කරා. හරිනේ. මෙතන කියන්නේ පාවිච්චි නොකරන්න තිබුණා එහෙම හදලා තිබුණා නම් කියන්නේ හදලා තිබුණේ නැහැ ඒ නිසා පාවිච්චි කරා. බලන්න ඒකේ අනිත් පැත්ත. Right? So that's answer is correct. B. අපි බලමු ඊටු දෙකක් කියවලා. The landmaster was invented before 1955. landmaster එක 1955 වලට කලින් invented කරා.
but farmers continued to use imported tractors. නමුත් farmersලා continued to use imported tractors. ආනයනය කරන ලද tractors පාවිච්චි කරන එක දිගටම කරගෙන ගියා. No, it is not the correct. Same idea, no? ඒ අදහස නෙමෙයි. We can leave it out. And next one, the landmaster had not been invented before 1955. 1955 වලට කලින් invent කරලා තිබුණේ නැහැ. So farmers did not use imported tractors. ඒකත් එහෙම නෙමෙයිනේ. So now we found this. ඉතින් farmers ලා did not use imported tractors. Imported tractors පාවිච්චි කරේ නැහැ. ඒකත් කියවෙන්නේ නැහැ නේද? So then we understood the correct answer here. Now we found B. Let's read and see. Had the landmaster been invented before 1955, farmers wouldn't have used imported tractors. The landmaster had not been invented before 1955, so farmers used imported tractors. Same meaning. Little bit confusing නේද පොඩ්ඩක් ටිකක් පැටලෙනවා වගේ. කලබල නෙවෙයි කියවන්න. Easy to find the answer, right? මේ වගේ ප්‍රශ්න එනවා. Next, look at the next one. I have taken some more questions similar to that. දැන් මේක සමහර ළමයි ගොඩක් අමාරුයි කියන නිසා මම උන තවත් අලුත් structures කීපයකුත් ඒ සමානේව ගත්තා. බලන්න මේකේ උත්තරات අපිට හොයාගන්න පුළුවන්ද කියලා. Underline the option that best expresses the meaning of each of the sentences given below. මේකේ paper එකෙන් නෙමෙයි මම මේ වෙනම ගත්තේ. බලන්න මේකෙත් ඒ වගේමයි. I used to play cricket in the afternoon before I start my A-level classes. I used to play. දැන් මෙතන ටෙස්ට් කරන්න යන used to කියන වචනේ. I used to කියන්නේ යමක් කලින් කරන්න පුරුදුව හිටියානම් දැන් නෑ කියන එකයි. right කලින් පුරුදු වෙලා හිටියා. I used to play cricket in the afternoon. දවල්ට cricket සෙල්ලම් කරන්න මං හුරු වෙලා හිටියා. Before I start my A-level classes. A-level class පටන් ගන්න කලින්. So it had been a habit. But not now. අතීතයේ එතකොට ඒක පුරුද්දක් වෙලා තිබුණා. හැබැයි දැන් ඒක නෑ. අන්නේ අදහස එන්නේ. එතකොට used to කියන එකෙන්, right? ඒක මතක තියාගන්න. Now let's look at this. I play cricket before I start my studies at A levels. I play cricket. මම cricket සෙල්ලම් කරනවා before I start my studies A levels. At A levels. A level පන්ති වල පන්ති පටන් ගන්න කලින් මම I play cricket. මම cricket සෙල්ලම් කරනවා. I play cricket after my studies in the afternoon. දවල් studies වලට පස්සේ after, right? I play cricket. මං cricket සෙල්ලම් කරනවා. ඒ අදහස නෙමෙයි අතන කියවනේ. I don't play cricket now. මං දැන් cricket සෙල්ලම් කරන්නේ නැහැ. Though I played earlier. මං කලින් සෙල්ලම් කරා වුණාට දැන් සෙල්ලම් කරන්නේ නැහැ. I wish to play cricket every afternoon. මම හැම දවාලකම wish to play බලාපොරොත්තු වෙනවා සෙල්ලම් කරන්න after my A level exam. A level exam එකෙන් පස්සේ මං දවල්ට cricket සෙල්ලම් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් බලාපොරොත්තුවක් ගැන කියවුනේ නෑ first එකේ. I don't play cricket now though I played earlier. මං කලින් සෙල්ලම් කරා වුණාට. අන්න බලන්න මේකේ සමානයි නේද? තවත් එකක් තියෙනවා මෙතන. Before I start my studies, before I start A level පන්ති මේ studies පටන් ගන්න කලින් මම cricket සෙල්ලම් කරනවා. මේක plays. මේක used to play කලින්. එහෙනම් that idea is brought. I don't play cricket now though I played earlier. Answer is this. නේද? ඉස්සෙල්ලා සෙල්ලම් කරා. එනකොට දැන් සෙල්ලම් කරන ඉස්සෙල්ලා මම A level class වලට කලින් අනිවාර්යෙන් සෙල්ලම් කරනවා. දැන් ඒක නෑ. දැන් මම A level study. Now understand the use of these used to, before, after අන්න ඒවා දීලා පොඩ්ඩක්
පටලවල දෙනවා. Then read carefully and try to understand. Look at the next one. Besides doing the household chores, Nimali helped her children in their studies. ගෙදර වැඩ කරනවට අමතරව ඒ කියන්නේ යා ගෙදර වැඩක් කරනවා ඊට අමතරව නිමාලි helped her children in their studies. එයාගේ ළමයින්ට ඉගෙන ගන්නත් උදව් කරා. එතකොට එයා දෙකම කරා කියන එකයි කියන්නේ නිමාලි. ඒ අදහස බලමු කොයිකෙන්ද කියවෙන්නේ කියලා. Apart from the work at home, apart from අමතරව කියන එකයි. Now besides, apart from අන්න ටිකක් සමානව කියවෙන වචන දෙකක් නේද? Work at home ගෙදර වැඩවලට අමතරව නිමාලි helps her children study. ළමයින්ගේ studies වලට උදව් කරනවා. Correct, same idea නේද? එකම අදහස. Let's look at the next one as well. Nimali helps her children. Nimali ළමයින්ට උදව් කරනවා. Therefore, they study well. ඒක නිසා යාලා හොඳට ඉගෙන ගන්නවා. එහෙම එකක් පළවෙනි එකේ කියුන්නේ නැහනේ. So we can leave out the second one wrong. See, Nimali has no time to help her children. Nimalට ළමයින්ට උදව් කරන්න time එකක් නැහැ. In spite of the household chores he has. එයාට තියෙන ගෙදර වැඩත් එක්ක ළමයින්ට උදව් කරන්න වෙලාවක් නැහැ. එහෙම එකක් කියවෙන්නේ නැහනේ. So that's wrong. Third one, Nimali's children help her in spite of the household chores they have. Nimali's children help her. නිමාලිගේ ළමයි යාට උදව් කරනවලු. ළමයි උදව් කරන කතාවකුත් මෙතන කියුන්නේ නැහැ. එහෙනම් කොයිකද හරියන්නේ? Apart from the work at home, Nimali helps her children study. A. So I am taking some more sentences, some more questions like this because now this is a place where most of the students go wrong. එකම දේ අර නිකන් පොඩ එහාට මෙහාට කරනකොට ළමයින්ට මේක පැටලෙනවා. මේක අමාරුයි කියනවා. අමාරු වෙන්නේ නැහැ. හරිම ලේසි නේද? Only thing is that you should have that different structures knowledge, right? Knowledge about these different sentence structures. Look at the next one. If the driver had seen the signal, he would have stopped. If the driver had seen the signal එක දැකලා තිබුණා නම් ඒ කියන්නේ දැක්කේ නැහැ කියන එක නේද? අන්න මේ පැත්තත් හිතන්න ඕනේ. දැකලා තිබුණා නම් he would have stopped. එයාට නවත්තන්න තිබුණා. ඒ කියන්නේ දැක්කෙත් නැහැ නැවැත්තුවෙන්නේ නැහැ කියන අදහස තියෙනවා පිටිපස්සේනේ. So likewise you have to understand. driver signal එක දැක්කලා තිබුණා නම් නවත්තන්න තිබුණා. කියන්නේ දැක්කෙත් නැහැ නැවැත්තුවෙත් නැහැ අදහසක් තියෙනවා නේද? අපි බලමු එහෙනම් ඒ අදහස කොයිකෙන්ද කියවෙන්නේ කියලා. The driver had seen the signal and he had stopped the vehicle. Signal එක දැක්කලා තිබුණා නැවැත්තුවා. ඒ අදහස wrong no? ඒක අතරින් කියුන්නේ wrong. Second one, the driver hadn't seen the signal. Signal එක දැකලා තිබුණේ නැහැ. Therefore, එම නිසා he didn't stop the vehicle. ඒක නිසා නැවැත්තුවේ නැහැ. Right. ඒ අදහස තමයි කියවන්නේ නේද? Let's look at the next one as well. The driver hadn't stopped the vehicle. Vehicle එක නවත්තලා තිබුණේ නැහැ. As he had seen the signal. Signal එක දැක්ක නිසා නැවැත්තුවේ නැහැ. Wrong. එහෙනම් ඒකත් වැරදි. The vehicle had stopped as the driver saw the signal. Vehicle එක නවත්තලා තියෙනවා. Driver saw the signal. Signal එක දැක්ක නිසා. Signal එක දැක්ක කියලා කියුන්නේ නැහැ නේ මෙතන. If the driver had seen the signal, he would have stopped. The driver hadn't seen the signal, therefore he didn't stop the vehicle. So this is the answer. Now you see, if you read carefully, it's very easy to catch the answer නේද? ප්‍රවේශමින් කියවොත් උත්තරේ හොයාගන්න පුළුවන්. මේ වගේ ප්‍රශ්න එනවාමයි මේ විභාගයටත්. ඒකයි මම ටිකක් වැඩිපුර කතා කරන්නේ. Next one. Everybody admired the poor child. හැමෝම දුප්පත් ළමයා අගය කරා. admire කරා. Who returned the purse he found in a bus. බස් එක පර්ස් එකක් හම්බ වෙලා
ඒක රිටර්න් කරපු ළමයා හැමෝම අගය කරා කියන එකයි. Though poor, the child who found the purse returned it. දුප්පත් වුණත් the child who found the purse, purse එක හොයාගත්ත ළමයා දුප්පත් වුණත් ඒක රිටර්න් කරා. ආපහු දුන්නා ඒක. යා දුප්පත් කියලා තියාගත්තේ නැහැ. One, okay. The poor child couldn't return the purse. Couldn't return කරන්න බැරි වුණා. එහෙම කතාවක් කියවන්නේ අපි ඉතින් මයින් කරන්න පුළුවන් එහෙනම්. Its owner, though he found it. Wrong. The child who wanted to hand over the purse to its owner, අයිතිකරුට purse එක දෙන්න ඕනි වුණ ළමයා couldn't find it. හොයාගන්න බැරි වුණා. ඒකත් වැරදිනේ. එහෙම එකක් කියවුනෙත් නැහැ. Fourth one, the owner who found the purse in a bus gave it to the poor boy. Owner, අයිතිකරු who found the purse in a bus. බස් එකක තිබිලා purse එක හම්බුණු කෙනා gave it to the poor boy. poor boy ට දුන්නලු. එහෙම එකක් නෙමෙයිනේ. poor boy තමයි හම්බ වෙන්නේ. එහෙනම් answer එක A. Though poor, the child who found the purse returned it. බලන්න එකට though, although, since, beside, despite, in spite of අන්න ඒ වගේ වචන වාක්‍යයක පාවිච්චි කරාම එන අර්ථය. අන්න ඒක පොඩ්ඩක් ස්ටඩි කරන්න. විභාගෙට එනවා. මේ හැම එකකින්ම ඒ complex sentences හදලා තිබුණේ එහෙම නේද? Using never, since, before, after, in spite of, despite, right? Though, although, and හොඳට බලන්න අන්න ඒ වගේ වචන පාවිච්චි කරාම වාක්‍යයේ අර්ථය කොහොමද දෙන්නේ කියලා. Read such more sentences, ඒ වගේ වාක්‍ය කියවලා and practice more and more. Then whatever the sentence that you get in your exam paper, you can at once understand the sentence. ඒ වගේ ටිකක් වාක්‍ය කියවලා පුරුදු වුණොත් විභාගෙට එන ප්‍රශ්නේ ටක් ගාලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙයි. එහෙනම් මෙන්න මේ වචන ටික එනවා මේ විභාගෙට. I'm telling for sure, right? Next one. They complained, we have been waiting for hours. ඒගොල්ලෝ complain කරා. We have been waiting for hours. අපි පැය ගාණක් බලා හිටියා. කියන්නේ පැය ගාණක් බලා හිටියා. ඒකෙන් තාම බලාගෙන ඉන්නවා. එයා එනකන් ආවේ නෑනේ. right? බලන්න ඒක direct speech. We have been waiting. Tense. They are still being waiting. ඒගොල්ලෝ තාම බලා ඉන්නවා. Yes. පැය ගාණක් බලා හිටියා තාම මේ බලා ඉන්නවා. හරි. අපි බලමු ඊටු ටික. They have been waiting but now they are not. දැන් නෑ. එහෙම එකක් නෑ. We have been waiting means of course started in the past, continued up to now. It might stop from here or continue further. There have been waiting, present perfect continuous කියන එක. Knowledge about present perfect continuous මෙතන බලන්නේ. Present perfect continuous tense එකේ නිවැරදි අර්ථය ළමයාට තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද බැයිද කියන එකයි ටෙස්ට් කරන්නේ. Right? So the present perfect continuous means you started the action in the past. අතීතයේ යම් මොහොතක පටන් ගත්තා, continued up to now. දිගටම කෙරීගෙන ආව මේ වෙනකන්. සමහරට ඉස්සරහට යන්නත් පුළුවන්, එතනින් නවතින්නත් පුළුවන්. නමුත් තාමත් කෙරීගෙන යනවා. එතකොට we have been waiting, that means they are still waiting. But now they are not. Wrong. They have not been waiting earlier. කලින් ඒගොල්ලෝ බලා ඉඳලා නැහැ. But now they are. එනවද දැන් ඒගොල්ලෝ බලා ඉන්නවා. ඒකත් වැරදිනේ. ඒ අදහසත් වැරදි. They had been waiting though the bus didn't arrive in time. බස් එක වෙලාවට ආවේ නැතුණාට ඒගොල්ලෝ වෙලා had been waiting. එතන past tense එකක් කියන්නේ ඒකත් නෙමෙයි. Then correct answer is this. They are still being waiting. Okay? Right. So then
in these 5, right? So that is question number 6 actually. In your paper this year, මේ අවුරුද්දේ paper එකේ B කොටසේ question number 6 වලට ඔයගේ ප්‍රශ්නයක් එනවා. sentence complex sentences ටිකක් දීලා ඒකේ අර්ථය කියවෙන options 4ක් තියෙනවා. 4න් තෝරන්න ඕනි එකක කියවෙනවා. Right? You will be given a sentence, complex sentence or different kinds of sentences, and you have to find this. There are 4 options given in that. Out of these 4, one is telling the same idea which is given on the top in highlighted. So you have to find the right answer for that, which is giving the same meaning. Right? Practice definitely there's a question. එහෙනම් ඔන්න දැන් එන ප්‍රශ්නයක් තවත් එකක් කිව්වා. ඒක කියනවාමයි. Right? Now let's go to the next question and see. අපි බලමු එහෙනම් ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට ගිහලා. This question number 7. Now up to 6 okay. දැන් ප්‍රශ්න 6ක්ම okay දන්නවනේ. මොනවද එන්නේ කියලා හොඳට පැහැදිලිවම දන්නවා. ඒ ටික එනවාමයි. Be ready for those things. I told you the areas that you have to study to make sure that you answer those questions well. ඒ ප්‍රශ්න වලට හරියට උත්තර දෙන්න නම් ස්ටඩි කරන්න ඕන ටිකක් මම කිව්වනේ. පොඩ්ඩක් මතක් කරලා දුන්නා. Now look at the 7th one. Read the following 4 news items and answer the questions A and B. Reading. ඉස්සෙල්ලා grammar ටෙස්ට් කරේ. දැන් ඔන්න reading. මේ වගේ මම කිව්වා news items. අපි අර කියවපු ප්‍රශ්නවල ඒ ටිකේ තිබුණේ ඔක්කොම මේ ටෙක්ස්ට් බුක් එකකින් ගත්ත වචන. බොහෝ සමහර ඒවා. ටෙක්ස්ට් බුක් එකකින් ගත්ත වාක්‍ය එහෙමයි තියෙන්නේ. right? බලන්න පොඩ්ඩක් කම්පෙයාර් කරලා ටෙක්ස්ට් බුක් එකයි පේපර් එකේ ඒ උත්තර ටිකයි ප්‍රශ්න ටිකයි same things. So in this paper also you might see many sentences, many paragraphs, many ideas taken from your textbook. Study the textbook well, right? textbook එක හොඳට study කරන්න. ඒක base කරගෙනමයි කරලා paper එක හදලා තියෙන්නේ. Next one. දැන් මේ news items ටික කියවලා ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙන උත්තර හොයන්න. Now let's first read and try to understand these news items. These are taken from, now you see this one is Monday 27th July 2020. 2020 ජූලි 27 පත්තරෙන් ගත්ත කොටසක්. එහෙනම් මේ අවුරුද්ද ගිය අවුරුද්දේ පත්තරකින් ගත්ත කොටසක් තියෙන්න පුළුවන් මේ අවුරුද්දේ. ගොඩක් එහෙමයි තියෙන්නේ. Make it a habit that you read newspapers. Right, let's read it and see. First one, past teachers appreciated. You know, appreciate. අගය කරනවා. උපහාර දක්වනවා ඒ වගේ නේද? Appreciate. Past teachers appreciated. As a part of Teachers' Day program of Kalpitiya Mahavidyalaya, 42 teachers who had taught in the school were taken on a trip last Saturday. As a part of Teachers' Day ke kotasak වශයෙන් program of Kalpitiya Mahavidyalaya, 42 teachers who had taught in the school, who had taught පාසලේ කලින් උගන්වලා තියෙන තිබුණ 42ක් trip එකක් එක්කන් ගිහිල්ලා last Saturday. The trip was organized by the Old Students Association of the school. Old Students Association, they had organized. ඒගොල්ලෝ සංවිධානය කළා තියෙන්නේ. The chairman of the association, Dr. Aruna Silva said, ඒ සංවිධානයේ Chairman Aruna Silva, Dr. Aruna Silva said, our teachers first visited the Situl Power temple. එයා කියලා දෙන අපේ teachersලා ඉස්සෙල්ලා සිතුල් පව්වට ගියා. Where they engaged in number of religious activities. ඒතෙන්දී ගොඩාක් religious activity ආගමික කටයුතු වල යෙදিলা තියෙනවා. Then they visited several interesting places in the south and had lunch at the Navy camp in Tangol. Then they visited several interesting places in the south. Dakune, several interesting places, වැදගත් ස්ථාන ගණනාවක් බලන්න ගිහලා තියෙනවා. And had lunch at the Navy camp. Tangol. Tangol වල
නේවි කැම්ප් එකේ ඊට පස්සේ ලන්ච් අරගෙන තියෙන්නේ. Dr. Silva further said that one of the objectives of organizing this event was to set an example to the younger generations that they should respect and pay gratitude to their teachers who shaped their lives, turning them into humans they are today. Now, Dr. Silva තවදුරටත් කියලා තියෙන්නේ මොනවද? Objective of organizing this event, මේ event එක සංවිධානය කිරීමේ objective එක, පරමාර්ථය, ඉලක්කය, අභිලාෂය was to set an example එකක් දෙන්න කාටද? younger generation එකට, බාල පරම්පරාවට that they should respect and pay gratitude to their teachers. ඔවුන් ගුරුවරුන්ට ඔවුන්ගේ ගුරුවරුන්ට ගරු කළ යුතුයි කියන ආදර්ශය දෙන්න තමයි මේක කරලා තියෙන්නේ. Who shaped their lives, turning them into humans they are today. අද මේ තත්වයට පත් වෙන්න කවුද මූලික වුණේ? අපේ ගුරුවරු. අන්න ඒගොල්ලන්ට අපි ගරු කළ යුතුයි කියන ආදර්ශය දෙන්න තමයි මේගොල්ලෝ මේක සංවිධානය කරලා තියෙන්නේ. So that is the first article, right? Now you have a good understanding. The meaning is clear about the first article. දැන් එනම් පළවෙනි article ගැන පැහැදිලිනේ. බලමු ඊළඟ. Now through this you can understand බලන්න මේවෙන් මොන වගේ article දෙන්න කියන එක. Next one, free medical camp. All Boys Association of Ruanwala Boys School organized a free medical camp at the school premises last Friday. The free medical නොමිලේ වෛද්‍ය කඳවුරක් Ruanwala Boys School එකෙන් සංවිධානය කරාලු. Medical camp at the school premises, පාසල් පරිශ්‍රයේ. Last Friday, Yesikurada. Over 500 persons in the area attended the camp to obtain medical services from specialized doctors. Specialized doctors ලගින් medical service වෛද්‍ය සේවාව ලබා ගන්න මෙච්චර සංඛ්‍යාවක් ආව කියලා කියන්නේ. Over 500 person, 500කට අධික සංඛ්‍යාවක්. During the camp, the health issues were addressed and the participants were educated about the good health habits. මේ කැම්ප් එකේදී the health issues were addressed. health issues සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. And participants were educated about the good health habit. Good health habits ගැන සහභාගී වූ අය දැනුවත් කරලා තියෙනවා. educated. Mosquito nets, dry rations, clothes and stationery for school children received from different organizations and other donors were distributed among the participants. Among the participants, ආපු participants ලා අතරේ මෙන්න මේ ද්‍රව්‍ය පරිත්‍යාගශීලීන්ගෙන් ලැබුණු ද්‍රව්‍ය distributed බෙදා හැරලා තියෙනවා. එදා මොනවද? mosquito nets ඒ වගේ දේවල් clothes, stationery ඒ වගේ. Right, that is another. So it was also taken from Monday 27 July 2020. That's we say ජූලි 27 පේපර් එකකින්. කියන්නේ අගෝස්තු විභාගයට ජූලි පේපර් එකකින් කොටසක් අරන් දීලා. ඉතින් ඔබත් කියවලා ඇති සමහරට මේ අවුරුද්දේ එන පේපර් එක question paper එකේ එන article එකක් සමහර විට දිගටම පත්තර කියවපු දරුවෙක් නම් ඒකම කියවලා තියෙන්න පුළුවන් පත්තර කියවන ළමෙක් නම් ඒකම ඔන්න විභාගේ පේපර් එකේ තියෙන්න පුළුවන් මේ පාර. It's a good habit to read newspapers, no? Now you see very simple articles taken from newspapers. Let's see the next article. A three-wheeler donated to elders home. Elders home එකට පරිත්‍යාග කරපු three-wheeler එකක් ගැන කියන්නේ. Social responsibility trust of Jayvara private bank yesterday donated the three-wheeler. දැන් මෙන්න මේ Jayvara කියන private bank එකෙන් yesterday donated the three-wheeler. ඊයේ පරිත්‍යාග කරා three-wheeler එකක් to
Kadwell Elders Home in response to a request from the home. Kadwell Elders Home එකට පරිත්‍යාග කරලා තියෙන in response to a request from Elders Home. Elders Home එකෙන් කරන ලද request එකක්. ඉල්ලීමකට අනුව තමයි මේගොල්ලෝ මේ පරිත්‍යාගය කරලා තියෙන්නේ. The three-wheeler will be used to take elderly persons for medical treatment and for other essential transport. මේ three-wheeler එක ඒතර පාවිච්චි කරන්නේ මොකටද? To take elderly person මේ වැඩිහිටි අය for medical treatment ඒගොල්ලන්ට බෙහෙත් ගන්න යන්න වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබන්න for other essential transport අනිකුත් අත්‍යවශ්‍ය ප්‍රවාහන කටයුතු වලට මේ elders home එකේදී මේක පාවිච්චි කරයි. The donation was made to the home by Mr. S. පලිහක්කාර. මේ donation මේ පරිත්‍යාගය කළා තියෙන්නේ Mr. S. පලිහක්කාර, the manager of the ජයවර private limited bank කඩුවෙල branch. So that article is also from Monday 27 July 2020. අන්න එදා පත්තරෙන් බලන්න ආසන්න පත්තරයකින් මම අරගෙන තියෙන්නේ. එහෙනම් ඔබේ පේපර් එකේ තියෙන ආටිකල්ස් ටිකත් දැන් මීට මාස 2-3කට කලින් පත්තරයකින් ගන්න පුළුවන්. ගත්තේව වෙන්න පුළුවන් right? එහෙනම් ඒ කාලේ තිබුණ සිටුේෂන් එකේ තිබිච්ච now you know කොරෝනාද තිබුණ අරගලය නේද? ඒ වගේ සම්බන්ධ ආටිකල්ස් වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒවට හා සම්බන්ධ vocabulary එක වචන අන්න ඒව හැම පොඩ්ඩක් දැනගෙන හිටියොත් ඒ ආටිකල් එක තේරුම් ගන්නත් පුළුවන්. හරිම ලේසි වෙනවා නේද? එහෙනම් පොඩ්ඩක් ඒ ගැන අවධානය යොමු කරන්න. right? Next article. Suspects transporting cattle arrested. Transporting cattle හරක් ප්‍රවාහනය කරමින් හිටපු කෙනෙක්ව සැකකරුවෙක් අත්අඩංගුවට අරගෙන. The Biyagama police day before yesterday arrested 4 men who were illegally transporting a herd of cattle consisting of 15 cows in Makola area. Biyagama police day before yesterday පෙරේදා arrest කරලා තියෙනවා අත්අඩංගුවට අරන් තියෙනවා 4 men මිනිස්සු 4 දෙනෙක් who were illegally transporting herd of cattle හරක් රංචුවක් transport ප්‍රවාහනය කරමින් ඉඳලා consisting of 15 cows ලා 15ක් in Makola area Makola ප්‍රදේශයේදී. The suspects were transporting the cattle to an undisclosed site. Suspect ලා මේ සැකකරුවෝ transporting the cattle ප්‍රවාහනය කරමින් ඉඳලා තියෙනවා undisclosed site ප්‍රකාශ නොකරන ලද ස්ථානයකට. කොතැනද ගෙනිච්ච කියලා නැහැ. To be slaughtered ඝාතනය පිණිස. must means ඝාතනය. The police officers were on a routine patrol in the area at the time when they arrested the 4 men. So at that time the police had been in a routine. ඒගොල්ලෝ මුර සංචාරය යන අන්නේ අවස්ථාවේදී තමයි මේගොල්ලෝ අහුවෙලා අත්අඩංගුවට අරන් තියෙන්නේ. The suspects and the cattle were taken to Biyagama police for further investigations. සැකකරුවෝ බියගම පොලිසියට අරන් ගිහලා තිනවා further investigation වැඩිතුර පරීක්ෂණ සඳහා. ඒකත් ඒතොර අරන් තියෙන්නේ July 27th Monday paper එකකින්. So read newspapers and there will be some articles for you to read, but you see different articles, right? එකම වර්ගයේ ඒවා නෙමෙයි පොඩ්ඩක් විවිධ වර්ගයේ articles. So read them. Not very big articles. ලොකු articles නෙමෙයි නේද? සරලයි. Easy to understand. Now if you understood now, you try to answer these questions. නම් මෙන්න මේ ප්‍රශ්න ටිකට උත්තර පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. මොනවද? First one, underline the most appropriate response in each of the questions from 1 to 5. මේ එකේ සිට 5 දක්වා underline the most appropriate වඩාත්ම ගැළපෙන උත්තරය යටින් ඉරක් අඳින්න කියලායි. First one. Now you see there are 4 options. උත්තර 4ක් දීලා තියෙනවා. එකෙන් හරියට යටින් ඉරක් ගන්න තියෙන්නේ. How many persons participated in the medical camp? Medical camp එකේ මිනිස්සු කී දෙනෙක් සහභාගී වුණාද? මතකද? There are answers. First one, exactly 500. හරියටම 500යි.
more than 500 500ට වඩා less than 500 500ට වඩා අඩුයි. less කියන්නේ අඩු. number of participants not given. සහභාගී වූ සංඛ්‍යාව දීලා නැහැ. let's go back to the article and see. අපි බලමු article එකට ගිහිල්ලා. how many persons participated in the medical camp? medical camp එකේ කී දෙනෙක් සහභාගී වුණාද? look at this article. now here medical camp at the school premises, over 500 persons. ඒ කියන්නේ over කියන්නේ වඩා 500 500ට වඩා පිරිසක් සහභාගී වුණා. then what is the answer here? බලන්න කොච්චර ලේසිද කියලා. more than 500. isn't it? මේක එක්සැක්ට්ලි කියන්නේ හරියටම 500ක් නෙමෙයි ඕවර් කියලානේ කිව්වේ. වැඩි 500ට වැඩි. ලස් නෙමෙයි අඩු නෙමෙයි. දීලා නැහැ කියන්නේ ඒකත් නෙමෙයි. So answer is number 2. Second one. Which of the following incidents happened on Sunday? ඉරිදා මේවෙන් කොයිකද උනේ? Sunday. සිදුුනේ කුමක්ද? මෙන්න මේ incidents වලින්. illegal transport of cattle. නීති විරෝධී ගව ප්‍රවාහනය. donation of three wheeler. three wheel එකක් පරිත්‍යාග කිරීම. medical camp. trip organized by past students. past students ලා විසින් organize කරපු trip එක. Sunday සිද්ධ වුණේ මොකක්ද කියලා අහන්නේ. which one? Right. Now this one. Now this says day before yesterday, and this one says trust fund bank yesterday. Bank yesterday donated the three wheeler from home, and which one happened on Sunday? Boys school. Now this one's medical camp school. This is Friday, and I make a Friday une. This one social responsibility, and here bank yesterday responsibility trust of Jayvara bank yesterday donated. ඊයේ donate කරා. ඊයේ කියන්නේ එහෙනම් අද මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? Monday. මේක Monday නේ. Yesterday Sunday. එහෙනම් හරිනේ. මේ ආටිකල් එකේද 2020 July 20th Monday. එහෙනම් අද මේ අද ලීව් වෙච්ච එකනේ. නම් ඊයේ පරිත්‍යාග කරා කියන්නේ නම් මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? three wheeler නේද? මේක වෙලා තියෙන්නේ day before yesterday නම් Monday නම් yesterday Sunday day before yesterday කියන්නේ Saturday. එහෙනම් මේකත් නෙමෙයි කලින් එකත් නෙමෙයි නම් අපිට උත්තරේ මොකද්ද? donating three wheeler. Isn't it? Donation of three wheeler. So now here what you have to understand. දැන් බලන්න මම මෙතන මේ පැහැදිලි කරන්නේ එතන අර ගොඩක් වෙලාවට ළමයි බලන්නේ මේ පැරග්‍රාෆ් එක විතරයි. ඒ විතර නෙමෙයි වරහන් ASCII දීලා තියෙන මේ කොටසි උනත් වැදගත්කමක් තියෙනවා උත්තරේ හරියට හොයාගන්න. To find the correct answer, which one helped us? The little part which is given within brackets below this paragraph. So not only the paragraph, right? So when an article is given, look at everything. The date of that article. That is also important. If you do not look at this one, you won't be able to find this answer. මේ කොටස බැලුවේ නැත්නම් ඒ උත්තරේ හොයාගන්න බෑ. So when you read everything. That's what I say. Now next one. Who or what does the pronoun they refer to in the news item 1? News item 1. පළවෙනි එකේ they කියන්නේ කාටද? Younger generation, past teachers, interesting places, past students.
දේ කියන්නේ මෙන්න මේ හතර ගොල්ලගෙන් කාටද මේ දේ කියන්නේ in the news item 1. news item 1 එකේ අපි බලමු එහෙනම් මේ දේ කියන්නේ කවුද කියලා. Where's news item 1? Right. So, where is they? So, that they should respect. Let's read that part. Dr. Silva further said that one of the objectives, Dr. Silva තවදුරටත් කියලා තියෙන මේකේ one of the objectives of organizing this event, මේ event එක සංවිධානය කිරීමේ තවත් අරමුණක් තමයි was to set an example to the younger generation. younger generation එකට example එකක් ආදර්ශයක් සපයන්න. that they should respect. ඒගොල්ලෝ ගරු කළ යුතුයි. ඒගොල්ලෝ කියන්නේ කවුද? younger generation. එහෙනම් මෙතන උත්තරේ අපිට බලන්න younger generation කියලා තියෙනවද කියලා. younger generation, yes. So this is the answer. බලන්න අපි උත්තරේ හොයාගන්න විදිය. So now do these things when you answer your paper this year. Now මේ අවුරුද්ද ලියනකොට මෙන්න මේවා follow කරන්න මම මේ techniques, right, that I'll highlight. Number 3, next one. Number 4, which of the following is not given in the news items about the illegal transport of cattle? Illegal transport of cattle ගැන which of the following is not given? මේවෙන් දීලා නැති එක. Now you see දීපුවත් තියෙනවා නැති එකයි දැන් හොයන්න කියන්නේ. So this see the types of questions that they ask. බලන්න මොන වගේ ප්‍රශ්නද අපෙන් අහන්නේ කියලා. So then to find which is not given, you should have good understanding about the things given in the paragraph. ඡේද දීලා තියෙන ඒවා ගැන අපි හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවා නම් නැතිව ගැන ටක් ගාලා අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන් නේද? බලමු. First one, number of police officers involved. පොලිස් නිලධාරීන් කී දෙනෙක් මේකට සහභාගී වුණාද කියන එක දීලාද නැද්ද අපි බලන්න ඕනේ. Number of cows being transported. කවුස්ලා කී දෙනෙක් transport කරාද? Which police station carries investigations? මේ investigation එක කරේ මොන පොලිස් ස්ථානයෙන්ද? When the suspects were taken into custody. මේගොල්ලෝ අත්අඩංගුවට ගත්තේ කවදද? නම් these 3. police officer සංඛ්‍යාව, කවුස්ලාගේ සංඛ්‍යාව, police station එකේ නම සහ ඒ වෙච්ච දවස. මේවයින් සඳහන් නොවන්නේ මොනවද? අපි බලමු. බියගම් police station. police station එකේ නම තියෙනවා. four men who were illegally transported herd of cattle consisting of 15 cows. කවුස්ලා සංඛ්‍යාවක් දීලා තියෙනවා, police station එකක් දීලා තියෙනවා. හරි. මාකොල and then so look at this. Suspect. Now if you look at this, it is given number of cows දීලා තියෙනවා, which police station එකක් දීලා තියෙනවා, when suspects were taken into custody කවද්ද මේක කරේ? yesterday. එකක් දීලා තියෙනවා. එහෙනම් දීලා නැත්තේ මොකද්ද? number of police officers involved. ඒක නෑ, ඒක දීලා නෑ. So then answer is number of police officers involved. Clear? පැහැදිලි නේද? බලන්න හරි ලේසි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ හොයාගන්න. Next one. The underlined phrase undisclosed site in the news item 4 most nearly means. තොර මෙන්න මේ කොටස
undisclosed site කියන කොටසින් news item 4 එකේ most nearly mean ආසන්නම තේරුම මේවෙන් කොයිකද? a safe place ආරක්ෂිත ස්ථානයක්, an open place විවෘත ස්ථානයක්, a known place දන්නා ස්ථානයක්, an unknown place නොදන්නා ස්ථානයක්. Let's look at that undisclosed site. මෙන්න මේකෙන්. That means the suspects were transporting the cattle. සැකකරුවන් cattle were transport කරමින් සිටියා to an undisclosed site to be slaughtered. ඝාතනය පිණිස undisclosed site එකකට. එහෙනම් සැකකරුව මේ ගවයන් ඝාතනය පිණිස ප්‍රවාහනය කරමින් සිටියේ safe place ද වෙන්න බෑනේ. an open විවෘත ස්ථානයක් වෙන්නත් බෑ. a known place දන්න ස්ථානයක්. undisclosed place කියන්නේ an unknown place නොදන්නා ස්ථානයක. So you see, so there can be certain places that you find difficult to find the meaning in certain words. සමහර වචනවල තේරුම සමහරට එකපාරට එන්නේ නැහැ. But with the help of the known words you can guess that what it is, the meaning of that word. දන්න වචන ඒ ඉතුරු අදහස් ටික එකතු කරගත්තාම මේ මොකක්ද වෙන්නේ කියලා you can guess, අනුමාන කරලා හිතන්න පුළුවන්. So you must do that. So when you read big articles you have to do that. So when you read newspapers we also do that. For each and every word we can't tell the single meaning. So we guess it. Right? We guess, this could be this. That is the way, right? That is reading. Okay. Now let's look at the next question. Next question is writing. Oh. That is also the same. Do the following statements agree with the information given in the above text? ඒ text ගැනමයි නැවතත් තව ප්‍රශ්න ටිකක් මෙන්න මෙහෙමත් අහනවා. Do the following states මෙන්න මේ statements ටික agree with the information given in the above text. ඉහත දීපු text එකේ ඒවා සමග එකඟද? In box 6 to 10 write true, false or not given. හරි නම් true, false නම් වැරදි නම් F false කියලා, not given දීලා නැත්තම්. True දානවා if the statement is correct, false if the statement is wrong, not given if there is no sufficient information. ප්‍රමාණවත් තොරතුරු නැත්තම් not given කියලා ලියනවා. ඒකට NG දැම්මත් ඇති. Not given. First one, during the trip the past teachers visited the Situl Power Temple before they had their lunch. Again about the same article. අපි දැන් කලින් කියවපු article එකෙන්මයි මේකත්. During the trip එකේ අතරේදී the past teachers visited, past teachers ලා ගියාලු බලන්න the Situl Power Temple. Situl Power Temple එක බලන්න ගියා before they had their lunch. ඒගොල්ලන්ගේ lunch ගන්න before පෙර. කියන්නේ lunch එකට පෙර Situl Power බලන්න ගියා. ඒක true ද false ද? අපි බලමු. Right. So now in this one, Vidyalaya teachers had the school on a trip last Saturday. The trip was organized by the chairman of this. Said teachers first visited the Situl Power Temple. ඉස්සෙල්ලා Situl Power Temple එකට ගියා. Where they engage in number of religious activities. ඉස්සෙල්ලා Situl Power ට ගියා, ආගමිකවත් වැඩ කරා. Then they visited several interesting places in south. ඊට පස්සේ several interesting places බලන්න ගියා දකුණේ.
south and had lunch at the Navy camp in Tanga. ඊට පස්සේ ඔන්න ලන්ච් ගත්තා. එහෙනම් ඉස්සෙල්ලා සිතුල් පවුට ගියා, ඊට පස්සේ අනිකුත් ස්ථාන බලන්න ගියා, ඊට පස්සේ ලන්ච්. එහෙනම් making which is correct. Is it true or false? Did they Situl Power temple before they had their lunch? Lunch ganna kaling visited the Situl Power. That's true. Second one, the only aim of organizing the past teachers trip was to set an example to younger generation. The only aim එකම අරමුණ තමයි younger generation එකට example එකක් ආදර්ශයක් සැපීම. බාල පරම්පරාවට ආදර්ශයක් පෙන්වීම තමයි මේකේ එකම අරමුණ. එකම අරමුණ එක කියලා තිබුණාද? මතක නැහැ නේද? පොඩ්ඩක් බලමු දෙන්නම්. Right. So if it is the one and only කිව්වනම් හරි. බලමු අපි ඒකද කියලා. The objective of organizing is, Dr. Silva further said that one of the objectives වලින් එකක්, ඒ කියන්නේ ගොඩක් තියෙනවා, ගොඩක් අරමුණු තියෙනවා, ඒවෙන් එකක් තමයි මේ බාල පරම්පරාවට ආදර්ශයක් සැපීම. එහෙනම් මෙතන question එක. And here then the only aim is that is the only one, no other aims. එකම අරමුණ ඒක තමයි, වෙන ඒවා නැහැ. එහෙම නෙමෙයි අතන කිව්වේ අරමුණු වලින් එකක්. එහෙනම් this is false, wrong. Third one, all the items distributed among the participants of the medical camp were donated by the past students of Ruwanwella Boys School. So all the items distributed, මේ බෙදා හරින ලද සියලුම දේවල් among the participants of the medical camp were donated by the past students. Past students ලා විසින් පරිත්‍යාග කරපුවාද? එහෙමද? නෑ, donors පරිත්‍යාගශීලීන් කියලා කිව්වේ නේ. past students ලා donate කරා කිව්වේ නෑ. Then it is also false. It is there in the paragraph. If you go back to the paragraph you can see. The මේ වගේ you get a question like this with the text, නිකම් ප්‍රශ්නයක් උත්තර ලියන්න විතරක් නෙමෙයි, මේ true false කියන අනිවාර්යෙන් වෙනවා. In this paper also you have it, right? මේ අවුරුද්දේ ප්‍රශ්න පත්‍රෙත් එනවාමයි මේ වගේ එක true false ලියන්න. Right? For that you should have a good understanding about the given paragraph, given article. Next one, the elders' home had informed that they were in need of a vehicle. The elders' home had informed, then දන්වලා තිබුණා they were in need of a vehicle. ඒගොල්ලන්ට වාහනයක් අවශ්‍යයි කියලා. That's true නේ, හරිනේ. ඒගොල්ලන්ගේ ඉල්ලීම පරිත්‍යාග කරා කියලා තිබුණේ. So if you go back to the article you can see that. මේ බලන්න. In response to a request from the home. In response, ඒ කියන්නේ ප්‍රතිචාරයක් ලෙස. Request from the home. ඒගොල්ලන්ගේ ඉල්ලීමකට. එහෙනම් ඒගොල්ලෝ inform කරලා තිබුණා. So then this is true or false? That is true. And number 5, the suspects arrested were transporting the cattle using a lorry. සැකකරුවන් මේ හරක් ප්‍රවාහනය කරමින් සිටියේ using a lorry. ලොරියක් භාවිතා කිරීමෙන්. වාහනයක් ගැන සඳහන් වෙලා තිබුණාද? Now look at the article. So in this article just have a look at and see whether there is
a vehicle mention. The Biyagama police day before yesterday arrested 4 men who were illegally transporting a herd of cattle consisting of 15 cows in Makola area. The suspects were transporting the cattle on an undisclosed site to be slaughtered. The police officers were on a routine patrol in the area at the time when they arrested the 4 men. The suspect and the cattle were taken to the Biyagama police for further investigation. Is there a vehicle mention? Right. The suspects arrested were transporting the cattle in a lorry. ලොරි එක ගෙනිච්ච කියලා වාහනයක් කියන සඳහන් තිබුණේ නැහැ නේද? එහෙනම් ඒකට අපිට කියන්නේ true කියන්නත් බෑ false කියන්නත් බෑ. ඒක දීලා නැහැ නේද? එහෙනම් ඒක තමයි අපිට කියන්න පුළුවන් මෙන්න මේක. not given. ඒකට අපි not given. අපිට වචනෙම ලියන්න ඕනේ just අකුරු දෙක ලියන්න යති. මෙහෙම උත්තර ලියන්නත් ප්‍රශ්නයක් එනවා. Right? For reading comprehension. එතකොට now what you have to understand is the types of questions that might ask. මොන වගේ ප්‍රශ්නද අහන්නේ? අපිට අන්ඩර්ලයින් කරන්න එනවා නේද? ලියන්න එනවා. මේ true false ලියන්නත් එනවා. To read and that is also testing your reading ability. That's another kind of question that you get. Right. Hope that you got an understanding, because now you don't get the same paragraph, but you will get some articles from newspapers. Newspaper එකකින් sometimes it can be an advertisement. Advertisement එකක් එන්න පුළුවන්. Right? Article එකක් එන්න පුළුවන්, story එකක් එන්න පුළුවන්. Now advertisement ගැනත් මේ textbook එකේ තියෙනවා. පොතේ අවසාන කොටස් වල බලන්න. අපි ඒ ටිකත් කරමු. මේ ඊළඟට writing වලටත් එනවා. මේ advertisement එකකට respond කරන විදිය ඒවත් අහනවා. අපි ප්‍රශ්න වලදී අපි සාකච්ඡා කරමු. මෙතෙන්දී now you have to understand what kind of articles do we get to read and understand. කියවලා තේරුම් අරගෙන උත්තර ලියන්න. මොන වගේ articles දෙන්නේ? ඒ වගේම මොන වගේ ප්‍රශ්න දහන්නේ? I hope that you got an idea. Next question, very important one. Right? Write a paragraph beginning with the given sentence. There is a sentence given, then beginning with that, you starting with that sentence, you have to write a paragraph. Making පටන් අරගෙන ඡේදයක් ලියන්න වෙනවා. Use about 75 to 100 words, right? Very simple. හරිම ලේසි. වචන 75ක් 100ක් නේද? වචන 75ක් කියන්නේ වාක්‍ය 10ක් විතර ලියනකොට නේද? 10ක් 15ක් ලියනකොට ලේසියෙන්ම ලියා ගන්න පුළුවන්. 10ක් ලිව්වත් වචන වාක්‍යයක 10ක් තිබුණොත් වචන 10ක් ලියනකොට 10 වරක් 10 100යි නේද? වාක්‍ය 10ක් ලියනකොට වාක්‍ය 10ක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ සමහරට. Do not exceed the word limit. Very important part. Do not exceed the word limit. Exceed කරන්න බෑ. කියන්නේ වචන 100ට වඩා ලියන්න එපා. මොකද වෙන්නේ 100ට වඩා ලිව්වොත්? මොකද වෙන්නේ? වෙනවා. ලකුණු අඩු වෙනවා. මම කියන්නම් ලකුණු දෙන විදියක්. මේ ගැන දැනගෙන ලිව්වොත් තමයි ඔබට හරියට ලකුණු ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. Right? Do not write more than one paragraph. Another one. More than one paragraph. එක ඡේදයකට වඩා ලියන්නත් එපා. මොකද මෙතන කියන්නේ write a paragraph. ඡේදයක් ලියන්න කියලා. එහෙනම් ඡේද දෙකක් ලිව්වොත් no marks. Oh, what happens? මේක ගොඩක් ළමයින්ට සිද්ධ වෙනවා විභාගෙදී. ඡේදයක් ලියන්න කිව්වහම right now you have got used to write essays and other things නේ. මාතෘකාවක් දුන්නම් රචනා එහෙම ලියලා දැන් පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ O level වලදී එහෙම නේද? ඉතින් ඒ පුරුද්දට ඉතින් දැන් මේකින් there are many advantages of learning English කියලා ඔන්න වාක්‍යයක් දෙකක් ලියලා ඊට පස්සේ ආයෙ අලුත් එක නිකන් introduction එක වගේ අරගෙන ඊටු ටික ඡේද ලියනවා. ඡේද දෙකක් ලියනවා. මොකද වෙන්නේ අපි පේපර් මාකින් වලදී? ඡේද දෙකක් තියෙනවා.
දෙවනි ඡේදය අපි කපනවා පළවෙනි ඡේදය බලලා ලකුණු දෙනවා. මොකද වෙන්නේ ඉතින්? ලකුණු අඩු වෙනවා. නමුත් දෙවනි ඡේදේ හොඟක් කරුණු තියෙනවා. ඉංග්‍රීසිත් හොඳයි. No mistakes, but we can't give marks. Why? Because you have not followed the instructions given here. මේකේ දීලා තියෙන උපදේශ පිළිපැදලා නැහැ. මේ පැහැදිලිව කියනවා do not write more than one paragraph. ඡේද එකකට වඩා ලියන්න එපා. එහෙනම් දෙවෙනි එක ලිව්වට අපි බලන්නේ නැහැ. That is that when we do marking, paper marking, අපි උත්තර පත්‍ර බලනකොට අපිට දෙන උපදේශ ඒක තමයි. For the whole country it is the same. අනේ පවුනි මේ ළමයා හොඳට ලියලා තියෙනවා කියලා අපිට දෙන්න බෑ. එහෙම දුන්නොත් තව අපි කරන තවත් ළමයෙකුට අසාධාරණයක් වෙනවා නේද? So then follow the instructions, read the instructions carefully. පැහැදිලිව දීලා තියෙන උපදේශ කියවන්න තේරුම් ගන්න. Write only one paragraph. Then I'll tell how to write. Now there are many advantages of learning English. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගැනීමේ ඇති වැදගත්කම many ගොඩාක් වැදගත් වාසි තියෙනවා. ඒකෙන් පටන් අරන් you have to write the paragraph. One paragraph but 75 to 100, not 101 even. වචන 101ක් වුණත් that means you are exceeding the word limit. exceed කරන්න එපා. එහෙම වුණොත් මොකද වෙන්නේ? මේ බලන්න ලකුණු දෙන විදිය. ඒකත් දැනගත්තම් හොඳයි. So this is how you get marks. You get 10 marks for this. For the content you get 4 marks. And language you get 6 marks. That content means this. මේකේ අපි ලකුණු 10 නිකාම එකපාරට 10 කියලා දෙන්නේ නැහැ. content කියලා ලකුණු 4ක් දෙනවා. That means the facts relevant to the topic sentence that you have included in the paragraph. ඡේදයට ඔබ ඒ topic sentence එකට අදාළ ඇතුළත් කරලා තියෙන කරුණු ටිකට අපි ලකුණු 4ක් දෙනවා. ඒකේ levels මෙන්න මෙහෙම එනවා. full marks 4 marks දෙන්නේ very good position. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ. has used specific length, that means 75 to 100 words තියෙනවා. සමහරට 80ක් 95ක් 99ක් 100ක් okay. 82ක් 75ත් 80ක් නේ 78ක් that's also okay. specific length එක තියෙනවා. content appropriate and interesting, අදාළයි රසවත් හොඳ වැදගත් කරුණු ටිකක් ලියලා තියෙනවා. has included sufficient details to justify the advantages of learning English. advantages of learning English ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගැනීමේ ඇති වාසි justify කරන්න, කරුණු ඇතුළත් කරන්න, තහවුරු කරන්න, අදාළ කරුණු ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. selects and organizes facts in a logical manner. ඉදිරිපත් කරන තියෙන කරුණු ලස්සන logical manner එක පිළිවෙලකට ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. අන්නේ විදියට තියෙනවා you get full marks for content. Then it goes down up to 3 that if it is content fairly appropriate, තරමක් දුරට okay, justify the advantages of learning English, selects and organizes facts in a fairly logical manner. fairly තරමක් දුරට. not very good. In a very good මට්ටමේ හිටියොත් you get 4 marks, and if not it goes down 3, 2, 1 like that. Now you see, now it's content not sufficiently developed with support details to justify advantages of learning English. ඒ මොකද්ද? content not sufficiently developed with support details. details දීලා ඔබ කියන දේ තහවුරු කරන්න ඕනේ. ඒක it supporting details. මම කියන්නම් paragraph එකක් develop කරන විදිය මම කියා දෙන්නම්. ඒ ඡේද ලියන විදිය මම කියා දෙන්නම්. එතෙන්දි මම මේක තවදුරටත් මම පැහැදිලි වෙන්න කියන්නම්. And also English frequent gaps in presenting facts. presenting fact කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමේදී gaps තියෙනවා. flow එක නැහැ. ගලා යාම නැහැ. අන්න එහෙම වුණොත් ඔන්න ලකුණු 2යි. that content extremely limited, facts not arranged properly to support the key sentence. What is key sentence?
key sentence is the sentence given here. මෙන්න මේක තමයි key sentence එක. මේ key sentence එකේ දීලා තියෙන කරුණු support, you have to give some more facts and support to say it is true. මේක yes කියන්න ඔබ තව කරුණු උදාහරණ දීලා support කරන්න ඕනි. එහෙම develop කරන්න ඕනි. I'll tell you how to do that. Then that is how you get 4 marks. Then you get 6 marks for language. මේ language වලට මේ ලකුණු 6 කොහොමද අපි ලැබෙන්නේ බලමු. Right? Look at this one. Level 1. So that means very good. Nang 6. That means excellent use of language. Very good. No grammar mistake. Free of grammatical errors. Excellent word choice. The word choice. No mistakes in grammar. Grammar කුත් වැරදි නැහැ. ලස්සන වචන භාවිතා කරලා තියෙනවා. හොඳ good writing. අන්න ඒ වගේ excellent නම් තමයි full marks ලැබෙන්නේ. 6 for the language. Only few grammatical errors. මොනවා හරි වෙන grammar mistakes තිබුණොතින් ලකුණක් අඩු වෙනවා. choice of words එහෙම පොඩ්ඩක් එහෙම තිබුණොත් ඔන්න ලකුණක් අඩු වෙනවා. තවත් අඩු වෙන්නේ occasional errors. තනින් තන වැරදි. එකක් දෙකක් වැරදි තිබුණොත් grammar mistake තිබුණා නම් එකයි ලකුණේ. ඊට වඩා වැරදි තිබුණොත් you get only 3 or 4 marks. Frequent errors of grammar and word choice. නිතරම grammar වැරදි හැම වාක්‍යයකම වගේ grammar mistakes තියෙනවා. එහෙම වුණොත් ඔන්න තවත් ලකුණු අඩු වෙනවා. 2 marks. Only very few grammatical correct sentences. Most sentences fragments. Vocabulary very limited. ලස්සන වචන පාවිච්චි කළා හොඳ rich vocabulary එකක් තිබිලා එහෙම නැහැ. එහෙම වුණොත් only 1 mark. So see the way that you get marks. So if you want full marks, you should be in this very good position. Go for this. In your writing should be like this. Good word choice, free of grammar mistakes. Grammar mistakes mukut naha. Ehema liwuth you can get full marks. Right. So then now you know how you would get full marks. And then let's see how to develop that paragraph. I'll give you an example so that I know that our topic that here given is there are a lot of advantages of learning English. That is the topic sentence given. ඒවා එකකින් පටන් අරන් තමයි අපිට වචන 100ක ඡේදයක් ලියන්න තියෙන්නේ නේද? මේක අපිට මේ අවුරුද්දේ ඉන්නේ නැහැ. දැන් මම ඒක ලිව්වත් ඉතින් ඒකට ප්‍රයෝජනක් වෙන්නේ නැහනේ. But I will tell you how to develop a paragraph. මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් එනවාමයි. One sentence is given, you have to write a paragraph in about 100 words. වචන 100කින් ලියන්න මේ පාරත් ප්‍රශ්නයක් එනවා. මොන වාක්‍යයක් ආවත් ඔබට ලස්සනට ඡේදෙ ගොඩනගා ගන්න කියා දුන්නොතින් ඕන එකක් ලියා ගන්න පුළුවන් වෙනව නේද? Then I will help you in a very simple way how to develop that paragraph. එහෙනම් මේ ප්‍රශ්නෙට හරියට උත්තරේ ලියන්නේ කොහොමද කියන එකට මෙන්න මේකෙන් ඔබට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මේ බලන්න. Developing a paragraph. A good paragraph is a sequence of sentences that are clearly related to a topic sentence. A good paragraph. හොඳ paragraph එකක් කියන්නේ sequence of sentence වාක්‍ය මාලාවක්. කොහොමද that are clearly related එකින් එක relate සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා to a topic sentence එකකට සම්බන්ධ. ඒක තමයි the topic sentence is the one that is given. I told you key sentence කියලා මම අර පෙන්නුවේ. That means this අර මෙන්න මේකෙන් පටන් අරන් ඡේදයක් ලියන්න කියලා කියන්නේ. There are a lot of advantages of learning English. ඒකනේ මේ පේපර් එකේ දැන් තිබුණේ නේද? ඒක තමයි topic sentence එක. key sentence එක. ඒක කියවෙනදී තමයි you have to describe. තහවුරු කරන්න ඕනි. ඒක කරන්නේ කොහොමද? මෙන්න මෙහෙමයි. Sorry. A good paragraph like this, right? It has coherence, development and unity. Coherence means
if it has several sentences, the paragraph will have, let's say, five sentences. අපි ඡේදේ තියෙනවා වාක්‍ය පහක්. පහක් නෙවෙයි 6ක් 7ක් 10ක් 15ක් වෙන්න පුළුවන්. But all coherence means that all there is a connection from one to the other, from first sentence to the second sentence to the third one. ඒ එකින් එක හොඳ බැඳීමක් තියෙනවා, ගලා යාමක් තියෙනවා. එකින් එක isolated no. Isolated ideas? No. There is a good flow, good connection from one sentence to the other, from one idea to the other. That is what you call coherent. So then you have to use cohesive devices to maintain coherence. එහෙනම් මේ coherence එක maintain කරන්න cohesive devices කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ අදහස් සම්බන්ධ කරන වචන, sentences සම්බන්ධ කරන වචන මොනවද? Because, so as, to, as well as, like that, therefore, right? Beside, next, after that, before. ඒ වගේ වචන. I'll show you one example. Then development. There is a development, right? There is a development from first sentence to the last. ක්‍රමක්‍රමයෙන් develop වෙලා තියෙන්න ඕනේ. And also unity, united, talking about one idea. The whole paragraph talks about one idea. මුළු ඡේදෙම කියවෙන්නේ එක අදහසක් ගැන. මුලින් first sentence is the topic sentence. ඒ topic sentence එකකින් කියපු ටික තහවුරු කරනවා ඊතුරු sentences වලින්. So that is one paragraph. So an essay is also like that. Essay will have several paragraphs, but we'll discuss under the same topic different things in different paragraphs, right? We'll talk that when we talk about essay writing. Now we are practicing or developing a paragraph. ඡේදෙ කොහොමද ලියන්නේ කියන අපි දැන් කතා කරන්නේ. Then paragraph will be like this, right? Then main idea, it is the topic sentence. අපිට දැන් දීලා තියෙන වාක්‍ය තමයි topic sentence එක. Right? ඒක තමයි main idea එක. ඊට පස්සේ supporting detail. එහෙනම් මේ කියලා තියෙන දෙයක support කරන්න ඔන්න fact එකක් දානවා. Supporting details 1, supporting details 2, 3, 4. ඒ වගේ කරුණු ඔන්න 4ක් මම දැම්මා. There can be many more, right? Supporting details 1, 2, 3, 4, 5, 6. There can be several supporting details. What supports? main idea එකේ කියපු අදහස තහවුරු කරන්න දෙනවා points. Then concluding sentence. එනම් මෙන්න මේ වයින් අපිට පේනවා මෙන්න මේක ආපහු topic sentence එක confirm කරනවා. මුලින් කියපු වාක්‍යයේ ඒ අදහස තවදුරටත් තහවුරු කරනවා මෙන්න මේ හේතු නිසා මේක මෙසේ වේ. So that's how you write a good paragraph. Not clear? Look at this example. I'll show you an example. මේ බලන්න මේ උදාහරණේ. Look at the following paragraph. Uses of trees. That is the topic. මාතෘකාව. Uses of trees. ගස්වල ප්‍රයෝජන. All trees help man and other living beings directly and indirectly for their survival. All trees සියලුම ශාක help උදව් කරනවා man and other living beings මිනිසාට සහ අනිකුත් ජීවීන්ට living beings directly and indirectly ඍජුවම සහ වක්‍රව මොකටද for their survival ඒගොල්ලන්ගේ පැවැත්මට එහෙනම් මිනිසාගේ සහ අනිකුත් ජීවීන්ගේ පැවැත්මට ශාක ඍජුව සහ වක්‍රව උදව් වෙනවා ඇත්තද බොරුද එහෙනම් ඇත්ත එහෙම වෙනවා කියලා අන්න සපෝට් කරන්න ඕනේ ඔබ කරුණු දක්වනවා that is what you call supporting details අර මං කලින් කිව්වේ
supporting detail 1 2 3 කියලා. එහෙනම් උදව් වෙන්නේ කොහොමද? මෙන්න මෙහෙම එකක් උදව් වෙනවා. මෙහෙම තව විදියක්. So that's how you have to give details to support what you said in the first sentence as the topic sentence or the key sentence. මුලින්ම කියපු ඒ වාක්‍යයේ අදහස තහවුරු කරන්න දැන් කරුණු දක්වනවා. So then ඔන්නම අපි කිව්වා trees help man and other living beings directly and indirectly for their survival. Now supporting, now that is the main idea, first sentence. Man and most animals get their food directly from trees. On help ලැබෙන එකක් මොකද්ද? They get their food. Man and animals get their food directly from trees. අන්න මේ මුලින් කියපු දේ තහවුරු කරා. Gave one fact, then it is one supporting detail 1. All trees purify poisonous dirty air by absorbing gases like carbon dioxide and releasing oxygen into the atmosphere. අන්න තවත් ගස් උදව් කරන help කරන විදියක්. කොහමද? carbon dioxide absorb කළා release oxygen. අන්න මිනිසාට උදව් කරන විදියක්. Not only to human beings but all the other living beings. Because we breathe in oxygen. We get it? Now it purifies. වාතය පිරිසුදු කරනවා නේද? ශාක විසින්. අන්න ශාක තවත් උදව් කරන විදියක්. අන්න supporting details what you said in the key sentence at the topic sentence. Topic sentence එකේ කියපු දේ තව දෙයකින් තහවුරු කරා. Supporting detail 2. On the other hand, අන්න this is අර cohesive devices. මං කිව්වේ අර අදහස් අතර ගලා යාම සම්බන්ධය තියෙන්න ඕනි කියලා. අන්න ඒ සඳහා පාවිච්චි කරන ක්‍රම. On the other hand, at the same time, not only that, but also, then, after that. ඔයගේ වචන වලින්, so your ideas should be connected. Your sentences, your ideas, there's one flow. Beautiful then to read. Right? On the other hand, ඊට අමතරව, right? අනිත් අතට, they control soil erosion by holding soil tightly with their roots. අනිත් අතට, they control soil erosion. පස සෝදා යාම පාලනය කරනවා. කොහොමද? holding soil tightly. පස තදින් අල්ලාගෙන, hold අල්ලාගෙන. with their roots. ඒගොල්ලන්ගේ මුල් වලින් පස අල්ලගෙන පස සෝදා යාම පාලනය කරනවා. That is another way of helping the man and other living beings. අන්න ශාක මිනිසාට සහ අනිකුත් අයට උදව් කරන තවත් කෙනෙක්. අන්න supporting detail 3. So now all these supporting detail 1, 2, 3 all talk about this key sentence or the topic sentence. Topic sentence එකෙන් කියපු දේ තමයි තහවුරු තව දේවල් වලින් තහවුරු කරන්නේ. ඒ වගේ I gave you only 3. You can write many more. You have to write only 100 words, no? 75 to 100 words, ne? Depending on the number of words that you write, decide how many sentences or supporting details are to be given. මේ වගේ දැන් මේ ටිකකින් වචන 75ක් එන්නේ නැත්නම් තව කරුණු කීපයක් දාන්න වෙනවා. මම මේ පොඩි උදාහරණයක් දෙන්නේ. Sorry. So then include some more supporting details to confirm what you said in this topic sentence. Then finally you have to give a concluding sentence. Look at the concluding sentence. When the above facts are considered, when the above facts, what are the facts? Now you have given 3 supporting details, maybe 4 or 5. මේ ඉහත කරුණු සලකා බැලීමේදී the survival of other living beings including man depends on trees. Survival, පැවැත්ම. Man including other living beings, අනිකුත් ජීවීන් සහ මිනිසාගේ පැවැත්ම depends, රඳා පවතින්නේ ශාක මත.
and what you said in the topic sentence is further confirmed. මේ මුලින් කියපු දේ sorry තහවුරු කරා අවසාන වාක්‍යයේ we call it concluding sentence. So if you are writing a good paragraph, you should have these features. Then topic sentence will be given. And topic sentence එක දෙනවා අපිට මෙන්න මේ sentence එකෙන් පටන් අරන් ලියන්න. ඒක තමයි මේ question එකේ ඉන්නේ. හරිද? එහෙනම් ඒකේ තියෙන්න ඕනේ supporting details තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒ අනුව එහෙනම් මෙන්න මේකෙන් අපිට පේනවා මේක ඇත්ත කියලා. Then let's go back to the question that we have. Now අපිට ලැබුණේ ප්‍රශ්නේ මේක. Right, question 8 වලට you get question 8 in this year paper. මේ අවුරුද්දේ paper එකෙත් මේ වගේ මේ වාක්‍ය එන්නේ නැහැ. You will get a sentence. Consider that it is the topic sentence or the key sentence. Paragraph එකේ key sentence. Remember that you write only one paragraph. එක ඡේදයයි ලියන්නේ. ඡේද දෙකක් ලියන්න එපා. I told you a paragraph. Do not exceed word limit. වචන 100 පන්නන්න එපා. මෙන්න මේ අතරේ තියෙන්න ඕනේ word limit එක. එහෙනම් දැන් මේකට supporting details දාන්න. What are they? There are many advantages of learning English. Advantages මොනවද? Advantage 1 2 ලියන්න. මේ advantages ගැන අපි කලින් ප්‍රශ්නිකුත් කියුණා නේද? Confidence develop වෙනවා කියලා learning English මොනවද? Learning English ඉංග්‍රීසි ගැනීමේදී ගොඩක් වාසි තියෙනවා. English that will help you to do higher studies, to face the society with confidence, right? And read several books. කොච්චර තියෙනවද ඒ වගේ supporting detail 1 2 3 4 එහෙනම් advantages of learning ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගැනීමේ වාසි ලියන්න ඕනේ. Right? කීපයක්. For that you will use several sentences. You know, now there are many advantages of learning English. I just told one or two. මේ ගැන ලියන අපි හිතමු there are 10 or 15 or more than that advantages. සමහරට එකම advantage එක හැම ළමයාම ලියන්නේ ඕනේ මොනවා හරි. Advantages, whatever the advantage that you gain because of learning English, you include few facts, right? Then finally you have to summarize giving the concluding sentence. So that means you have to conclude. Now දැන් මෙතෙන්දී අපි කියන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මේ අහිත කියවන right මේ facts ටික නිසා we can say learning English has lot of advantages. The same thing what you said is confirmed with the concluding sentence. I hope that it is clear how to develop a paragraph. So then I need not write about this because you don't get this one. Now whatever the topic that you get in this year for the question number 8. Question number 8, definitely you get a question like this. They give a sentence for you to write a paragraph. Develop a paragraph. වාක්‍යයක් දෙනවා ඒ වාක්‍යෙන් ඡේදයක් ගොඩනගන්න ඕනි. But one paragraph about 100 words. Don't write two paragraphs. Two paragraphs ලිව්වොතින් අපි දෙවෙනි එක බලන්නේ නැහැ පළවෙනි එක විතරයි. ඒ කියන්නේ චුට්ටයි නේද? ලකුණු අඩු වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. මොකද දෙවෙනි එකේ තියෙන කරුණු ටිකට ලකුණු ලැබෙන්නේ නැහනේ. මොකද ප්‍රශ්නේ කියන්නේ one paragraph ලියන්න කියලා නේද? මේ නැවතත් කියනවා don't write more than one paragraph කියලා. ඒක අහන්න නැතුව දෙකක් ලිව්වොත් දෙවෙනි ඡේදේ බලන්නේ නැහැ. ලකුණු ලැබෙන්නේ නැහැ. So this is what happened to certain students. They do not pay attention to these instructions. They may write two paragraphs or more than 100 words. Then you don't get full marks.
and you come and complain, oh, I answered the paper very well, but I have got only C pass or B pass, I have no A pass. That is because of this, right? Then don't do that mistake. එහෙනම් ඒ වගේ වැරදි සිද්ධ වෙන්න ඉඩ තියන්න එපා. Hope that it is very clear for you to write the paragraph. So now you understood. Describe these advantages, several advantages, right? I gave you one here. Advantages of learning English. වාසි ඉංග්‍රීසි ගැන ගැනීමේ වාසි. There are many, no? And now write this one for you to practice before going to the exam. විභාගයට යන්න කලින්. And think of some other sentences like this you might get. There are many advantages of learning English. And what are the other sentences that you might get in this year, right? Think and develop a paragraph and practice before you face the exam, actual exam. And look at this example which I gave you. And so concluding sentence is that this sentence confirms what you said earlier. So that is the last question that you get in the first paper. First paper again ඔන්න ඔච්චර writing වලට එන්නේ. ගොඩක් එන්නේ. More things are in the second paper. Second paper එකේ ගොඩක් තියෙනවා writing. All these formal and informal essays and letters, everything in the second paper, right? So then in the first paper you get a little bit of writing, that is writing a paragraph. Okay, hope that you are okay with the first paper now. Then පළවෙනි paper එක ගැන එහෙනම් හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවා. I discussed all the questions that you get in the first paper and how to write, what kind of questions would be there. දැන් එහෙනම් හොඳට අහගෙන හිටපු ළමයින්ට දැන් අවබෝධයක් තියෙනවා අන්නේ අපේ paper එකේ මේ අවුරුද්දේ A level English, general English first paper එකට එන ප්‍රශ්න ටික දැන් හොඳට දන්නවා. ඒකට උත්තර ලියන විදියක් දන්නවා. Right. අපි දැන් ඊළඟට යන්න ඕනේ එහෙනම් second paper එක because it has more marks. Right. Second paper you get like this. Right. It also has part A, part B, part C, like that. There are different parts. අපි එහෙනම් බලමු second paper එකේ මොනවද අපිට ලැබෙන්නේ questions කියලා. Just like in the first paper, part A here, reading skill is tested. Right? You get 50 marks for that reading skill. That means paragraph, bold printed words, select the word close to the meaning. Then I told you earlier, now bold printed. Now a paragraph is given ඡේදයක් දෙනවා. ඡේදේ සමහර වචන තද කළු අකුරෙන් දෙනවා. අන්න ඒ වචනේ තේරුමට සමාන තේරුමක් දෙන වචනේ කොයිකද කියලා තව වචන හතරක් පහක් දෙනවා. ඒ අතරින් තෝරන්න තියෙන්නේ. That means you have to find synonyms. You have learned synonyms and antonyms. සමාන පද විරුද්ධ පද ඉගෙනගෙන තියෙනවානේ. So that knowledge is tested in this one. So but anyway, now there are certain words that according to the place where we use, the meaning changes. At the beginning of the day I told you, I'll take the same example, then it is very clear to you. So when you tell the words rice, මම අද උදේ ගත්ත උදාහරණයම ගන්නම් දැනුත්. ඒක පැහැදිලි වඩාත් නේද? අපි rice කිව්වම RICE තියෙනවා, RISE තියෙනවා. RICE rice හාල් වලටත් කියනවා, බත් වලටත් කියනවා. RISE නැගෙනවා, වැඩි වෙනවා. The price rise, මිල ඉහළ යනවා. එහෙමත් කියන්න පුළුවන්. The sun rises. හිරු නැගෙනවා. Same sound, same pronunciation, but different meaning, different spelling. And also according to the place it is used, ඒක use කරලා තියෙන අවස්ථාව අනුව තේරුම වෙනස් වෙනවා. මම කිව්ව උදේ example එක මොකද්ද? I ate rice කිව්වා නේද? මම බත් කෑවා. එතන rice කියන්නේ බත්. I bought 2 kilos of rice කිව්වොත් මම බත් කිලෝ දෙකක් මිලදී ගත්තා. එහෙම කියන්නේ නැහනේ.
එතන රයිස් කියන්නේ එතන හාල්. බලන්න යෙදෙන අවස්ථාව අනුව මීනින්ග් එක වෙනස් වෙනවා. අන්න ඒක ටෙස්ට් කරනවා මෙන්න මේකෙදි. පැරග්‍රාෆ් එකක් දෙනවා ඒකේ වචන තියෙනවා. හැබැයි ඒක ඒ වචනේ ඒ පැරග්‍රාෆ් එකේ යූස් කරලා තියෙන මීනින් එකයි ගන්න ඕනි. Not the other meanings that you know. The meaning that is conveyed, that is given according to that paragraph should be considered when you find the synonym. Not the other meanings that we know. අපි දන්න තේරුම් අනිත් ඒවා නෙමෙයි ඡේදයට අනුව කියවෙන එකයි ගන්න ඕනේ. So that is the first question you get in this part. And the second question, comprehension paragraph, once again you will be given a big article or paragraph like that. Look, lipiyak, maybe a story, maybe big article, and you are given some questions to answer. එක කියවලා උත්තර ලියන්න තියෙන්නේ. Right? And we will do some. අපි බලමු ඒව කරලා. And next a poem. Read the poem and find the answers. Write some answers. Right? Poem එකක් එනවා. We will do one poem and see. අපි බලමු. Poem එකක් කියවනකොටත් there are little differences. Right? When you read a poem and when you read a paragraph. ඡේදයක් poem එකක් කියවනකොට ඒවේ තියෙන වෙනස්කම් අපි බලමු අඳුර ගමු. Right. Then paragraph. Fill in the blanks using the information. That means you will be given a paragraph. ඡේදයක් දෙනවා. ඒ information ඇතුළත තවත් ඡේදයක් ලියනවා. But in that paragraph there are blanks. ඒකේ හිස්තැන් තියෙනවා. එහෙනම් අර උඩ ඡේදයේ තිබුණු තොරතුරු ආශ්‍රයෙන් යට හිස්තැන් පුරවන්න තියෙන්නේ. Let's do that example. අපි will take one question and see. There I will tell you how to catch those answers. මම හිතන්නේ ඒ උත්තර ගන්න විදිය මම කියා දෙන්නම්. And then find once again comprehension paragraph. මේ අන්තිමට ආයිමත් තියෙන ඒ වගේම එකක්. comprehension ඡේදයක් දෙනවා. ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙන උත්තර ලියන්න. Right? It is not a small one. ටික ලොකු article එකක්. Sorry. Then part B. Dialogue. Sorry. Write the response to the given situation. That means you will be given a situation. යම් කිසි අවස්ථාවක් දෙනවා, then you have to write a response. For example, now, okay, your friend has got through the exam very well. How would you tell or talk to him or greet him or congratulate him? ඒ වගේ මිතුරා හොඳට විභාගේ පාස් වෙලා තිනවා. ඔබ මොකද්ද කියන්නේ මේ වෙලාවේ? හරි සරල දේවල් නේද? What we use in our day to day life. එදිනෙදා ජීවිතයේදී අපි පාවිච්චි අන්න ඒ වගේමයි ගොඩක් වෙලාවට එන්නේ. ඉතින් මම මෙන්න මේක කියලා දෙන්න ඕනේ නැහැ. You just think of what happens in your normal life. සාමාන්‍ය දිනදා ජීවිතයේදී මොනවද? Now you go to a new place. අලුත් තැනකට යනවා. But you don't know where the washroom is. ඔයා දන්නේ කොහෙද washroom එක තියෙන්නේ කියලා. කාගෙන් හරි අහනවා කොහොමද අහන්නේ? කරුණාකරලා මට කියන්න කොහෙද washroom එක තියෙන්නේ කියලා. කොහොමද ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? Could you please tell me where the washroom is? Or simply where is the washroom? Please tell me where is the washroom. Write this thing. Washroom or office or like that. ඒ වගේ situations. You will be given a situation and the response. How would you? ඒ අවස්ථාවේ කොහොමද ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ, එක්ක ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ, තොරතුරක් ගන්නේ. ඒක අපිට එදිනදා ජීවිතේට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒක එනවාමයි මේ පාරත් විභාගෙදී, right? Dialogue ඒතර කොටස් තුනක් තියෙනවා. The very first one is like that. Situation is given. නැත්තම් railway station එකට ගියා. ඊළඟ train එක තියෙන්නේ කීයටද? එක්ක මෙයාට බස් එක තියෙන්නේ කීයටද? ප්‍රශ්නයක් අහන්න පොඩි සරල ප්‍රශ්නයක් අහන්න නේද? ඒ වගේ දේවල් ඔය situation එකක් එන්නේ. Next one, second one, fill in the blanks of the given dialogue. Then a dialogue is given. ඊළඟ එකේ dialogue එක දෙනවා. But with blanks. His then සමග දෙන්නේ. Then you have to fill in the blanks.
Now you see the first one, the situation is given, you have to tell your utterance or the question that you would use. ඉස්සෙල්ලා situation එක දෙන එතනදි කියන වාක්‍ය හෝ ප්‍රශ්නේ ලියන්න තියෙන්නේ. මෙතන dialogue is given, you have to fill in the blanks. Dialogue එකේ තියෙන හැබැයි හිස්තැන් තියෙනවා. ඒක හිස්තැන් පුරවන්නයි තියෙන්නේ. For that you have to understand what that situation is. For that you have to read the full dialogue with the blanks. හිස්තැන් සමග dialogue එකම කියුවාම හරි ලේසි එක. මම මේක ප්‍රශ්නයක් උදව් කරගෙනම මම ඒක explain කරනවා. I'll explain it with a question. Right, how to get the right answer for that blank. And next one, free dialogue. Finally, in this part B, a situation is given, you have to build up the dialogue of your own. Build up your own dialogue. අවස්ථාව කියනවා ආනම් මෙතෙන්දී ඔබ කරන දෙපස ලියන්න. Right? For example, now you want to apply for a certain job. ඔබට මොනවා හරි රැකියාවකට අයදුම් කරන්න අවශ්‍යයි. You saw an advertisement in the newspaper. Give a call to the company manager and ask more details about the job or way of applying. මොකක් හරි ඒ වගේ අදාළ ආයතනයට කතා කරලා ඒ ගැන වැඩිතුර විස්තර ගන්න. එතකොට the dialogue between you and the manager. Right? Like that. A situation is given, then you have to develop a creative dialogue. නිර්මාණශීලී ලස්සන දෙබසක්. There you have to use spoken English, but not this SMS language. I will talk about that also when we answer. අපි answer කරනකොට මම එකක් කියන්නම්. මම කලින්ම මතක් කරේ මෙතනදී spoken English, not written English. එතකොට spoken English about, but there are two things, formal situations and informal situations. Now if a situation is given to talk with your friend, ඔබේ මිතුරත් එක්ක, you are planning a trip to go somewhere during the vacation. Give a call to your friend and invite him or her also to join your trip. දැන් ඔබේ family එකෙන් trip එකක් යනවා ඊළඟ vacation එකේ යාළුවට call එකක් දීලා කියන්න invite කරන්න එයාටත් එන්න කියලා. ඒතර ඔයයි යාළුවයි අතර වෙන දෙපස. That's informal situation. There you can start with hi එහෙම කියලා පටන් ගන්න පුළුවන් නේද? Informal dialogue. But a dialogue that you have with a manager, company manager, that is a formal situation. Then when you read the question, ප්‍රශ්නේ කියවනකොට එනම් then first you have to understand whether it is a formal situation or informal situation. Based on that you have to manage your language. You have to use formal language or informal language. එතකොට company manager, or you are talking to the university professor, or you are talking to the principal. If you are talking to the principal, can you say hi? It's not correct. Then you have to pay attention to that. හරි? අන්න ඒ ටික එතකොට තමන් කතා කරන්නේ කාටද කියන එක අනුව ලැන්ග්වේජ් එක තෝරගන්න වෙනවා. අන්න ඒක තේරුම් ගන්න ඕනේ මෙන්න මේකේදී ෆ්‍රී ඩයලොග් එක ලියනකොට. අපිට මේ පහුගිය අවුරුදු දෙකේම ඇවිල්ලා තියෙන ටෙලිෆෝන් කන්වර්සේෂන් එක. Because it is true, of course, practically every student will have to face this situation. Then pay attention and find such situation. ඔබේ ඇත්තම ජීවිතේ මුහුණ දෙන සිටුේෂන් එකක්මයි එන්නේ. එහෙනම් ඔබට හිතා ගන්න පුළුවන් පොඩ්ඩක් හිතුවොත් මොන වගේ දේවල්ද මම ඇත්තට A level student කෙනෙක් වශයෙන් මේ අවුරුදු කීපය තුළ මුහුණ දෙන්නේ. ඒකක්ම තමයි විභාගෙට ඉන්නේ. මම මෙන්න මේකයි කියලා කියන්නේ පොඩ්ඩක් බලන්න. Next one. Part C is like this. Writing skill. Writing sentences using the given word. They give us about 10 words. වචන 10ක් විතර දෙනවා. Nouns, verbs, adjectives, adverbs මේ සියල්ල mixed. කවල මේ දෙන්නේ. Then you have to construct sentences using those words. ඒ වචන පාවිච්චි කරලා වාක්‍ය හදන්න ඕනේ. If they are given, the word is given as an adjective, you have to use it as an adjective. Adjective එකක් වශයෙන් නම් දීලා තියෙන්නේ. You have to use that word as an adjective in your sentence. You can't turn it to an adverb and write, or verb or noun. You have to use as it is.
Sometimes if it is a verb and you can change, that means you can't change the word class, but the tense can be changed. Now that instructions is given in the question. සමහරට මෙතනදී දෙන වචනේ word class එක adjective එකක් වශයෙන් නම් දීලා තියෙන වාක්‍ය use කරන්නත් ඕනේ adjective එකක් විදියටමයි. ක්‍රියාපදයක් නම් ඒක වෙනස් කරන්න බෑ. ක්‍රියාපදයේ නාමපදයක් විදියට හරවලා ලියන්නත් බෑ. ක්‍රියාපදයේ සමහරට past tense, present tense ඒව පොඩි වෙනස්කම් කරලා කරන්න පුළුවන්. ඒක උපදේශ ප්‍රශ්නෙම තියෙනවා. මම මේ ප්‍රශ්නෙත් එක්කම ඒක තවත් පැහැදිලි කරන්නම්. එහෙම question එකක් එනවා. අනිවාර්යෙන් මේ පාරත් එනවා. Then sentence using the given word. Then question number 10, bar chart. You get it this time. bar chart එක describe කරන්න එනවා. විස්තර කරන්න. හැබැයි remember, it is not just like writing a small paragraph about a bar chart describing in O level. O level වලදී ලියවෝ වගේ නෙමෙයි. This is advanced level. Your writing should be advanced. If you want to score full marks, and your writing should be much better than O level writing, right? I will show it with an example. මම උදාහරණයකුත් එක්ක මම ඒක පෙන්නන්නම්. ඊළඟට you have got email. To write an email, it is also just like writing. It can be formal or informal. මොනවා හරි ඕනම අවස්ථාවක වෙන්න පුළුවන්. And cover letter, formal letters. Then when you talk of formal and informal letters, both, most of the time you have to write, because it is what is needed. In informal letters anybody can write it. There is no much formality ගන්න. Formal letters, there are a lot of things, invitations, rejecting, accepting, නේද? ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. A lot of things are there in your textbook also. බලන්න අන්තිම පිටු කීපයේ තියෙනවා ගොඩක් letters. ඒව කියවන්න. මම කීපයක් මම අරගෙන උදාහරණ පෙන්නන්නම්. අපි discuss කරමු ඒකත්. And final one is essay. අන්තිමට එනවා essay එකක් ලියන්න. That is with most words, right? Not then, as you have a good understanding about developing a paragraph, ඡේදයක් අපි ලියන විදිය ඉගෙන ගත්තා. එහෙනම් ඡේද කීපයක එකතුවක් තමයි essay එකක් කියන්නේ. එහෙනම් it is also not difficult. Right, now it is clear. Now first you understood what the first paper is. Now you have an understanding what kind of questions do we got in the second paper. දැන් එහෙනම් පැහැදිලි දෙවනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ඉන්නේ මේ ටිකම තමයි. එහෙනම් මේ ටික example ටිකත් එක්ක මම පුංචි break එකකින් පස්සේ විස්තර කරන්නම් නේද? එහෙනම් හොඳට මතක තියාගන්න මේ ටික. Now take your textbook පොඩ්ඩක් බලන්න. මෙන්න මේ formal writing ඔය ඔක්කොම පොඩ්ඩක් කියවගෙන හිටියොත් ඔබට මේ lunch break එකකින් පස්සේ අපි මේ ටික විස්තර එකින් එක ප්‍රශ්න අරගෙන සාකච්ඡා කරනවා. ඔබට ලැබෙන පුංචි පැය භාගයක විවේකයක් ලන්ච් එකේම අරගෙන අපි එහෙනම් සූදානම් වෙන සෙකන්ඩ් පේපර් එක විස්තරාත්මකව සාකච්ඡා කරන්න. හමුවෙමු තව පැය භාගයෙන්. පුතේ අන්න බස් එක එනවා. කලතරට එකමාරක් දෙන්න. 184යි. මාමි ගාන 186යි නේද? Big sheep? ඒක මේ come with පරිප්පු? No, sugar. Excuse me, you are right uncle. I think it is a cargo ship. DP Education හැම ගෙදරටම ඉස්කෝලයක්. 2022 උසස් පෙළ විෂයන් ඉලක්ක කරගත් සම්මන්ත්‍රණ මාලාව ලංකාවේ ලොකුම ඔන්ලයින් පාසලේ DP Education A level සිංහල මාධ්‍ය channel ඔස්සේ සජීවීව දෙසැම්බර් 26 සිට ජනවාරි 15 දක්වා පෙරවරු 8:30 සිට පස්වරු 5 දක්වා දෙසැම්බර් 26 accounting සේනකවිල් අතර ගමගේ දෙසැම්බර් 27 BC අරුණ ගුණසේකර දෙසැම්බර් 28 ET මහිමාල් ජයකොඩි දෙසැම්බර් 29 SFT ප්‍රදීප් එස් දිසානායක දෙසැම්බර් 30 political science නිරෝෂන් දැඩිගොමු දෙසැම්බර් 31 logic ME dot ජනවාරි 2 agriculture සුගත් වික්‍රමරත්න ජනවාරි 3 biology සුනන්ද කරුණාරත්න ජනවාරි 4 economics මහේන්ද්‍ර වික්‍රමසිංහ ජනවාරි 5 chemistry ශ්‍රීනාත් වික්‍රමසිංහ ජනවාරි 6 සිංහල ප්‍රදීප් රණතුංගාරච්චි ජනවාරි 7 ICT නීල් ප්‍රසන්න ජනවාරි 8 physics C අතුකොරල ජනවාරි 9 BST ශ්‍රීමාල් හෙට්ටිආරච්චි ජනවාරි 10 media අසේල වඩනරනායක ජනවාරි 11 combined maths දුෂාන්ත මහබදුගේ ජනවාරි 12 business studies ප්‍රසාද් වීරසේකර ජනවාරි 13 history බිනර දිසානායක ජනවාරි 14 geography සම්පත් අල්දෙවිය ජනවාරි 15 general english RA ජයවර්ධන
GP Education ලංකාවේ ලොකුම ඔන්ලයින් පාසලෙන් තවත් සමාජ සත්කාරයක්. මගේ නම දෙවුම්සනාථ රණසිංහ. මම මේ වෙද්දී උසස් පෙළ සහ සාමාන්‍ය පෙළ කියන කඩයිම් දෙකම අඩු වශයෙන් සමත් වෙලා තියෙනවා. YouTube එකේ එහාට මෙහාට යද්දී ඔය 11 වසරේ හිස්ටරි පාඩමක් අහුවෙලා මම ඊට පස්සේ ඒක බැලුවා. බලද්දි මට නිකන් තේරෙනවා වගේ හින්දා මම අම්මගෙන් තාත් වෙන ඇහුවට පස්සේ යාලා හා කිව්වා. ඉතින් ඒ විදිහට O level එකත් ලියලා ඉවර වෙලා O level එකේ රිසල්ට් එද්දිත් මම පාස් වෙලා තිබ්බේ. ඉතින් ඒක හින්දා මම A level ලියන්න හිතුවා. මම ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන හින්දා under 19 වගේ යද්දී A levels අපිට මග ඇරෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක හින්දා මම හිතුවා අධ්‍යාපනයේත් මග අරගන්නේ නැතුව ක්‍රිකටුත් එක්කම යන්න ඕන හින්දා කලින් A levels ලියලා ක්‍රිකට් වල දැන් කාලය ඉතුරු කරගත්තා. එහෙම ලොකු බැලෑරුම් විදිහට විෂය නිර්දේශය ගත්තේ නැහැ. මොකද මේ DP education එක තිබ්බ හින්දා සෑහෙන උදව්වක් වුණේ. වගේම ඉස්කෝලේ ගුරුවරු මෙයාලත් ගොඩක් උදව් කරා මට මගේ විෂය නිර්දේශ ආවරණය කරගන්න. මම ගොඩක්ම පාවිච්චි කරේ DP education එක විද්‍යාව සහ ඉතිහාසය කියන විෂයන් දෙකට O level වලදී. A level වලදී නම් මම විෂයන් තුනටම DP education එක පාවිච්චි කරා. ඉතින් ඒ දේවල් එක්ක මට මගේ උසස් පෙළ B සාමාර්ථ තුනත් සාමාන්‍ය පෙළ A සාමාර්ථ 6යි B සාමාර්ථ 2යි XC සාමාර්ථයක් ලබා ගන්න ගොඩක් උදව් වුණා. ඉතින් මට තව මල්ලි කෙනෙක් සනන් කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ දෙන්නත් මේ වෙද්දී DP education එක කරහා ඉගෙනීම් කටයුතු වල නිරත වෙනවා. මම මේ උසස් පෙළ සහ සාමාන්‍ය පෙළ කියන දෙකම කළේ මගේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව නිරත වෙන ගමන්. ඒ වගේම මගේ තව බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා කොත්තලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලයෙන් නීතිවේදී උපාධියක් හදාරන එක. ඉතින් මේ දේවලුත් කරගෙන මම මගේ ඉදිරි වැඩ කටයුතු වලටත් මගේ දැන් අවධානය යොමු කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම DP education ආයතනයට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මම ඒ වගේ දේවල් රටේ හැම දරුවෙක්ටම බලන්න පුළුවන් විදිහට YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරලා ඒ වගේ දේවල් කරා. සරසවි සිහිනය වෙනුවෙන් වෙහෙසෙන මතු දිනක රට දිනවන බුද්ධි බලකාය වෙනුවෙන්ම ලංකාවේ ලොකුම ඔන්ලයින් පාසලෙන් ලංකාවේ ප්‍රවීණතම ගුරුවරුන් සමග අපොස උසස් පෙළ පාඩම්. අපි කිව්වා ඒ සීමාකාරී ඝර්ෂණ බලය යම් පෘෂ්ඨ දෙකක් අතර ඒ පෘෂ්ඨ දෙක තෙරපී ඇති ප්‍රමාණයට නැත්නම් ඒ පෘෂ්ඨ අතර අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාවට අනුලෝමව සමානුපාතිකයි. සාමාන්‍ය පෙළදී ඔය දරුවෝ මං එක්ක ඉගෙන ගත්තේ ද්විමාන තලයේ ගැටලු 2D එක. දැන් 3D දෙනවා. එතකොට අපි කියනවා එහි අගය 4යි කියලා. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ ප්‍රධාන වශයෙන් මුලුවට දාගන්න ඕන කාරණාව තමයි මේ කිසියම් තැනක සීමාව තියෙන්න නම් ඒකේ වමස් සීමාව අගයයි ඒකේ දකුණස් සීමාව අගයයි අගයන් දෙක ළමයි පැහැදිලිවම එකම අගයකට යන්නේ. විවසාගත ක්‍රියාවලිය හැදෙන්නේ මේ විදිහට. ඒක අපි පළවෙනි එක කතා කරා නව්‍යතා සම්පාදනය කියන ඉනෝවේෂන්ස්. මේවට ගැහැණු පිරිමි ભેදයක් නැහැ. ලොකු කුඩා ભેදයක් නැහැ. වයස බලපාන්නේ නැහැ. දැන් ඔය ඉටිපන්දම ගාව තියෙන වාත අංශු තියෙනවනේ. ඕවා රත් වෙනවා. රත් වුණා මතක තියාගන්න ඝනත්වය අඩු වෙනවා වාත අංශු වල. පෘථිවියෙන් 10න් පංගු 7ක් විතරම දරුවනේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ සාගර වලින් ජලයෙන් බැහැලා තියෙන. ප්‍රධාන වශයෙන්ම සාගර හා මුහුදු වල තියෙනවා දරුවනේ ජලය. යකඩවල විචල්්‍ය සන්නජතා ගැන හිතුවත් ෆෙරස් ෆෙරි. වංගුවක යනකොට වංගුව ඇතුල් පැත්ත පාතයි වංගුවේ පිට පැත්ත උසයි. So before this I have discussed many papers. දැපුතේ අපි කලින් කතා කරා දත්ත ජීවන චක්‍රයේ අවධි 3ක් ගැන. රේඛීය ප්‍රසාරණතාවය සහ රේඛීය ප්‍රසාරණය කියන කොටසෙන් පස්සේ ශේෂ්ත්‍ර බල ප්‍රසාරණය. ஏன் அந்த 30 ஜூல் இழக்கப்பட்டது, எங்கே அந்த 30 ஜூல் போனது, அழுத்த சக்தி அதிகரிச்சதோ இல்லை, கிடையாதான் போய் மொத்தினவன். ඒතකොට නායකත්වයන්ගේ මුදල් ලැබුණාම සිද්ධ වෙන බලපෑම් දෙක මොකක්ද? මුදල් කියන වත්කම වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම නායකත්ව කියන වත්කම අඩු වෙනවා. ඔබගේ සංකල්ප ගොඩනැගුණට පස්සේ මේ ගැටලුවට අවතීර්ණ වෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් එකපාර ගාන බලපු ගමන් ඔබට ගාන හදන්න බෑ. මම ඔබට දත්ත වර්ග ගැන කියලා දුන්නා සහ මේ Excel worksheet එක ඇතුළේ හැසිරෙන ආකාර කිහිපයක් කියලා දුන්නා. அவை இந்த அயனா கற்சக்திகளில் தங்கியுள்ள காரணிகளில் ஒன்று கரியேற்றம். උකට ගොඩක් අය සූත්‍රය කියනවා උපරිම මිල, ඍණ සමතුලිත මිල, වැඩි කිරීම සමතුලිත ප්‍රමාණය බෙදීම දෙක හැටියට.
අපි ඉස්සෙල්ලම යම් පරිසරයක ස්වභාවිකව හමු වන ශාක සත්තු අයින් කරලා අපිට ඕනේ වුණා. අපිට ඕන සත්තු ඇති කරා. එහෙම ගියාම කිසියම් ආකාරයක පරිසරයත් එක්ක ගැටීමක් ඇති වෙනවා. මගේ නම අශාන් ජරින් දේශාන් සේනාධීන. මම ඉන්නේ ජයවර උඩහකපොළ. මගේ වයස දැනට අවුරුදු 17යි. මම මේ වෙනකොට සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය 2021 2022 මැයි මාසයේ පැවැත්වුණු සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් A4ක් D4ක් හා C1ක් ලබා ගැනීමෙන් විභාගයේ සමත් වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් ඒක ගැන මට ඉතාම සතුටුයි. මේ කොවිඩ් වසංගත සමයත් එක්ක ගොඩාක් ලංකාවේ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය අඩාල වෙලා තියෙන මොහොතක DP එඩියුකේෂන් ආයතනයෙන් දියත් කරපු DP එඩියුකේෂන් සාමාන්‍ය පෙළ උපකාරක ප්‍රශ්නපත්‍ර සාකච්ඡා වැඩසටහන් පෙළ මට ගොඩාක් උපකාරී වුණා. මේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් DP එඩියුකේෂන් සිංහල ඉතිහාසය, ගණිතය, බුද්ධ ධර්මය, පුරවැසි අධ්‍යාපනය විෂයන් මම ඉගෙන ගත්තේ DP එඩියුකේෂන් නාලිකාව හරහා. ඒ වගේම දැනට මම ඕලෙවල් විභාගය අවසන් වුණාට පස්සේ මම DP එඩියුකේෂන් සහ ශ්‍රී ලංකා බොරටු විශ්වවිද්‍යාලය මගින් නොමිනේ පාත්තර ට්‍රේනී ෆුල් ස්ටැක් ඩෙවලොපර් කෝස් එකට ලියාපදිංචි වෙලා දැනට මම ඒකේ 5 වෙනි කෝස් එක කරගෙන යනවා. දැනට කෝසස් 4ක් කම්ප්ලීට් කරලා තියෙනවා. ඒකෙන් මට මොකද මම ආස සොෆ්ට්වෙයාර් ඉංජිනේර කෙනෙක් වෙන්න නිසා ඒකට මට ගැළපෙනම කෝස් එක කියලා හිතුණා DP එඩියුකේෂන් සහ බොරටු විශ්වවිද්‍යාලය මගින් කියලා ආපු ෆුල් ස්ටැක් ට්‍රේනී ෆුල් ස්ටැක් ඩෙවලොපර් කෝස් එක. මොකද front end web development, back end web development සහ Python programming ගැන ගොඩාක් හොඳ දැනුමක් ලබා ගන්න කම්පියුටර් පිළිබඳව කිසිම දැනුමක් නැති කෙනෙකුට උනත් ඒ කෝස් එක ගොඩාක් වටිනවා. ඉතින් ඇත්තටම full stack developer කියන්නේ ටිකක් software engineer වගේම වටිනාකමක් තියෙන මේ රාජකාරියක් නිසා ඇත්තටම මම ගොඩාක්ම සතුටුයි සහ ගොඩක්ම මේ ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕන බොරටු විශ්වවිද්‍යාලයටත් DP එඩියුකේෂන් ආයතනයටත් මේ වගේ පාඨමාලාවක් ලංකාවේ තුල ප්‍රථම වතාවට නොමිනේ හදාරන්න අවස්ථාව ලබා දුන්නට මේ වගේ කෝස් එකක් පිටින් කරගන්න ගියොත් 80000කට වඩා වැය වෙනවා කියලා මම කරපු සොයා බැලීම් වලදී මට දැනගන්න ලැබුණා. ඉතින් මේ වගේ වටිනා කෝස් එකක් ෆ්‍රී දෙන නිසා සහ ඒකේ වටිනාකම මොකද විශ්වවිද්‍යාලයකින් ලංකාවේ පිළිගත් රජයේ විශ්වවිද්‍යාලයකින් නොමිනේ මේ වගේ කෝස් එකක් හදාරන්න ලැබෙච්ච එක ගොඩාක් ලොකු භාග්‍යයක් ලැබෙන එක ගොඩාක් ලොකු භාග්‍යයක්. ඒ නිසා මම අනිත් අයගෙනුත් කියනවා මේ කෝස් එක ෆලෝ කරලා බලන්න. ඕගොල්ලන්ට හොඳ මේ දැනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙබ් ඩෙවලොපින් සම්බන්ධ ෆ්‍රන්ට් එන්ඩ් සහ බැක් එන්ඩ් වෙබ් ඩෙවලොප්මන්ට් සම්බන්ධ. අපි නිදහස් අධ්‍යාපනය ගැන කතා කරන්නෙමු. අධ්‍යාපනයේ සමානාත්මතාව ගැන කතා කරන්නෙමු. නමුත් ඒ කතා කරන දෑ අතුරින් ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාවට නැංවෙන්නේ කොතරම් අල්ප ප්‍රමාණයක්ද? නිදහස් අධ්‍යාපනයේ සමානාත්මතාව ලාංකීය දරුවන්ට බෙදා දෙන සාර්ථකම වැඩසටහනක් ලෙස DP එඩියුකේෂන් බිහිවන්නේ මෙවන් කාලවකවානුවක් තුලයි. ගණිතය උගත් දරුවන්ගේ තර්කන හැකියාව යහපත් රටක් උදෙසා කරන කාර්යයේ වැදගත්කම නිසාම DP එඩියුකේෂන් තුලින් දරුවන්ගේ ගණිත හැකියාව වැඩි දියුණු කිරීමේ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කෙරුණා. එය සමස්ත ලංකාවේම දරුවන් ආදරයෙන් වැළඳගත්තා. ඉන් නොනැවති ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනය, ශිෂ්‍යත්වය, සාමාන්‍ය පෙළ සහ උසස් පෙළ සියලු විෂයන් ආවරණය කරනසේ ඔන්ලයින් පන්ති ආරම්භුණා. අතිදක්ෂ ආචාර්ය මණ්ඩලයක්, ආකර්ශනීය පන්ති කාමරයක්, නවීන තාක්ෂණය හා ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ සමගින් වූ සම්පූර්ණ අධ්‍යාපනයක් මෙයින් දරුවන්ට හිමි වුණා.
දරුවන් DP Education සමගින් ආදරයෙන් බැඳුනා. ඒ ලක්ෂ ගණනින් සමහර දරුවන්ගේ මුළු ජීවිතේම උඩු යටිකුරු කරන්නට DP Education හේතු සාධක වුණා. එනිසාම පාසල් අධ්‍යාපනය කඩා වැටුණු කොරෝනා සමයේ දරුවන්ගේ ඉගෙනුම කඩා නොවැටි තබා ගන්නට DP Education ඉවහල් වුණා. ඊටාම කෙටි කලක් තුළ දරුවන් අතර අතිශය ජනප්‍රිය වූ DP Education තව තවත් නැවුම් වෙමින් ජාත්‍යන්තර අත්දැකීම් අප දරුවන්ට බෙදා දෙමින් අදමින් හෙටත් හෙටමින් මතුවටත් වැජබෙනු නුවනුමානයි. DP Education ලංකාවේ ලොකුම ඔන්ලයින් පාසල ඇප් එක නොමිලේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. 2022 උසස් පෙළ විෂයන් ඉලක්ක කරගත් සම්මන්ත්‍රණ මාලාව ලංකාවේ ලොකුම ඔන්ලයින් පාසලේ DP Education A-level සිංහල මාධ්‍ය channel එක ඔස්සේ සජීවීව දෙසැම්බර් 26 සිට ජනවාරි 15 දක්වා පෙරවරු 8:30 සිට පස්වරු 5 දක්වා දෙසැම්බර් 26 accounting සේනකවින් අතර ගමගේ දෙසැම්බර් 27 BC අරුණ ගුණසේකර දෙසැම්බර් 28 ET මහිමාල් ජයකොඩි දෙසැම්බර් 29 SFT ප්‍රදීප් S දිසානායක දෙසැම්බර් 30 political science නිරෝෂන් දැඩිගොමු දෙසැම්බර් 31 logic ME dot ජනවාරි 2 agriculture සුගත් වික්‍රමරත්න ජනවාරි 3 biology සුනන්ද කරුණාරත්න ජනවාරි 4 economics මහේන්ද්‍ර වික්‍රමසිංහ ජනවාරි 5 chemistry ශ්‍රීනාත් වික්‍රමසිංහ ජනවාරි 6 සිංහල ප්‍රදීප් රණතුංගාරච්චි ජනවාරි 7 ICT නීල් ප්‍රසන්න ජනවාරි 8 physics C අතුකොරල ජනවාරි 9 BST ශ්‍රීමාල් හෙට්ටිආරච්චි ජනවාරි 10 media අසේල වඩනරනායක ජනවාරි 11 combined maths දුෂාන්ත මහබදුගේ ජනවාරි 12 business studies ප්‍රසාද් වීරසේකර ජනවාරි 13 history බීනර දිසානායක ජනවාරි 14 geography සම්පත් අල්දෙවිය ජනවාරි 15 general english RA ජයවර්ධන DP Education ලංකාවේ ලොකුම ඔන්ලයින් පාසලෙන් තවත් සමාජ සත්කාරයක්. මම නිලුෂිතා රත්නායක මගේ ගම බණ්ඩාරවෙල මගේ පවුලේ අම්මයි තාත්තයි නංගි මල්ලි මමයි මම පාසල් ගියේ බණ්ඩාරවෙල විශාක මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලය සහ බණ්ඩාරල ධර්මාශෝක මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලයට මම කුඩා කාලේ ඉඳලම කලා විෂයන් වලට නැටුම් වලට ගායනයට ගොඩක් දක්ෂයි. නමුත් ඒ කාලේ උසස් පෙළ විෂයන් තෝරගද්දී විද්‍යා ගණිත විෂයන් වලට වැඩි නැඹුරුවක් තිබුණා කලා විෂයන් වලට වඩා. මටත් ඒ බලපෑම ආවා පාසලෙන් සහ ගෙදරින්. මම උසස් පෙළට තෝරගත්තේ ජීව විද්‍යා විෂයන්. නමුත් මගේ කැමැත්ත තිබුණේ කලා විෂයන් වලට. එම නිසා 2003 පළවෙනි වතාවට මම විභාගය අසමත් වුණා. මම එක විෂය සමත් වුණේ. ඊට පස්සේ මම උසස් පෙළ නැවත කරන්න උත්සාහ කරාට මට ඒකට අවස්ථාවක් හම්බුනේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම වෘත්තීය අධ්‍යාපනයට යොමු වුණා සහ මගේම ව්‍යාපාරයක් මම පටන් ගත්තා. මගේ විවාහය සිද්ධ වුණා. මට දරුවෝ ලැබුණා. ඊට පස්සේ මම මගේ පෞද්ගලික ජීවිතය සාර්ථක කරගත්තා. ඒ වගේම මම දැනට වෘත්තීය රූපලාවන්‍ය ශිල්පිනියක්. මම 2003 පස්සේ NVQ level 4, NVQ level 5 සහ NVQ level 6 මට්ටම් වලට මගේ රූපලාවන්‍ය කටයුතු කරගෙන යනවා. ඒ කෙසේ වෙතත් මට දැඩි උවමනාවක් තිබුණා මම අසමත් වෙච්ච විභාගය නැවත සාර්ථකව කරගන්න. මොකද මගේ කැපවීම උනන්දුව මම දන්නවා. නමුත් මට වෙලාවක් තිබුණේ නැහැ. මගේ රැකියාව, මගේ දරුවන්ගේ කටයුතු, මගේ නිවසේ කටයුතු ඒවත් එක මට කාලයක් ලැබුණේ නැහැ නැවත පන්තියකට යන්න පාඩම් කරන්න මට වෙලාවක් ලැබුණේ නැහැ. අනිත් එක මගේ ස්වාමි පුරුෂයා ව්‍යාපාරිකයෙක්. එම නිසා මට නිවසේ කටයුතු තනියම කරගන්න සිද්ධ වුණා. ඉතින් ඔහොම කාලය ගත වෙනකොටම කොරෝනා වසංගතය ආපු කාලය මට ලොකු ඉඩකඩක් ලැබුණා මගේ අධ්‍යාපන කටයුතු කරගෙන යන්න. මම කල්පනා කරා මේ කාලය කොහොමද ප්‍රයෝජනයට ගන්න කියලා. මම වසර 18කට පස්සේ නැවත සූදානම් වුණා අපසු උසස් පෙළ විභාගය කරන්න. ඇත්තටම ඒ වෙනුවෙන් උදව් කරන්නවට වඩා ඒක කරන එක තේරුමක් නෑ කියන්න තමයි ඉතින් ගොඩක් අය හිටියේ. එහෙනම් මම ගොඩාක් අයට මේ ගැන කියන්න ගියේ නෑ. මම තනියෙන් මේ දේ කරන්නේ කොහොමද කියලා මම කල්පනා කරා. ඒ වෙනකොට ඔන්ලයින් අධ්‍යාපනය අපේ ලංකාවට හරි ජනප්‍රිය දෙයක් වුණා. මේ එළියට යන්න ක්ලාස් වලට යන්න අපිට අපහසුතාවයක් තියෙන නිසා මට ඒක ලොකු ආශිර්වාදයක් වුණා. මම කල්පනා කරා කොහොමද මම උසස් පෙළ මගේ මේ කඩේම සමත් කරගන්නේ. ඒකට ලොකු හේතුවක් වුණා මම වෘත්තීය රූපලාවන්‍ය ශිල්පිනියක්. මේ සම්බන්ධයෙන් ගුරුවරයෙක් වෙන්න මම ගොඩක්
ඉගෙන ගන්නේ. එතකොට මම ගුරුවරියක් වෙනකොට මගේ අධ්‍යාපන කටයුතු මම සාර්ථක කරගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒක මට ලොකු ප්‍රශ්නයක් වුණා. මම සම්මුඛ පරීක්ෂණවලට යද්දී මම එක විභාගවලට යද්දී මේක ලොකු අඩුවක් වුණා. ඒ වගේම මගේ ජීවිතේ ලොකු ආසාවක් තියෙනවා මම උපාධිධාරිණියක් වෙන්න. ඒකට උසස් පෙළ ඕනි කියලා මට තේරුණා. ඒ නිසා මම මේ කාලය යොදාගත්ත මම කොහොමද විෂයන් තෝරගන්න කියලා. මම විෂයන් 10ක් මුලින් තෝරගත්තා. තෝරගෙන මම බැලුවා මට තනියෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්, තනියෙන් පාඩම් කරලා මට ප්‍රශ්න පත්‍රයකට උත්තර ලියන්න පුළුවන් සරල විෂයන් මොනවාද කියලා මම හොයලා බැලුවා. එතනදී මට තේරුණා ජනසන්නිවේදනය සහ මාධ්‍ය අධ්‍යයනය, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය සහ බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය මට පහසුවෙන් සමත් වෙන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම ඒ විෂයන් තුනට අදාළ පොත් සහ ප්‍රශ්න පත්‍ර හොයාගත්තා. ඉන් පස්සේ මට දැන් පන්තියකට යන්න වෙලාවක් තිබුණේ නැහැ. මට පාඩම් කරන්න වෙලාව නැහැ. මම ඊට පස්සේ කල්පනා කරා කොහොමද මම මේකට වෙලාව හදාගන්නේ. මට මාස 6ක් විතර කල් ලැබුණා විභාගෙට සූදානම් වෙන්න. මම පාන්දර 1ට 2ට වගේ තමයි මගේ වෙලාව යොදාගත්තේ. මොකද ඒ වෙලාවට මට වෙන කටයුත්තක් තිබුණේ නැහැ. මම මගේ නිින්ද කැප කරා පාඩම් කරන්න. මගේ ගෙදර කටයුතු වලට බාධාවක් කරගත්තේ නැහැ. දරුවන්ගේ කටයුතු වලට, මගේ රැකියාවට, ඒ හැමදේම මම හරියට සැලසුම් කරගත්තා. කාල කළමනාකරණය කරගත්තා. නිවසේ කටයුතු මගේ අතින්මයි සිද්ධ වෙන්නේ. මම මේ විදිහට පාඩම් කරගෙන යනකොට මට මීඩියා විෂය මට මුලින් තේරුණා මේක මම හිතපු තරම් ලේසි විෂයක් නෙමෙයි, ටිකක් අසීරුයි. මම කොහොමද මේකට මේ පාඩම් කරගන්නේ කොහොමද කියන එක මම හොයලා බැලුවා. මං හම්බෙන් වගේ YouTube එකේ බලාගෙන යනකොට අසෙල බණ්ඩාරනායක ගුරුතුමාගේ DP Education ආයතනය හරහා කරන සමාජ සත්කාරයක් මම දැක්කා. විෂය කරුණු හරිම සරලව අපි වගේ වයසෙන් වැඩි කෙනෙකුට උනත් ග්‍රහණය කරගන්න පුළුවන් විදිහට ඒ ගුරුතුමා උගන්වනවා. මට හරි ආසාවක් ඇති වුණා මේ විෂය ගැන. මම මේ විෂය මුලදී කම්මැලි වෙලා තිබුණේ. මම අනිත් විෂයන් දෙක මම තනියෙන් පාඩම් කරලා බුදු ධර්මයේ වගේ විෂයන් ලේසියෙන්ම කවර් කරගන්න පුළුවන්. නමුත් මීඩියා විෂය ටිකක් ප්‍රායෝගිකයි. ඇත්තටම අසෙල බණ්ඩාරනායක ගුරුතුමාගේ DP Education හරහා තමයි මම අද මේ ප්‍රතිඵලය අරගෙන තියෙන්නේ. 2021 අපේ පෙළ විභාගයේ මගේ ප්‍රතිඵල A සාමාර්ථ 2ක් සහ B සාමාර්ථයක්, ඉංග්‍රීසි විෂයට C සාමාර්ථයක් ලබා ගත්ත මම. ඒ වගේම සෙට්කෝ එක 1.4. මට විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශයටත් අවස්ථාව තියෙනවා. මම ඉල්ලුම් කරලා තියෙනවා. ඇත්තටම මගේ ප්‍රතිඵල නිකුත් වුණාට පස්සෙයි මම මගේ හිතවත් අයට කිව්වේ මම මෙහෙම දෙයක් කළා කියලා. අපේ සමාජයේ ගොඩාක් අය ඉන්නවා ඇත්තටම මගේ ප්‍රශ්නේ තියෙන උසස් පෙළ කරගත්තේ නැති, සාමාන්‍ය පෙළ හරියට කරගත්තේ නැති. ඒ වගේ අයට ලොකු දෙයක් මේ ඇත්තටම අපිට දැන් කරන්න පුළුවන්. DP Education එක හරහා, ඔන්ලයින් තාක්ෂණය හරහා අධ්‍යාපනය මිස් වෙච්ච, අධ්‍යාපනය අතරමඟදී මගහැරිච්ච, කාලය නැහැ කියන, තමන්ගේ විවාහ ජීවිතයේ දරුවන්ගේ කටයුතුත් එක්ක දැන් මේ දේ කරන්නේ කොහොමද කියලා හිතන හැමෝටම මේක හොඳ පණිවිඩයක්. මට කාලය තිබුණේ නැහැ. නමුත් මම මගේ කාලය සැලසුම් කරගත්තා. මේක හොඳ අවස්ථාවක් කරගන්න. මේක බලන ඔයාලටත් මේ වගේ ප්‍රශ්න ඇති. උනන්දු වෙන්න, කැප වෙන්න, තමන් වෙනුවෙන් වෙලාව වෙන් කරගන්න. ජීවිතේ අපිට මරණ තුරාවට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මගේ දුව ලබන අවුරුදු උසස් පෙළ ලියනවා. එයයි මමයි දෙන්නම තමයි පාඩම් කළේ. ඇත්තටම මම උසස් පෙළ කරන්න යොමු වුණෙත් එයා හන්දා. මොකද එයා මගෙන් නිතර ඇහුවා අම්මගේ උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල කීයද? මම එයාට පාඩම් කරන්න කියනකොට එයා මගෙන් අහනවා මගේ ප්‍රතිඵල කීයද කියලා. අන්න ඒකත් මට හොඳ මොටිවේෂන් එකක් වුණා විභාගයක් කරන්න. අපිට ඕනේ උනන්දුව, කැපවීම සහ උත්සාහය විතරයි. අපේ හිත තියෙනවා නම් ඕනම අභියෝගයක් අපිට ජයග්‍රහණය කරගන්න පුළුවන්. මම කියන්නේ මම මේ බලන මේ වීඩියෝ එක බලන හැම කාන්තාවකටම, හැම පිරිමි ළමයෙකුටම උනත් තමන් උත්සාහයක් තියෙනවා නම්, උනන්දුවක් තියෙනවා නම් ඔන්ලයින් තාක්ෂණය භාවිතා කරගෙන අපිට පන්ති යන වෙලාව නැත්තම් අපිට අපේ කාලය අපිට තියෙනවා. අපේ අතේ හැම කෙනාගේම අතේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක තියෙනවා, පරිගණකය තියෙනවා. අපේ වෙලාව හදාගෙන අපිට ඕනේ විෂයන් තෝරගෙන අපිට කැමති විදිහට ඉගෙන ගන්න අවස්ථාවක් දැන් අපේ රටේ තියෙනවා. DP Education සංකල්පය අපේ රටට හඳුන්වා දුන් ධම්මික පෙරේරා මහත්මයාට
මේ කරන සමාජ සත්කාරයට අපේ රටේ අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් අපේ රටේ දරුවෝ වෙනුවෙන් කරන මේ ලොකු පිනක් මහඟු සේවයක් ඇත්තටම පන්තියා ගන්න බැරි මුදලක් ඒ වෙනුවෙන් වියදම් කරන්න බැරි සමහර අය ඉන්නවා තමන්ගේ ප්‍රශ්න එළියට කියා ගන්න බැරි තමන් ඉගෙන ගන්න ඕනේ නමුත් තමන්ගේ වයසත් එක්ක පන්තියකට යන්න බෑ ලොකු කුඩා සියලු දෙනාට පාසල් යන පාසල් නොයන හැම කෙනාටම අන්තර්ජාලය ඔස්සේ සම්බන්ධ වෙලා තමන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථක කරගන්න මේ සංකල්පය එතුමාට බෙහෙවින් ස්තුතියි අද මම ජයග්‍රහණය ලැබුවේ ඇත්තටම ඒ ආයතනය හන්ද ගමික පෙරේරා මහත්තයා ඇතුළු සියලුම කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලු දෙනාටම ගොඩාක් ස්තුතියි මේ අවස්ථාව අපේ රටට හඳුන්වා දුන්නා. පුතේ අන්න බස් එකේ නා කලතරට ගහමාරක් දෙන්න මාමි ගාන 186යි නේද big sheep ඒක මේ come with පරිප්පු no sugar excuse me you are right uncle I think it is a cargo ship DP education හැම ගෙදරටම ඉස්කෝලයක් DP Education ලංකාවේ ලොකුම ඔන්ලයින් පාසල ඇප් එක නොමිලේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. We can observe the lycopodium powder through the eyepiece and adjust the focus. You can see the crosswire. වර්තමානයේ සෙවීමට භාවිතා කරන වීදුරු කුට්ටිය තියෙනවා මොන වගේ ප්‍රතිබිම්බයක්ද පේන්නේ කියලා දැන් ගොඩක් දුරට සමපාත වෙලා තියෙන්නේ කොබෝල්ට් ක්ලෝරයිඩ් ජලීය ද්‍රාවණයේ රෝස පාටයි එතන ඒ රෝස පාටට හේතුව තමයි කොබෝල්ට් H2O6 ධන 2 අයනය තියෙන්නේ කොබෝල්ට් H2O6 ධන 2 ඒ සංගත සංකීර්ණය තමයි රෝස පාට දෙපසට චරිත කරමින් බලනවා තාප ශක්තිය මගින් දැන් මෙතන කඩදාසිය ගිනි ගත්ත පුතාලා දැක්කා. In order to minimize the error, I should keep the glass block such that the thickness is maximized. සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් என்பது ஒரு කාරය. ඔන්න හිමාලයේ එනකොට බලන තලබම්බරේට මොකද වෙන්නේ කියලා. හරියටම අවදි කෝණයෙන් ආවම පූර්ණාභ්‍යන්තර පරාවර්තනය පටන් ගන්නම කිරණය මේ මූණතේ අඩුම කෝණයෙන් එනවා කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ යට මූණතේ ඈතටම තමයි යන්නේ. ඒ වුණාට එතනින් අපිට එනවා කොටස් 46ක්. ඒ කියන්නේ 0.46යි සිරස් නලය හරහා ඉහළට පැමිණෙනවා. බලන්න දැන් දරුවන්ට පේනවා අර බටේ ජල මට්ටම වේගයෙන් ඉහළ යන අවස්ථාවක්. ග්‍රෑම් 300ට වඩා මදක් වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ. Look at this bottle carefully. You can see the solution has turned milky in color. Right, different shapes, different sizes, and here I have 3 beakers with water with different colors. දැන් IELTS කියලා කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට පිටරට යන්න බලාගෙන ඉන්න ඔබට ඉතාමත්ම වැදගත් වෙන exam එකක්. So you should know the language to understand the humors well. So this is really good to improve your language skills, okay? Go down in flames is to fail spectacularly. Okay, so that means like you fail really badly. Hang in there again. අතාරින්න එපා තව ටිකක් අල්ලගෙන අපි කියන්නේ අපෝ එපා එපා දැම්ම අතාරින්න එපා තව ටිකක් අල්ලගෙන ඉන්න. So therefore, focusing on these specific aspects such as reading, writing, listening and speaking is very important. To do that, you would also need a bit of grammar and vocabulary, right? So most of the festivals around the world are something to do with religion.
but there are few that are involved around with the seasons and the change of it or cultural aspects around it. From, of and out of are used to refer to the origin of an object, person or state. මගේ නම එච්.එම්. මිෂාර් ලක්මාල්. මෙවර අපස උසස් පෙළ විභාගයෙන් කලා අංශයෙන් දෙවෙනි ප්‍රථම ස්ථානය ලබාගත් මම මගේ පාසල බදුල්ල කැන්දගොල්ල ද්විතීක විද්‍යාලය එක වසරේ සිට 13 වසර දක්වා අධ්‍යාපන ලැබේ මම බදුල්ල කැන්දගොල්ල ද්විතීක පාසලෙන්. එම පාසලේ ලැබුණු දායකත්වයේ මත තමයි ඇත්තටම ලොකු ජයග්‍රහණයක් මට ලබා ගන්න හැකියාව ලැබුණේ. ඒ අතරතුර තමයි මට DP Education ඔන්ලයින් අධ්‍යාපනය පිළිබඳව දැනගන්න ලැබුණේ. පාසලේ ගුරුවරුන්ගෙන් සහ අමතර පන්තිවල ගුරුවරුන්ගෙන් ලැබුණු දායකත්වයේ වගේම මම DP Education ආයතනය සමග සම්බන්ධ වුණා. මගේ ඇත්තටම ෆෝන් එක කරා තමයි YouTube ඔස්සේ එම වීඩියෝ පාඩම් වශයෙන් බැලුවේ. විශේෂයෙන්ම අපේ කොවිඩ් කාලේ ගොඩක් අපහසුතාවයට පත් වුණා. ඒ අවස්ථාවේ තමයි DP Education ආයතනය මගින් පාඩම් වශයෙන් ඉදිරිපත් කරපු වීඩියෝ නරඹලා මගේ දැනුම තවදුරටත් වැඩි කරගන්න හැකියාව ලැබුණේ. ඒ නිසා DP Education ආයතනයේ නිර්මාතෘ ධම්මික පෙරේරා මහතා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලු දෙනාටම මේ අවස්ථාවේදී ගොඩාක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේ අවස්ථාවක් ශ්‍රී ලංකාවේ දරුවන් වෙනුවෙන් ලබා දීම සම්බන්ධව. ඒ වගේම ඉදිරියේදී විභාග කටයුතු සඳහා සූදානම් වෙන නංගිලාමල්ලට කියන්න තියෙන්නේ තමන්ගේ පාසලෙන් ලැබෙන දායකත්වයේ වගේම තමන් අමතර පන්ති යනවා නම් ඒ වැඩ කටයුතු සියලු දෙනාම සාර්ථක කරගන්න වගේම මෙවැනි නොමිලේ අධ්‍යාපනය ලබා දෙන DP Education වැනි ආයතන සමග එකතු වෙලා තමන්ගේ දැනුම වර්ධනය කරගෙන තමන්ගේ ප්‍රතිඵලයේ ඉහළ නංවා ගැනීමට කටයුතු කරන්න කියලා තමයි ආදරෙන් ඉල්ලන්නේ. සරණයි පොඩි හාමුදුරුවනේ VC4 බෙදීම 2 වරහණ නම් ඒක මුලින් කරන්න. VC4 දෙකෙන් බෙදන්න. 2ට 1යි 4ට 2යි 12යි. ස්නායුක සමායෝජනයේ සිදු කිරීම සඳහා මිනිස් දේ තුල සකස් වෙලා තියෙන පද්ධතිය ස්නායු පද්ධතිය. රෝම් කියලා කියන්නේ restrictions නැතුව ඇවිදිනවා. යෝ කියලා කිය මෙතන යමෙක් කියලා හඳුන්වන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිබඳව. මේ මඩවලම තමයි පුංචි ආම්දුන්නේ විලක් බවට පත්වේ. මෙහෙම හිතන්නකෝ. අක්ෂරංගුරු හස්තේන මාතෘ හස්තේන භෝජනං. සංස්කෘත භාෂාවේ රයන්න විශේෂයෙන්ම අල් රයන්න යෙදෙන ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. මතයක් තියෙනවා මේ භාෂාව දෙවියන්ගේ භාෂාව වූ නිසා. මෙන්න වරණගලා තියෙනවා. බලන්නකෝ. චතුත්ථ විභක්තියයි චට්ටි විභක්තියයි සමානයි නේද? අතීතය කියන්න පුළුවන් ඥානය එතකොට පුබ්බේ නිවාසානුස්මෘති ඥානය. උත්හාන වීර්ය ආදිගතේ උත්හාන වීර්ය. හැබැයි මේ කියන්නේ කළ මේ සම්මා වායාමයේ වචන ටික මතක තියාගන්න. මොකද්ද? Do you like playing games? ජීවිතය දිනන්නට වෙරදරන දැයේ දරුදැරියන් වෙනුවෙන්ම 3 වසරේ සිට 11 වසර දක්වා අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය අභියෝගයක් නොවන්නට සුවිශේෂී ගුරු මඩුල්ලක් සමග ලංකාවේ ලොකුම ඔන්ලයින් පාසලෙන් සරල ග්‍රිල් එක. දැන් මේකේ තියෙනවා ගොඩක් වෙලාවට මේ බලන්න එක විවිධ කෝණ. AEயின் நீளத்தினை காண வேண்டுமெனில் முக்கோணி AEBயில் வந்த மாணவர்களே நாங்கள் එකනේ යුතු යන රූපය ආඛ්‍යාත ප්‍රත්‍යය. All the data will be input to the computer. අනාගතයේ ඔබලා ව්‍යවசாயකයන් වීම හෝ වේවා. நீங்கள் இந்த பாடத்தை கற்று முடித்ததன் பின்னர் Remember,
We received by cash 75,000. අයිතිකරු පාරයද්දි ණය හිමියෙක් හම්බෙනවා ව්‍යාපාරය. අපි කියන්නේ first. He came first in the race. Let us think that these 5 fingers are your friends. இது தரமாறில் 80வது பக்கத்தில் உள்ள உதாரணமானது செய்யப்படுகின்றது. එහෙනම් පුතේ මේ බහාණ්ඩ වෙනුවෙන් අපි කොච්චරක් දෙන්න ඕනේද? එතකොට ඉඩක් ගන්න කියන්නේ ස්කන්ධයක් තියෙනවා ඒ වගේම ඉඩක් ගන්නවා. ඒ පදාර්ථයේ හැටි. Mathematics relevant to your textbook. So what's the first unit in your textbook? பாருங்கள் வெப்ப வெளியேற்றம் என்று சொல்லும்போது வெப்பம் வெளிவிடப்படுது. தோசை மாவெல்லாம் அரைக்கிறதுக்கு பாவிக்கிற நாங்கள் ஆட்டுக்கல் என்று சொல்லுவோம். විනෝයින් ෆෑන් සුලහ මෙතනදී සමාජය සමාජ තත්ත්වය මේ අයගේ ඇඳුම් පැළඳුම් ආභරණ එයා බිරිඳගේ නම තමයි හෙලෝ. මේ එක පියවරයිද ආපස්සට ගන්න පුළුවන් නෑ නෑ. එක වර්ක්ෂීට් එකක් තුළ A4 වල විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. පෙන් සට. Hello, welcome back to DP Education Advanced Level General English Seminar. Now you know, now we have been doing this seminar for several days starting from 26th of December. අපි දෙසැම්බර් 26 පටන් ගත්ත මේ සම්මන්ත්‍රණ මාලාව. සියලුම විෂයන්, right, advanced level for science, maths, commerce, arts and everything, right, for all the subject. මේ සියලුම විෂයන් වලට මෙන්න මේ ගුරු මඩුල්ල. දිවයිනේ දක්ෂතම ගුරු මඩුල්ලක් මේවපු සියලුම විෂයන් සම්බන්ධ සම්මන්ත්‍රණ මාලාව targeting your examination this year. මෙවර විභාගයේ ඉලක්ක කරගත්ත ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡාව and one full day, about more than 8 hours full seminar, right, and very important seminars were done. මේ සියල්ල කරපු දේවල් YouTube එකේ ඕනම අවස්ථාවක දැන් බලන්න තියෙනවා. Maybe that you missed certain things. ඔබට මේ මගහැරින්නේ නැති. නමුත් දැන් අවස්ථාව තියෙනවා YouTube එකට ගිහිල්ලා DP Education හරහා මේ ඕනම ලෙසන් එකක් ඔබ උසස් පෙළට මෙවර පෙනී සිටින මොන විෂයෙන්ද, විද්‍යාවද, ගණිතයේද, කලා විෂයන්ද මොනවා වුණත් අදාළ විෂයට අදාළ සියලුම මේ මෙවර විභාගයට අදාළ වැදගත් කරුණු රාශියක් අඩංගු මේව නරඹන්න. ඔබට විභාගයට අති සාර්ථක මුහුණ දෙන්න ඒක උදව් වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. හොඳයි. Right, that is just a little reminder for you all in common, right? පොඩි මතක් කිරීමක් මේ DP Education ධම්මික පෙරේරා මහත්මයාගේ විශේෂ සමාජ සත්කාරයක්. එහෙනම් ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න, මේවෙන් ඵල ලබා ගන්න and be a good citizen to the country. Right, now let's start and go back to our work. That means we have been doing now the first paper we discussed today since morning. And the types of questions and with examples I discussed. මොන වගේ ප්‍රශ්නද first paper එකට එන්නේ? උදාහරණ සමග අපි සාකච්ඡා කරා. And not only just discussing, I told you how to answer those questions. Right? ඒවට කොහොමද උත්තර ලියන්නේ? උත්තර හොයාගන්නේ කොහොමද? And what kind of questions will be there in this year paper? මෙවර paper එකේ මොනවද තියෙන්නේ? ඒ කතා කරා. And also I gave you a little idea at the end what kind of questions will be there in the second paper. Second paper එකේ මොන වගේ ප්‍රශ්නද ලැබෙන්නේ. Right, and also now we have to take those examples with the past paper. අපි එනං ඒ සාකච්ඡා කරපු මොන වගේ ප්‍රශ්නද ලැබෙන්නේ කියලා අපි කතා කරා. දැන් එහෙනම් බලමු මේවට පසුගිය විභාගයකින් ප්‍රශ්නයක් අරගෙන ඒ ආශ්‍රයෙන් වැඩි විස්තර කතා කරන්න. Because this second paper you can score more marks, 140 marks. දෙවනි paper එකට 140ක් විශාල ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලැබෙන්නේ නේද? එහෙනම් අපි දැන් මොන වගේ ප්‍රශ්නද ලැබෙන්නේ කියන එක අපි සාකච්ඡා කරා. එහෙනම් අපි දැන් බලමු එකින් එක. Second paper also has part A, part B, part C කියලා තියෙනවනේ. අපි එක් එක් කොටස අරගෙන ප්‍රශ්නයන්. Look at the first part. Paper 2, part A, reading skill.
So in paper 2, part A, reading skills, you get a question like this. Question 1, sorry, read the following part of a covering letter in which some words are given in bold type. I told you that you will be given a paragraph or something with some words in bold type. Then මේ covering letter එකේ සමහර වචන bold type තද කළු අකුරින් දක්වලා තියෙනවා. And then underline the meaning that is most appropriate to the context for the words given in bold type from 1 to 10. 10 marks. Right. Now there is a covering letter given and let's read it. අපි බලමු එහෙනම් කියවලා. And in bold type, instead of that, I have given a number. මම දැන් තද කළු අකුරෙන් දීලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ වචනේ. Actually all here bold type. Then there I underline and show you. මම හිතන යටින් ඉරක් ගාලා පෙන්නන්නම් නේද? වඩාත් පැහැදිලි වෙන්න. Then let's read. අපි කියවලා බලමු එහෙනම් අදාළ තැනදී මොන වගේ තේරුමක් දෙන්නේ. අන්න ඒ තේරුම වෙන meaning එක තමයි අපි ඊළඟට බලන්න ඕනේ. Let's read it. I am interested in the editor's position at your company as advertised in Ceylon today. I am currently employed as legal officer for ABC Private Limited in Ampara. I believe that the skills and experiences I have gained in this position make me an ideal candidate for the post of editor. Now in this one, now these are the words. මෙන්න මේවා තමයි වචන. And position and ideal. මෙන්න මේ වචන. In the question paper, they are in bold. Bold, that means තද කළු අකුරෙන් තියෙන මෙන්න මේ වචන. මේ ටික තමයි අපිට ඉදිරියට හම්බ වෙන්නේ. අපි බලමු ඉස්සෙල්ලා ඔක්කොම කියවලා. Now you know the meaning of this part. I am interested in the editor's position. Mama, interested in means I like. In short, in another word, I am interested in. I like the editor's position at your company. The post of editor. Editor කියන තනතුරට in your company. At your company as advertised in Ceylon today. Ceylon today පුවත්පතේ advertise කළ අනුව මම මේ තනතුරට කැමැත්තෙමි. I am currently employed as legal officer for ABC Private Limited. I am currently employed means that means I now employed. Now currently means now he is working as a legal officer in ABC company in Ampara. I believe that the skills and experience I have gained, I believe, මම විශ්වාස කරනවා skills and experience I have gained in this position මේ තනතුරේ make me an ideal candidate for the post of editor. ඒකෙන් මාව නියම සුදුස්සෙක් බවට පත් කරනවා මේ post of editor. So now with that you should understand the meaning of these words, right? As the legal advisor, you know legal advisor, නීති උපදේශක, I have developed strong writing and editing skills. I have developed strong writing and editing skill. I also developed an ability to convey complex legal ideas clearly. I have developed මම සංවර්ධනය කරගෙන දෙනවා ability to convey complex legal ideas. වඩා සංකීර්ණ නීතිමය අදහස් හරි සරලව ඉදිරිපත් කරන්න මම හැකියාව තියෙනවා. Then next word we get is convey. The documents I have prepared have received praise for clarity of my writing. The documents මා සකස් කර ලිපි ලේඛනවලට I have prepared have received praise for the clarity. ඒවයි තියෙන පැහැදිලි බව පිළිබඳ praise ලැබිලා තියෙනවා. කියන්නේ ප්‍රශංසා ලැබිලා තියෙනවා. For my writing.
I'm always eager, the next word, eager to learn more about state legislation, reading on these topics in my own time to become more knowledgeable. I'm eager මං ගොඩාක් ආසාවෙන් ඉන්නවා මෙන්න මේ වගේ අදාළ දේවල් කියවීමට සහ ඒ දැනුම සංවර්ධනය කර ගැනීමට. I would love to introduce this passion. I would love to introduce this passion. මෙන්න මේ passion එක for policy and law to your company. මේ තත්ත්වය ඔබේ company එකටත් introduce කරන හඳුන්වා දීමට මා කැමැත්තෙමි. And I am confident, the next word, I am confident that my experience as the legal officer and my capabilities will qualify me for this post. I am confident, මට විශ්වාසයි, that my experience as the legal officer, my legal officer විදියට තියෙන මගේ අත්දැකීම්, experience and my capabilities, the things that I can do, abilities, මගේ හැකියාවන් will qualify me for this post. මේ තනතුර තමා සුදුසෙක් බවට පත් කරයි. I can provide you with current samples of my work if required. අවශ්‍ය නම් මම මෙතෙක් කරපු දේවල් samples දෙන්නත් පුළුවන්. I have here with enclosed my curriculum vitae. මේ සමග මම මගේ ජීවදත්ත තොරතුරු ඇතුළත් කර තිබෙනවා. Now you see the covering letter. So you will have to write covering letters. There are different kinds of covering letters in your textbook, right? Textbook එකේ තියෙනවා. පාක් විතර දීලා තියෙනවා. බලන්න මේවා කියලා. දැන් ගිය අවුරුද්දෙත් ලියන්න ආවා. මේ අවුරුද්දෙත් එනවා. මේ වගේ letter එකක් ලියන්න. Sometimes maybe last year ගිය අවුරුද්දේ උඩ covering letter එකක්, මේ අවුරුද්දේ සමහරට application එකක්. ඒ සමහරට ඒකට reply එකක්. Right? Anyway, reading them is very important. සමහරට මේ අවුරුද්දෙත් covering letter එකක් එන්නත් පුළුවන්. Be ready. So it's very important. Now I hope that you understood the text. එහෙනම් මේකේ මෙන්න මේ මං underline කරපු යටින් ඉරක් ඇඳපු වචන ටික තමයි bold print තද කළුවකුලින් දීලා තියෙන්නේ. ඒ වචනේ තේරුම මේ ඡේදයට අනුව බලලා then you have to do this one. Here there are some more 1 2 3 4 words given. You have to select the closest meaning. ඒ underline කරලා මම පෙන්නපු වචන ඒකට සමාන තේරුමක් තියෙන වචන මේ හතරෙන් තෝරන්න ඕනේ. For example, the first one, currently. What does currently means? Now he said, I am currently employed as කියලා. මම දැනට මේකේ රැකියාව කරනවා. මොකක්ද ඒතර currently කියන්නේ? Is it temporarily? Temporary తాවකාලිකව. Permanently ස්ථිර වශයෙන්. Presently means also now. Willingly කැමැත්තෙන්ම. ඒතර currently, now that means this word, which word? Now currently, I am currently employed as a legal officer. මෙතනට දාන්න පුළුවන් වචන මොකක්ද අර හතරේ? I am currently employed as a legal officer කියන එකට can you say I am temporarily employed කිව්වොත් తాවකාලිකවනේ. It's so no. Permanently ස්ථිර වශයෙන්ම. Presently now. Willingly කැමැත්තෙන්ම. එහෙනම් අපිට පැහැදිලි ඒකට සමාන තේරුමක් එන්නේ presently. Present means now. දැනට මං මෙහෙම legal officer විදියට වැඩ කරනවා කියන එක. Then position. In this position මේ තත්ත්වය මොකක්ද ඒකද? Now currently employed in this position. Position means is it condition කියන්නේ තත්ත්වය. Post තනතුර. Point company, you know. So now there in this position means if there is යම් කිසි condition එකක් කිව්වා, now it's condition of the whole, condition of the classroom. ඒ තත්ත්වය කියන එක. But job එකට හා සම්බන්ධ එතන position කියන්නේ post එක. Isn't it? Next one. Ideal. Now it will make me the ideal person for this කිව්ව නේද? මේ බලන්න. And I have gained in this position makes me an
ideal candidate for the post of editor. මම ideal candidate විදිහට පත් කරයි මම මේ ලබලා තියෙන අත්දැකීම් සහ experience නේද ඒවා ටික. මොකද්ද මේ ideal කියන්නේ එතකොට? Yes, ideal. Perfect, standard, relevant, experienced. Which is the better one? ලේසි නේද? Standard කියන්නේ certain standard යම් කිසි තත්වයක්. Relevant කියන්නේ අදාළ. Experienced අත්දැකීම්. මෙතන ඇත්තට perfect candidate කියන්නේ නියම සුදුස්සා කියන එක. හොඳම candidate විදිහට මාව පත් කරයි කියන එක. Next one, convey. Convey means convince, communicate, edit, rearrange. What does convey there in that paragraph? මෙතන convey මොකක්ද කිව්වේ? මේ බලන්න. As the legal advisor, I have developed strong writing and editing skills. I also developed an ability to convey complex legal ideas clearly. Complex legal ideas, සංකීර්ණ නීති අදහස් convey කරන්න clearly පැහැදිලිව මොකද්ද කරන්නේ? සංනිවේදනය කරන්න නේද? මොකක්ද ඒ කියන්නේ? convey, convince කියන්නේ ඒත්තු ගන්නනවා. now පැහැදිලිව අදහස් communicate සංනිවේදනය කරන්න. edit කියන්නේ edit is something else, right? and rearrange is also something නැවත arrange කිරීමක් නේද? so then convey means communicate. so closest meaning you have to find. Next one, praise. දැන් කරපු documents වලට praise ලැබිලා තියෙනවා කියලා නේ. ප්‍රශංසා මොකක්ද ඒකට කියන්නේ? awards කියන්නේ තෑගි. thanks ස්තුති. admiration අන්න ප්‍රශංසා. and prizes ඒ තෑගි මොකක් හරි ජයග්‍රහණය ලැබුණ තෑගි. ඒතර මෙතන praises කියන්නේ admirations. you know admire කියන්නේ යමක් admire කරනවා, praise කරනවා, අගය කරනවා කියන එක admire. ඒතර praise කරනවා කියන්නේ තේමයි. In the same way, eager. Eager means keen, happy, emotional, eligible. Now what is eager? Now look at this one. I am always eager to learn more about state legislation. I am eager to learn means යමක් ඉගෙන ගැනීම තියෙන තියුණු දැඩි ආශාව. eager to learn. That means I am happy to learn නෙමෙයි, emotional නෑ, eligible නෑ, I am keen to learn. You can say. Then passion. මම මේ passion එක ඔබේ එකටත් මේ හඳුන්වා දීමට කැමතියි කියලා කිව්වේ නේද? passion means liking, like කැමැත්ත. enthusiasm උද්‍යෝගය. style ඒ style එක. reputation, you know, reputation you get with certain things මොනවා හරි ලබා ගන්න දෙයක්. Then what does it this passion means actually not liking, style now, reputation now, it's enthusiasm. උද්‍යෝගය. මම මේ උද්‍යෝගය ඔබේ කම්පැනි එකටත් හඳුන්වා දීමට කැමැත්තෙමි. Then confident, very reluctant, very strong, very powerful, very certain. Very reluctant කියන්නේ reluctant, not like නිකන් අකමැත්තෙන් කියන්නේ. Very strong, ශක්තිමත්. Very powerful, හරිම බලවත්. Very certain means very sure. What does it that confident means here? I am confident that my experience as the legal officer and my capabilities will qualify me for this post. මගේ experience and capabilities, මගේ අත්දැකීම් සහ හැකියාවන් will make me qualify. මාව මේකට සුදුස්සෙක් බවට පත් කරයි. එහෙනම් මොකක්ද දෙන්න ඕනේ මෙතන? Confident means
very certain, sure කියන එක. Next one, capabilities. The capabilities, things that someone can do. Capabilities, experience, අත්දැකීම්. Certificates, you can understand. Abilities, හැකියාවන්. Ambitions, that's something that you like to do in future. My capabilities, means my abilities. මගේ හැකියාවන්. Next one, required, satisfied වෙනවා යම් කිසි දෙයකින් සෑහීමකට පත් වෙනවා. Approved, යමක් approve කරනවා, අනුමත කරනවා. Order කරනවා, විධානය කරනවා. Needed. Now what is it? Look at, I can provide you with current samples of my work. මම ඒ කරපු වැඩවල sample දෙන්න පුළුවන් if required කියන්නේ අවශ්‍ය නම්. That means if required, if needed. Actually in other words synonyms, සමාන පද. So then now you can learn these things when you find a new word while reading. යමක් කියවනකොට එහෙම අලුත් වචනයක් හම්බුනම you try to use English dictionary. ඒකේ තේරුම English සිංහල dictionary නෙමෙයි, English dictionary බලන්න. එතකොට ඒ වචනේ තේරුම තවත් ඉංග්‍රීසියෙන්ම පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. එතකොට තව synonyms, ඒකට සමාන වචන ගොඩක් ඒකේ තියෙනවා. So through that also you can improve this knowledge. Synonyms, සමාන පද ඉගෙන ගන්න එක දැනුම වැඩි කරගන්න හරි ලේසි ක්‍රමයක්. Use English dictionary. Okay. So that is the next question. Definitely you will get a question like this in this year also. මේ අවුරුද්දෙත් මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් එනවාමයි. මේ ඡේදෙ නෙමෙයි, මේ වගේ මොකක් හරි ඡේදයක්. ඒකේ මේ වගේ වචන සමාන වචන ලියන්න. ඒකටත් හරිම ලේසි. You will be given 4 හතරක් දෙනවා. හතරෙන් මේ තේරුමට සමාන තේරුම එන වචනය යටින් ඉරක් ගන්න. You definitely will get. මේක අනිවාර්යෙන් එනවා, right? Okay, let's see then the next question we are going to get. Question number 2, part A, second paper දෙවනි ප්‍රශ්නය. Read the following text and answer the questions 1 and 2. දැන් මේක කියවලා question 1 and 2 answer කරන්න කියන්නේ. බලමු අපි කියවලා ඉස්සෙල්ලා. My name is Tanuja Samarasena. I am 22 years old. I am from Passara. හරිම සරල ඡේදයක්. මේ වගේම ඡේද තියෙනවා ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ. ඒ විදිහම ඒකම තමයි මේ අරන් තියෙන්නේ. That's why I always tell, read the textbook. Definitely that will help you to understand the paper and answer the questions well. I am from Passara. My father is a laborer in a tea estate. Can understand මගේ තාත්තා කම්කරුවෙක් tea estate එක. My mother is a housewife. Simple. සරල ඉංග්‍රීසි නේද? තේරුම් ගන්න පුළුවන්. I have only one sister. මට එක sister කෙනයි. I studied at Passara Mahavidyalaya and I studied up to the GCE advanced level. උසස් පෙළ දක්වා මම ඉගෙන ගත්තා. But I didn't get through the exam. මම ඒ වුණාට විභාගේ සමත් නැහැ. So I started to follow the higher national diploma course in Human Resource Management at the Advanced Level Technological Institute, ATI බදුල්ල. ඒ තමයි ATI බදුල්ලේ මෙන්න මේ course එක study කරන්න පටන් ගත්තා. textbook එකකින්ම අරන් තියෙන්නේ. Second, at the ATI we were taught theory from the beginning. So ATI එකේදී we were taught theory, අපිට theory කොටස් කරා from the beginning, ආරම්භයේ සිට. So it was easy. ඒක නිසා ඒක හරිම ලේසි. Here we also have interact with everyone and learn with everyone.
we have to interact with everyone හැමෝම එක්ක interact වෙලා හැමෝම එක්ක ඉගෙන ගන්නක් තියෙනවා. So it is very interesting. So it is very interesting. හරිම රසවත් ඒක නිසා. I had never visited Colombo before. මම ඊට කලින් කොළඹ ඇවිල්ලාම නැහැ. But during my course we visited Colombo 3 times. During my course course එක අතරතුර visited Colombo 3 times. කොළඹ 3 පාරක් ආවා. I have already completed the theoretical component of the course. Theoretical component, theoretical කොටස මම course එකේ complete කරලා තියෙනවා, සම්පූර්ණ කරලා තියෙන්නේ. Now I am following the practical component in a workplace through an important training. Now I am following follow කරනවා the practical component. Now theory කොටස ඉවරයි, then practical කොටස මම කරගෙන යන්නේ. Workplace through an in-plant training. In-plant training, I am now practically doing those things. I have been getting this practical training in a leading business company in Badulla. I have been getting this practical training. මට මේ practical training එක ලැබෙන්නේ තියෙනවා කොහෙමද? Leading business company in Badulla for the last 3 months. For the last 3 months මේ පසුගිය මාස 3 මම මේ practical component එක මට ලැබෙනවා. 4. When I told my parents about this course at the beginning, මම මේ course එක ගැන parents ලාට කිව්වම මුලදී they didn't know anything about vocational training. ඒගොල්ලෝ vocational training ගැන කිසි දෙයක් දැනගෙන හිටියේ නැහැ. They asked me why I wanted to follow such a course. ඒගොල්ලෝ ඇහුවා why I wanted to follow such a course. මොකටද ඒ වගේ එකක් follow කරන්නේ? Follow such a course. But my parents understood the importance of this vocational training after I started my practical training. But now my parents understood. දෙමව්පිය තේරුම් ගත්තා මේකේ තියෙන වැදගත්කම. මම practical පටන් ගත්තට පස්සේ දෙමව්පිය තේරුම් ගත්තා. Then they allowed my sister also to follow a course at the ATI. ඊට පස්සේ දෙමව්පිය මොකද කරේ? සිස්ටර්ටත් ඒ ATI එකේ course එකක් follow කරන්න කිව්වා. දුන්නා. Now she is following a course in hospitality management at the ATI Badulla. දැන් එයාත් my sister ඒ Badulla ATI එකේ මේ course එකක් follow කරගන්නවා. යනවා මොකද්ද? hospitality management පිළිබඳ. 5. Those who study here can get a good job. Those who study here, මේ study කරන අය can get a good job. හොඳ රැකියාවක් ලබන්න පුළුවන්. You can even find an overseas employment after you get the certificate. Or you can even find සොයා ගන්න පුළුවන් overseas employment. පිටරට රැකියාවන්නුත් after you get this certificate මේ සහතිකය ලැබුණාට පස්සේ විදේශ රටක රැකියාවකුණත් ලබා ගන්න පුළුවන්. But I like to stay in Passara where I grew up. ඒ වුණාට මං කැමති පස්සරම ඉන්න. මම හැදුණු වැඩුණු පැත්ත. And contribute to develop my country without going to another country. Contribute to develop my country. දායක වෙන්න to develop my country. මගේ රට සංවර්ධනය කරන්න. Without going to another country. වෙන රටකට යනවට වඩා. So that is her idea. Anyway, all these things you can see in your textbook. මේ textbook එකේ ওই ටික එහෙමම තියෙනවා. දැන් බලන්න ප්‍රශ්න කීයක් මේ පොතෙන් ආවද කියලා නේ. Study this one, right? මේ පොත කියවන්න. Definitely you will get lot of things from this. හොඳයි. Now, there are 5 simple paragraphs. Let's see the questions. අපි බලමු එහෙනම් මේකෙන් අහලා තියෙන ප්‍රශ්න මොනවද කියලා. Do the following statements agree with the information given in the above text? මේ දීලා තියෙන තොරතුරු agree with the information given about it. ඊට දීලා තියෙන text එක. That means that what we read අපි දැන් කියවපු ඒකත් එක්ක එකඟද? That means in box 1 to 8 write true or false. True hari false hari ලියන්න තියෙන්නේ නැත්නම් TF. True
if the statement is correct, ඒ කියන්නේ මේ දීලා තියෙන එක හරි නම් මෙතනින් T අකුර දානවා. if the statement is wrong, වැරදි නම් මෙතන F එක දානවා. මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් එනවාමයි. true false දාන්න. right? Now let's see. First one. A candidate must have passed GCE advanced level examination to gain admission into higher national diploma course in human resource management at the ATI. A candidate අයදුම් කරුවෙක් must have passed GCE advanced level A level pass වෙලා තිබිය යුතුමයි. To gain admission into higher national diploma. Higher national diploma එකට admission ගන්න. Course human resource management at the ATI එකේ human resource management එකේ ඒ higher diploma එකට අයදුම් කරන්න නම් කෙනෙක් අනිවාර්යෙන් ඒ GCE A level සමත් විය යුතුමයි. ඒක ඇත්තද? True or false? Then you have to find it. Now look at this one. I started my practical training, then they allowed my sister also to follow a course at the ATI. Now she is following a course in hospitality management at the ATI Badula, right? So then is it a must? එහෙම තිබිය යුතුයි කියලා තියෙනවද? මෙයා බලන්න. At the beginning my name is 22 years old. මම අවුරුදු 22ක් වෙනවා. and එයාගේ විස්තර කියලා අන්තිමට එයා කිව්වා but I didn't get through the exam. නමුත් මම විභාගයේ සමත් උනේ නැහැ. ඒ වුණාට එයා follow කරා නේද මේ course එක? එහෙනම් මේ statement is right or wrong? Candidates must have passed. Pass විය යුතුමද? No. Then this is false. Isn't it? That's false. මේක වැරදි. pass advanced level නැති වුණත් මේ course follow කරන්න පුළුවන්. Second one. Tanuja found it very difficult to understand the theory part of her course. Tanuja found it very difficult to understand. Tanujaට හරියම අමාරු වුණා තේරුම් ගන්න ඒකේ theory part එක. එහෙම කියුණාද මේකේ? එහෙම නෑ නේද? හොඳට කරගෙන ගියා දැන් practical කරනවා එහෙම කියලානේ කිව්වේ නේද? So then it is also false. If you go back to the paragraph and see නැවතත් ඡේදෙට කියවලා ගිහිල්ලා කියවලා බැලුවොත් හරි පැහැදිලි ඒක මෙහෙම එකක් කියුන්නේ නැහැ. false. Then Tanuja could visit Colombo only after joining the course at the ATI. තනුජට කොළඹ එන්න පුළුවන් වුණේ මේ ATI එකේ course එකට join වුණාට පස්සේ විතරයි. That's true නේද? මෙයා කිව්වා මම කොළඹ කවදාවත් ඇවිල්ලා නැහැ. නමුත් මේකෙන් පස්සේ I got the opportunity to come මේ තියෙන්නේ නේද? I had never visited Colombo before. කවදාවත් ඇවිල්ලා තිබුණේ නැහැ. But during course we visited Colombo 3 times. So then that is also true. Tanuja could visit Colombo only after joining the course at the ATI. That's true. Next one. At present, Tanuja receives her practical training. දැන් එයා practical training කරන්නේ. හරි නේද? එයා කිව්වා theory කොටස ඉවරයි දැන් practical කරගෙන යනවා කියලා. It is directly given. ඒක මම හිතන්නේ මතකයි නේ. උඩින් ආයෙ පෙන්නන්න අවශ්‍ය නැහැ. That's true. Next. Tanuja's parents asked her to follow a course at the ATI after her GCE advanced level examination. After her GCE advanced level exam එකෙන් පස්සේ යාට ATI එකේ course එක follow කරන්න කියලා parents asked. දෙමව්පියෝ කිව්වා. එහෙම කිව්වද? නෑ. එහෙම එකක් වුණේ නෑ මේ බලන්න. And get through exam I started follow the exam high national diploma in human resources
My father is a labourer and my mother is a housewife. I have only one sister. I studied. මේ හරි කියුණා මතකද දෙමව්පියෝ ඒකට කැමති වුණ නැහැ කියලා. නමුත් දැන් සිස්ටර්ට අවස්ථාව දුන්නා කියලා කිව්වනේ. But my parents understood the importance. They asked me, let's read that paragraph. When I told my parents about this course at the beginning, මම මේ කෝස් එක පිළිබඳව මම දෙමව්පියන්ට මුලදී කිව්වහම they didn't know anything about vocational training. ඒකලු කිසි දෙයක් දැනගෙන හිටියේ නැහැ මේ ගැන. වෘත්තීය පුහුණු ගැන. They asked me why I wanted to follow such courses. මොකටද ඒ වගේ follow කරන්න කියලා ඇහුවා මගෙන්. කියන්නේ දෙමව්පියන්ට එහෙම එකක් අවශ්‍ය තිබුණේ නැහැ නේද? Then it is true or false? That's false. Tanuja's parents asked her to follow a course. එයාට follow කරන්න කිව්වේ නෑනේ. ඇයි මේව follow කරන්න කියලා ඇවිනේ? Now that is false. Then next one. Tanuja's sister started to follow the course at the ATI before Tanuja joined. Tanuja එකට join වෙන්න කලින් sister පටන් ගත්තා ඒකට join වුණා කියලා. නැහැනේ නේද? ඉස්සෙල්ලා තනුජා ඊට පස්සේ ඒක හොඳයි කියලා දෙමෝපියන්ට එහෙම කිව්වම ඊට පස්සේ sister. So this is also wrong then, false. Easy to understand. Next one, both Tanuja and her sister follow the same course at the ATI. Tanujai එයාගේ sister දෙන්නම එකම course එක follow කරන්නේ. එහෙමද? No. මේ බලන්න. මෙයා කරන්නේ now she is following a course in hospitality management at the ATI. Tanuja higher national diploma course in human resource management. මෙයා human resource management area hospitality. So then there's a difference. There are two courses. Then this is true or false? That is false. Clear, no? Last one. Tanuja has no intention of getting a job abroad. No intention, no hope, no idea. Getting a job abroad. විදේශ රටක රැකියාවක් ලබා ගන්න තනුජට අදහසක් නැල්ලු. That's true. ඇත්තනේ. එයා කිව්වේ අන්තිමට I like to do something or contribute to develop our country. අපේ රට සංවර්ධනය කරන්න. එයා කැමති. That's true. මේ රටේම ජොබ් එකක් කරන්න කැමති කිව්වා. That's true. Very simple. For this of course you have to understand the text. මේ වගේ text මොනවා හරි text එකක් එනවාමයි. ඒකේ true false දාන්න. Reading. So when you answer a question of this type මේ වගේ ප්‍රශ්නයකට උත්තර ලියනකොට remember definitely you will find some new words, unknown words, නොදන්න වචන අලුත් වචන අනිවාර්යෙන් හම්බ වෙනවා. But don't be afraid. බය වෙන්න එපා ඒවට. Right? There are many words that you know. ඔබ දන්න වචන ගොඩාක් තියෙනවා. ඒ දන්න වචන ටික උදව් කරගෙන නොදන්න වචනේ guess කරන්න. Guess, infer the meaning. අනුමාන කරලා හිතන්න මේ. That is enough. Even if you don't know the Sinhala meaning, it doesn't matter. ඒ වචනේ සිංහල තේරුම කියන්න බැරි වුණාට කමක් නැහැ. But for you to understand the text, that guessing is quite enough. Text එකේ මොකක්ද කියවෙන්නේ අදහස ගන්න ඒක හොඳටම ඇති. ඒක පුරුදු වෙන්න, right? So then definitely you get a question like this. Be ready for that. And now let's go to the next question. Question number 2. Underline the most appropriate response to complete the following sentences. Most appropriate response. වඩාත් උචිත response එක to complete the following sentences සම්පූර්ණ කිරීමට. The word interact in paragraph 2 most nearly means paragraph 2 දෙවනි ඡේදයේ interact කියන වචනේ ගොඩාක් ආසන්න තේරුම මේවයින් කොයිකද? Work with pleasure, communicate ideas,
listen carefully, improve knowledge. Let's see. Interact in paragraph 2. බලමු අපි. Interact, paragraph 2. Paragraph 2, interact. මෙන්න මේකේ අදහස කියන්නේ. So it was easy. Here we also have to interact with everyone. හැමෝම සමග interact වෙන්න ඕන තියනවලු and learn with everyone. interact වෙලා ඉගෙන ගන්න තියනවලු. එහෙනම් මෙතන මේ interact කියන්නේ මොකද්ද? That is the question. What does it? Work with pleasure. සතුටින් වැඩ කරනවා කියන එකද? Communicate. Ideas. අදහස් හුවමාරු කරගන්න තියෙනවා කියන එකද? Listen. අහුම්කන් දෙනවා. ප්‍රවේශමෙන් improve knowledge. දැනුම වර්ධනය කරනවා. Interact with others කියන්නේ communicate ideas. අදහස් හුවමාරු කරගන්නවා කියන එක. Interact with others when you work, when you follow a course. So there are things like that. And the second one, the word here in paragraph 5 refers to පස්වෙනි ඡේදය. මෙන්න මේ වචنين. Here කියන එකකින් කියවෙන්නේ මොකද්ද? බදුල්ල district කියන එකද? පස්සර කියන එකද? ATI කියන එකද? කොළඹ නැත්නම් ශ්‍රී ලංකා කියන එකද? Right. අපි බලමු එහෙනම් here in paragraph 5. Paragraph 5 බලමු. Paragraph 5, the word here. Those who study here can get a good job. මෙහි ඉගෙන ගන්න අයට හොඳ රැකියාවක් ලබා ගන්න පුළුවන්. What does here means then? එතන මෙහි ඉගෙන ගන්න අයට හොඳ රැකියාවක් ගන්න පුළුවන්. මොකක්ද ඒ කියන්නේ එතකොට? මෙහි කියන්නේ ඒ බදුල්ල district. නේද? ඒ බදුල්ලේ ATI එකේ කියන එකයි නේද? Next one. Right. Okay. So then you get some questions like this. මේ වගේ පොඩි ප්‍රශ්න ටිකක් එන්නේ. අමාරු නෑ හොඳද? ඒ වගේ ඉරි ගන්න පුංචි මම පුංචි එක්සැම්පල් එකක් විතරක් පෙන්නුවේ. So ගොඩාක් වෙලාවට ඒකෙන් ප්‍රශ්න අහලා උත්තර කීපයකට දෙනවා. හරියම ලියනවටත් වඩා ඉරි ගහන්න true false දාන්න very easy question. ඒ වගේ සරල ප්‍රශ්න ටිකක් එන්නේ. එතකොට this is I think it is not that much difficult. And there are some more reading paragraphs. ගොඩක් අපිට සාකච්ඡා කරන්න තියෙනවානේ. අපි ඒ නිසා මම හිතන්නේ ඒක you can do. And the next challenging one that the students complain is question number 3, that is reading poem. Poem එකක් කියවලා උත්තර ලියන්න. So you know reading a poem is a little bit different from reading a paragraph. Poems you recite actually. Then මේ කවියක් කියවනකොට now maybe in a paragraph ඡේදයක you have complete sentences. A sentence, full stop, like that, complete sentences are there. But in a poem you don't find complete sentences. සම්පූර්ණ වාක්‍ය එහෙම නැහැ poem එක. මේ සමහරට පේලි දෙකක් එකතු වෙලා නැත්නම් පේලි එකමාරක් ඔන්න එක වාක්‍යයක් වෙන්නේ. එක වාක්‍ය භාග. අර subject verb object කියන ඒ order එකටම වාක්‍ය නැහැ. That is poetic language, right? ඒ වගේ ලස්සන දේවල් තියෙනවා. So with that idea අපි බලමු එහෙනම් මේකත් එක්ක අපි poem එකක් කොහොමද තේරුම් ගන්න කියන එක. So here you have to read the following poem and underline the most appropriate response to each of the questions from 1 to 5. එහෙනම් කියන පාඩ දෙන මේ ප්‍රශ්න ටිකට උත්තර ලියන්න තියෙන්නේ. Next, then let's read the poem and see. You may see me struggle, but you won't see me fall. Regardless if I'm weak or not, I'm going to stand tall.
Everyone says life is easy, but truly living it is not. Times get hard, people struggle and constantly get put on the spot. I am going to wear the biggest smile even though I want to cry. I am going to fight to live even though I am destined to die. And even though it's hard and I may struggle through it all. You may see me struggle, but you will never see me fall. Joyce Alexander. So it's a poem. What does it mean? අපි බලමු චුට්ටක් what kind of an idea is given. බලමු මේකේ මොකක්ද මේ කියවෙන අදහස කියලා. You may see me struggle. You may see me struggle. මම දඟලනවා දකින්නවා. But you won't see me fall. ඒ වුණාට ඔයාට බෑ see me fall. මම වැටෙනවා දකින්න බෑ. මම ගොඩාක් පෙර දරනවා සටන් කරනවා ජීවත් වෙන්න නේද? Regardless if I am weak or not. If I am weak or not, මම දුර්වලද නැද්ද කියන එක අදාළ නැහැ. I am going to stand tall. I am going to stand tall. කියන්නේ මම වැටෙන්නේ නැහැ, මම නැගිටිනවා, මම නැගී සිටිනවා, හිටගෙන ඉන්නවා. Everyone says life is easy. හැමෝම කියනවා life is easy. ජීවිතේ හරිම ලේසි කියලා හැමෝම කියනවා. But truly living it is not. ඇත්තට මේක එච්චර ලේසි නෑ. That means living ජීවත් වීම not so easy. Lot of problems. It is, but truly living it is not. Times get hard. People struggle and constantly get put on the spot. Times get සමහර වෙලාවල් තියෙන හරිම අමාරු කාලවල් දෙනවා නේද ජීවිතේක. People struggle, ගොඩාක් struggle කරනවා and constantly get put on the spot. I'm going to wear the biggest smile. I'm going to wear the biggest smile. මම ලොකුම හිනාව දාන්න යන්නේ. Even though I want to cry, මට ඇඬෙන්න මොහොතක් මෙච්චර අමාරුයි ජීවිතේ එච්චර ප්‍රශ්න ගොඩක ඉන්නේ. But I am going to wear the biggest smile. මම හොඳම හිනාව දාන්නේ. Very courageous man නේද? හරිම ධෛර්යවන්ත කෙනෙක්. I am going to fight to live. මම ජීවත් වෙන්න fight කරනවා. I am going to fight to live even though I am destined to die. මම මැරෙන්නම නියමයි වුණත් මම ජීවත් වෙන්න fight කරනවා. And even though it's hard and I may struggle through it all. ඒක කොච්චර අමාරු වුණත් මම struggle කරනවා ඒ තුලින්ම. You may see me struggle. මම දඟලනවා struggle කරනවා දකි. But you will never see me fall. නමුත් ඔයාලට කවදාවත් දකින්න බෑ මම fall වැටෙනවා. මම කොහොම හරි නැගී සිටිනවා. Wonderful meaning, isn't it? බලන්න හරි සරලයි තේරුම්. Then so to understand poems, you will get a poem, right poem එකක් ලැබෙනවා. හැබැයි අර ඡේදයක් වගේ සම්පූර්ණ වාක්‍ය තියෙයි, ඒකේ සම්පූර්ණ වාක්‍ය තියෙනවා, අදහස complete තියෙයි. එහෙම හිතන්න එපා. ඒක කියන්නේ 아무තු අර poetic language එකකින් දෙන්නේ රසවත් විදියට. ඒතර ගොඩක් poems කියවලා තියෙනවා නම් ඒක කියනකොටම අපිට තේරෙනවා. Then if you get a story or paragraph එහෙම ලැබුණොත් you get full sentence and complete meaning is there නේද? ඒකේ තේරුම ඊළඟ එකට සම්බන්ධයි. හරිම ගලායමක් තියෙනවා. මේවා එහෙම අර complete sentences එහෙම නැහැ. අදහස් ලස්සනට සරලව දීලා තියෙනවා. And nice style. Now let's see the questions. බලමු අපිට මොන වගේ ප්‍රශ්න දෙකකට ලැබිලා තියෙන්නේ කියලා. So the poem is the third question that you get in the second paper. Right? What does fall most nearly mean in the phrase you won't see me fall? ඒකේ තිබුණා අපිට දැක්ක you won't see me fall කියලා තිබුණා. ඒකේ fall කියන වචනේ
nearly mean ආසන්න තේරුම මොකද්ද මේ වෙන්නේ? Moving down from a higher place, moving down from a higher place, උස ස්ථානයක ඉඳන් පල්ලෙහාට වැටීම. Become unsuccessful, අසාර්ථක වීම. Become sick, අසනීප වීම. Die in battle, සටනකදී die, මැරෙනවා. මේ මොකද්ද මේ you won't see me fall කියන්නේ මේ poem එකට මෙතන. මේ බලන්න. But you won't see me fall. You may see me struggle, but you won't see me fall. බදකී මං struggle කරනවා. නමුත් you will මම මොකටද struggle කරන්නේ? ජීවත් වෙන්න විවිධ වැඩ කරන හරිම ජීවත් වීමේ සටනක යෙදෙන්නේ. ඒ වුණාට මම fall වෙනවා කියන්නේ වැටෙනවා තමයි. හැබැයි මෙතන වැටෙනවා කියන්නේ මොකක් හරි උඩකින් ඉඳන් බිමට වැටෙනවා කියන එක. එතන කියන්නේ moving down from higher place අර උඩින් ඉඳන් පල්ලෙහාට වැටෙනවා කියන එක නෙමෙයි. ඒකටත් කියනවා fall කියලා. but මෙතන කියන්නේ become unsuccessful, ජීවිත අසාර්ථක වෙයි. හැබැයි මම කවදාවත් අසාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. මම කොහොම හරි උත්සාහයෙන්ම නැගී සිටිනවා කියන එකයි කියන්නේ. right. become sick, අසනීප වෙනවා ඒකත් නෙමෙයි. die in battle, මැරෙනවා කියන එකත් නෙමෙයි. then answer is become unsuccessful. You won't see me fall. Next one. Which of the following adjectives is most appropriate to describe the speaker of the poem? Speaker of the poem. කවියේ speaker. කවිය කියන කෙනා. Following adjective most appropriate. ගොඩාක් ගැලපෙන්නේ මොකටද? මේ එයාව describe කරනවා නම්. Courageous, හරිම ධෛර්ය සම්පන්න. Inquisitive, negative and cruel. තර මෙයා මොන වගේ කෙනෙක්ද? cruel නපුරු කෙනෙක්ද? negative ideas තියෙන කෙනෙක්ද? නෑ, එයා ඇත්තට courageous. inquisitive විමසලිමත්. courageous හරිම ධෛර්යමන්තයෙක්. මම සටන් කරනවා ඒ වුණාට මම වැටෙන්නේ නෑ. මම නැගී සිටිනවාමයි කියලා කියන්නේ නේද? It's a good idea for you also. And number 3. Which of the following is the most appropriate title to this poem? මෙවෙන් the most appropriate title is the topic. වඩාත්ම සුදුසු මාතෘකාව මොකක්ද මේකට? Life is full of hard times. ජීවිතය කියන්නේ හරිම hard times පිරිච්ච දෙයක්. අමාරු කාල. I am destined to die. මම මැරෙන්න නියමයි. නියම වෙලා තියෙන්නේ. You will never see me fall. ඔබ කවදාවත් දකින්න ගන්නෑ මම අසාර්ථක වෙනවා. You will never see me struggle. ඔබ කවදාවත් දකින්නේ මම struggle කරනවා, සටන් කරනවා. නෑ මම සටන් කරනවා. ජීවත් වෙන්න නේද? ඒක නම් මේක ගැලපෙන්නේ නැහැ. මේවත් ගැලපෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේක හරි නේද? You will never see me fall. බලන්න හරි ලේසි. If you understood the meaning of the poem, very easy. Let's see the next question. Which of the following best expresses the opinion of the speaker? මෙවෙන් හොඳටම කියවෙන්නේ opinion of the speaker. ඒ කවිය කියන කෙනාගේ opinion එක, අදහස, idea. Which one expresses? මෙවෙන් කොයිකින්ද කියවෙන්නේ? Number 1, life is something which is very easy. Life එක හරි ලේසි කියන එකද? It is not necessary to work hard. මහන්සිලා වැඩ කරන්න අවශ්‍ය නැහැ කියන එකද? We must be ready to win challenges. Challenges අභියෝග ජය ගන්න අපි සූදානම් විය යුතුයි. That's true නේද? We must always fight against our enemies. We must always fight against our enemies. අපේ සතුරාට එරෙහිව අපි සටන් කළ යුතුයි. එහෙම එකක් නෙමෙයි කියවෙන්නේ නේද? අපි අභියෝග ජයගත යුතුයි. That's very simple. And the last one, what does the pronoun it in bold print refer to? මේ poem එක it කියන වචනේ මොකද්ද කියවෙන්නේ? අපි බලමු මොකක්දද it කියන වචනේ තියෙන්නේ කියලා. poem එකේ. Here. But truly living it is not
Everyone says life is easy, but truly living it is not. මොකද්ද මේ it කියන්නේ? Living, struggle, smile, hard times, life. Living it means ජීවත් කිරීම. මොකද්ද ජීවිතය ජීවත් කිරීම? Life. Living life is not easy. Right, these are the types of questions that you will get. මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්න ටිකක් තමයි අහන්නේ poem එකක් ආවා. So then don't worry about it, and it is not difficult. It is a bit similar to reading a paragraph. ඡේදයක් කියවලා ප්‍රශ්න ටිකට උත්තර ලියනවා වගේම තමයි. අමාරු වෙන්නේ නැහැ. Alright, okay, then now you are aware of that question as well. Let's go to the next question and see. අපි බලමු ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට ගිහිල්ලා. Question number 4, that is also fill in the blanks based on the information given in the following passage. මෙන්න මේ passage එකේ මම කිව්වේ you will be given a passage. passage එකක් දෙනවා. ඒ තොරතුරු ආශ්‍රයෙන් තවත් එකක් තියෙනවා. ඒකේ fill in the blanks. ඒකේ හිස්තැන් තියෙනවා. ඒකේ තියෙන හිස්තැන් පුරවන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ඡේදයේ තියෙන තොරතුරු ආශ්‍රයෙන් මේ ටික තේරුම් ගත්තා නම් ඒක කරන්න පුළුවන්. Right, එහෙනම් first thing is that you should understand first paragraph. Let's see. අපි බලමු එහෙනම් මේක තේරුම් ගන්න. An extended family comprises of multiple generations living together and under the same roof. An extended family, you know, extended family comprises means ඒක අඩංගු වෙනවා multiple generations ගණනාවක්. extended family එකක ඉන්නවලු living together generations ගණනාවක් එකට ජීවත් වීම. under the same roof එකම වහලක් යට generations කීපයක් එකම වහලක් යට ජීවත් වෙන අයට කියනවා මේක extended family එකක් කියලා. some extended families may also include grandparents, uncles, aunts and cousins who share the same household. සමහර extended family වල මෙන්න මේම ඉන්නවා. grandparents, uncles, aunts, cousins මේ ඔක්කොම එකට ජීවත් වෙනවා. There are many benefits of living with extended family. මෙහෙම ජීවත් වීමේ many benefits ගොඩක් වාසි තියෙනවා. First, family members who are a part of extended families experience emotional bondings. Family members එකේ ඉන්න පවුලේ සමාජිකයෝ මොකද වෙන්නේ? Family members who are part of extended families experience emotional bonding. They are well connected. Emotionally there is a bond. ඒගොල්ලෝ එකිනෙකා අතර මනසින් සිතින් ගතින් හදවතින් බැඳිලා ඉන්නේ නේද? bonding. They might not achieve this bonding if they are living farther apart. මේ බොන්ඩ් එක තියෙන්නේ ඒගොල්ලෝ farther apart වෙන් වෙලා ඈතින් වෙන ජීවත් වුණොත් මේ බොන්ඩ් එක නැහැ. අර එක ෆැමිලි එකේ ඉන්න හින්දා ඒ බොන්ඩ් එක හැදෙනවලු. living farther apart. Second, ඊළඟට දෙවෙනුව the family members can spend time with their loved ones. Family members can spend time with their loved ones. ඒගොල්ලෝ ආදරය කරන අය සමග එකට ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. Mother, father, sister, brother, uncle, grandfather, grandmother, all together. Elderly parents might feel lonely when they do not have their companions around them. Elders, වැඩිහිටියෝ ඒගොල්ලන්ගේ companions තමන්ගේ දුව පුතා එහෙම එකට නැත්තම් මේගොල්ලෝ තනිව ජීවත් වුණොත් මොකද වෙන්නේ? They might feel lonely. ඒගොල්ලන්ට හුදෙකලාව තනිකමක් දැනේ. එහෙම නොවුනොත්. And companions around them. But living closely with their family members can make them feel happy. Living closely with their family members පවුලේ සමාජිකයන් සමග සමීපයෙන් ජීවත් වීම feel happy. ඒගොල්ලෝ සතුටු කරනවා. Third, one of the primary benefits of living with
an extended family is that it reduces the family's financial strain as it is a more affordable option. අනිත් එක තමයි primary benefits, මූලික benefits වාසිය of living with extended family, මේ extended family එක, that it reduces the family's financial strain because financial මූල්‍යම වශයෙන් තියෙන අපහසුතා මගහැරෙනවා. මොකද වැඩ කරන්නේ ගොඩක් ඉන්නවා. ආදාය මාර්ග ගොඩක් තියෙනවා එකම family එකට. Affordable, right? So now this is also taken from this textbook. මේකත් තියෙනවා මේ textbook එකේ. මේ පාඩමක් අතර මේ ටික කියව ගන්න පුළුවන් ඔබ වැළුවොත්. That's why I'm always telling go through this again and again. මේක හොඳට කියවන්න. මේකෙන්ම අරගෙන බලන්න. මේ එකම paper එකේ last year paper ගිය අවුරුද්දේ paper එකේ તો ගොඩාක් questions වලට මේකෙන්ම අරගෙන තියෙන්නේ. මේකෙන්ම සමහර ඡේද ගන්නවා ඒකේ හිස් තැන් එක දෙනවා නේද? සමහර ඒවා අරගෙන situation එකේ ඒකමයි නම විතරක් වෙනස් කරලා දෙනවා. So then read this, study this. Actually I have done all these lessons. මේ සියලු lessons ටික මම explain කරලා YouTube එකේ තියෙනවා බලන්න පුළුවන්. DP Education A level General English කියලා බලන්න. And whenever you are free, try to go through it, right? මේ ටික හොඳට study කරන්න. Definitely that will help you to face the exam successfully. Now you understood the meaning of it. දැන් එහෙනම් මේක තේරුම් ගත්තනේ. අපි එහෙනම් බලමු අපිට කරන්න තියෙන වැඩේ මොකක්ද කියලා. Right, look at this. Now we have to fill in the blanks with that idea. Now you got the idea. A notable feature of an extended family is that its members belong to several blank and they all live in the same place. What is it? A notable feature, විශේෂයෙන් දැකිය හැකි ලක්ෂණයක් තමයි extended family එක, that its members belong, ඒ family එකේ ඉන්න සමාජිකයන් belong to, අයිති වෙනවා මොකටද? several ගණනාවකට, මොනවා ගණනාවකට? and they all live in the same place, එකම ස්ථානයේ ජීවත් වෙනවා. කවුද ඒතකොට extended family එකේ ඉන්නේ? ඒ family එකේ ඉන්නේ එන්න අයිති වෙනවා several පරම්පරා ගණනාවක් කිව්ව නේද? several generations. අපි එක කියවනේ ඒ extended family එක generations ගණනාවක්. grandfather, grandmother, ඒගොල්ලන්ගේ ළමයි, ළමයින්ගේ ළමයි, ඒ වගේ නේද? There are number of blank of living with an extended family. එහෙනම් extended family එක ජීවත් වීමේ මොනවද තියෙන්නේ? number of ගණනාවක් තියනවලු. මොනවද තියෙන්නේ? කියන්නේ ඔක්කොම පවුලේ එකට ජීවත් වීමේ මොනවද තියෙන්නේ? වාසි, advantages. There are number of advantages of living with an extended family. මේ අර කලින් කියපු ඡේදෙම ඒ අදහසම කියන්නේ නේද? number of advantages. First, even on මේ advantages වලින් පළවෙනි එක. These family members develop strong family with each other. මේ තොර මේ පවුලේ සමාජිකයෝ develop කරනවලු strong family, ශක්තිමත් family bond එකක් නේද? Family bonds. They develop strong family bonds. Strong family bonds with each other. That is number one. Advantage number one. Number two. Second, every member of the house, member of the house, that in an extended family, හැම සමාජිකයෙකුටම can share කරගන්න පුළුවන්. blank with others මොනවාද? ඒගොල්ලන්ගේ අදහස් සුවමාරු කරගන්න පුළුවන්. share ideas, feelings, with others. Then
third තුන්වෙනි මොකද්ද? අර ඡේද කියපු ටිකමයි මේ යන්නේ වෙනස් විදියක. Members of extended families. Extended family එක සමාජිකයෝ members receives ලැබෙනවා මොනවද? benefits. ඊළඟට අන්තිමට කියව මොනවද ලැබෙන වාසිය? ඒතර ගොඩක් අය වැඩ කරනවානේ. ඒගොල්ලන්ට financial benefits එනවා. මූල්‍යමය වාසිය. Financial benefits. So these are the answers. Now you see the full text is සම්පූර්ණ text එක එතකොට අරගෙන තියෙන්නේ general English book එකෙන්. Study this. මේක study කරන්න definitely ඔයා කියවන ඡේදේ paper එකේ තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් කියවලා එතකොට අලුත් වචන එහෙම තියෙනවා නම් ඒවා dictionary එකෙන් බලලා හොයාගෙන එහෙම තියාගත්තා paper එක හරි ලේසි ඉක්මනට තේරුම් ගන්නත් පුළුවන් වෙනවා නේද? දැන් අපි මේ සාකච්ඡා කරපු ප්‍රශ්න වල කීයක් තිබුණාද මේ text book එකේ ඒවා? Right? Go through it again. Fine. Then let's go to the next question. Once again, read the following text and answer the questions from 1 to 5. දැන් මේක කියවලා එහෙනම් මේකේ තියෙන එතකොට reading කියවලා ප්‍රශ්න ටිකට උත්තර ලියන්න. The first sentence in paragraph 2 has been left out. බලන්න මේකේ paragraph 1 paragraph 2 එකේ first sentence ඒක අයින් කරලා ඒකට එහෙනම් මේකට ප්‍රශ්නයක් තියෙන එකයි ඔය තියෙන්නේ. So this is how you get questions. මේ වගේ ඊළඟට reading තව ඊට වඩා අර කලින්කට වඩා දිග ඡේදයක් තියෙන මෙතන. අපි කියවලා බලමු ඉස්සෙල්ලා. Right? But it is not difficult and with reading try to understand. Right? තේරුම මතක තියාගෙන බලන්න. Okay. Read paragraph 1. When students select their advanced level subjects, they make their decision based on several factors. ළමයි උසස් පෙළ විෂයන් තෝරා ගැනීමේදී ඒගොල්ලෝ ඒ තීරණ ගන්න based on several factors කරුණු ගණනාවක් පදනම් කරගෙන. One is their preference for certain subject. එකක් තමයි ඒගොල්ලන්ගේ සමහර සබ්ජෙක්ට් වල තියෙන preference. මූලික තැන ආසාව කැමැත්ත. There are subjects they like more than others. සමහර subjects තියෙනවා ඒ subject එක සමහරව අනිත් subject වල වඩා කැමතියි. එහෙම තියෙනවා නේද? For you also like that. Maybe the subject that one likes most is not the same with the other child. ළමයි දෙන්නෙක් ගත්තොත් ඒ දෙන්නගේ කැමති විෂයන් දෙකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙමනේ. සමහර විෂයන්ට සමහරු ගොඩක් කැමතියි. අනේ මත පදනම් කරගෙන A level විෂයන් තෝරගන්නා ළමයි. They like their most. Another is the inherent skill they have identified in themselves for certain subject. Their inherent ඒ කියන්නේ උරුමයම උපතින්ම ලැබිලා තියෙන inherent skills හැකියාවන්, maybe sports, maybe singing, drawing, dancing. හැමෝටම බෑ නේද? ඒක උපතින්ම ගෙනෙන හැකියාවන් තියෙනවා. Right? ඒ අනුව තෝරගන්නවා සමහරු A level. And also whatever the subjects they select, ඒ මොනවා තෝරගත්තත් most of them wish to enter a university to continue their education. ඒගොල්ලෝ මොනවා තෝරගත්තත් they wish to enter a university. University එකට ඇතුළත් වීම තමයි බලාපොරොත්තුව ඒගොල්ලන්ගේ. Keep that in mind. තේරුම මතක තියාගන්න. Second paragraph blank. The best known ones are the state universities. Best known දන්න හොඳම ඒවා තමයි රජයේ විශ්වවිද්‍යාල. එහෙනම් මෙතන මොනවා හරි අඩුවක් තියෙනවා නේද? මෙතන මොකක්ද දෙන්න ඕනේ? ඔක ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ඊළඟට මතක තියාගන්න. Best known ones are the state universities. හොඳම ඒවා තමයි රජයේ විශ්වවිද්‍යාලය. For example, the University of Jaffna is today the home of 8
faculties with 57 academic departments. උදාහරණයක් විදිහට ජැෆ්නා යුනිවර්සිටි එකේ මෙන්න academic departments 57ක් සහිත faculty 8ක් තියෙන යුනිවර්සිටි එකක්ලු. දැන් මෙතනින් අපිට අර අපි first paper එකේ paragraph building ගැන කතා කරේ. අන්න එතන key sentence එක topic sentence එක තමයි මෙතන missing. key sentence එක missing. ඒකේ කියපු ඒවා supporting details ඔන්න එකින් එක එනවා. the best known one ඒවෙන් එකක් තමයි මේ අන්න මේ මුලින් කියපු දේ තහවුරු කරන්න කියන වචන. මේකේ තියෙනවා මේ paragraph building ඒ quality එක නේද? ඒකත් study කරන්න මේ ගාම. එතකොට when you start writing, your writing becomes like this better. 57 academic departments. The University of Ruhuna, another leading university in Sri Lanka, consists of 10 faculties with 57 departments. ඔන්න තවත් රුහුණේ ඒ වගේම තවත් උදාහරණයක් කියනවා. රුහුණ යුනිවර්සිටි එකේ තියෙන faculties and departments. In fact, each university has several faculties. හැම යුනිවර්සිටි එකේම faculties ගණනාවක් තියෙනවා. And there are various departments in each faculty. ඒ හැම faculty එකම විවිධ departments තියෙනවා. For example, ඔන්න උදාහරණයක් දැන් කිව්වනේ ඒක තහවුරු කරන්න ඕන fact එකක් දෙනවා. උදාහරණයක් තමයි example, in the Rajarata University of Sri Lanka, the Faculty of Agriculture has 4 departments. In Rajarata University, Faculty of Agriculture, 4 departments are there. Right. Now that's the second paragraph. Then the third paragraph. There are many subjects in each faculty related to the program of study. For example, in arts faculties, in the state university system, you can study subjects from the humanities and social sciences. දැන් ඒතකොට ඒ යුනිවර්සිටි එක යුනිවර්සිටි ගැන දැන් විස්තර කියවෙන්නේ. ඒතකොට උදාහරණයක් වශයෙන් there are many subjects in each faculty. හැම faculty එකම subjects ගණනාවක් තියෙනවා related to the program of study. An example එකක් තියෙනවා arts faculty එකේ state university system, you can study the subject from humanities and the social sciences. මෙන්න මේ ආදාර humanities and social sciences විෂයන් හදාරන්න පුළුවන්. In fact, the arts faculty is known as the faculty of humanities and social sciences. Arts faculty එකට කියන්නේ the faculty of humanities and social sciences කියලා. Here you find a range of subjects such as classical languages and literature. මේකෙදි ඔබට ලැබෙනවා range of subjects විෂයන් ගණනාවක්, classical language and literature, modern languages and literature, religious studies, political science and geography. ඒ ලැබෙන විවිධ විෂයන්. Most state universities do not charge fees. ගොඩාක් රජයේ විශ්වවිද්‍යාල fees අය කරන්නේ නැහැ, ගාස්තු ගන්නෙ නැහැ. They teach most of their programs free of charge to undergraduates. ගොඩාක් ඒ programs free of charge නොමිලේ ලබා දෙන්නේ නිදහස් අධ්‍යාපනයේ. Further, when you enter a university as an undergraduate කෙනෙක් විදිහට යුනිවර්සිටි එකට ගියාම you are also entitled to all the facilities provided by the university, either free of charge or at a heavily subsidized rate. ඒකේ තියෙන සියලුම පහසුකම් භුක්ති විඳින්න ඔබට සියලු අයිතිවාසිකම් තියෙනවා. හෝ ගාක් අඩු කරපු සහන මිලකට. These facilities include library use, මේවට කියපු පහසුකම් අතරට පුස්තකාල පාවිච්චි යන්නේ, access to the internet පාවිච්චි, and use of computer labs, accommodation for the most deserving students. අත්‍යවශ්‍යම අයට accommodation hostel facilities තියෙනවා නේද? ඒ සියල්ලම ගාක් අඩුවට එහෙම නැත්නම් නොමිලේම ලැබෙනවා. Right. Next. However, there is stiff competition to get into state universities.
දැඩි තරගයක් තියෙනවා රජයේ විශ්වවිද්‍යාලයකට යන්න. Because of this, only a small percentage of qualified students get the opportunity since there is only a limited number of places. එතන තියෙන සීමිත ප්‍රමාණය නිසා බොහොම සුළු සංඛ්‍යාවට ඇතුළු රජයේ විශ්වවිද්‍යාලයකට ඇතුළත් වීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ. As a result, මේකේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් the number of private higher education providers in Sri Lanka is growing. ඒක නිසා private higher education provider උසස් අධ්‍යාපනය ලබා දෙන පෞද්ගලික ආයතන දැන් එන්න වැඩි වෙනවා. The Minister of Higher Education can grant private institutions degree awarding authority. Minister of Higher Education උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට පුළුවන්ලු මේ ප්‍රයිවට් අයට degree awarding authority අය අධිකාරී බලය දෙන්න උපාධි ප්‍රදානෝත්සවයට. Admission to such private institutions too is based on advanced level examination results. ඒවට යන්නත් මොනවද අවශ්‍ය වෙන්නේ? advanced level results. ඒ මත තමයි ඒකත් රඳා පවතින්නේ. Although admission to standards may be less rigorous than at state universities. එතකොට රජයේ විශ්වවිද්‍යාලයකට යනවට වඩා ටිකක් අඩු results වලටත් මේ private universities වලට යන්න පුළුවන්. So now you understood it all about very important facts for your life as well. නේද? ඔබේ ජීවිතයටත් වැදගත් වෙන ගොඩාක් වටිනා කරුණු ටිකක් තියෙන්නේ. Hope that you understood everything. Now let's see the types of questions that we get. අපි බලමු මේකෙත් එන අපිට ලැබෙන්නේ මොන වගේ ප්‍රශ්නද කියලා. Do the following statements agree with the information given in the above text? එහෙනම් දීලා තියෙන text එකේ අනුව මෙන්න මේ ටික agree එකඟද? හරිද වැරදිද? In boxes A to F මේ A to F තියෙනවා මේක දාන්න ඕනේ. එතකොට write true, false or not given. True දාන්නේ if the statement is correct. If this is correct, you put T here. True. False if the statement is wrong. Not given if there is no sufficient information on this. ඒක කියන ප්‍රමාණවත් කරුණු මේක නැත්තම් not given කියලා දාන්න. I hope that you can remember the facts that we discussed in those paragraphs. එහෙනම් අපි බලමු එහෙනම් ඒ අනුව මේකට උත්තර ලියන්න. First one, if the students select the A-level subjects they like most, there is a higher chance for them to enter a state university. If the students select A-level subjects they like most, ඒගොල්ලෝ කැමතිම විෂය උසස් පෙළට තෝරගත්තොතින් there is a higher chance වැඩි සම්භාවිතාවයක් තියනවලු රජයේ විශ්වවිද්‍යාලයකට ඇතුළත් වෙන්න. එහෙම එකක් කියුණාද? නෑනේ නේද? කැමති මේක තෝරගත්ත කියලා නෑ. එහෙම එකක් කියුන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපිට මේකට true කියන්නත් බෑ, false කියන්නත් බෑ. එහෙම වෙනවා නොවෙනවා කියලා හරියට දීලත් නෑ නේද? අපිට we can say not given. Not given. NG. ඒක පැහැදිලි විස්තර මදි නේද? එහෙම අපි not given. Next one. The number of faculties in the University of Jaffna is equal to the number of faculties in the University of Ruhuna. University of Jaffna එකේ තියෙන faculties ටිකට සමානයිලු University of Ruhuna. University of Ruhune තියෙන faculties ඒ දෙකේ faculties සංඛ්‍යාව සමානයි. Can you remember? මතකද ඒක? Faculties in the University of Jaffna, faculties in the University of Ruhuna. Equal කියන්නේ සමානයි. සමානද? නෑ නේ. බලමු පොඩ්ඩක්. University as an undergraduate. Here. Universities, for example, University of Jaffna. Today, home for faculties. Jaffna it has University of Jaffna is today the home of 8 faculties. It has 8 faculties, Jaffna.
with 57 academic departments. Ruhuna, the University of Ruhuna, another leading university in Sri Lanka, consisting of 10 faculties. Make 8 faculties, make 10 faculties. එහෙනම් සමානද? No. That's wrong. Then we can say බලන්න එතකොට උත්තර හරිම ලේසි හොයාගන්න අපිට නේද? That's false. Next one. Literature is offered by faculties of humanities and social sciences in state universities. Literature දෙනවා නේද? මේ human science. That's true. ඒක පැහැදිලි නේද? මම හිතන්නේ මතකයි. That's true. Literature is offered by faculties of humanities and social sciences in state universities. රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලවල literature හරි. Next one. D. State universities provide hostel facilities for all the undergraduates. State university රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලවල hostel facilities දෙනවා all the undergraduate. undergraduate සියලුම දෙනාට hostel facilities තියනවද? No, එහෙම දුන්නේ නැහැ නේද? අත්‍යවශ්‍ය වඩාත්ම deserve කට්ටියට දෙනවා කියලා කිව්වේ නේද? That is false. Next one. All the facilities offered by state universities are provided free of charge. දෙන සියලුම පාසුකම් free of charge, නොමිලේ. නෑ. ඔක්කොම නොමිලේ නෙමෙයි. සමහර ඒවා හුඟක්ම අඩු කළ සහනදායි මිලකට දෙන්නේ නේද? දැන් හොස්ටල් එක totally free නෙමෙයිනේ, පුංචි ගාණක් අය කරන එක්ක පුස්තකාල නේ membership fee එකක් අය කරනවා. ඒ වගේ. So it is also false. Degree awarding private institutions in Sri Lanka. උපාධි දෙන පෞද්ගලික ආයතන ලංකාවේ consider A-level examination results in their students enrollment process. උසස් පෙළ A-level results බලනවා සිසුන් බඳවා ගැනීමේදී. True. ඒකෙත් එතකොට උසස් පෙළ තියෙන්න ඕනේ. That's true. බලන්න මෙන්න මේ වගේ හරි සරල ප්‍රශ්න ටිකක් තමයි අහන්නේ. The thing is අර නිකම්ම ප්‍රශ්නයක් අහලා ඒකට උත්තරේ ලියනවා විතරක් නෙමෙයි. Then you will have to have good understanding to say whether this is true or false. එතකොට මේ වාක්‍යයත් අපි හරියට තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඡේද කියවිච්ච දේත් හරියට තේරුම් ගන්න ඕනේ. එතකොට මේ දෙක ඇනලයිස් කරන්නත් පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. මේක හරිද වැරදිද කියන්නේ? ඒක true, false නැත්නම් not given කියන්නේ. So it is a bit challenging, but if you read carefully, it is not difficult. ප්‍රවේශමෙන් කියවොත් ඒක අමාරු නෑ. හොඳද? මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් අනිවාර්යෙන්ම එනවා. මම මේ තුලින් මේ පෙන්වන්නේ කොහොමද මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් මේ ලොකු ඡේදේ වුණාට බය වෙන්න එපා. බලන්න හරි ලේසි නේද උත්තර හොයන්න ටික. Very simple. In your paper this year also the same. මේ අවුරුද්දේ ඔබට ලැබෙන ප්‍රශ්නෙත් ඒ වගේමයි. මේ වගේ අමාරු නෑ. අමාරු නෑ. විතර හරිම ලේසි. Let's go to the next question. Underline the most appropriate option to complete the missing sentence in paragraph 2. අර දෙවෙනි ඡේදේ හිස්තැනක් තිබුණා නේද? වඩාත්ම ගැළපෙන ඔප්ෂන් එක මෙතනින් තෝරන්නලු. මෙන්න මේ වාක්‍ය ටික මොනවද? Now there are many private universities in Sri Lanka. You can understand them. Private universities ගණනාවක් තියෙනවා ලංකාවේ. There are many types of universities in Sri Lanka. University වර්ග ගණනාවක් තියෙනවා ලංකාවේ. Most of the students like to enter a state university. ගොඩක් ළමයි රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලයකට යාමට කැමති. Most of the universities belong to the state sector. ගොඩක් විශ්වවිද්‍යාල රාජ්‍යාංශයට හිමි අයිති. මේකේ කොයිකද හරියන්නේ? ඒතර මේ now let's see what it says the second paragraph. මේක කියවෙන්නේ මොනවද? අන්න ඒකට අදාළ එකක් තමයි ඉන්න ඕනේ. මේක කියන්නේ the best known ones are the state university. හොඳ මේවා තමයි රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල. ඊට පස්සේ examples දීලා තියෙනවා. එහෙනම් මෙතන මොකද්ද මේ කියවෙන්නේ? මොකක් හරි කියලා ඊට පස්සේ කියනවා the best known ones are the state universities. ගොඩාක්ම ප්‍රසිද්ධ දේවල් තමයි රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලය කියලා කියනවා. එහෙනම් මෙතනින් මොකක්ද දෙන්න ඕනේ?
Now there are many private universities and private universities ගැන මේ කියවනේ. There are many types of universities in Sri Lanka. ඒවයින් තමයි රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලය. විශ්වවිද්‍යාල ගණනාවක් තියෙනවා. ඒ රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල this is okay. Make most of the students like to enter නෑ. ඒකත් නෙමෙයිනේ. Most of the universities belong to the state set no. එහෙනම් answer B. Clear. Right. බලන්න අපි හරියට මේ ඔක්කොම කියවන්න නිකන් පොඩ්ඩක් ළඟ යනවා නේද? අරක හරියට ඔළුවේ තියාගෙන තේරුම් අරගෙන මෙතනට ආවම හරිම ලේසි. සරලයි. Okay. Next question. In which paragraph do you include the following information if you wish to extend each paragraph further? මොකක්ද කියන්නේ? In which paragraph මොන paragraph එකේද? Do you include the following information? Do you include කරනවා කියන්නේ ඇතුළත් කරන්නේ following information මෙන්න මේ තොරතුරු. If you wish to extend each paragraph එක් ඡේදය තවදුරටත් extend කරන්න ටිකක් පුළුල් කරන්න වැඩි කරන්න තව ටිකක් එකතු කරන්න යනවා නම් මේවා කොයි ඡේදවලටද ඔයා දාන්නේ? බලන්න පළවෙනි එක. Match the information with the paragraphs of the text and write the number of the paragraph in the relevant box. එනම් මේ extend කරන්න දීලා තියෙන idea sentence එක number of the paragraph මෙතන ලියන්න. එහෙනම් මේක මොන ඡේදයටද දාන්නේ? බලමු අපි පළවෙනි එක. Percentage of A-level students enrolled in state universities. State universities වලට ඇතුළත් වෙච්ච සිසුන්ගේ percentage එක 100ට ගණන කොයි ඡේදයටද ගැලපෙන්නේ? ඒ ගැන කියවුනේ මොන ඡේදයද? මේකේ number 5. However, there are stiff competitions to get into the state universities. Because of this, only a small percentage of qualified students get opportunity to see. Since there is only a limited number of places, as a result of the number of private higher education provided in Sri Lanka is growing, the majority of higher education can grant private institutions degree awarding. Right, make it hurry now. So paragraph 5 is more suitable, this one. Then you can write the number of the paragraph. Paragraph 5. Next one, subject choice of students before university entrance. Before university entrance එකට පෙර ළමයි subject choice විෂයන් තෝරා ගැනීම පිළිබඳ එක ඡේදක කියවුණා නේද? අන්න ඒ ඡේද නම්බර එක එතන ලියන්න. What is the paragraph? මේක නෙමෙයි. Most of the students know subjects in each faculty. Faculties ගැන subjects කියවන්නේ. මේ තියෙන පළවෙනි ඡේදෙම නේද? Their students they make their decisions based on several factors. එක කරුණු මත තමයි ඒගොල්ලන්ගේ තීරණ ගන්නේ. So paragraph number 1 is more suitable. Paragraph number 1. Isn't it? Then next one. Facilities provided by the universities. Universities වලින් දෙන facilities. Facilities ගැන කියවුණා වෙනම ඡේදයක නේද? මොකක්ද ඒ ඡේදය? Economy. Most of the universities do not charge fees. They teach most of the මේකේ තියෙන ඔක්කොම facilities ගැන නේද? ඒගොල්ලන්ට දෙනවා entitled ඒගොල්ලන්ගේ university include the library. Paragraph 4 ඒකේ තියෙනවා දෙන facilities ගැන කියවෙන්නේ ඡේදයට ගැලපෙනවා නේද? Number 4. බලන්න හරි ලේසි එතකොට. Next one. Information on number of faculties. Faculties පිළිබඳ faculties සංඛ්‍යාව පිළිබඳ තොරතුරු. ඒ ගැනම වෙන ඡේදයක් තිබුණා නේද? බලමු අපි මොකක්ද කියලා.
maybe with 50 and 10 faculties and 8 faculties in Jaffna University. Then paragraph 2. That's very simple. Hari lazy නේද? මේ වගේ lazy ප්‍රශ්න තමයි එන්නේ. Next one. Information on subjects offered by faculties. Faculties වලින් දෙන subjects පිළිබඳ තොරතුරු මොන ඡේදෙ තිබුණේ? Let's see. Number 5 now. Faculties in the state university system, you can study the subject from humanities, මේකේ තියෙන මේ social sciences, human and social sciences, classical language, literature, paragraph 3. බලන්න හරිම සරලයි නේද? අපි මුල මේ paragraph ටික හරියට තේරුම් ගත්තාම හරිම ලේසි උත්තර ටික හොයාගෙන යන්න නේ. Then that is paragraph number 3. 3. So now in this one, though it is a long paragraph, there are nothing very simple things to be done. ලොකු ලියලා උත්තර ලියන්න එහෙම නෙමෙයි. match කරන්න, numbers දාන්න, true false දාන්න හරිම ලේසි නේද? So you get questions like this. So the paragraph is a big one. දිග ලොකු paragraph හම්බුණා කියලා බය වෙන්න එපා එනවා. මොකද උත්තර ලියන්න තියෙන්නේ හරිම සරල විදියට. හොඳයි. Now let's see what is the next question. Who or what do the following pronouns in bold print refer to? මෙන්න මේ වෙන් මොකද්ද කියවෙන්නේ කියලා අහනවා. තත්ත කළු අකුරින් මේ ඔබේ පේපර් එකේ නම් තියෙන්නේ. ඒකයි කියන්නේ bold print. තත්ත කළු අකුරින් සඳහන් වෙලා තියෙන මේ වෙන් කියන වචන. paragraph 1 පළවෙනි ඡේදයේ them කියන එක. කවුද කියලා බලමු අපි. Go to paragraph 1. Paragraph 1, them. Most of them. Here, let's read that sentence. Whatever the subjects they select, ඒගොල්ලෝ මොන විෂය තෝරගත්තත් ඒගොල්ලෝ කියන්නේ කවුද? Students ලා නේද? Most of them wish to enter a university to continue their education. ගොඩාක් ඒගොල්ලන්ගේ ගොඩාක් අය කැමති රජයේ විශ්වවිද්‍යාලයකට. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ කියන්නේ කවුද? A level students ලා in simple නේ. Students කිව්වනම් ඇති. Then answer students. A level students කිව්වත් හරි. Them paragraph 3. Then they paragraph 4 හතරවෙනි එකේ තියෙනවා they කියලා. කවුද බලමු මේකෙන් කියන්නේ? paragraph 4. හතරවෙනි එකේ they. So in your paper, ඔබේ paper එකේ මේක තද කළු අකුරෙන් දීලා තියෙන්නේ. මේකේ දැන් all the things are in bold print, so there it is not clear for you. Now let's read. And most universities do not charge fees. Most state universities do not charge fees. ගොඩාක් රජයේ විශ්වවිද්‍යාලයේ do not charge fees. ගාස්තු අය කරන්නේ නැහැ. They teach most of their programs free of charge. ඒගොල්ලෝ උගන්වනවා ගොඩක් programs free of charge. නොමිලේ. එහෙනම් මෙතන they කියන්නේ කවුද? ඒගොල්ලෝ කියන්නේ state universities. මෙන්න මේගොල්ලෝනේ. මේගොල්ලෝ කියන දේ මේ කියන්නේ. එහෙනම් ආන්සර් එක state universities.
state universities. This in paragraph 5. Right, what is paragraph 5? බලමු අපි මොකද්ද this කියන්නේ කියලා. මේකේ this. However, there is stiff competition to get into universities because of this. Because of this කියන්නේ එතකොට මෙන්න මේ this. However, කෙසේ වෙතත් there is stiff competition දැඩි තරඟයක් තියෙනවා to get into state universities රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලයට ඇතුළත් වෙන්න. Because of this මෙන්න මේ නිසා එහෙනම් මේ නිසා කියන්නේ මොකක්ද? this කියන්නේ මේ competition. Right? Competition. Because of this means this competition. Right. Next බලන්න මේ වගේ පොඩි ප්‍රශ්නමයි ලැබෙන්නේ. මේ විවිධ ප්‍රශ්න true false දාන්න, නිකන් numbers දාන්න, පොඩි වචනකින් ලියන්න, all these things, right? Now let's look at the next question. Write one word in each blank. Select from the passage. One word in each blank. එක් blank. තැනට තනි වචනින් ලියන්න ඕනේ උත්තර. Select from the passage. passage එකෙන් තෝරගෙන තනි වචනයක් ලියන්න. Which means the same as the following. මෙන්න මේකට සමාන. මොනවද? Now let's look at it. First one. Judgment that a person makes. Judgment that a person makes. කෙනෙකු දර A level උසස් පෙළ විෂයන් තෝරා ගැනීමේදී තීරණය කරනවා කියලා කියන්නේ. ඒකනේ judgment. A judgment that a person makes is a decision. Judgment එකක් කියන්නේ decisions එකක්. Next one. The fact that you like something more than greater interest in. යමකට තියෙන කැමැත්ත. The fact that you like more than. යමකට වඩා තියෙන කැමැත්තට කියනවා the preference. So you find all these words in paragraphs, right? In the paragraph. ඡේදයේ තිබුණ වචනමයි මේ. University students studying for his or her first degree. First degree university එකේ ඉගෙන ගන්න first degree එකේ ඉන්න ළමයින්ට අපිට මොකක්ද කියන්නේ? undergraduates කියනෝනේ. Undergraduates. Next one. More difficult than usual. සාමාන්‍ය තත්ත්වයට වඩා දැඩි අමාරුයි කියන්නේ there's a තද තරගයක් තියෙනවා කිව්වේ රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලයට ඇතුළත් වීම stiff competition කියලා කිව්වේ නේද? there's a stiff rigorous කියලාත් කියනවා stiff competition. Next one. Increasing in number. යම් number එකක් සංඛ්‍යාත්මකව වැඩිවීම කියන්නේ growing. Right. So those are the types of questions that we get for reading. Reading වලට මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්න තමයි ලැබෙන්නේ. So now you see paragraph is big, but the types of questions, different kinds of questions were there. No? විවිධ ප්‍රශ්න දිගට ලැබුණේ. එකම නිකන් who WH words වලින් අර O level වගේ paper එකේ තියෙන ඒ වගේ එහෙම නෙමෙයි නේද? Sometimes you have to put numbers, sometimes you have to match, sometimes you have to give similar words and different. Sometimes you have to tell what these words refer to. So different kinds of questions, true false questions,
So all these types of questions will be there in your paper also this year. මේ අවුරුද්දේ ඔබේ paper එකෙත් මේ වගේ ප්‍රශ්න ලැබෙනවා. එහෙනම් මේ වගේ මෙයාට හුරු වෙන්න do some questions like this using past papers. පහුගිය නැත්නම් model papers අරගෙන මේ වගේ කීපයක් කරන්න. එතකොට ඒවට උත්තර හොයන විදිය තමයි අපි දැන් මේ කතා කරේ. හරිම ලේසි, just read the question and go back to the paragraph. ප්‍රශ්නේ හරියට කියලා ඡේදයට යන්න හරිම ලේසි උත්තරේ හොයාගන්න. Right, now by now you know the types of reading questions you get. අපිට ලැබෙන reading questions මොනවා වගේවද කියලා දැන් දන්නවා. We get paragraphs, stories or things like that, newspaper items or poems. So any of these will be there even in your paper. ඔබේ මෙවර අවුරුද්දේ ප්‍රශ්න පත්‍රෙත් මේවා තියෙන්න පුළුවන්, right? Okay. Only thing is for you to get practice for those things. ඒකට සූදානම් වෙන්න නම් ඒ වගේ ප්‍රශ්න ගොඩාක් කරන්න. That's what you have to do. So when you find answers, now you follow the techniques that I use now. දැන් මම කරපු විදියට ඔබත් ඒ වගේ උත්තර හොයන්න උත්සාහ කරන්න. Right. Now then shall you move on to the next question. අපි බලමු එහෙනම් ඊළඟට අපි ලැබෙන්නේ second paper එකේ මොන වගේ ප්‍රශ්නයක්ද කියලා. Very important part, dialogue part. I told you there are 3 questions in this part, that is part B. Part B එකේ කොටස් තුනක් තියෙනවා. dialogue පළවෙනි එක නිකන් situation එකක් දෙනවා ඔබේ ප්‍රතිචාරය ලියන්න. දෙවෙනි එකේ fill in the blanks. තුන්වෙනි එක තනියම dialogue එකක් හදන්න. අපි නම් ඒකත් කරලා බලමු එකක්. ඒ වගේ එකට කොහොමද අපි උත්තර ලියන්නේ කියන එක. Look at the first one here. Dialogue that you get 25 marks for this. Question number 6, second paper. How do you respond in each of the following situations? මේ situations ලා ඔබ respond කරන්නේ කොහොමද? Write only one sentence or question for each. එකකට එක වාක්‍යයක් හෝ එක sentence එකක් හෝ එක question එකක්. දෙකක් තුනක් ලියන්න එපා. If you write 2-3 sentences and you might not get marks for that, because instruction says write only one sentence or question. Sentence එකක් නම් එක sentence එකයි, question එකක් නම් එක question එකයි for each, beginning with the words given. The other important thing is that you have to start with the word given. දීලා තියෙන වචනින්ම පටන් ගන්නත් ඕනේ. Not whatever that you like. ඔබ කැමති දෙයකින් නෙමෙයි. එහෙනම් දීලා තියෙන වචනෙන් පටන් ගන්නත් ඕනේ. You have to write only one sentence or one question. Make sure that you read the instructions. උපදේශ හරියට කියවන්න. තේරුම් ගන්න, ඒ අනුව කරන්න. එහෙම නැති වුණොත් ලකුණු නැති වෙනවා. මොකද when we do paper marking, we have understood, we saw several situations. අපි මේ වගේ ඒවා දැක්කා. මෙතන උත්තරේට සමහරට වාක්‍ය දෙක තුන ලියනවා. හරි. නමුත් ලකුණු දෙන්න බෑ. මොකද උපදේශ වලට පටහැනි. Some students, they had written 2-3 sentences. Maybe actually correct. Good response. But we can't give marks because that is against the instructions given. So therefore, be careful. Right? Now let's see the situations one by one. අපි බලමු situations එකින් එක අරගෙන how can we respond. Your best friend conducted a presentation at the meeting of the literary association. Your best friend conducted a presentation. හොඳ presentation එකක් කරා meeting එකේදී. You want to appreciate it. ඔබට ඒක අගයන්න ඕනි. You have to start with it. එකෙන් පටන් අරන් ඕන දෙයක් කොහොමද ඒක අගයලා වාක්‍යයක් කියනවා. It's a nice presentation. Correct. It's a beautiful presentation. It's a presentation with lot of information. It was a wonderful presentation. ඒ ඕන එකක් හරි. මේ එකක් ලියන්න මෙතනට. හැබැයි දෙකක් තුනක් ලියන්න එපා. Now simply it was a nice presentation.
මේ ඇති. I gave you several examples. Write one of them. But you have to start with the word it. එකෙන් පටන් අරන් ලියන්න. It was a nice presentation. It was done very well. It was a good presentation with lot of information. It was very beautiful. It was marvelous. It was great. ඕන එකක්. බලන්න මේවා සාමාන්‍ය ජීවිතේ අපි යූස් කරන්න වෙන දේවල්. මේ වගේ සිටුේෂන්ස් ටිකක් තමයි එන්නේ මේ පාර පේපර් එකේ. right? Next one. One of your friends asks you about your plans after the A-level examination. වගේ යාළුවෙක් අහනවා your plans after the A-level examination. A-level කරාට පස්සේ ඔබ මොනවද කරන්න කියලා අහනවා. ඒතර උත්තර දෙනෝනේ I කියලා කියන වාක්‍යයක්. මොකද්ද? So maybe if you have faced the exam well, maybe you can tell anything that you plan after the I have after A-level. Maybe I thought of helping my father in his business. I will go for classes again if you are not sure of your exam. විභාගේ හොඳට කරේ නැහැ කියලා හිතෙනවා මම ආයෙ පන්ති යනවා. I will go for classes again. I will find a job. මම රැකියාවක් හොයාගන්නවා. එහෙම කියන්න පුළුවන්. Anything is acceptable. මේ ඕනම එකක් හරි. හැබැයි වාක්‍ය දෙකක් තුනක් ලියන්න එපා. Write one of them. I thought of following an English course or computer course. මම English course එක follow කරන්න හිතුණා. නැත්නම් computer course එකක්. right? ඒ වගේ write one sentence starting with I. right? Let's read. I told you many. I'll write one. I hope to find a job. Oh, I want to find a job. What are your plans after the examination? I want to go for classes again if you are not sure of the exam. හොඳට කරන්න බැරිනවා කියලා හිතනවා you can write I thought of නැත්නම් I want to it doesn't matter. I thought of going for classes again. Or I thought of following a computer course or following an English course. Anything you like, right? Write only one sentence. Next situation. You are the captain of your school volleyball team. School volleyball team, you are the captain. Your team has won the All Ireland championship. Your team has won the All Ireland championship. A journalist asks you to express your feelings. A journalist comes and asks, okay, what do you feel about your victory? ඔබ අදහස් විමසනවා කෙනෙක් ඔන්න මයික් එක දික් කරලා. මේක ප්‍රැක්ටිකල් සිටුේෂන් එකක් ඔබට මුහුණ දෙන්න in your real life නේද? එහෙම මුහුණ දීපු අයත් ඉන්නවා ඇති අනිවාර්යයෙන්. මොකක්ද ඔයා කියන්නේ? But you have to start with this. You know the situation. You are the captain. Being the captain. As you watch matches, cricket match එකෙන් බලනවනේ. එතකොට බලන්න දිනුවට පස්සේ නායකයාගෙන් අහනවනේ කමෙන්ටේටර් නේද? කොහොමද ඔබ මොකද මේ ගැන අදහස් ප්‍රකාශ? එතකොට එයා බලන්න captains මොනවද කියන්නේ? They tell lot of things, but here you have to write only one sentence, right? Because the instruction says write only one. Then as a captain of your volleyball team, what would you say about your victory? Then I can't believe my eyes. I think we have played very well. අපි හොඳට සෙල්ලම් කරා. මට විශ්වාස කරන්නත් මොනවා හරි. I thank my teachers. I thank my coach. I thank everybody who helped us. ඒ වගේ මෙතන එකක් කියන්නේ. right? ඒ අවස්ථාවක් කරගන්න පුළුවන් අපිට. ඒ සඳහා උදව් වෙච්ච අයට ස්තුති කරන්න අපි හොඳට සෙල්ලම් කරා කියලා ටීම් එකෙන් එන්කරේජ් වෙන වචනයක් කියන්න. So anything like that, write one of them. Right? I think
we played very well. This is just an example. මේ පුංචි උදාහරණයක් විතරයි. You can write anything, but remember to write only one sentence. I think we played very well. I think we had a wonderful chance. I think we have got a good victory. Or I thank my teachers for helping us. Or my trainer, my school principal and the school. All right, like that. So one situation. Let's look at the next situation. You couldn't participate in the housewarming ceremony of your best friend's family. What? Best friend ge housewarming ceremony. Get a ගෙවදීමේ උත්සවයට couldn't participate. I am sorry. මට කනගාටුයි. මොකද්ද? I couldn't attend your housewarming ceremony. එහෙම කියන්න පුළුවන්. I am sorry. I couldn't come on that day. නැත්නම් I couldn't participate in the housewarming ceremony. එහෙම කියන්න පුළුවන්. මම ටිකක් කැටි කරලා ලියන්නම්කෝ. I couldn't come on that day. එදා එන්න බැරි වුණා. නැත්නම් come to the housewarming ceremony. හේතුවක් කියන්නත් උනේ. You must make an apology with a reason. Reason එක තිබුණ නැත්නම් මේකට ලකුණු නැහැ. On that day because කියලා හේතුවක් කියන්න. Because කියලා මොකක් හරි හේතුවක්. Because I had an examination on that day. Or I had to take my mother to a doctor. කියලා මොකක් හරි හේතුවක් කියන්න. Because I had a class. මට එදා පන්තියක් තිබුණා. කෙටියෙන්. Or because I had to attend a wedding or funeral, or I had to go with my father to see the grandfather. ඒ වගේ tell a reason. I couldn't come. නැත්නම් I couldn't come to your housewarming party or ceremony on that day because I had a class. Here you must tell a reason. මෙතන one sentence, මෙතන කමාවක් තියෙනවා, not a full stop. Next one. You go for a job interview. රැකියා job interview එකට යනවා. During the interview, the interviewer tells you to ask anything you would like to know. Interview එක අතරේ interviewer කිව්වා ඔබට ඕන ප්‍රශ්නයක් අහන්න කියලා. ඔබ දැනගන්න ඕනේ. Ask one question. Question එතන අහන්න ඕනේ ප්‍රශ්නයක්. අපි මෙච්චර වෙලා ලිව්වේ උඩ sentence. Now a question. You ask from the interviewer. ඔබ interview board එකකින් ඔබ ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ. එහෙනම් මොනවද අහන්නේ? රැකියාව ගැන අහන්නේ නේද? Sir, madam කියලා අහන්නේ මොනවද? Can I know the duties that I have? Can I know, or may I know the salary? Or may I know the facilities I get in this job? Any question like this, right? Sir, madam, may I know? Can I know? May I know? Or can you tell me? May I know the duties of this job? මේ රැකියාවේ තියෙන duties මොනවද කියලා මට දැනගන්න පුළුවන්ද? නැත්නම් salary එක දැනගන්න පුළුවන්? Benefits, facilities. You can ask any question about it, but it should be a question. Right? So this is the first question in dialogue part.
ඩයලොග් පාර්ට් එකේ ලැබෙන පළවෙනි question එක. So that means situations, all the things that you have faced in your life. ඔබේ ජීවිතේ මේ දක්වා මුහුණ දීලා තියෙන අවස්ථා ගොඩක් වෙලාට ඉන්නේ. Only thing is that you should be able to read and understand the situation properly. The other thing is follow the instructions. Question එකට දීලා තියෙන උපදේශ ටික හරියට පිළිපදින්න. ඒකම ඒකට අනුව ඒක හරියට තේරුම් අරගෙන උත්තර ලියන්න. Right? Then it is now this is just an example taken from previous year paper. Now what are the other situations you can think of like this? මේ වගේ situations මොනවද තව ගන්න පුළුවන්? ඕන තරම් තියෙනවනේ in your life. Now think that in your school as a student, situations that you face. Now just like this, after winning a competition, තරගයක් දිනුවාම captain විදියට දෙන respond එක නේද? සමහරට පාසලේදී prefect interview එකට ගියාම ප්‍රශ්නයක් අහන්න, උත්තරයක් දෙන්න. එහෙම නැත්නම් now you go to a certain place, යම්කිසි ස්ථානයකට යනවා, එතනදී මොනවා හරි දෙයක් කොතනද මේ manager ඉන්නේ. You go to a company, you want to find where the manager is. Or you give a call to find whether the manager is present or absent. අද ඉන්නවද නැද්ද කියලා දැනගන්න. ඒ වගේ අවස්ථාවකදී ඔබ අහන ප්‍රශ්නේ හරිම සරල දේවල් ගොඩක් එදිනෙදා ජීවිතේදීමයි. Or else maybe your friend is not well or your father is not well. You are dialing a number and asking an ambulance to come, or asking whether a doctor is available or not, right? Something like that. Or else maybe from your school, after A level ඔබ ස්කෝලින් ගියා පාසලට කෝල් එකක් දීලා අහන්න ඕනේ මේ ස්කූල් ලීවිං සර්ටිෆිකේට්ස් ඉෂුව කරන්නේ කවද්ද? දැන් පාසලක ඒ වගේ ඉෂුව කරන දිනයන් තියෙනවානේ. There are certain fixed dates that they issue school leaving certificates and other certificates, right? So you should know the date exactly and go to the school, otherwise you will be wasting time, because now the principal and they can't keep on issuing letters every day. Therefore they have fixed a date to issue letters in schools, right? So then you want to get that දැනගන්න ඕනේ ඔබ call එකක් දෙනවා. So likewise maybe you give a call or you something to the University Grant Commission to get some information, or maybe at a certain companies to get information about jobs. මේ වගේ සරල situation, you just think මොන වගේ දේවල්ද මට ඉදිරියේදී මුහුණ දෙන්න වෙන්නේ in your personal life situation and in your job in future. මොන වගේ ඒවට මට මුහුණ දෙන්න අන්න ඒව පොඩ්ඩක් හිතලා ඒවට අදාළ අවස්ථාවේදී මං අහන ප්‍රශ්න මොනවද, මගෙන් හැවුව මොනවද උත්තර දෙන්න, අන්න ඒව පොඩ්ඩක් හිතන්න. ඒතර මේ වගේ ප්‍රශ්නයකට ලේසියම සූදානම් වෙන්න පුළුවන්. හරි, හොඳයි. අපි එහෙනම් ඩයලොග් පාර්ට් එකේ පළවෙනි සාකච්ඡා කරා. තවත් කොටස් දෙකක් තියෙනවා නේද? මම මේ දෙක සාකච්ඡා කරනවා. ඊට කලින් මම චූටි බ්‍රේක් එකක් ගන්නවා. So you also can enjoy just 10 minutes break and we'll talk the rest of the questions straight away. Okay. පුතේ අන්න බස් එකේ නෑ. කලතරට එකමාරක් දෙන්න. මාමි ගානක 86යි නේද? Big sheep? ඒක මේ come with paripu? No, sugar. Excuse me, you are right uncle. I think it is a cargo ship. DP Education හැම ගෙදරටම ඉස්කෝලයක්. 2022 උසස් පෙළ විෂයන් ඉලක්ක කරගත් සම්මන්ත්‍රණ මාලාව ලංකාවේ ලොකුම ඔන්ලයින් පාසල DP Education A level සිංහල මාධ්‍ය channel එක ඔස්සේ සජීවීව දෙසැම්බර් 26 සිට ජනවාරි 15 දක්වා පෙරවරු 8:30 සිට පස්වරු 5 දක්වා දෙසැම්බර් 26 accounting සේනකවිල අතර ගමගේ දෙසැම්බර් 27 VC අරුණ ගුණසේකර දෙසැම්බර් 28 ED මහිමාල් ජයකොඩි දෙසැම්බර් 29 SFT ප්‍රදීප් දිසානායක දෙසැම්බර් 30 political science නිරෝෂන් දැඩිගොමු දෙසැම්බර් 31 logic MDAT ජනවාරි 2 agriculture සුගත් වික්‍රමරත්න ජනවාරි 3 biology සුනන්ද කරුණාරත්න ජනවාරි 4 economics මහේන්ද්‍ර වික්‍රමසිංහ ජනවාරි 5 chemistry ශ්‍රීනාත් වික්‍රමසිංහ
ජනවාරි 6 සිංහල ප්‍රදීප් රණතුංගාරච්චි. ජනවාරි 7 ICT නිල් ප්‍රසන්න. ජනවාරි 8 physics C අතුකොරල. ජනවාරි 9 BST ශ්‍රීමාල් හෙට්ටිආරච්චි. ජනවාරි 10 මීඩියා අසේල බණ්ඩාරනායක. ජනවාරි 11 combined maths දුෂාන්ත මහබදුගේ. ජනවාරි 12 business studies ප්‍රසාද් වීරසේකර. ජනවාරි 13 history බීනර දිසානායක. ජනවාරි 14 geography සම්පත් අල්දෙවිය. ජනවාරි 15 general english RA ජයවර්ධන. GP education ලංකාවේ ලොකුම ඔන්ලයින් පාසලේ තවත් සමාජ සත්කාරයක්. සරස විසීමය වෙනුවෙන් වෙයසින මතු දිනක රට දිනවන බුද්ධි බලකාය වෙනුවෙන්ම ලංකාවේ ලොකුම ඔන්ලයින් පාසලෙන් ලංකාවේ ප්‍රවීණතම ගුරුවරුන් සමග අපොස උසස් පෙළ පාඩම් කිව්වා ඒ සීමාකාරී ඝර්ෂණ බලය යම් පෘෂ්ඨ දෙකක් අතර ඒ පෘෂ්ඨ දෙක තෙරපී ඇති ප්‍රමාණය නැත්නම් ඒ පෘෂ්ඨ අතර අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාවට අනුලෝම සමානුපාතිකයි. සාමාන්‍ය පෙළදී දරුවෝ මම එක ඉගෙන ගත්තේ ද්විමාන තලය ගැන 2D දැන් 3D දෙනවා. ඒකට අපි කියනවා පිළිගන්නේ හතරයි. එන ඕගොල්ලෝ ප්‍රධාන වශයෙන් මුලවල දාගන්න ඕන කාරණාව තමයි මේ කිසියම් තැනක සීමාව තියෙන්න නම් ඒකේ වමස් සීමාවය අගයයි ඒ දකුණස් සීමාවය අගයයි අගයන් දෙක ළමයි පැහැදිලිවම එකම අගයකට යනවා. විවසාගත ක්‍රියාවලිය හැදෙන්නේ විදිහට. ඒක අපි පළවෙනි එක කතා කරා නව්‍යතා සම්පාදනය කියන ඉනෝවේෂන්ස්. මේවට ගැහැණු පිරිමි ભેදයක් නැහැ. ලොකු කුඩා ભેදයක් නැහැ. වයස බලපාන්නේ. දැන් ඔය ඉටිපන්දම ගාව තියෙන වාතාංශු ඕවා රත් වෙනවා. රත් වෙනවා මතක තියාගන්න ගණන්ති අඩු වෙන වාතාංශු. පෘථිවියෙන් 10න් පංගු 7ක් විතරම දරුවනේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ සාගර වලින් ජලයෙන් වැහිලා තියෙන. ප්‍රධාන වශයෙන් සාගර හා මුහුදු වල තියෙන දරුවනේ ජලයෙන්. යකඩවල විචල්්‍ය සන්නජතා ගැන හිතුවත් ෆෙරස් ෆෙරි. වංගුවක යනකොට වංගුව ඇතුල් පැත්ත පාතයි වංගුවේ පිට පැත්ත උසයි. So before this I have discussed many papers. දැන් අපි කලින් කතා කරා දත්ත ජීවන චක්‍රයේ අවධි තුනක්. රේඛීය ප්‍රසාරණතාවය සහ රේඛීය ප්‍රසාරණය කියන කොටසෙන් පස්සේ க்ஷேත්ர பல பிரசாரம். ஏன் அந்த 30 ஜூல் இழக்கப்பட்டது, எங்கே அந்த 30 ஜூல் போனது, அழுத்த சக்தி அதிகரிச்சதோ இல்ல கிடையாதாமே மொத்தன. ඒක නායකත්වයේ මුදල් ලැබුණාම සිද්ධ වෙන බලපෑම් දෙක මොකක්ද? මුදල් කියන වත්කම වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම නායකත්ව කියන වත්කම අඩු වෙනවා. ඔබගේ සංකල්ප ගොඩ නැගුණාට පස්සේ මේ ගැටලුවට අවතීර්ණ වෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් එකපාර ගාන බලපු ගමන් ඔබට ගාන හදන්න බෑ. මම ඔබට දත් වර්ග ගැන කියලා දුන්නා සහ මේ Excel worksheet එක ඇතුළේ හැසිරෙන ආකාර කිහිපයක් කියලා දුන්නා. அவைந்த அயனா கட்சக்திகளில் தங்கியுள்ள காரணிகளில் கொண்டு அறியேற்றம். උකට ගොඩක් අය සූත්‍රය කියනවා උපරිම මිල, ඍණ සමතුලිත මිල, වැඩි කිරීම සමතුලිත ප්‍රමාණය බෙදීම දෙක හැටියට. අපි ඉස්සෙල්ලම යම් පරිසරයක ස්වභාවිකව හමු වන ශාක සත්තු අයින් කරලා අපිට ඕනේ සත්තු කිසියම් ආකාරයක පරිසරයක් that outside are just lucky, very lucky to get away with it. Shubman Gill goes inside out. What a shot, what a beautiful shot to finish the over. 13 runs. නිදහස් අධ්‍යාපනය ගැන කතා කරන්නමු. අධ්‍යාපනයේ සමානාත්මතාව ගැන කතා කරන්නෙමු. නමුත් මේ කතා කරන දේ අතුරින් ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාවට නැංවෙන්නේ කොතරම් අල්ප ප්‍රමාණයක්ද? නිදහස් අධ්‍යාපනයේ සමානාත්මතාව ලාංකේය දරුවන්ට බෙදා දෙන සාර්ථකම වැඩසටහනක් ලෙස DP Education දිවිවන්නේ මෙවන් කාලවකවානුවක් තුලයි. ගණිතය උගත් දරුවන්ගේ තර්කන හැකියාව යහපත් රටක් උදෙසා කරන කාර්යයේ වැදගත්කම නිසාම DP Education තුලින් දරුවන්ගේ ගණිත හැකියාව වැඩි දියුණු කිරීමේ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කෙරුණා. එය සමස්ත ලංකාවේම දරුවන් ආදරෙන් වැළඳගත්තා. ඉන් නොනැවති ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනය, ශිෂ්‍යත්වය, සාමාන්‍ය පෙළ සහ උසස් පෙළ සියලු විෂයන් ආවරණය කරනසේ ඔන්ලයින් පන්ති ආරම්භුණා. අතිදක්ෂ ආචාර්ය මණ්ඩලයක්, ආකර්ශනීය පන්ති කාමරයක්, නවීන තාක්ෂණය හා ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ සමගින් වූ සම්පූර්ණ අධ්‍යාපනයක් මෙයින් දරුවන්ට හිමි වුණා.
දරුවන් DP education සමගින් ආදරයෙන් බැඳුණා. ඒ ලක්ෂ ගණනින් සමහර දරුවන්ගේ මුළු ජීවිතේම උඩු යටිකුරු කරන්නට DP education හේතු සාධක වුණා. එනිසාම පාසල් අධ්‍යාපනය කඩා වැටුණු කොරෝනා සමයේ දරුවන්ගේ ඉගෙනුම කඩා නොවැටී තබා ගන්නට DP education ඉවහල් වුණා. ඉතාම කෙටි කලක් තුළ දරුවන් අතර අතිශය ජනප්‍රිය වූ DP education තව තවත් නැවුම් වෙමින් ජාත්‍යන්තර අත්දැකීම් අප දරුවන්ට බෙදා දෙමින් අදමින් හෙටත් හෙටමින් මතුවටත් වැජබෙනු නුවනුමානයි. DP Education ලංකාවේ ලොකුම ඔන්ලයින් පාසල ඇප් එක නොමිලේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. We can observe the lycopodium powder through the eyepiece and adjust the focus. You can see the crosswire. වර්තමානයේ සෙවීමට භාවිතා කරන වීදුරු කුට්ටිය තියෙනවා. මොන වගේ ප්‍රතිබිම්බයක්ද පේන්නේ කියලා. දැන් ගොඩක් දුරට සමපාත වෙලා තියෙන්නේ. කොබෝල්ට් ක්ලෝරයිඩ් ජලීය ද්‍රාවණයේ රෝස පාටයි. එතන ඒ රෝස පාට හේතුව තමයි කොබෝල්ට් H2O6 ධන 2 අයනය තියෙන්නේ. කොබෝල්ට් H2O6 ධන 2 ඒ සංගත සංකීර්ණය තමයි රෝස පාට. ඉස දෙපසට චලිත කරමින් බලනවා. තාප ශක්තිය මගින් දැන් මෙතන කඩදාසිය ගිනිගත්ත පුතාලා දැක්කා. In order to minimize the error, I should keep the glass block such that the thickness is maximized. සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් என்பது ஒரு කාරය. ඔන්න හිමාලයේ එනකොට බලන තලබම්බරේට මොකද වෙන්නේ කියලා. හරියටම අවදි කෝණයෙන් ආවම පූර්ණාභ්‍යන්තර පරාවර්තනයේ පටන් ගන්නම කිරණය මේ මූණතේ අඩුම කෝණයෙන් එනවා කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ යට මූණතේ ඈතටම තමයි යන්නේ. ඒ වුණත් එතනින් අපිට දෙනවා කොටස් 46ක්. ඒ කියන්නේ 0.4යි 6යි සිරස් නලය හරහා ඉහළට පැමිණෙනවා. බලන්න දැන් දරුවන්ට පේනවා අර බටේ ජල මට්ටම වේගයෙන් ඉහළ යන අවස්ථාව. ග්‍රෑම් 300ට වඩා මදක් වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ. Look at this bottle carefully. You can see the solution has turned milky in color. Right, different shapes, different sizes. And here I have 3 beakers with water with different colors. Run timing was set at 8:35. Chris and the management and the fitness teams and the fitness instructors have been trying to get it down to 8. අන්න පස්සේ කෙනා 8:55, 8 minutes 55. කලතරට එකමාරක් දෙන්න. මාමි ගානක 86යි නේද? Big sheep? ඒක මේ come with පරිප්පු? No, sugar. Excuse me, you are right uncle. I think it is a cargo ship. DP Education හැම ගෙදරටම ඉස්කෝලයක්. 2022 උසස් පෙළ විෂයන් ඉලක්ක කරගත් සම්මන්ත්‍රණ මාලාව ලංකාවේ ලොකුම ඔන්ලයින් පාසල DP Education A-level සිංහල මාධ්‍ය චැනලය ඔස්සේ සජීවීව දෙසැම්බර් 26 සිට ජනවාරි 15 දක්වා පෙරවරු 8:30 සිට පස්වරු 5 දක්වා දෙසැම්බර් 26 accounting සේනකවිල් අතර ගමගේ දෙසැම්බර් 27 BC අරුණ ගුණසේකර දෙසැම්බර් 28 ET මහිමා ජයකොඩි දෙසැම්බර් 29 SFT ප්‍රදීප් එස් දිසානායක දෙසැම්බර් 30 political science නිරෝෂන් දැඩිගොමු දෙසැම්බර් 31 logic ME dot ජනවාරි 2 agriculture සුගත් වික්‍රමරත්න ජනවාරි 3 biology සුනන්ද කරුණාරත්න ජනවාරි 4 economics මහේන්ද්‍ර වික්‍රමසිංහ ජනවාරි 5 chemistry ශ්‍රීනාත් වික්‍රමසිංහ ජනවාරි 6 සිංහල ප්‍රදීප් රණතුංගාරච්චි ජනවාරි 7 ICT නීල් ප්‍රසන්න ජනවාරි 8 physics C අතුකොරල ජනවාරි 9 BST ශ්‍රීමාල් හෙට්ටිආරච්චි ජනවාරි 10 media අසේල වඩනාරායක ජනවාරි 11 combined maths දුෂාන්ත මහබදුගේ ජනවාරි 12 business studies ප්‍රසාද් වීරසේකර ජනවාරි 13 history බිනර දිසානායක ජනවාරි 14 geography සම්පත් අල්දෙවිය ජනවාරි 15 general english RA ජයවර්ධන DP Education ලංකාවේ ලොකුම ඔන්ලයින් පාසලෙන් තවත් සමාජ සත්කාරයක්. DP Education ලංකාවේ ලොකුම ඔන්ලයින් පාසල ඇප් එක නොමිලේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. 65
25th in one-day internationals. දැන් IATS කියලා කියන්නේ Fantastic. ගොඩක් වෙලාවට පිටරට යන්න බලාගෙන ඉන්න ඔබට ඉතාමත්ම වැදගත් වෙන එක්සෑම් එකක්. The second century You should know the language to understand the human skills. This is really nice fashion. Your language skills. His first in India. Go down in flames is to fail spectacular. Yes, that means like you failed really badly. Hang in there කියන්නේ අතාරින්න එපා තව ටිකක් අල්ලගෙන අපි කියන්නේ අපෝ එපා දැම්ම අතාරින්න එපා තව ටිකක් අල්ලගෙන. So therefore, focusing on these specific aspects such as reading, writing, listening, speaking is very important. We did it, Wilbur! To do that, you would also need a bit of grammar and vocabulary. So most of the festivals around the world are something to do with religion. But there are few that are involved around with the seasons and the change of it or cultural aspects of it. From and outer are used to refer to the origin of an object, person or state. පුතේ අන්න බස් එක එනවා. Right. Welcome back to DP Education A-Levels Seminar Series. අපි නම් නැවතත් DP Education උසස් පෙළ මෙවර විභාගයට මෙනි සිටින දරුවන් වෙනුවෙන් කරන සම්මන්ත්‍රණ මාලාව. So now you know, just before the break we were talking about the second part, second paper, second part, that means part B, dialogue section. We have only a little time මොතව පැයකට කමාරක් වගේ පොඩි කාලයක් තියෙන නේද? We have lot of important things to be discussed. Then here you learnt the dialogue situation. Next one is අපි නා ඉක්මනට කතා කරමු. අපි වැදගත් කොටස් වලට ඉස්සරහට යන් ඉක්මනට. Now this one is to complete the following dialogue between Methni and Farina. Do not use more than 2 sentences or questions in each blank. දැන් මේක තමයි you have to fill in the blanks. ඉස්සෙල්ලා situation එක දුන්න අවස්ථාව ලියන්න නේ, and you have to write the response. And now you have to write here. Now complete. Now when you complete a dialogue like this, මේක සම්පූර්ණ කරනකොට මෙන්න මෙහෙමයි. Without reading beyond the blank, හිස්තරින් ඉස්සරහට කියවන්නේ නැතුව අපිට මෙතනට ගැලපෙන උත්තරේ ගන්න බැරි වෙනවා. Now let's read it quickly and see. අපි බලමු මොකක්ද කියලා. Farina and Methni. Farina says good morning. Then good morning Farina. Then Farina, Methni, did you go to Padmini Pahanmi's birthday party last Saturday or Sunday? Did you go? ගියාද? එතකොට මෙයා යම් කිසි උත්තරයක් දෙනවා. එතකොට studying for an examination, විභාගෙට පාඩම් කරනවා. Which examination? මොන විභාගෙද කියලා මෙයා අහනවා. එහෙනම් මෙතන කියවෙලා තියෙන්න ඕනි මම විභාගයකට පාඩම් කරනවා කියලා. එහෙනම් විභාගයකට පාඩම් කරනවා නම් මෙයා පාටියකට යයිද? නෑ. අන්න බලන්න අපි හරියට උත්තරේ ගන්න විදිය. එහෙනම් මෙතන did you go කියන question එකට did you go එහෙනම් දෙන්න ඕනි first negative answer එකක්. no කියලා තමයි ඊට පස්සේ කියන්න ඕනි. no එකත් එක්ක එන්න ඕනි. no, I am getting ready for an examination, or I have the term test next week, or I am doing O level this time. ඒ වගේ හේතුවක් කියන්න ඕනි. With the word examination මෙන්න මේ වචනේත් එක්ක මොකද ඒ වචනේ මේකට සම්බන්ධයි. මෙතන කිව්ව එකට. එතකොට is a dialogue ඒ දෙකේ සම්බන්ධය තියෙන්න ඕනි. If not, you don't get marks. Right? I'm doing a bit quickly because there are many important things to be done. එහෙනම් මෙතන no කියලා ඒ හේතුව කියනවා. Because I am studying for an examination. No, because
I am studying for an examination. Right, like this, right? Now I'm not going to write all because now you can get an idea. දැන් බලන්න එතකොට මේ දෙකේ සම්බන්ධය තියෙන. ඒ විදිහට එතකොට අපි හිස්තෙන් පුරවන්න ඕනේ. එතකොට මෙයා which examination එනම් මෙතන examination එක කියවෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙයා කියනවා O level English again. O level English ආයිමත් එහෙනම් මෙතන කියවෙන්න ඕනේ මේක. එහෙනම් මෙතනට එන්න ඕනේ දේ දැනගන්න. එතනින් ඉස්සරහට එක කියවන්න නැතුව බෑ. එහෙනම් මේ උඩ ඉඳන් ෆීල් කරගෙන ගියාට බෑ නම් මෙතනින් ඉස්සරහට කියවන්න ඕනේ. කිව්වොත් තමයි ආපස්සට ගිහලා මෙතන මේ ගැලපෙන පිළිතුර හෝ ක්වෙස්චන් එක දාන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් මෙතන කියවෙන්න ඕනේ මෙයා අහන O level English again ආයිමත්. එහෙනම් මෙයා මෙතන කියන්න ඕනේ මොකද්ද? I applied for O level English again. එහෙම දෙයක් කියවෙන්න ඕනේ නේද? I am sitting for O level exam again. ඒ වගේ මෙතන කියවෙන්න ඕනේ. එතකොට ඉංග්‍රීසි ආයිමත් එතකොට මෙයා මොකද කියන්නේ? Yes, I have only an S pass for O level English. මට ඉංග්‍රීසි O level English වලට තියෙන්නේ S එකක් විතරයිනේ. එතකොට මෙයා ඒ විතර නෙමෙයි තව දෙයක් කියනවා. ඒ මොකද්ද කියලා දැනගන්න එතනින් ඉස්සරහ එක කියවන්න ඕනේ. අපි කියවලා බලමු. Well, I have an A pass. හොඳයි මට තියෙනවා A පාස් එකක්. එහෙනම් මෙයා මට A පාස් එකක් තියෙනවා කියන්නේ එහෙනම් මෙයා මෙතන අහලා තියෙන්න ඕනේ ඔයාට කොහොමද කියලා නේද? එහෙනම් මෙයා yes I have only an S pass for O level English. How about you? ඔයාට කොහොමද? What about you? ඔයාට කොහොමද? ඒ මහන්නේ. right? එතකොට එයා උත්තර දෙනවා well I have an A pass. මට A පාස් එකක් තියෙනවා කියලා තවදුරටත් එයා විස්තර කියනවා. Anyway, the best thing you can do is to write answers for some past papers. හොඳම වැඩේ තමයි past papers වලට උත්තර ලියන්න. And model papers, that's what I did. මම කරේ එක තමයි. එන්න එයා කරපු දේ කරනවා ඒකක් ගන්න. ඒතකොට හිස් තැනක් තියෙනවා. ඒතකොට මෙත්නි මොකක්ද කියනවා ඇත්තේ. ඒක දැනගන්න මෙයා කියපු උත්තරේ බලන්න ඕනේ. You can buy them from any local bookshop. ඔයාට ඒක ඕන local bookshop එකකින් ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මෙයා අහලා තියෙන්න ඕනේ කොහෙන්ද ඒව ගන්න පුළුවන්. ඒව කියන්නේ මොනවද? මෙයා මෙතන කියවනේ past papers ගැන. So, එහෙනම් where can we buy past papers or model papers? Or where can I buy? Where is it available? අන්න ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් අහන්න ඕනේ. එතකොට මෙයා කියනවා you can buy them from any local bookshop. Next. හිස්තනක් no not very expensive. No not very expensive කියන්නේ එහෙනම් මෙයා අහනවා ඇති ඒව හරි ගණන්ද? Are they very expensive? No not very expensive. බලන්න. එතකොට මෙතනින් හිස්තනින් ඉස්සරහට කියවන්නේ නැතුව උත්තරේ ගන්නම බෑ. මොකද මේ ප්‍රශ්නෙට ගැලපෙන්න තමයි උත්තරේ. එක්ක උත්තරේට ගැලපෙන්න ප්‍රශ්නේ. එහෙම හැදෙන්නේ. So this is one example dialogue that you got last year. So in this year so you get a dialogue. මේ වගේ dialogue එකක් එනවා ඔබටත් මේ paper එකෙත්. ඒකේ හිස්තැන් පුරවනකොට මතක තියාගන්න first you better read the full dialogue with the blanks. blanks එක ඉස්සෙල්ලා dialogue එක කියවන්න. කියවලා හිස්තැනින් ඉස්සරහටත් කියවලා බලන්න මොකද්ද මේකින් කතා කරන්නේ මේ දෙන්න කියලා. ඒ අනුව එහෙනම් whether there is a question or answer and in this blank මේ හිස්තැන ඉස්සරහම question එකක් නම් ගොඩක් වෙලාවට මේ question mark එහෙම දාලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒ අනුව හිතන්න පුළුවන්. මෙතන ඉස්සරහට දෙන උත්තරේ no yes ඒ වගේ තියෙනවා අනිවාර්යෙන් උඩින් ඉන්න ඕනේ question එකක්නේ. එහෙම හිතා ගන්න පුළුවන්. මේ බලන්න මේ වෙන්ගේම හරිම ලේසි උත්තරේ හොයාගන්න. හැබැයි මේක කියවලා මෙතන උත්තරේ ලියලා ඊළඟට මේකට ගියොත් නම් වර්ධිනවාමයි. Right? Remember then how to score marks in this one. එහෙනම් මේකේ දැන් මම මේකේ හිස්තෙන් පිරෙව්වට වැඩක් නැහැ.
Now what you know should understand is how to find the correct answer. දැන් මෙතන උත්තරේ හොයාගන්න විදිය කිව්වා. කොහොමද? හිස්තැනින් ඉස්සරහා තියෙන ඒවත් කියවන්න. ඒ අනුව තමයි එතකොට ඩයලොග් එක බිල්ඩ් අප් කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි first you read the full dialogue with the blanks. හිස්තැන් එක මුළු ඩයලොග් එකම ඉස්සෙල්ලා කියවලා ඉන්න. ඒතර මේ දෙන්න මොකක් ගැනද මේ කතා කරන්නේ කියලා පොඩි අදහසක් ගන්න පුළුවන්. ඒක ගැලපෙන්න complete කරන්න. So that is the second type of question that you get in this part. එනම් මේ dialogue කොටසේ ලැබෙන දෙවනි question එක ওই විදියටයි. Third question ඊළඟ තුන්වෙනියට එන්නේ the following short advertisement, right? Advertisement was published in a local newspaper. මෙන්න මේක local newspaper එක තිබුණා කියලා තිබුණා. මොකද්ද? After A levels want to follow IT course. A level වලට පස්සේද IT course එකක් follow කරන්න අවශ්‍යද? Contact manager Institute of IT Studies කියලා ටෙලිෆෝන් නම්බර් එකක් දීලා තියෙනවා. That is the advertisement. Very simple. Imagine that you are interested in following an IT course. Imagine, think you are interested in following an IT course. IT course එක ඔබ follow කරන්න කැමතියි. You want to get more details about the courses available. ඔබට අවශ්‍යයි get more details. වැඩිදුර විස්තර දැනගන්න මේ පිළිබඳ IT courses ගැන. So you contact the manager over the phone. එහෙනම් ඔබ managerව contact කරනවා over the phone දුරකථනයෙන්. Write out the telephone conversation. This time telephone conversation that takes place between the manager and you. Managers හා ඔබ අතර වෙන telephone conversation එක ලියන්න. කියන්නේ ඔබ details about the course available. තියෙන courses ගැන විස්තරනේ අහන්නේ. ඒක අහලා each one should speak at least 5 times. එක්කෙනෙක් අඩුම තරමේ 5 පාරක්වත් කතා කරන්න ඕනේ. So then in your dialogue, so this is a telephone conversation, then who will answer? Now you will ring the bell, now dial the phone, then අනිත් පැත්තේ එතකොට කවුද ඉස්සෙල්ලාම කතා කරනවා ඇත්තේ? It can be the telephone operator or the manager. We'll say manager. Manager. එතකොට manager මොකක්ද කියන්නේ? ඊට පස්සේ I තමන්. I manager. Then I. නේද? I manager. මේ විදිහට එක්කෙනෙක් අඩුම තරමේ 5 පාරක් කියනවා. එහෙනම් දෙන්න එක 10 පාරක් exchanges තියෙන්න ඕනේ මේ විදිහට. එහෙම නැති වුණොත් you don't get marks. මම කියන්නම් මේකට ලකුණු ලැබෙන විදියක්. එතකොට එක්කෙනෙක් අඩුම ගානේ 5 පාරක් කතා කරන්න ඕනේ. එහෙනම් මෙයා තමයි එතකොට hello කියලා මොකක්ද කියන්නේ? Now when you dial and rings there and he takes the receiver and answers hello ABC company or මොකක් හරි මේ this company manager Institute for IT Studies hello manager speaking. එතකොට ඔයා මොකක්ද කියන්නේ? නැත්නම් මෙයා hello විතරක් කිව්වනම් hello is that Institute of IT Studies මේ IT Studies Institute එකද? එතකොට මෙයා කියනවා yes speaking. එතකොට නැත්නම් ඔබට කියන්න පුළුවන් can I speak to the manager please? මට මැනේජර්ට කතා කරන්න පුළුවන්ද? එතකොට මැනේජර් කියනවා yes speaking. ඔව් මම කතා කරනවා. එතකොට මෙයා අහනවා විස්තර අහනවා. මොනවද? I'm interested in following IT courses. මම IT course එකක් follow කරන්න කැමතියි. May I know about the courses available? May I know about the details about the courses available? මේවයින්ම ගන්න පුළුවන්. මට ඔබ ආයතනයේ තියෙන courses ගැන විස්තර දැනගන්න පුළුවන්ද? Yes, of course. කියලා ඔන්න යා මොනවා හරි courses. Yes, we have certificate course for 3 months. And we have a diploma course. It is for 6 months or 1 year. ඒ වගේ courses ගැන කියනවා. ඒතර අහනවා how much is it?
how much is the certificate, what is the basic qualification you are required for the certificate course. certificate course එකට මොනවද අවශ්‍ය මූලික සුදුසුකම්. එතකොට එයා කියනවා right O level English S pass, C pass එහෙම මොනවා හරි. You have to build up the dialogue. එහෙම කියලා. එතකොට you can ask for the duration, the starting date and fee. ගාස්තු අහන්න පුළුවන් නේද? කවද්ද පටන් ගන්නෙ, කොච්චර කාලයක්ද, සර්ටිෆිකේට් එක, ඩිප්ලෝමා මොනවද, ඒ වගේ විස්තර අහා පුංචි ඩයලොග් එකක් ගොඩ ගන්න. very simple. so then you have to ask the details. මේ details නේ අහන්න කියන්නේ. details කියන්නේ ඒව තමයි. the types of courses, duration, course fee, right, certificate, all these things. ඒ වගේ build up a dialogue. I hope that will not be a difficult task for you. එක අමාරු වෙන එකක් නෑ මම හිතන්නේ නේද? Can. And so then that's dialogue. Then dialogues, there are 3 parts. First one, a situation is given, you have to tell how you would respond at that situation. Second one, fill in the blanks of a dialogue. Third one, a situation is given, you have to write a dialogue on your own. යම් කිසි අවස්ථාවක් දෙනවා එතනට ගැලපෙන ඔබ තනියම ඩයලොග් එකක් ගොඩනගන්න ඕනේ. ඔන්න ඩයලොග් කොටස. ඊළඟ කොට තමයි ඊට පස්සේ තවත් වැදගත් වෙන්නේ. so lot of writing in this part. එනම් මේ second paper එකේ writing ගොඩාක් තියෙනවා. අපි බලමු ඊළඟ එකට. වැදගත් කොටස් මම කිව්වා මේකේ ලකුණු දෙන විදිය කියන්නම් කියලා. මොකද ඒක වැදගත් නැත්නම් if you don't know how you could score, ඔබ ලකුණු ගන්න විදිය දන්නේ නැත්නම් ඒ අනුව ලියන්න බැරි වෙනවා නේද? So when you write the dialogue, so here mark should not be given if the answer is not in the form of a conversation. දැන් සමහරව writing a letter මේක ලියුමක් ලියලා තියෙනවා. විස්තර දැනගන්න courses ගැන ලියුමක්. no marks. conversation අර වගේ A B නැත්නම් manager I ඒ විදිහටම තියෙනවා. එහෙම තිබුණොත් ලකුණු දෙනවා. that's what we call format. ඒකට ලකුණක් දෙනවා. and next one, content, right, content ලකුණු 5ක් දෙනවා, language ලකුණු 9ක් දෙනවා. අර ඩයලොග් එකේ ස්වරූපයේ තියෙනවා නම් ලකුණක් දෙනවා. මොනවද මේ content කියන්නේ? අපි එකක් බලමු ඉක්මනට. content means like this, right? content very appropriate to inquire information. තොරතුරු විමසන විදිහේ ප්‍රශ්න අහලා තියෙන්නේ. over the phone. සාමාන්‍යයෙන් ෆෝන් එකකින් formal dialogue එකක්. facts very interestingly arranged. කරුණු interestingly arranged. පිළිවෙලකට රසවත් පිළිවෙලකට හදලා තියෙනවා. conversation natural and coherent. natural conversation. ඒ තත්ත්වයේ තියෙනවා you get full marks. එමෙන්න ඒ අඩු වෙනවා නම් මේ විදිහට content interesting අර very appropriate ඒව නැත්නම් උන්න ලකුණක් අඩු වෙනවා. content fairly තරමක් දුරට නම් එනම් තවත් ලකුණක් අඩු වෙනවා. එහෙම ගිහිල්ලා content extremely limited බොහොම සීමිතයි පොඩ්ඩක් hello how are you එහෙම යන්තම් ලකුණක් වගේ දීලා. then you should write your dialogue in this way. very good වෙන්න ඕනේ. very good අපිට when you read your dialogue if we feel very good අහලා තියෙනවා නම් ඒ ඔක්කොම විස්තර ටික එහෙම අන්න 5 marks ලැබෙනවා. then content, then language very good වුණොත් you get 9 marks. that means excellent use of language, very good use of language for a conversation over the phone. දුරකථනයෙන් කතා කරන භාෂාව හොඳට තියෙනවා. free of grammatical errors, no grammar mistakes, excellent word choice. හොඳ word choice එකක් තියෙනවා. when you talk to a manager in a company, it is not just like talking with a friend or somebody. so ඒ ගැලපෙන වචන තියෙනවා. then you get full marks. if not 7 or 8 marks you will get only few grammatical errors. grammar mistake දෙකක් තුනක් තිබුණත් ඔන්න ලකුණු එකක් දෙකක් අඩු වෙනවා. ඊට වඩා තිබුණොත් occasional errors නිතර වැරදි තිබුණොත් then තවත් ලකුණු 3ක් විතර අඩු වෙනවා. 5 or 6 marks. frequent errors නිතර ගොඩාක් වැරදි තිබුණොත් 3 or 4 marks. හැමතැනම only very few grammatically correct sentences.
ගොඩාක් වැරදි තියෙනවා. එකක් දෙකක් වාක්‍ය හරි. ලකුණු 1යි 2යි. So this is how we offer marks. So be aware of it. මේකත් දැනගෙන ඉන්න. එහෙනම් ඔබ full marks ගන්න නම් very good level එකකින් ඉන්න ඕනේ language එකේ. Then you can get full marks, right? Don't do any mistake. Definitely when we write there can be a certain mistake, but after writing you read it again your answer. ලියපු උත්තරේ නැවත කියවන්න. එතකොට පුංචි පුංචි වෙච්ච අඩුපාඩු හදන්න පුළුවන්. හොඳයි. I hope that you can write the dialogue well. Let's discuss the other writing questions also. Very important things are there. තව ගොඩක් තියෙනවා වැදගත් කොටස්. බලන්න part C එක full of writing. Right? Writing skill 65 marks. වැඩි ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලැබෙනවා නේද? මේකේ බලන්න select any 5 words from the list of nouns. මේ list of nouns, verbs, adjectives and adverbs මේ වර්ග හතරෙන්ම දීලා තියෙනවා. Select any 5 ඕන පහක් තෝරගන්න and you may use and write given below and use each one of them in a meaningful sentence. Use each one of them in a meaningful sentence. Meaningful sentence එක පාවිච්චි කරන්න. වාක්‍යයක් ලියන්න මේ වචනේ පාවිච්චි කරලා. You may use the verbs in any tense. Verbs any tense එකෙන් ලියන්න පුළුවන්. දැන් බලන්න මෙතන create කියන්නේ verb එකක්. create නිර්මාණය කරනවා. එතකොට created, creative, created, creates, creating ඒ වගේ ඕන tense එකක් පුළුවන්. tense එක change කරන්න පුළුවන්. But do not change the form of the other words. අනිත් ඒවායි form එක වෙනස් කරන්න බෑ. then මෙතන nouns එකක් achiever කියන්නේ noun එකක්. ඒක noun විදියටම use කරන්න ඕනේ. මේක achieve කියලා ලිව්වොත් එහෙම ඒක noun එකක් නෙමෙයි ඒක verb එකක්. එහෙනම් noun එක verb එක විදියට ලිව්වොත් no marks. That is what you have to understand here. You can't change the word class. Right? You have to use this as a noun. Use this as a noun. If you are using this, you have the liberty to select any 5 word. Making ඕන වචන පහක් තෝරගන්න තියෙන්නේ. වචන පහක් තෝරලා වාක්‍ය පහක් ලියන්න තියෙන්නේ. අපි බලමු නිකන් achiever. Achiever noun. A good achiever will have a good determination. හොඳ achiever කෙනෙකුට හොඳ determination එකක් තියෙනවා. I could achieve my target. කිව්වොත් එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? වැරදි. No mark. Sentence is correct, grammatically correct. වාක්‍ය grammatically හරි. නමුත් I could achieve my target. Achieve කියන්නේ noun එකක් නෙමෙයි. එතන verb එකක්. ඒතකොට noun එකෙන් verb හදන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක කරන්න එපා. Do not change the form of the other words. මේ වචනවල form එක වෙනස් කරන්න බෑ. කියන්නේ මේ noun එක verb එකක් ලියලා කරන්න ලිව්වට ලකුණු ලැබෙන්නේ නැහැ. Right? Remember that. Employer, you have to use it as a noun. A good employer looks after the people who are working under him. හොඳ employer කෙනෙක් යාගේ යටතේ වැඩ කරන අය ගැන හොඳට හොයලා බලනවා. ඒතකොට employer using as a noun. But if you use it, he employed several people in his company this year. Employed කිව්වොත් මේක verb එකක් වෙනවා. එහෙම ලිව්වොත් no marks. This is what happens to some students. එන ළමයින් සමහර ළමයින්ට වරදින තැන තමයි මේ. ගොඩක් ළමයි අපි paper marking කරනකොට දකින්න ලස්සන හොඳ වාක්‍ය දෙනවා no mistake at all. grammar mistake මුකුත් නැහැ, spelling mistake. නමුත් they have changed the form. form එක වෙනස් කරනවා. noun එක verb කරලා ලියනවා. verb එක adjective කරලා ලියනවා. එහෙම වුණොත් no marks. Create. Create is a verb. Right? Creative කිව්වොත් එහෙම not a verb. He is a creative person. එතන adjective එකක්. එහෙම ලිව්වොත් no marks. That is what you have to understand in this question. මේ ප්‍රශ්නේ අන්න ඒක හොඳට මතකේ තියාගන්න. Don't change the form. If it is a verb, use it as a verb in your sentence. If it is an adjective, use it as an adjective in your sentence.
If it is an adverb, use it as an adverb. Create, hate, verb. හැබැයි මේකෙත් තියෙනවා මං කියන්නම් ඉස්සරහදී එක තියෙනවා මම ලකුණු දෙන විදිය මං කියන්නම් අර සරල වාක්‍යම් I'll show you an example. Hate, violate, break. You should not violate road rules while driving or going using the road. ක්‍රියාපදයක් පාරේ යනකොට මාර්ග නීති violate කරන්න හොඳ නැහැ. කියන්නේ කඩ කරන්න හොඳ නැහැ. එතකොට violate is a verb. Adjective, cultural. එහෙනම් ඒක adjective එකක් විදිහට. Cultural show. Right? There are a lot of cultural shows in our country or in this season. Like that you can. Harmful, and smoking cigarettes will be very harmful to your health. You are using it as an adjective. Eldest, the eldest person in this crowd is absent today, right? You can use as an adjective. Adverbs, briefly. Briefly කියන්නේ කෙටියෙන් එක brief කිව්වොත් that is different. Briefly adverb, right? Use it as an adverb. Seriously, serious, seriously, right? Serious situations, serious situation කිව්වොත් එතන adjective එකක් වෙනවා. එහෙම ලිව්වොත් no marks. Seriously, right? He was seriously ill and then we visited him and was admitted to the hospital. Seriously ill, seriously. තද බල ලෙස. Then use as an adverb. So then remember, so just you will get some common words like මේ බලන්න මේවා නිතර අපිට අහන්න ලැබෙන වචන. මේවා පාවිච්චි කරලා වාක්‍යයක් ගොඩනගා ගන්න තියෙන්නේ. But anyway, remember, don't change the form of the word, right? Word class එක form එක වෙනස් කරන්න එපා. ක්‍රියාපදවල නම් කියලා තියෙනවා you may use verbs in any tense එක විතරයි. create කියන එක created කියන්න පුළුවන්, creates කියන්න පුළුවන්, simple present tense පුළුවන්, creating කියන්න පුළුවන්, right? Hate, violate, violated, you can use tense. So in that question, that is what you have to remember. Then I am not going to write the sentences because you don't get these words for this year. And මේ වෘත්තේ paper එකට මේ ප්‍රශ්න මේ වචන ටික වෙන්නේ නැහැ. සමහරට මේවෙන් කියන්නත් බෑ එකක් දෙකක් නේ. මේ වගේ අලුත් වචන වාක්‍යවල use කරලා බලන්න. And in this one, assess each sentence separately, give 1 mark for each correct sentence, maximum 5. මේකට ලකුණු දෙන විදිහ මම මේ කියන්නේ. Do not give any mark if the sentence is not grammatically correct. වාක්‍ය grammar වැරදි නම් ඒත් ලකුණු ලැබෙන්නේ නැහැ. Do not give any mark if the sentence does not bring out the meaning of the given word effectively. නම් මෙන්න මේ වගේ වයි. He is an employer. දැන් මේකට employer කියන එක he is an employer කිව්වට no marks. ඒක සම්පූර්ණ හොඳ වචනයක් නෙමෙයි. හොඳ sentence එකක් නෙමෙයි. ඒ වගේ ඒවාට ලකුණු දෙන්න එපා කියලා තියෙන්නේ. Right? He is creative. He is an achiever. Sentence but no marks. ඒ වගේ but it doesn't give the meaning. You have to bring out the meaning. ඒ දීලා තියෙන වචනේ තේරුම ඒ වාක්‍ය තුලින් පෙන්වන්න ඕනේ. Right? And tell it briefly. Keyword no marks. එහෙම පොඩි වාක්‍යයක් මදි. හොඳ තේරුමක් එන දිග වාක්‍යයක් ලියන්න. Not a complex sentence. දිග වාක්‍යයක්. අර වාක්‍ය දෙක තුනක් join කරලා complex sentence ම අවශ්‍ය නැහැ. නමුත් මේ වගේ වාක්‍ය නෙමෙයි. He is an employer ඒ වගේ වාක්‍ය නෙමෙයි. Right? දැන් මේක change කරනවා නම්
he became became the best employer in this year because of his performances. Complete meaning. ඒ වගේ remember, if you want to score full marks, keep those things in your mind. මේ points ටික පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. Next important part, this one. Right, question 10. The bar chart below shows the reading habits of students in ජයදේව මහාවිද්‍යාලය. මේකේ තියෙනවා ජයදේව මහාවිද්‍යාලයේ ළමයින්ගේ reading habits ගැන. Kurunegala, India, 2019. Describe the information by reporting the main features and making comparisons where relevant. එහෙනම් මේක විස්තර කරලා where relevant ආදාළ තැන්වල comparisons පාවිච්චි කරලා describe කරන්න කියන්නේ. Use about 75 words. වචන 75කින් විතර, not a big one. හරිම ලේසි නේද? Now first you study this one. Students reading habits in Jayadeva Vidyalaya, Kurunegala, India, 2019. Now you see, then here it is in percentage. Percentage වලින් දීලා තියෙන්නේ. නේද? 100ට ගණනින් දීලා තියෙන්නේ. And this one, science fiction and adventure books. Here newspapers. Here magazines. Right? Now in O level also you get a question like this. O level වලදී හම්බ වෙනවානේ. අපි ඒකදී අපි ළමයින්ට හුරු කරන්නේ සරල විදියට ලියන්න. මොනවද? x අක්ෂයේ මෙන්න මේකේ තියෙනවා, y අක්ෂයේ මෙන්න මෙහෙම තියෙනවා. මේක තමයි වැඩිම, මේක තමයි අඩුම කියලා වාක්‍ය 4-5 ලියනකොට වචන 50-75ක් ලියන්න පුළුවන්. 50% is the highest percentage and 10% is the lowest percentage. එහෙමයි. But in O level that is okay. We give marks. But in A level විභාගේ මේ අක්ෂේ මෙන්න ඒවා පෙන්නනවා, මේකේ මෙහෙම පෙන්නනවා, that is not enough. Because this is advanced level examination, right? මතක තියාගන්න මේ පාර අපි දකිනවා A level විභාගෙත් මේ වගේ උත්තර ලියනවා, ලකුණු ලැබෙන්නේ නැහැ මේ පාර. ඒ වගේ ලිව්වොත් ලැබෙනවා එකක් දෙකක්. You can't go for an A pass. ඒකට යන්න ඕන නම් ඒක ඇඩ්වාන්ස් ලෙවල් එකෙම ලියන්න ඕනේ. නේද? සරල පුංචි ඡේදයක් නෙමෙයි. ලියන ඡේදේ පොඩ්ඩක් your language should be advanced. මම example එකක් පෙන්නන්නම්. බලන්න මේකේ ලකුණු දෙන්නේ විදියක් දැනගත්තාම අපිට පුළුවන් මේ content you get 4 marks and language 6 marks දෙනවා. ඒ කියන්නේ content very good වුණොත්, ඒ කියන්නේ has used specific length, කියන්නේ 75 words ලියවිලා තියෙන්න ඕනේ. Content appropriate, ඒකට ගැලපෙනවා. Has elaborated data sufficiently, දීලා තියෙන තොරතුරු elaborate විස්තර කරලා තියෙන්න ඕනේ. හැම එකේ මෙන්න මේක තියෙනවා, මේ x අක්ෂයේ මේ තියෙනවා, y අක්ෂයේ මෙහෙම තියෙනවා, මේක වැඩි මේක අඩුයි, ඒ මදි. ඒකට මොකද කරන්න ඕනේ? Select and organizes facts in a logical manner. ඒවා comparisons කරන්න ඕනේ. මේකට මේක වැඩි, මෙන්න මේ දෙක සමානයි, මේ අනුව මෙන්න මෙහෙම තියෙනවා. You have to express. I will show a simple example. මම පුංචි උදාහරණයක් පෙන්නන්නම්. So ඒ අනුව තමයි එතකොට you get full marks if you are in this very good level. එහෙම නැති වුණොත් තමයි මේ ලකුණු ටික ටික අඩු වෙලා අන්තිමට content extremely limited. බොහොම සීමිතයි. Presentation of facts very weak. කරුණු ඉදිරිපත් කරලා තියෙන විදිහත් හරිම දුර්වලයි. නිකම් පොඩ්ඩක් නිකන් වාක්‍යයක් දෙකක් දාලා. එහෙම ලියන්න එපා. ලියන විස්තර පිළිවෙලකට ලස්සනට ගොනු කරලා ලියන්න වෙනවා. Because now you are advanced level students, remember. If you describe this as you did in O level, you will not get this full mark. සම්පූර්ණ ලකුණු ලැබෙන්නේ නැහැ. Your answer should be in a good level, suitable for an advanced level student, not as O level student. And content, then next one, language. Very good means excellent use of language. Very good language should be there. Free of grammatical errors, grammar mistakes නැති වෙන්න ඕනේ.
excellent word choice. word choice එක තියෙන මම ඒව පොඩ්ඩක් උදව් කරන්නම් දැන්. එහෙම වුණොත් තමයි full marks ලැබෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් language errors තියෙන අඩු වෙලා යනවා මේ. only very few grammatically correct sentence grammar hari වාක්‍ය එකක් දෙකක් තියෙනවා යන්තම් ලකුණු එකක් අපි හංගු වෙන්නේ. See how you get marks and how you lose marks. So මම කාලය සීමිත නිසා පොඩ්ඩක් ඉක්මනටම කියනවා. නමුත් මම හිතන්නේ මේ තුලින් ඔබට අදහසක් ලැබෙනවා මොකද්ද මේකෙන් කියන්නේ කියන නේද? Then මෙන්න බලන්න I'll give this example. That is last year question. දැන් මම පෙන්නුවේ ගිය අවුරුද්දේ පේපර් එක question එක. Look at the following example. Now look at this. The chart below shows the amount of leisure time employed by men. මේකෙන් පෙන්නන්නේ leisure time enjoyed by men and women of different employment status. leisure time කොහොමද ඒගොල්ලෝ enjoy කරේ men and women. Right. leisure time in typical week. week සතියක leisure time විවේක කාලය ගත කරපේ by sex and employment status 1998-99. ගැහැණු පිරිමි වෙන් වශයෙන් විවිධ රැකියාවල නිරත වෙන අය. employed full time employed කට්ටිය. එතකොට මෙතන colors තියෙනවා. එතකොට එක color එකක් ගැහැණු අනිත් color එක පිරිමි. එහෙම තියෙන්නේ. male blue and female next color. And employed part time and unemployed කට්ටිය කොහොමද? retired කට්ටිය කොහොමද? housewives ලා කොහොමද? right. So then looking at this අපි බලන්න අර x axis says this one, y axis says this one, and your hobbies are කියලා එහෙම අපි ලියවනේ O level. ඒ විදිහටද බලන්න මේ paragraph එකේ ලියලා තියෙන්නේ. මේ this is just an example. Let's read it carefully. The chart shows the number of hours leisure enjoyed by men and women in a typical week in 1998-99 according to gender, employment status. Right. Now you see බලන්න ඉතින් ඒක introduction එක හරි. එක question එකෙන්ම ගන්න පුළුවන්. That's okay. You did that even in O level. Among those employed full time, men on average had 50 hours of leisure. Among those employed කට්ටිය අතරින් average had 50 hours of leisure. Whereas අන්න මෙන්න මේ වගේ වචන use කරන්න ඕනි. Women had approximately මෙන්න මේ වගේ වචන 37 hours. men ලා මෙන්න මෙච්චර විතර තිබෙන අතර women ලා මෙන්න මෙච්චර තිබේ. බලන්න compare කරපේ. එයා they are more than less than අපි O level වල use කරේ. බලන්න මෙතන use කරන වචන. Try to catch, right? Use these things in your writing this year as an advanced level students. There were no figures given for male part-time workers. Male part-time workers ලට figures සංඛ්‍යාවක් දීලා නැහැ. ඒවත් කියනවා. But බලන්න but එකකින් use කළා complex sentences, compound sentences ඒවා තියෙන්න ඕනේ. Female part-time had 40 hours of leisure time. Only slightly more than women. බලන්න only slightly more than women. women ලට වඩා පොඩ්ඩක් වැඩි. right. අපි අරගෙන more than less than එච්චරයිනේ කිව්වේ little less slightly more than women in full time employment. Perhaps මෙන්න මේ වගේ perhaps sometimes reflecting their work in the home. ඒකට ඒගොල්ලන්ගේ ගෙදර තියෙන වැඩ වෙන්න හේතු වෙන්න පුළුවන්. ඒකම ඔබේ අදහසක් තියෙනවා. In the unemployed and retired categories, leisure time showed increase for both sexes as might have been expected. Here too,
men enjoyed more leisure time over 80 hours compared with 70 hours for women, perhaps once again reflecting the fact that women spent more time working in the home than men. Balanda, they are not very simple sentences, a bit lengthy sentences showing your English. Lastly, housewives enjoyed approximately 54 hours of leisure. The categories for which statistics on male leisure time were available. Men enjoyed at least 10 hours of extra leisure time. So likewise, in this type of writing is not just like O-level writing. එහෙනම් O-level විභාගේ ඔබ bar chart එකක් pie chart එකක් describe කරනකොට ඒ කරපු විදියට පුංචි සරල වාක්‍ය වලින් නෙමෙයි එහෙනම් පොඩ්ඩක් advance හොඳ විදියට මෙන්න මේ වගේ බලන්න මම ඒවට උදව් කරන්න මෙන්න මෙහෙම දැන් අපි හිතමු තොරතුරු ඔබ විස්තර කරනවා මෙන්න එහෙම status by saying exactly what the chart shows. Describe the information. Isella. Describe the information. Use data and numbers from the bar chart. ඒ තොරතුරු විස්තර කරන්න ඒකේ තියෙන number ඒවා විස්තර කරන්න. Compare the information. Talk about differences. ඒවා සංසන්දනය කරන්න. ඒ වෙනස්කම් ගැන සාකච්ඡා කරන්න. And similarities between the facts shown. ඒවයි තියෙන සමානකම් ගැන සාකච්ඡා කරන්න. Conclude by saying what the main trend or changes. එහෙනම් ඒ දීලා තියෙන දත්ත අනුව මොකද්ද තියෙන trend එක, change එක මොකද්ද කියලා ගියට final tale. මෙන්න මේ වගේ බලන්න describing percentage. දැන් percentage එක විස්තර කරනකොට දැන් අපි හිතමු 160යි අපි O level වල නේ only 66% කියලා ලියනවා නේද? but මෙන්න මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. amount, number, proportion, fraction. භාගයක් වශයෙන් කියනවා මෙහෙම මේ විදිහට amount එක a large proportion වැඩි කොටසක් මේක exactly just telling 66% කියනවට වඩා වැඩි කොටසක් a large proportion of the population ජනග්‍රහණයෙන් වැඩි කොටසක් that is 66%. අන්න එහෙම ලිව්වට කමක් නැහැ. නැත්නම් නිකම්ම 66% of the population use this. එහෙම කිව්වට මදි. මේ වගේ ඒවා use කරන්න. It shows that you have good English. ඒක භාගයක් වශයෙන් කියනවා නම් precisely 2/3. ඒ කියන්නේ 3න් 2කට ආසන්න වශයෙන් දැන් 66% කියන්නේ ඒ වගේනේ. precisely 2/3. අපි කෙලින්ම 66% කියනවට වඩා ඒතර මේ ක්‍රම දෙකෙන් ඕන එක ලියන්න පුළුවන්. මේ වගේ වචන මතක තියන්න. 73ක් වගේ නම් කොහොමද කියන්නේ? If it is 73%, you can say a significant majority. සැලකිය යුතු බහුතරයක්. මේ වචන පාවිච්චි කරන්න. Rather than just using 73% of the population කියනවට වඩා you can use this one. A significant majority of the population. ඒ වගේ වචන. එහෙම නැත්නම් ඒක fraction එකක් විදිහට කියන භාගයක් වශයෙන් කියනවා නම් approximately 3/4. 4න් 3කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක්. ඒ කියන්නේ 75ට ඉතාම ආසයි නේ. ඒක නිසා approximately මේ වගේ වචන පාවිච්චි කරන්න. Try to remember these words. Definitely you can score very well if you remember these words. මේ වචන ටික මතක තියාගන්න. පාවිච්චි කරන්න when you describe bar graph. And 25% වගේ තියෙනවා නම් a small number කුඩා ප්‍රමාණයක්. නිකම්ම 25% කියනවට වඩා ඒක fraction එකක්. Exactly a quarter. හරියටම කාලක්. 25 means that 100න් 4න් එකක් නේද? Exactly quarter. නිකම්ම quarter නෙමෙයි exactly a quarter. හරියට 25නේ. Use such words. මේ වගේ වචන පාවිච්චි කරන්න. Right? Next one, 5. If it is 5%,
an insignificant amount. මෙතන අපි කිව්වා significant amount කියලා. මෙතන insignificant amount. මෙතන සැලකිය යුතු බහුතරයක් කිව්වා. මෙතන ඊටාම සුළු ප්‍රමාණයක් කියන එක නේද? 105ක් කියන්නේ බොහොම චුට්ටක් නේ. ඒතර බොහොම a little number of කියනවා හිමට වඩා මෙන්න මේ වගේ වචන පාවිච්චි කරන්න. Remember that word, right? ඒක භාගයක් වශයෙන් කියනවා නම් a small fraction. A small fraction. Remember these words please, right? Write down ලියා තියාගන්න. ඔය ටික පාඩම් කරන ඔය ටික use කරන්න. අනිවාර්යෙන් ඔයාලට full marks ගන්න පුළුවන්. Use them properly in your writing. Definitely you will get something like this. Bar graph, bar chart, pie chart මොනවා හරි එනවා මේ පාර. If it is 48%, as you can say almost a half, not half කිව්වොත් 50 නේ. almost half කියන්නේ භාගයක් තරම. ඒ කියන්නේ භාගයක් නෙමෙයි බොහොම චුට්ටක් අඩු ඊට අඩුයි. 48 නේ. 35%, a good proportion. හොඳ proportion එකක්. කොටසක් වැඩි සාමාන්‍ය සැලකිය යුතු කොටසක් කියනවා වගේ. a good proportion. ඒකම just over 1/3. just over 1/3 කියන්නේ 3න් එකකට පොඩ්ඩක් වැඩි. බලන්න අන්න ඒ වගේ you have to use in describing bar chart, right? If it is 15%, a small minority, sulutharayak, right? So then I didn't describe that bar chart. Eka විස්තර කරලා වැඩක් නැහැ නේ. නමුත් ඒක how to write in an as an advanced level student in a good way. හොඳට ලියන්න අවශ්‍ය වෙන ඕන වචන ටික vocabulary ටික දුන්නේ. Write down, try to remember, try to use them in a sentence and use it when you answer your question in this year paper. මේ අවුරුද්දේ උත්තර ලියනකොට මේවා පාවිච්චි කරලා ඉන්න definitely you will get good marks. තවත් ගොඩාක් ලකුණු ගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න තියෙනවා. අපි ඒවා ටිකත් ඉක්මනට සාකච්ඡා කරමු. So this is something that you even in O level you have done. Notice question number 11. Imagine that you are the secretary of the nature club of Damsiri Mahavidyalaya Bentote. Your club decides to start a home garden in the school. You wish to have a meeting to discuss it. තේරුම් ගන්න පුළුවන් නේද? ඔබ ලේකම් කියලා හිතාගෙන මේ ක්ලබ් එකේ your club decides to start a meeting, home garden එක පටන් ගන්න ඔබේ ක්ලබ් එකේ තීරණය කළා තියෙනවා. You wish to have a meeting to discuss it. ඒක සාකච්ඡා කරන්න meeting එකක් ගන්න යනවා. Write a suitable notice to be displayed. එහෙනම් මේකට display කරන්න notice එකක් ලියන්නලු. About this meeting inviting advanced level students to participate. A level students ලට participate වෙන්න කියලා notice එකක් ලියන්න. Use any relevant imaginary details. 50 to 75 words. Do not exceed this one. එනවා මේ word limit එක exceed කරන්න එපා. වචන 75ට වැඩි වෙන්න බෑ. Then notice. මේව මම හිතන්නේ that is not difficult. මේකත් ගොඩාක් ප්‍රශ්නේ මාර ගන්න පුළුවන්. Now here because now notice you can say දැන් කියන්නේ ඔබ මෙන්න මේකනේ. You have decided to start a home garden එකක් තියනවා කියලා meeting එකට discuss කරන්න A level students ලට එන්න කියලා නේද? inviting A level students you have to write a notice. එහෙනම් මේ notice ලියන්න ක්‍රම කීපයක් තියෙනවනේ. අපිට මෙහෙම simple ලියන්න පුළුවන්. There will be a special meeting of the nature club of Damsiri Mahavidyalaya Bentote. කොහමද? There will be a special meeting of the nature club of Damsiri Mahavidyalaya Bentote. මේක meeting එකක් තියෙනවා මොකටද? මොකටද? To discuss about the decision to start home garden in the school. පාසලේ home garden එකක් පටන් ගන්න යන්න ගත්ත තීරණය පිළිබඳ වැඩි විස්තර සාකච්ඡා කිරීමට meeting රැස්වීමක් පැවැත්වේ. නැත්නම් there will be a meeting
special meeting of the nature club of Damsiri මහාවිද්‍යාලයේ බෙන්තොට කියලා ලියලා ඊට පස්සේ දිනය on කියලා දිනය දානවා at වෙලාව දානවා time දානවා මෙන්න මේ දිනේ මේ වෙලාවට මේ ස්ථානයේ පැවැත්වෙනවා මොකටද to discuss අන්න ඒ discuss කරන්නේ මොනවද discuss about the decision taken to start a home garden in our school. අපේ පාසලේ home garden එකක් පවත්වා ගැනීමට ගත්ත තීරණය පිළිබඳ වැඩිදුර සාකච්ඡා කිරීමට නම් මෙන්න මේ දිනේ මේ වෙලාව මෙතනදී රැස්වීමක් පැවැත්වේ. All advanced level students are invited. උසස් පෙළ සියලු දරුවන්ට ආරාධනා කරමි. දැන් එතකොට notice කියලා තියෙනවනේ ඒ ටික තියෙනවනේ අන්තිමට ලියපු කෙනා ලේකම් මෙතන අස්සන තියෙන්න ඕනේ නේද නම මෙතන අස්සන ගාලා ඕනම් මෙතනින් නම ලියන්න පුළුවන් වරහන් අස්සේ and date මේ පැත්තෙන් date මෙතන date එක තියෙන්න ඕනේ ඔන්න ඔය ටික සම්පූර්ණ වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් there will be නැතුව නිකම්ම මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. A special meeting එහෙම කියන්නේ a special meeting will be held to discuss about the decision made to start a home garden. නැත්නම් the nature club of Damsiri Mahavidyalaya has decided to start a home garden in the school. There will be a therefore there will be a meeting to discuss about on the above matter කියලා මේම on this day රැස්වීමක් පැවැත්වෙනවා මෙන්න මේ දිනේ මේ වෙලාවට මෙතනදී එහෙනම් all A level students are invited to be present සියලුම උසස් පෙළ දරුවන්ට මෙතනට එන්න කියලා ආරාධනා කරනවා ඒ වගේ I hope that you will be able to write මේක අපි O level වලදී practice කරලා තියෙන නිසා and you might get a question of this type this year as well sometimes, right? Be ready. Hari. That is another important writing. There are some more letter writing. ඒ කොටස් ටිකත් වැදගත්නේ. අපි ඒකත් ඉක්මනටම සාකච්ඡා කරමු. කාලය තාම සීමිතයි. ඒකෙදි ලකුණු ලැබෙන්නේ මේ විදිහටයි. මම ඒකත් පොඩ්ඩක් කියන්නම්. Content language, content 5 marks, language 10 marks. That means content if you are very good that means has used specific length අදාළ ඒකෙන් වචන 75ක් සම්පූර්ණ වෙලා ලියලා නම් content very appropriate and includes all necessary details එහෙම තිබුණොත් you get full marks ඒවා අඩු වුණොත් සමහරට දිනේ ලියන්න මතක නැහැ invite කරන්න මතක නැහැ A level ළමයින්ට එන්න කියලා නේද එක්කෝ තියෙන තැන ලියවිලා නැහැ notice එකේ ඒවා අඩු වුණොත් ඒ වගේම අඩු වෙනවා content එකෙන් අඩු වෙනවා and language එකත් very good වුණොත් තමයි full 10 marks ලැබෙන්නේ. ඒ කියන්නේ excellent use of language, good language. Free of grammatical errors, no mistakes at all, grammar mistake. Excellent word choice. හොඳ වචන use කරලා තියෙනවා notice එකකට ගැලපෙන. එතකොට full marks. එහෙම නැත්නම් ඒවෙන් අඩු වුණොත් එන්න ඔන්න මේ විදිහට ලකුණු කීපයක අඩු වෙලා යනවා. එහෙනම් make sure that you write in this situation very good වෙන්න ලියන්න ඕනේ. එහෙනම් grammar mistake කරන්න බෑ. අඩංගු යුතු සියලු කරුණු ඇතුළත් වෙන්න ඕනේ. හොඳයි. Next. Question number 12. Your school Rajasingham Mahavidyalaya in Vavuniya is organizing the annual sports day. Annual sports day එක ඔබේ පාසල Rajasingham Mahavidyalaya organize කරනවා. The organizing committee has decided to invite Mr. Kumar Sangakkara, the former cricket captain, to deliver a talk on this day. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ decide කරලා තියෙනවා කුමාර සංගක්කාරට invite කරන්න deliver a talk. මේකේදී speech එක කතාවක් කරන්න කියලා invite කරන්න ඔබ තීරණය කරලා තියෙනවා. As the secretary of the sports committee, ඔබ sports committee එකේ ලේකම් වශයෙන් write a letter inviting him. එයාට invite කරලා ලියුමක් ලියන්න.
ඔන්න formal letter එකක්. Then informal letters I know that you know it. ඒක ලේසි නේද? Writing a letter to a friend ඒ වගේනේ. Friend or uncle ඒ වගේ. Informal letters I think as advanced level students they are not that much difficult. Now formal letters definitely you will get this year also. මේ අවුරුද්දෙත් එනවා. දැන් පෞගිය හැම අවුරුද්දකම මේවා ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් මෙතන invitation letter එකක් speech එකක් කරන්න කියලා use about 75 to 100 words, do not exceed the word limit. මේකෙත් කියන වචන සීමාව ඉක්මවන්න යන්න එපා කියලා. ඒ කියන්නේ වචන 100ට වඩා ලියන්න එපා. ලිව්වොත් ලකුණු කැපෙනවා. ඒකයි. හරි. අපි බලමු එහෙනම් මේකට කොහොමද අපි උත්තර ලියන්නේ. Now you know the situation. ඔබ මෙන්න මේ පාසලේ එතකොට ලේකම් කියලා හිතාගෙන annual sport day එකට speech එකක් කතා කරන්න කියලා නේද? deliver talk invite කරන්න ඕනි කාටද? මිස්ටර් කුමාර සංඝාකාර. invite කරලා ලියුමක් ලියන්න ඕනි. අපි බලමු මේක කොහොමද කරන්න කියලා. මේකේ අපි description මෙන්න මේ මෙහෙමයි ලකුණු ලැබෙන්නේ. ඒක දැනගෙන අපි ලියන්න බලමු. Format, that means has used format of a formal letter. ඒ කියන්නේ formal letter එකේ ආකෘතිය දන්නවා. Sender's address යවන්නාගේ ලිපිනේ තියෙන්න ඕනි. Receiver's address ලබන්නාගේ ලිපිනේ. You know it. මතකනේ? චුට්ටක් මතක් කරන්න නේද? දැන් අපි ලියන ලියුම මෙහෙම කොලේ මෙහෙමනම් අපි ඉස්සර පටන් ගත්ත මේ පැත්තේ ඒක කමන්නේ. එහෙම මාජින් එකේ තියෙනවා sender's address රුලක් කරලා receiver's address මේවට punctuation කමා full stop එන්න ඕනි. ඊට පස්සේ salutation මේ බලන්න formula including sender's address then receiver's address මෙතන receiver's address date තියෙන්න ඕනි and appropriate salutation dear sir dear madam ඒව තියෙන්න ඕනි and then topic then body of the letter එහෙනම් ඉවර කළා මේ ලියුම මේ පැත්තෙන් පටන් ගත්තා නම් මේ පැත්තෙන් අවසන් කළා තියෙන්න ඕනි මෙන්න මේ ටික තියෙනවා නම් you get 1 mark බලන්න මේකේ තියෙනවා do not give the mark for this part if one of the above is missing මේවෙන් එකක් හරි අඩු වෙනම් මේ ලකුණ ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු මේ ඔක්කොම ලියලා දිනේ දාන්න අමතක වෙලා. no marks. එක්ක sender's address එක නැහැ. එක්ක receiver's address එක නැහැ. එහෙම නැත්නම් මෙතන yours sincerely faithfully ඒක කොටස නැහැ. dear sir කියන එක නැහැ. මොකක් අඩු වුණත් no marks. ඒක ඔක්කොම තිබුණ තමයි you get this mark. don't miss even 1 mark. එක ලකුණ හරි අපත යවන්න එපා. next one ඊට පස්සේ content එකට එනවා then content you get 4 marks language you get 8 marks then organization කියන්නේ has used appropriate beginning and ending හොඳ start එකක් end එකක් දීලා තිනවා මම example එකකින් පෙන්නන්නම් ඒක and arrange facts in a logical sequence හරියට කරුණු පිළිවෙලට ලියලා තියෙනවා has used appropriate linking devices අර linking devices පාවිච්චි කරලා තියෙන්න ඕනේ has paid attention to meaningful paragraphing. ඔක්කොම එක ඡේදක ලියලා නැහැ ඡේද වෙන් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. මම මේ දෙක ගැන content language එක ගැන කියන්නම් ඊළඟට. content එක ඒකත් very good වෙන්න නම් මෙන්න මේ තත්ත්වෙ තියෙන්න ඕනේ. එතකොට you get full that means 4 marks. has used specific length. අර නියමිත වචන ප්‍රමාණය ලියවෙන්න ඕනේ. content appropriate and relevant to the given situation. දීලා තියෙන situation එකට ගැලපෙන්න ඕනේ. has elaborated sufficiently ප්‍රමාණවත් විදියට විස්තර වෙලා එන්න ඕනේ selects and organizes facts in a logical manner කරුණු පිළිවෙලට ගොනු කරලා තියෙන්න ඕනේ then you get full marks එහෙම නැත්නම් ඩිංග අඩු වෙනවා right and then language very good වෙන්න නම් excellent use of language formal language තියෙන හොඳ language free of grammatical errors, no grammar mistakes, excellent word choice. And එහෙමුණු තමයි full marks ලැබෙන ඕනේ 8. If you are going for an A pass, you have to be in this position. If not, එහෙම නැති වුණොත් මේ වගේ ලකුණු අඩු වෙනවා. Right? No mistake at all. එකක් දෙකක් හරි තිබුණොත් only few grammar mistakes අන්න ලකුණු 8 7 වෙලා. ඒ වගේ ලකුණු අඩු වෙනවා නේ.
After writing, you read your question and check if there is any mistake. ලියලා නැවත කියවන්න. එතකොට පොඩි පොඩි අඩුපාඩුකම් හදන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු මේකේ example letter එක. For that situation, this is just an example. මෙන්න මෙහෙම ලියන්න පුළුවන්. This is an example answer. පොඩි උදාහරණයක් විතරයි. Sender's address රාජසිංහම් මහාවිද්‍යාලය වවුනියා. right මෙතන එතකොට මෙතන කමා ඉන්න ඕනි, මෙතන full stop, මෙතන full stop එන්න ඕනි. punctuation mark, that is also important. ඊට පස්සේ date 23rd 15th January 23rd today. then අපි ලියන්නේ මේ කුමාර සංගක්කාරනේ receivers address ලබන්නාගේ ලිපිනය. ඒක ඔයාලට හදන්න පුළුවන් ඕන එකක්, right? Candy Road, Colombo. Then dear sir, invitation to deliver a speech. Speech එකක් දේශනයක් කිරීම සඳහා ආරාධනයයි. topic. The sports section of Rajasingham Mahavidyalaya has decided to organize the annual sports day to appreciate the sports winners and to encourage and educate the students on the value of doing sports. On first paragraph එක ලිව්වා sports section Rajasingham Mahavidyalaya sports section එක has decided තීරණය කළා තියෙනවා organize the annual sports day. annual sports day එක සංවිධානය කරන්න. මොකද to appreciate the sports winners ක්‍රීඩා ජයග්‍රහණ appreciate කරන්න, අගය කරන්න, අගයන්න සහ encourage and educate the students දිරිගන්වන්න සහ දැනුවත් කරන්න ළමයිව මොනවද value of doing sports ක්‍රීඩාවක් කිරීමේ ඇති වැදගත්කම. එන්න යරමුණින් ස්පෝර්ට්ස් ඩේ එකක් මේ විද්‍යාලය සංවිධානය කර තිබේ. එතනින් first paragraph එක ඉවරයි. බලන්න. second paragraph. Therefore, we would like to invite you to deliver a speech on that day as it would motivate the students to engage in sports. එම නිසා we would like to invite you අපි ඔබට ආරාධනා කිරීමට කැමති to deliver a speech එදාට කතාවක් කරන්න කියලා ඒකින් ළමයිව motivate වෙයි to engage in sports ක්‍රීඩාවට යොමු වෙන්න. ඒක වෙනම paragraph එකක් invitation sentence එක. ඊට පස්සේ නම් invite කරනවා නම් දිනයක් වෙලාවක ඒවත් තියෙන්න එපා ඔන්න. The program is scheduled to commence at 9 am on 20th January. program එක පැවැත්වෙන්නේ උදේ 9ට ජනවාරි 20 2023 at the school playground. තොර invite කරනවා නම් event එකක් තියෙනවා නම් ඒකේ දිනයක් වෙලාවක් ඒව සඳහන් වෙන්න ඕනේ. We would be much thankful to you if you could inform us in advance about your possibility to take part in the event on that day. අපි ඔබට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මේ වාක්‍ය වැදගත්. මේකද අපි invite කරාට යාට එන්න පුළුවන්ද බැරිද දන්නේ නැහැ නේද? එහෙනම් ඔබ කියන්න ඕනේ මේකට එන්න පුළුවන්ද බැරිද යන වගේ ඔබ අපව ඉක්මනින් දැනුවත් කරේ නම් ඔබට ස්තුතිවන්ත වෙමි. ඒක ලිව්වා. Then thank you, you're faithful කියලා අසන ගැව්වා secretary sports committee. This is just a model answer. මෙන්න මේ වගේ ලියුමක් ලියන්න පුළුවන් නම් you get full mark because all the අර key features ඔක්කොම තියෙනවා. language okay, no grammar mistake, සියලු දේවල් you can score full marks. This is formal letter. දැන් පසුගිය අවුරුදු දෙකේ තුනේම ඇවිල්ලා තියෙනවා invitation letter එකක් තමයි නේද? මෙන්න example එකක්. ඉතින් මේ අවුරුද්දේ සමහර invitation වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ වගේ invitation එකකදී ඊළඟ step එක මොකද්ද? මේ බලන්න. Thanksgiving letter after the function. අපි හිතමු invite කරා යාව speech එකක් කරා ගියා. අපිට නිශ්ශබ්ද වෙන්න බෑනේ. එහෙමනම් ඒකට thank කරලා ලියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. අර විදියට මෙතකොට senders address, receivers address, date ඒ ඔක්කොම තියෙනවා. ඒවා තියෙන්න ඕනේ. මම මේ body එක විතරක් පොඩි example එකක් විතර දෙන්න. මොකද මේ මොනවා ආවත් එතකොට ඔයාලට letter එක හදාගන්න පුළුවන්. The body of the letter would be like this. එහෙමනම් thank කරන එක body of the letter.
එතකොට උඩ තියෙන්න ඕනේ ඇඩ්‍රස් ඒවා එහෙම සැලියුටේෂන් ඒ ටික තියෙන්න ඕනේ යට ඒව තියෙන්න ඕනේ yours faithfully ඒ ටික. මෙන්න එහෙම. This is with reference to my letter of 15th January 2013 on the above subject. On the above subject කියන්නේ අර underline කළා මාතෘකාවක් ලිව්වේ. inviting කියලා. ඒකම මෙතනත් ලියනවා. මේ සම්බන්ධව මෙන්න මේ දිනේ ලියන ලද ලෙටර් එක හා සම්බන්ධවයි. We write to express my sincere gratitude. අපි ලියනවා අපේ කාරුණික ස්තුතිය ප්‍රකාශ කරන්න for accepting our invitation and delivering a valuable speech on the annual sports day of our school. අපේ පැසලේ පැවැත්වුණු ස්පෝර්ට්ස් ඩේ එකේදී වටිනා කතාවක් කිරීම පිළිබඳ ඔබට ස්තුතිවන්ත වීමට කිරීමටයි මේ ලියන්නේ. I am sure it was an inspiring speech and our students got many valuable ideas from your speech. ඔබ කළ කතාවෙන් අපේ දරුවන්ට ඉතාමත් වටිනා තොරතුරු රැසක් ලැබුණා. ඒක අගය කරලා එහෙම වාක්‍ය කීපයක් ලියන්න ඕනේ. We appreciate the great service you have done for the school. අපි අගය කරන ඔබ අපේ පාසල වෙනුවෙන් කරන ලද සේවයට. ඒ වගේ දැන් එක ස්තුති කිරීම ඊට පස්සේ yours faithfully we appreciate we hope your service in future too. අපි ඔබේ අනාගතයේදීත් ඔබේ ඒ වගේ උදව් බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා it doesn't matter. එහෙම කියලා ලිපිය අවසන් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ එන්න පුළුවන්. දැන් එහෙම නැත්තම් මෙහෙම if in case if the date is changed now you invite සමහරට මොකක් හරි හදිසි හේතුවක් නිසා දිනේ වෙනස් කරන්න වෙන්න පුළුවන් නේද? ස්වභාවික හේතු වෙන්න පුළුවන්. දැන් රටේ ආවේ කොරෝනා එහෙම නේද? So for such situations you will have to change or postpone or cancel the events. ඒ වගේ අවස්ථාවක the body of the letter would be like this. ඔන්න පොඩි example එක. This is body of the letter, right? our address and other parts should be there. ඒ ටික එහෙම තියෙන්න ඕනේ. දැන් මම ඒක අර උඩ example එකකින් පෙන්නවනේ. body of the letter. This is with reference to my letter dated 15th January 2013 on the above subject. අර මේ විදිහටම පටන් ගත්තා. මේ ආවල් දින දරන මෙන්න මේ ආවල් මාතෘකාවටදී ලියවුණු ලිපිය සම්බන්ධවයි. කියන්නේ ඔබ invite කරන්න ලියවපු ලිපියේ ඒ මාතෘකාව දාන්න. ඒ දිනේ දාන්න. We regret very much that due to unavoidable circumstances. අපි බොහොම කනගාටු වෙනවා unavoidable circumstances නොවැළැක්විය හැකි හේතුන් නිසා we had to change the date of the annual sports day. annual sports day එකේ දිනය වෙනස් කරන්න සිදු වුණා. The annual sports day would now be held on the 27th January 2013. මේ annual sports day එකද 27 වෙනිදා පැවැත්වෙනවා. ඉස්සෙල්ලා 20 කියලා කිව්වේ. අන්න date එක වෙනස් කරා. 20 ජනවාරි 27 වෙනිදා පැවැත්වේ at 9 am at the school playground. We hope the new date will suit you. අපි හිතනවා මේ අලුත් දිනය ඔබට suit වෙයි කියලා. We are sorry for the inconvenience caused. ඇති වූ අපහසුතාවය ගැන අපි කනගාටු වෙනවා. ඒකත් කියන්න ඕනේ. මොකද එකපාරට වෙනස් කරන්න වුණාම නේද? නමුත් එයා රෙඩි පිටේ ඉන්න පුළුවන්. වෙනස් කරාම එයාගේ ෂෙඩියුල් එකමත් නේද? So මේ වගේ එහෙම එන්නත් පුළුවන්. We don't know what kind of a letter that you would get. Then now දෙතොට සූදානම් වෙන්න මේ ඕනම එකකට ලියන්න. invitation විතරක් නෙමෙයි. මෙහෙම එන්නත් පුළුවන්. Right? Cancellation of the date, postponing, thanking, and so for those and in this one මේ පොතේ තියෙනවා අන්තිම පාඩම් කීපේ බලන්න ගොඩක් තියෙනවා ඔය letters, covering letters and other things. ඔක්කොම නේට කියවන අනිවාර්යෙන් මේ ටික එනවා. මම උදව්වක් වශයෙන් කියන්නේ. Question number 13. බොහොම සුළු වෙලාවයි තියෙන ඉක්මනට කතා කරමු. Complete the following story using an imaginary situation. මේ story එක complete කරන්න තියෙන imaginary situation එකක් දීලා use about 150 to 200 words. After an extra class yesterday, I was on my way home. ඊයේ පන්තියක් කරලා ගෙදර එනකොට මොන පොන්චි situation එකක් දෙනවා.
I looked at my watch. It was 6:40 p.m. Everywhere it was dark and cloudy. There was no electricity. It was lightning and about to rain. I began to run to the bus stop as fast as I could. වේගෙන් bus stop එක පැත්තට දිව්වා. And then now what happened? Now you have to build up a story. දැන් මේ කතාව ලස්සනට ගොඩනගාගෙන යන්න ඕනේ. That is your creativity, ඔබේ නිර්මාණශීලී බව. And build up it as a beautiful story. The reader should feel like reading it. ඔබේ කතාව ලස්සනට එතකොට මේක creativity, creative writing, නිර්මාණශීලීව එතකොට ලස්සන කතාව ගොඩනගන්න. දැන් මෙතන හරි රෑ වෙලා හවස නේද? ගුවක් හවස වෙලා 6:40යිනේ තනියම. දැන් ගෙදර යන්න එනවා, වැස්සක් එනවා. Cloudy, dark and cloudy. And you read, then what happened? Then use your creativity and build up a story. මේ වගේ එකක් කියන්නත් පුළුවන්. And ඒක මෙන්න මේ ටික දැනගන්න. ඒකේදී ලකුණු ලැබෙන්නේ you get lot of marks, right? For content 6 marks, language 10 marks, organization 4 marks. Content, you know, if it is very good, that means has used specific length. වචනේ ප්‍රමාණය ලියවිලා ඉන්න ඕනේ. Content very appropriate and very interesting, then only you get 6 marks. එහෙම නැති වුණොත් අඩු වීගෙන යනවා. And also this one, language, you get full marks. Excellent use of language, free of grammatical errors, excellent word choice. හොඳ වචන, ඒ වගේ no mistake තිබුණොත් තමයි full marks වෙන්නේ. හැබැයි අඩුපාඩු තිබුණොත් මේ වගේ අඩු වීගෙන යනවා. And also organization, very good means, that means excellent organization has selected, organized and presented relevant information in a very logical manner. Ideas are connected very effectively. Paragraphs are meaningfully divided. ලස්සනට ඒ කතාව පිළිවෙලට එන්න ඕනේ. කරුණු පැහැදිලිව පිළිවෙලට තියෙනවා. ඔක්කොම එක ඡේදයක ලියලා නැහැ. ඡේද වෙන් කරලා තියෙනවා. You should have separate paragraphs, right? So if you have those qualities, you get 4 marks for that. If not, little by little, your marks will be deducted. Right. Make sure that you are aware of these things. And this is, right, this detailed information about band description. So that is also very good කිව්වේ මොනවටද කියලා කියන්නේ. That means මෙන්න මේ very good කිව්වේ able to construct both simple and complex sentences. එහෙනම් now you are an A level students. ඔබ ලියන ඒවා නිකම්ම ඔක්කොම simple sentences නෙමෙයි, simple and complex sentences තියෙන්න ඕනේ. Free of grammatical errors, grammar mistake තියෙන්න බෑ. full marks වලට යන්න නම් very good වෙන්න නම්. Able to select most appropriate grammatical structures for the intent purpose to express your idea. ඔබේ අදහස ප්‍රකාශ කරන්න හොඳ වඩාත් සුදුසුම grammar use වෙලා තියෙන්න ඕනේ. And able to use spelling and mechanics of writing without errors. Spelling should be okay, correct? Mechanics of writing, you should start a sentence with capital letters, capital simple, punctuation marks and all those things, right? ඒවත් හරියට තියෙන්න ඕනේ. Then එතකොට තමයි very good වෙන්න ඕනේ. Able to select and use extra words most appropriate for the intended purpose, right? Most appropriate, වඩාත් උචිත වචනයි. Not just like an ordinary level student. I showed you අර මං කිව්ව ප්‍රතිශත කියනකොට මං example කීපයක් කිව්වේ නේද? Approximately, right? Likewise, I gave you some examples. ඒ වගේ හොඳ වචන. Then only you will be in this category. එහෙම වුණොත් තමයි අර very good full marks ලැබෙන්නේ. එහෙම නොවුනොත් පොඩ්ඩක් අඩු වෙනවා. Right. අපිට දැන් ඒ ටිකේ moderate, satisfactory, limited කියලා තියෙනවා. ඒ එන්නේ ඩිංග අඩු වෙන ක්‍රමය මම ඒ කිව්වේ. මේ ඊට අමතරව තවත් දෙනවා. content එකේ full very good කියන්නේ ඔබ very good වෙන්න ඕනේ. මම ඒක තමයි highlight කරන්නේ. එහෙම නැති වුණා තමයි ඊට වඩා අඩු වෙන්නේ. Able to select very important facts and present them in a very logical manner.
අවශ්‍ය කරුණු එකතු කරලා ඒවා logical manner එකකට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. Effective addresses the topic, task, use appropriate explanations, exemplifications where relevant. So if you are in this category, then very good, then you get full marks. එහෙම නොවුනොත් අර good, moderate, satisfactory, limited වෙලා තමයි you get lower marks. Next, දැන් මෙන්න මෙහෙම මේ තවත් ඒ වගේ සරල උදාහරණයක් model. The English Literary Association of your school organized an English activity day. Write a letter to your friend telling him how about it. Then ඒක informal letter යාළුවට ලියන්න කියන එක. 100 words, right? Do not ඒක මේ just a model question. When was it held? Activities conducted? How you contributed? And right like that. මේ වගේ පොඩි ප්‍රශ්න ටිකක් අරගෙන උත්තර ලියලා පුරුදු වෙන්න. Right? As the time limits, I am just running. මේ තවත් ඒ වගේ පුංචි example එකක්. Imagine that you experience a frequent power failure in your area. ඔබේ ප්‍රදේශයේ නිතර power cut එකක් තියෙනවා. Power failure. Write a letter to the manager of the Ceylon electricity board asking them to look into this matter. එහෙනම් electricity board එකේ manager ලියුමක් ලියන්න. Explain the difficulties you have to face due to this problem. මේ නිසා ඔබට මුහුණ පාන්න වෙලා තියෙන difficulties අමාරුකම් අපහසුතාව නිසා. ඒකත් එතකොට complaint letter එකක්. Now previous years පසුගිය අවුරුද්දේ එතකොට invitation letters නේ ආවේ. මේ වගේ complaint letters එන්න පුළුවන්. Invitation letters, complaints, inquiries. සමහරට you will have to write a letter inquiring about the courses available. තියෙන course ගැන විමසලා එක ආයතන වලින් විමසන්න නේද? Maybe from universities, maybe the vacancies. ඒ වගේ inquiry letters එන්න පුළුවන්. ඒ ඔක්කොම අපි අර කතා කරපු formal letter එකේ ආකෘතියට ලියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒක මම පොඩි තවත් මේ පුංචි එකක්. Learning a foreign language is more important to live in the future world. Do you agree with this statement? විදේශීය භාෂාවක් ඉගෙනීම live in the future world අනාගත ලෝකේ ජීවත් වෙන්න ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. මේකට එකඟ නැද්ද? Do you agree with this statement? Discuss your answer using about 200 words. මේක ලියලා බලන්න. මේ වගේ ටොපික් එකක් එන්නත් පුළුවන් විභාගෙට. Right? මම මේ පොඩි නිකන් උදව් ටිකක් දුන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් paper 2 එකේ question 10 sample sentences produced by candidates this year, right? ළමයින්ට ගැටලු තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ තැන්වල grammar පිළිබඳ. Right? Subject verb agreement මෙන්න මේක මොකද්ද plural ද singular ද අන්න ඒ වගේ අවස්ථා තියෙනවා. මම මේ වගේ අවස්ථා කීපයක් ඔබට පෙන්වන්නම්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේවා මේ a majority කිව්වොත් majority of boys කිව්වම singular ද plural ද අපි verb එක use කරන්නේ. බලන්න ඒකට තමයි a majority of boys in this school, majority of boys like plural පාවිච්චි කරන්නේ. මොකද like to read adventure books. ඔය bar graph එක එහෙම describe කරනකොට මේ වගේ sentence ලියන්න වෙනවනේ majority, minority. අන්න majority use කරොතින් කොහොමද use කරන්නේ? majority of boys කිව්වොත් verb should be in plural form. The reason is explained here. Majority has been disbanded as a singular unit. එතකොට majority singular. එතකොට and the situation of the boys ඒකේ ඒ unit එකේ තියෙන situation එක boys කියන එක within that unit is being spoken about. ඒකේ මේ boys ගැනයි කතා කරන්නේ. එහෙනම් ඒක plural එකට අනුව තමයි verb එක තියන්නේ. Right? Another situation like that. Among the boys boys ලා අතරින් the majority එතන majority මෙතන singular. එතකොට reads verb එක singular form. මෙතන බලන්න. A majority of boys like. මෙතන among the boys boys ලා අතරින් the majority බහුතරය එතන එක unit එකක් විය. එතකොට එකක්
ඒක ඒතර verb එක singular වශයෙන් තියන්නේ. අන්න මේ වගේ පුංචි මේ ළමයින්ට ගැටලු තැන් මේ මම කීපයක් පෙන්වන්නේ. මේ තව එකක්. According to the paragraph, according to the graph, the majority, එතනත් majority singular. එහෙනම් ක්‍රියාපදය likes the adventure stories. Right? 50% majority. එතනත් 150ක බහුතරයක්. එතන singular again, singular. බලන්න එකම වචනේ යෙදෙන ක්‍රම. Only 10% of boys population in this school. ඒතර මේ 10% 10%ක් ඒක එක යුනිට් එකක් ප්‍රමාණයක්. ඒ verb එක singular. I'm a majority of students like අන්න majority of students මේක plural. Right? Note this down. The number of students reading newspapers. Number එක ගැන කතා කරන්නේ. Students ලා නෙමෙයි. එහෙනම් newspapers is less than. Students උනාට මෙතන is වෙන්නේ. මොකද students ලා ගැන නෙමෙයි කියන්නේ number එක ගැන. is less than. මෙන්න මේ වගේ ගැටලු සමහර විට සමහර දරුවන්ට තියෙනවා. ඒකයි මම මේ කීපයක් කතා කරේ, but no time to talk all those things. But anyway, in this today's seminar, we discuss most of the important things, all the quick things. Paper 1, paper 2, දෙකම අපි සාකච්ඡා කරා. ප්‍රශ්න ආශ්‍රයෙන් ඒවට උත්තර කොහොමද ලියන්නේ? මොන වගේ ප්‍රශ්නද එන්නේ? I'm sure that you have a good idea what kind of questions do you get in this paper. මේ අවුරුදු paper එක මොනවද එන්නේ කියලා දැන් පැහැදිලිවට අදහස් තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් මේ A level general English පොත කියවන්න. මේකෙන් ගොඩක් දේවල් එනවා. මේකේ තියෙන මේ අවසානයේ model letters හරි ගොඩක් තියෙනවා. මේ ටික කියවන්න අනිවාර්යෙන් මේ ටිකෙන් ඒක ප්‍රයෝජනවත් වෙන ඔබට සාර්ථකව පිළිතුරු ලියන්න. So then go through this one and watch this video again and again and get ready. I'm sure that you will get a good result. A pass. And remember that you are an A level advanced level student, not O level. උසස් පෙළ දරුවෙක් විදියට your answer should be suitable to that level. එහෙනම් ඔබ ලියන පිළිතුරත් A level එකෙන් හොඳට ලියන්න ඕනේ. If you target for an A pass. So then thanking. Now with this today's seminar, we are going to conclude or finish, complete our series of seminars of DP education ආයතනයෙන් අපේ ලක්දූ දරුවන්ට දෙන මේ මහඟු සත්කාරය සම්මන්ත්‍රණ මාලාවය මේන් අපි අවසන් කරනවා එහෙනම්. And on behalf of thank you very much. 2022 උසස් පෙළ විෂයන් ඉලක්ක කරගත් සම්මන්ත්‍රණ මාලාව ලංකාවේ ලොකුම ඔන්ලයින් පාසලේ DP Education A level සිංහල මාධ්‍ය channel එක ඔස්සේ සජීවීව දෙසැම්බර් 26 සිට ජනවාරි 15 දක්වා පෙරවරු 8:30 සිට පස්වරු 5 දක්වා දෙසැම්බර් 26 accounting සේනකවිල අතර ගමගේ දෙසැම්බර් 27 BC අරුණ ගුණසේකර දෙසැම්බර් 28 ET මහිමාල් ජයකොඩි දෙසැම්බර් 29 SFT ප්‍රදීප් S දිසානායක දෙසැම්බර් 30 political science නිරෝෂන් දැඩිගොමුව දෙසැම්බර් 31 logic ME dot ජනවාරි 2 agriculture සුගත් වික්‍රමරත්න ජනවාරි 3 biology සුනන්ද කරුණාරත්න ජනවාරි 4 economics මහේන්ද්‍ර වික්‍රමසිංහ ජනවාරි 5 chemistry ශ්‍රීනාත් වික්‍රමසිංහ ජනවාරි 6 සිංහල ප්‍රදීප් රණතුංගාරච්චි ජනවාරි 7 ICT නීල් ප්‍රසන්න ජනවාරි 8 physics C අතුකොරල ජනවාරි 9 BST ශ්‍රීමාල් හෙට්ටිආරච්චි ජනවාරි 10 media අසේල වණ්ඩාරනායක ජනවාරි 11 combined maths දුෂාන්ත මහබදුගේ ජනවාරි 12 business studies ප්‍රසාද් වීරසේකර ජනවාරි 13 history බීනර දිසානායක ජනවාරි 14 geography සම්පත් අල්දෙවිය ජනවාරි 15 general english RA ජයවර්ධන DP education ලංකාවේ ලොකුම ඔන්ලයින් පාසලෙන් තවත් සමාජ සත්කාරයක්